Hi, morning. Kabisa. Kuhana tia kama Ne kwa gamuno roshine, umesikia sauti ya mwelekezi wetu. Ndiyo na uru roshine roro. Toto mhadhiri. Mwali mirogore na mugowaja. Muthenya wa ithurano cia kuria kwa masi. Utiakirio ati mwali 27 no igakinya kioneka ta ikura ihumo. Ne akinya ni weno. Muthenya ne guo uyu mwiroreri. Mwali mirogore na mugowaja mwali wa 11. Others kuhana tia roshine. Kenyabe gulia kiuria. Uria. No in attention ne aria marahuranira kana ne arumiriri yao ne aria marahuranira kweli muno eni no wako me ku mundu okira umuthi muhesh yani okira umuthi raia gugutuka muhesh no ndu ria wa bata makiria ri ni kuiga thayo na uria marithie moimirira maya ri mundu wothe uri thurwo kuria ri thurwo ri ni mu Kenya na ndarathurwo atungatira aria mekumuthura tu ayokorwo agitungatira nginya aria mataramuthura kwoguo ni hakwa uria kireina uria kirethie ndie na shughuli muno atengania acha guciragia twanjiririe na riri na kiugo kia rucini niguo hatiro ndungi kiugo kia rucini tiro tuthome Petero wa mbere igiri muhari wa mbere Petero wa mbere igiri muhari wa mbere twatumirwo ni mwalimu Muigai wa Mwangi ari kuria Sipiri hakiri uguo ri eheria iwaganu wothe na wara wothe na uhinga na ruitho na gucambania oguothe niguo ati twiki atia kama utacoka ati hakiri uguo ri eheria waganu wothe mucoke mweheria wara wothe no hinga na ruitho Jinga kiwari tori ya tenere ya ruitho geko gicama na gucambania oguothe maundu mau mothe riu mweherie ni kiugo ndona kiratwarana na muthenya wa umuthi twatumirwo ni mwalimu Muigai wa Mwangi kuma Sipiri njokere ya mwisho Petero wa mbere igire muhari wa mbere hakiri uguo ri eheria iwaganu wothe na wara wothe na uhinga na ruitho na gucambania oguothe to nina riri waganu wara uhinga ruitho na gucambania mwathani arathime ciugo cia ketheru na rio ritwa riake ria mure ritwa rigocagwo tene na tene amen 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 God is good all the time and all the time God is good and that is his nature Ngai ni mwega hindi ciothe kamau na hindi ciothe Ngai ni mwega Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema na atabaki kuwa mwema hata Masia akikataa kusema ana ni wakarura wanyu turamera matikauga na Ngai agutura mwega ona wekate ona mweke atia Ngai agutura mwega na turaria uhoro wa Ngai uriku na ona mwarega Ngai niwe uguture Ngai na Ngai turaria Ngai uria wari kuo uri kuo na ugutura ino kama uciaragwo Ngai ario Ngai ugakura Ngai ario Ngai ugakua Ngai ario Ngai ugathikwo Ngai ario Ngai ugathi ugatuika na mwiri wothe ugatuika mahindi na agatuika ao Ngai agakorwo ario Ngai Ngai ucio we ugitwenda kuga Ngai ucio hana ati ni Ngai mwega ni we guturira ucio ni Ngai uria ngocaga gatheti ya Daily Nation moment of truth ni gwakinya ru kahinda karia ga kurora riri bifu na bichi andu aria megukoma makirorwo muno githurano-ini giki tondu ni ithurano 24 kundu gutiganite guothe bururi-ini the key players President William Ruto DCP party leader Rigathi Gachagua Wiper party boss Kalonzo Musyoka acio ngene ya hena mundu gwitwo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi kuna deputy president Kithure Kindiki na chairperson wake wa kamiti ya ithurano gwitwo Erastus Ethekon kithurano giki kia umuthe ni gia bata muno tondu andu ingi ni makorwo magikihũthĩra guthima ngumo ya mundu ni undu wa githurano gia 2027 uria mibango ikugia riu kuna andu mekwanjia gwiciria riri iwe no tuguthi hamwe nawe twahotwo niki gwathi uguo gwathi ni tondu wake andu mekwanjia na micoro mieru ni undu wa 2027 undu ungi IBC ina kanya ga gucokereria wihokeku na kwihoko kwayo ni muingi tondu no uririkane githurano kingi ni kwa na mathina maingi muno megie IBC no arikana Cherera 4 no arikana horo wa Chebukati riu horo wa IBC no ya Ethekon ri era tiri iguru ya kurorwa tiriri kuringana uria mugutabania ithurano iria iciroka cia muthiri ithurano nini ri ni tukumwihoka ni undu wa ithurano iria iroka cia mweri 20 cia 2027 na njoke ngure atiri Kamau
uguo wagwetania ati maimirira magithurano giki key players ya magwetwo ri neguo either ni gwakwo megwakwo kana gutharurio ni turonete gatheti kuringana na kimia giki urege koretwe kiandika atiriri amwe ta mundu gwitwo Professor Kindiki na mundu gwitwo Musalia Mudavadi ni makuigwa ratiri-ini nginya ni ta thirikari ya Kenya Kwanza ni kurorwa atiriri Professor Kindiki gwaku Central kuhana atia kana gwaku Mount Kenya kuhana atia nake mundu gwitwo Musalia Mudavadi ni akurio atiriri mwena waku ya ruguru rwa bururi ri kuhana atia tondu guku kwina ithurano igiri kwina Kabuchai na kwina kundu kuretwo Marafa na guku kwina Bere North. Haya, ndeto icio ngĩgathĩti kĩrĩa orito ya Daily Nation ni atĩ thirikari kũhũthia kana kwaga gũtea itua rĩa igoti rĩrĩa ugĩte nyũmba itige gũthario kũrĩa Makongeni Estate. Nĩ turona haha ma bulldozer magĩtharia nyũmba icio na andũ megwĩtwo Affordable Housing Board marauga ũmomori ũyũ na andũ gũthama nĩ gũthiĩte wega na mũndũ wothe ũrahutio nyũmba yake Makongeni Estate nĩ aranengerwo ciringi 150 agethe gũikara kũndũ kũngĩ. Hena ndeto ingĩ cia Rĩrĩ Njoroge cia mwarimũ na SHA. Mwarimũ arauga ndarĩ araiganĩra biũ na gũthamio gwake kũrĩ mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na amwe nĩ mathiĩte igoti-inĩ. Mwĩroreri icio nĩ tũgũkũhe makĩria hĩndĩ ya kinya ya kũmuramura o tũgethaga kwaranĩria na andĩki a mohoro arĩa marĩ kũrĩa kwĩna ithurano muthenya wa ũmũthĩ. Ona ngociragia atiriri tondu maundu mao mothe nĩ mekire haha ri reke njĩre andũ akũrĩa Mbere North atiriri amwe arĩa mũrahuranĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa Mbere North tondu kimwe tũko tukimurika mũno nĩ ũndũ wa nginya andũ arĩa matwĩroragĩra rĩ kwĩna andũ kendare wega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kwĩna andũ kenda marahuranĩra gĩturwa kĩa rĩrĩ kĩa Mbere North. Wa mbere aretwo Jero Ruben Mũrĩithi ũyũ nĩ wake makiretwo Alliance for Change Party na kwĩna mũndũ ũngĩ ũretwo Ndwiga Newton Kariuki kana andũ mameta Newton Karish ena kĩama kĩa Democratic Party of Kenya anera marahuranĩra iturwa kana gĩturwa kĩa Mbere North ndiragutarĩria wega. Kwĩna mũndũ ũngĩ ũretwo Boy Duncan Ireri ararũgama na kĩama kĩa chama cha kazi. Kwĩna Gary Daniel Ireri ũyũ nĩ wa kĩama kĩretwo Kenya Moja Movement. Kwĩna mũndũ ũngĩ ũretwo Gary Albert Mũrĩmi hena Gary maiganona Gary Albert Mũrĩmi ararũgama na kĩama gĩtagwo The National Vision Party. Hena ũngĩ ũretwo Ireri Lawrence Mwaniki nĩ wa kĩama kĩa Safina Party. Kwĩna Jero Leo wa Muthende ũyũ nĩ wa kĩama kĩa UDA. Hena Waiharo Simon Mwaura ũyũ ena kĩama kĩretwo Umoja na Maendeleo Party na kwĩna mũndũ ũngĩ ũretwo Mũringi Isaac Ngiri kana Ngiri ũrĩa ũrarũgama na kĩama kĩretwo United Progressive Alliance. Koguo nĩ wega kwĩra mwĩroreri na mũikari wa kũrĩa Mbere North nĩ atĩ gĩturwa gĩkĩ kĩracario nĩ andũ kenda acio ndakwĩra Jero Ruben Mũrĩithi, Ndwiga Newton Karish, mũndũ gwĩtwo Boy Duncan Ireri, Gary Daniel Ireri, mũndũ gwĩtwo Gary Albert Mũrĩmi, Ireri Lawrence Mwaniki, Jero Leo wa Muthende, Waiharo Simon Mwaura, oduma na mũndũ gwĩtwo Mũringi Isaac Ngiri. Kũrĩa kũndũ gwĩtwo Baringo kwĩna andũ aingĩ kwĩna andũ atandatũ marahũrana gĩturwa kĩu no magwete hihi county ya Baringo gĩtĩ gĩa senator hena Shadrack Kiplawat hena kĩama kĩretwo Alliance for Change Party hena Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement hena Steve David Kipruto wa Republican Liberty Party hena Benjamin Chabon wa The New Democrats hena Kiprono Chemitei wa kĩama kĩa UDA na kũrĩ na Daniel Kirui wa kĩama kĩretwo Umoja na Maendeleo Party. Acio nĩo megũkorwo magĩthurwo ũmwe wao gũtuĩka senator wa county ya Baringo gĩthurano kĩnini kĩa ũmũthĩ. Gĩthurano kũrĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Banisa nĩ kũrĩa North Eastern kwĩna ahũranĩri erĩ na nĩo Hassan Ahmed Maalim ũyũ ararũgama na kĩama kĩa UDA nake mũndũ ũgwĩtwo Mohamed Nurdin Maalim ararũgama na kĩama kĩretwo UPA. UDA nĩ kuga United Democratic Alliance na UPA nĩ kuga United Progressive Alliance. Hena kũndũ kũngĩ nakuo gũkoragwo kũrorwo mũno Njoroge mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ gĩtĩ mbunge kĩa Malava. Malava nĩ kũrĩa gũgĩtwo Kakamega na nĩkĩo ũrona gũgĩtuĩka Musalia Mudavadi nĩ ũmwe wa arĩa ona megũkorwo makĩrorwo mũno nĩ key player thĩinĩ wa ithurano ici. Arĩa mararũgama gĩtĩ mbunge kĩa Malava kũrĩa kaunti ya Kakamega hena mũndũ ũretwo Agatia James Sinachi wa kĩama kĩa Alliance for Change Party. Hena Panyako Seth Abusini wa kĩama kĩa DAPK. Hena mũndũ ũrehereire
wa kiama kia DCP uretwo Mwaga Edgar Busia gocio nehereire ugina ki urehereire ni mundu wa kiama kia DNA atagwo Manyasi Job Burudi hena Jason Shivakale Bruce ararugama na kiama kiretwo Entrust Pioneer Party Tuvei Wilberforce Indai ararugama na Kenya Moja Movement Nalwa Benjamin ararugama na kiama gitagwo National Ordinary People Empowerment Union ya didaiwa keu ciama ni nyinge bururi uyu ciama ni nyinge biu hena kiama gia Party of Democratic Unity kirugametie Oyugi George Gaira na UDA irugametie kuria Malava mundu uretwo Dakwa David Athaman kwena kundu kwina githurano kuria mwena wa Ugunja kwena ando maigana na ando 10 marahuranira giturwa kiu na kwena mundu gwitwo Akech Lilian Akinyi werarugamana kiama gitagwo Alliance for Change Party kwena Okumu Morris Juma wa kiama gia Federal Party of Kenya na kwena Ofiro Eric Ochieng werarugamana kiama gia Jubilee Party Omondi Crispin Oduor ararugamana kiama gia KANU mundu gwitwo Olengo Vincent Yuaya ararugamana kiama gitagwo Kenya Moja Movement Ochuka Oliver Ochieng na kiama kia National Liberal Party Omondi Moses Okoth ararugamana kiama kia ODM Murugeto Ochiel Frederick Othiambo arugamana kiama kia UDM na Otieno Benson Obol arugamana kiama kia UGM na hayo gira arugama retwo Othiambo Johannes Rodi Doven wina kiama kia Wiper Patriotic Front nisio no jokere kuria Mbere North to dakura kama uri na tiko yedari kuria Mbere North kwina andukenda marahuranira giturwa giki na kwina Jero Ruben Muriithi wa kiama kia Alliance for Change Party kwina mundu gwitwo Dwiga Karish Newton kana Newton Kariuki na kiama kia Democratic Party of Kenya nikio DP kwina Mbui Duncan Ireri wa chama cha kazi Gare Daniel Ireri wa Kenya Moja Movement Gare Albert Murimi wa the National Vision Party Ileri Lawrence Mwaneki wa Safina Party Jero Leo wa Muthede wa kiama kia UDA Waiharo Simon Mwaura uyararugamana kiama kia Umoja na Maendeleo Party na Muringe Isaac Ngiri wa kiama kia UPA nikio United Progressive Alliance ithurano icio irambiriria negotiation cia mbiriirie na tukotukerania na ritwa mohoro kundu gutiganite twina arikia mohoro tutumite ta kure mwena wa Mbere no tutina mundu ogwitwo Mwangi wa Maina tuikara tukeranagiria nake nigetha atwire nginya andu kana majije kwiyumiria tondu githurano kama ukianjiriria thinacara cia rucini gihingagwo 5 am ni wega kwira mwiroreri ati wina kanya ga kuya mwikari wa Embu uthie withurire mutongoria uri ureka atia uria ukwenda uri urenda nigetha naguo hwaini tugitarirwo ithuĩ rucio rucini ngwicina tugako tukimenya maumĩrĩro kana na gũgĩtuka tukoguo hwaini gwikinya thaa 4 thaa 5 cio tuko Njoroge tukorwo tukimenya no utongoretie kana no wahotana kundu kuna na ndireyona haha magatheti-ini waziri wa maundu mathini ma bururi ugwitwo Kipchumba Murkomen akiga waikia kura ri we inukire weterere citarwo niguo kwanirirwo mundu uria wahotana koguo wona waikia kura yaku kuria Mbere North kuria Baringo kuria Banisa kuria Magarini kuria Malava kuria Kariobangi ona Kariobangi South ni kurathurwo MCA umuthi waikia kura yaku we inukire weterere moimerera na dona ndĩreyũria atĩrĩrĩ kama ndona nĩngũroraga ngathĩti ndona atĩrĩrĩ ati kumbe kuhura mbica ni mahitia kuhura mbica kiria wa uria waikiria ndwagirwo kuhura mbica ni watho uri kucio tathie page 6 ya ngathĩti ya The Standard hanini tuguko tukimura mura ngathĩti wega mwiroreri no gũkorwo na maundu matiganite tondu tugika tukiroraga maundu mengi horo wa ithurano ici nini cirahandika taru nona penalties for vote photos during Magarini polls no wona taigwe in addition to the last two paragraphs Mwafondo, we are aware that some of you are colluding with the politicians. I'm warning you, we have people on our radar. In addition, he said some politicians are luring voters to take photos of their votes in exchange for tokens of appreciation. Didona hadu mudo agiri Njoroge. He said that penalty do adoma the first paragraph the second last. Mwafondo also warned presiding officers against colluding with the politicians to manipulate the vote outcome in their favor. He said some presiding officers are being investigated for communicating with the politicians and some candidates. He also said has also said penalties will be imposed on anyone found taking photos of ballot papers after voting. Wakoro kumwe wakoro goko ni Magarini wakoro wahura bisha
haria waikia ballot tiri waikia kura wakorwo kihurwo mbica ni ukuona ni ugutungio nginya fine no ndakwira mwiroreri tugikara tukirangira ndikitwa mohoro na ndia tuthie imwe kwa imwe na wakamira tuthiete kuria kundu gugwitwo twandikane tunyitane na mundu ugwitwo Mwangi wa Maina ni mwandiki wa mohoro aria ni arenda kwira marahurana giturwa gikire kende macokere ringi nigetha umanyite wega mwiroreri aria marahurana giturwa kiria kia Mbere North andu kenda ngwambia na mundu ugwitwo Njero Ruben Muriithi wa kema kia Alliance Change Party kwina Dwiga Newton Kariuki wa kema kia Democratic Party of Kenya kwina Boy Ireri Duncan Ireri wa chama cha kazi Gare Daniel Ireri wa Kenya Moja Movement, Gare Albert Murimi wa The National Vision Party, hena Ireri Lawrence Mwaniki wa Safina Party, Jero Leo wa Muthede wa kiama kia UDA, Waiharo Simon Mwaura wa Umoja Maendeleo Party na Murenge Isaac Ngiri wa United Progressive Alliance. Ndiudi aratuthie imwe kwa mwe ginya kule mwena wa Mbere North chamani na mwandiki wa mohoro ogwetwo Mwangi wa Maina nijwe ukoretwo wiku mwena ucio wa Mbere North county ni ya Buna he maundu mangi wonete no twende utwire umuthi niki wonete kumariria ukiarahukire muthenya wa umuthi ni ratigwa mundu ugwetwo Mwangi wa Maina. Gatho cia mwanya Njoroge wa Githĩnji mwena Kamau wa Kang'ethe ndirakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na kwa ndagĩka ĩno ndĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kanyua Bora guku ni wodi-inĩ ya Evurore wodi imwe gatagati ya ithatu iria ciũmbĩte gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mbere ya Rũgongo na thaa ici ĩkorwo nĩ kĩndũ thinacara ĩhetũkĩtie ndagĩka 16 nĩ ũrona aikia a kura nĩ meyumĩrĩtie tene na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndagĩka ĩno mũikia wa kura aroka akarora rĩtwa rĩake haha kĩhingo-inĩ marĩtwa nĩ macabithie na arĩkia kũrora rĩtwa rĩake arĩona akamenya nĩ stream ĩrĩkũ arathiĩ kana polling station ĩrĩkũ arathiĩ agacoka agathiĩ na akerekerio nĩ maabitha a IEBC na Njoroge wa Githĩnji mwena Kamau nĩ mũrona andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene na no marathiĩ na mbere na kuongerereka na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nao tũmenye ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere nĩ tũrona haha hihi andũ arĩa maikangĩtie tũmĩaka magĩteithĩrĩrio makaneana kĩbandĩ kĩao na magateithĩrĩrio kũrora rĩtwa rĩao harĩa rĩrĩ. Njoroge wa Githĩnji reke nyitanĩre na mũthuri wĩ haha ndĩmũrie ũrĩa etagwo aumire kũ na akinyire gũkũ thaa cigana. Karibu sana kwa Inooro TV ũnjĩre ũrĩa wĩtagwo na umire itũra rĩrĩkũ na ũkinyire gũkũ thaa cigana. Ndĩtagwo Nelson Njeru itũra rĩakwa nĩ rĩa Kamwambia na nakinya kĩndũ 6:10 hapo. Nĩ ũrorete rĩtwa rĩaku orodha-inĩ ĩno na kana nĩ ũrĩonete? Nĩrĩo ndarora rĩu ũguo tondũ mbere kũrarĩ na nduma ndĩraĩ ngĩona wega. Nĩ ũkũrĩona baba witũ. Njoroge wa Githĩnji reke nyitanĩre na mũthuri ũngĩ wĩ haha ũnjĩre wĩtagwo atĩa umire itũra rĩrĩkũ na kana nĩ ũrorete rĩtwa rĩaku na kana nĩ ũrĩonete? Niĩ njĩtagwo Eustace Kinyua Onyango na kutoka kwangu ni hapa Kanyua Bora. Nimeshachaguana saa hii. Ushachaguana? Kuja uniambie umechukua dakika ngapi na kama umefurahishwa na jinsi uchaguzi unavyoendelezwa. Nimeshaona uchaguzi itakuwa mzuri na nimemaliza dakika kama 5 hivi na nikamaliza. Asante sana. Njoroge wa Githĩnji nĩ waigua andũ matiroya ndagĩka nyingĩ mũthuri ũcio nĩ anjĩra oya tu ndagĩka 5 na akorwo tu nĩ arĩkia kuona nĩ arĩkia gũthurana. Hihi no ũnjĩre rĩtwa rĩaku na kana we nĩ ũthuranĩte na kana ndũthuranĩte na kana nĩ wonete rĩtwa rĩaku na umire itũra rĩrĩkũ? Niĩ nyumĩte itũra rĩtagwo Ithara Ciandia na nĩ nathurana already nĩ mũthuranu na tũrathurana na thayũ na tuna furugu yoyote hapa. Hihi woya ndagĩka cigana gũtigĩrĩra atĩ nĩ watiriha mĩhang'o ĩyo yothe ya gĩthurano gĩaku? Ndagĩka ĩmwe ĩtĩrathira. Ndagĩka ĩmwe ĩtĩrathira maũndũ me sawa sawa. Njoroge wa Githĩnji nĩ waigua matiroya ndagĩka nyingĩ ũcio nake oya ndagĩka ĩmwe. Reke njerie na mũthuri ũngĩ haha wakorwo wacomoka. Karibu kwa Inooro TV njĩra wĩtagwo atĩa umire kũkinyire thaa cigana na kana nĩ ũthuranĩte? Mbĩtagwo Sarobino na Mwereri na nyumĩte wandu ũju Kabengero na nina ore na thurana njukire tene no kwa kwenda complication cia gũcerwa kidogo kũrĩa ya trist. Hihi woya ndagĩka cigana ũngĩgathurana? Kwenda gatuke around 5 minutes ngira thurana. Good. Njoroge wa Githĩnji nĩ ũraigua nĩ marathiĩ mathuranĩte wega mũndũ agoka akarora rĩtwa rĩake na ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa thukuru ũyũ wa mũthingi wa Kanyua Bora tuone ũrĩa mĩhang'o ĩraterevwo na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Njoroge o tũgĩthiaga njĩtĩkĩria ndirikanie mwĩroreri wa Inooro TV
ati wodi gicigo kia ubunge kia mbere ya Rugongo kire na wodi 3 iria ni hamwe na guku turi wodi ya Evurore na kuria MCA wa guku Duncan Ireriboe ni umwe wa ahuraniri kenda aria mari iratathi-ini riri ria wikia wa kura na wodi ya keri ni wodi ya Nthawa na wodi ya gatatu ni wodi ya Muminji na ona kuu wodi na ya Muminji MCA wa kuu wetagwo Newton Kariuki na uria unanagio Newton Karish onake ari irebe-ini kugu gatagati wa wodi 3 iria ciumbite gicigo kia ubunge kia mbere ya Rugongo kuri na MCAs eri gatagati wa ahuraniri acio kenda na Njoroge wa Githĩnji ni twarikia gukinya thiini wa ceceni ya mbere ya wikia wa kura na ni urona ni yandikitwo ni Kanyua Bora Primary School na wakinya haha ni urona andu uria mabangite raini na mathie na mbere na wikia wa kura reke njarie na maitu we haha anjire uria etagwo na hihi aumite ku shosho itu na kana neiketie kura Okay, andu no marathie na mbere na tuguthie na mbere na kunyitanira na andu matigarite o magithiaga na mbere na mihango ya gwikia kura na ndagika ino njitikiria njikie mwaro kwi mwenzetu Gatete wa Njoroge uria wikuria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul. Thengio muno Mwangi twi guku mwena wa Kasipul haha ndugamite ni mwena wa South Kasipul na nio Kasimba Primary School nikuo turi thaici na tukinyire guku tene ithaa ria 11:30 na twakinya tugikora maabitha IBC makihariria ni undu wa shughuli iyo yothe ya kuhura kura Njoroge wa Githĩnji na haha turi ni imwe ya polling station kuria aikari ya guku maroka na makahota kuhura kura yao ni majetie kuhura kura no gutware through the process kiria guku wakinya haha nawe muhuri wa kura kundu guku wakinya haha ni munene wa polling station ino uria uramenyeka ta presiding officer ena gite giake haha na kuru kwina maundu maria marathi na mbere na kwina mundu urenda uteithio niwe mundu wa mbere uguteithia wakinya haha kuma na hau ni uroka haha kwina mundu ungi wi haha na niwe clerk wa mbere wira wa clerk ucio ni ena nyamu ya ku make sure ni aramenya mundu uyu urahura kura etagwo Kimskit na nyamu iyo wakinya haha ukarehe kibandi giaku kana passport ukamunengera akarora details ciaku akoya mbica yaku akoya ginya fingerprints ciaku na agacoka akahura mbica kibandi giaku na akamenya kweli we ni muhuri wa kura kundu guku warikia process iyo kwina clerk uyu wakere uyu niwe wina ballot papers iria mundu aheagwo akihura kura agakuhe ballot paper yaku na warikia kuoya ballot paper yaku ogoka haha thutha na ukahota kuhura kura yaku kwina polling booth ugoka haha polling booth na ukahota kuhura kura wariki uguo Njoroge wa Githĩnji ogoka haha ugaikia kura yaku na ugathie haria kwina mundu wi haria agagwikira ink kuonania ate we ni uhotete kuhura kura warikia process iyo urendekana uthie ginya mucii tondu matirenda andu kurugama haha na nituona kwina thigari aingi aria meguku ku make sure ati andu othe maroka warikia shughuli ciaku haha wahota kuona kanya gakuhura kura warikia horo cio ukerwo uthie mucii nigetha weterere shughuli ino ithire hwaini matare kura na tucoke tugathie kuria mwena wa Tallying Center na niyo shukuri ya Agorosare na nikuo mekohota gutangatha ni ugutwika mubunge wa giturwa giki kia Kasipul no Githĩnji ni tuona andu no marathi na mbere kuingira kundu guku gutire andu aingi uguo no ngirora line haria kwina andu ta 20 kana 30 aria makinyete tuguthi hauja Njoroge na tukohota kwira muroreri witu niki giguthie na mbere guku na tutiguikara guku tuguthie mena ingi tuone uria shughuli yothe ya kuhura kura irathie na mbere Njoroge wa Githĩnji mundu gutwa Gatete uhoro wa gitiri ndio kana uraraka ku uhoro wa gitiri kana wonete kindu ta incident yothe ngenda kana ungenda gutwira makiria mukugio uhoro wa nginya uria rio gitiri ugacithitio mwena ucio
Thengio muno Njoroge wa Githĩnji rucini tugĩũka kũndũ gũkũ twahĩtũka taũni ya Oyugis na nĩ kuma na thigari aingĩ mũno ona ira ũtukũ nĩ kũrarĩ na patrols ũkona kwĩna ngari kwĩna rori kwĩna ngari ici cia Land Cruiser nginya kwĩna Subaru nĩ tuonete kwĩna borithi aingĩ mũno tũtiguĩte incident o yothe kũndũ gũkũ tondu uria tuka ni tona borithi megũkũ na mĩena tofauti makĩroraga ũrĩa maũndũ marathie kuma rucini nginya thaa ici Njoroge wa Githĩnji tutigwĩte kana kwĩna kĩũndũ kĩrahanĩka kũndũ gũkũ no tuguthie round tumenye kana no anga kũndũ kũngĩ tutikinyĩte Njoroge no kũrĩa tukĩte nĩ tuthiĩte mwena wa kũrĩa taũni na nĩyo taũni nene ya gũkũ yetagwo Oyugis twauma kũu nĩ tuoka gũkũ cukuru-inĩ wa Kasimba no nĩ tuguthie round tondũ gũkũ kwĩna wadi ithano nĩ tuguthie kũndũ kũu guothe na nĩ tũkũhota gũgũtarĩria wega akorwo tukuona kwĩna any incident tũkũhota kũmera ũrĩa kũrathiĩ Njoroge. Mundu gwitwo Gatete wa Njoroge na wega muno ni wa tutariria wega muno uria mwena ucio uhana wa Kasipul na tuikara otoguo twagikwira tuguka kuri we wona kaundu no tumenyithie otene na ihenya uria kwahoteka ucio ni mwandiki wa mohoro gwitwo Gatete Njoroge ari mwena wa Kasipul. Kasipul ni mwe kuria Kasipul ikoragwo kuria kana icio kebuge ikoragwo kuria mwena wa Homa Bay na gukoragwo Homa Bay mundu go Kasipul gukoragwo na wadi ithano gwi Kamagak gwi West Kamagak gwi South Kasipul West Kasipul na Central Kasipul kogwo kuu ni tukona kugwikio gukororwo muno tondu ni kumwe kuria kurarorwo mwena wa Nyanza iyo niyo twitaga Nyanza tondu kuu ni county-ini ya Homa Bay. Kwenda kundu kingi muno kwina ithurano na ndakwirwo na Malava no kuri na ithurano na Malava ririkana marakoretwo na mubunge wao wa maita matatu uria arakwiriire gitiini witagwo Moses Malulu Ijendi arakwire etamu-ini yake ya gatatu kogwo ndakwirwo tukirora Malava ni kuraikio ritho muno gukenda kurorwo guguthia atia ku Kasipul na kuno kurarorwo muno na nitugukurite Mbere North ni tuma na mwandiki wa mohoro ugwitwo Mwangi wa Maina uria watutwara nginya cukuru-ini wa Kanyua Bora na atwira ndagika 15 hituku andu ni mekwanjitie gwikia kura na mutaratara wa gwikia kura no urathie na mbere wega kumwe cio Kanyua Bora ni kuria mwena wa Evurore Ward ririkana Mbere North ikoragwo na wadi ithatu wadi ya mbere tawo Momiji iwe ngegetwo Nthawa na rugo ko mundu gwitwo Mwangi wa Maina aima gwitagwo Evurore na nikuo aima cukuru-ini ucio wa Kanyua Bora kama no urathi na mbere kuona ndekitwa mohoro hena kaundu hihi wonete hindi no turio nawe haha wakamira tukiraga andu maria mari magathiti-ini ndona kaundu ka mwanya muno ga kundu kuretwo Magarini Magarini ona kune marathura mubunge ndakora hena mundu uretwo Gakahu Sara Wahito Gakahu Sara Wahito ni umwe waria maretha giti kia bunge kia Magarini na ari na kiama kiretwo Kenya Moja Movement ko acio angi nao maretha giti kia Magarini hena mundu wa kiama kia DCP uretwo Stanley Karisa Kenga hena kiama kia DNA Gubao Furaha Chengo kiama kia Federal Party of Kenya kina Kwicha Jacob Themo na hari na mundu murarugama mundu kiumbe aretwo Kalama Amos Katana na ndai kura hena Sara Wahito damuona niki damuona tondu anga nowe mutumia nyonete thaa ici urarugama ite-ini ici haya by the way dire ndiraigua mutumia ungi urarugama na hari na mundu retwo Masha John Sulubu wa Kenya Social Congress na Kobe Harrison Garama na ODM hena Karisa Hamadi Chadi wa kiama kiretwo Roots Party of Kenya hena Emmanuel Kitsau wa The Alliance Party na Nzai Samuel Kombe wa Wiper gucia kule ugunja kwina mutumia murarugama na kemegea Alliance for Change Party agodira hitia na maritwa uretwa Ake Chililia na Kinyi gucia na waciari tuonete kogo no atumia rituonete ithurano-ini ici by the way dika undu we it's so good to note na ni wakoro wajira atiri na ndakwira atiri nona goko Mbere North kwina wadi ithatu wadi ithatu ni imwe retwo Evurore Ward na iwe giretwo Nthawa na iwe igetwo Momiji neguo na kogwo mwandiki wa mohoro Evurore na Evurore nikuo gwiciria nikuo kwikorwo na aikia aria aingia kura na ona tigwiciria niguo kuri nikuo kona kingera kura kogwo maitho maingi ni mekwerekerio muno cio wa Kanyua Bora muno cio wa Evurore muno cio wa Embu kana muno cio wa Mbere North kuria Embu kwina andu kenda marahura na giturwa kiu na twina ndikitwa mohoro matiganite Kenya Mbengwire andike aitwa mohoro mekunako
twina Mwangi wa Maina ucio twaria nake kule mwena wa Mbere North. Twina Melita Oletenges ni mwandiki wa mohoro ari kule mwena wa Malava, ni egutira horo cio wa Malava, ni egutira niki kirathi na mbere mwena cio wa Malava. Kundu gwitwo Ugunja twina andu eri, twina mundu gwitwo Gatete Njoroge ucio twaria nake no mwena ucio mwena wa Kasipul, nake Laura Otieno Ugunja. Mundu gwitwo Steven Leto mwena wa Baringo, na Crispin Otieno mena mundu gwitwo Gatete Njoroge acio me Kasipul. Mtalaki Francis akoragwo mwandiki wa mohoro wa Royal Media kule mwena wa Gicwaini mwena wa Magarini. Koguo Mtalaki Francis no kwa gitwira kurathie. Tareke tucoke Baringo ringi tondu Baringo marathura senator. Yes. Koguo noyo county ire rathuranwo giti gia senator na giti giki giagire utheri thutha wa gikuo kia William Cheptumo uria wari senator wa Baringo. Baringo hena andu atandatu aria marugamite kuo. Mundu wa UDA areto Kiprono Chemitei. Mundu wa kiama kireto Umoja na Maendeleo Party areto Daniel Kirui. Hena Benjamin Chebon wa The New Democrats. Uyu nake aganiwe wa mbere ndona urarugama na kiama gia TND, The New Democrats. Hena mundu reto Steve David Kipruto wa Republican Liberty Party, na Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement, na Shadrack Kiplawat wa Alliance for Change Party. Uduma ndira notisi Njoroge tugithoma andu aya mararugama ri ni ati kiama giki kiretwo Alliance for Change Party kina hakuhe kundu gwothe kirugamiti andu ni kirugamite ite nyingi muno, na ithurano ciothe iria cirathuranwo muthe ni ithurano 24 gite gia senator wa Baringo, abunge ona MCAs ciothe iroka ithurano 24 nikirona gatheti cikiuga umuthe ni moment of truth. Ati umuthe ni gwa muthenya wa kumenya oma wa ithurano kambini ni cia kwa muno. Umuthe ni oma na key players kana andu aria meko makirorwo muno ithurano cia umuthe moimirero aria mekorwo oria marethie. Umwe wao ni President William Ruto ni tondu wa 2027, Rigathi wa Gachagua mena kindiki ni tondu wa kuria Mbere North Odoma na 2027. Hena chairman wa IBC Erastus Ethekon, hena mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, na hena prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ni tondu wa giti kia Malava gia kuria mwena wa Kakamega. Na niwega kugweta ati kwina iturwa kwina ithurano togo wagweta, kwina Kasipul, kwina Magarini, kwina Kasipul, Baringo, kwina Malava na Mbere North. Riu ndenda twandika twintane na mwandiki wa mohoro ugwitwo Melita Oletenges. Melita Oletenges, kama unatupata kwa njia iliyo safi, mimi ni Githenji, tuko hapa ndani ya Inoro Rushine. Najua uko katika eneo bunge la Malava, tuambie uko wapi na ni yapi ambao umeweza kupata asubuhi ya leo. Naam, swadakta sana Githenji, ukiwa Nairobi tunakujia moja kwa moja kutoka kituo cha kupigia kura cha Ifwetere katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, ambapo shughuli ya kupiga kura imeanza rasmi kuanzia mwendo wa saa 12:05 hivi, na tumepata kuona kwamba wapiga kura wamejitokeza mapema sana ili kupiga kura na kujiandaa na kumaliza kwa mapema ili warejelee shughuli zao za kawaida. Kumbuka kwamba ni kura ambayo inajiri wakati ambapo kumekuweko baada kunradhi ya kampeni motomoto ambazo zimekuwa zikifanyika katika eneo bunge hili, na baada ya kampeni sasa leo ndio siku ya ndovu kumla mwanawe, ambapo wapiga kura wanatarajiwa kupiga kura, na tayari kama 8 hivi tayari wameshapiga kura. Lakini Githenji, ni ruhusu tu nikuonyeshe, hiki ni kituo cha kupigia kura. Ni sharti kituo hiki kiwa na maandishi haya kuonyesha wapiga kura kwamba watakuwa wanapiga kura yao ndani ya chumba hiki. Na baada ya hapo kuna taarifa nyingine muhimu hapa. Kumbuka kwamba Githenji, kinyang'anyiro hichi cha Malava kilikuwa na wagombea 9 ambao walikuwa wameidhinishwa na Tume Huru na Mipaka IEBC, lakini 3 kati yao tayari wameondoka katika kinyang'anyiro na 6 ndio watakao kuwa wakipigiwa kura hii leo. Manake 3 waliwaunga mkono viongozi wengine, nazungumzia wengine kumuunga mkono DAPK Seth Panyako, na wengine kumuunga mkono David Ndako wa chama cha UDA. Lakini karatasi hiki ndicho cha kupigia kura ndicho wapiga kura watapewa, licha ya kwamba baadhi yao kwamba wameondoka katika kinyang'anyiro. Na unapoingia ndani ya kituo cha kupigia kura, basi unaanza hapa ndipo kuna kile mtambo wa Kim's Kit, ambapo
unatumika kupata iwapo uko katika sajili ya kupiga kura. Sajili ambayo inatumika ni sajili iliyotumika mwaka 2022 katika uchaguzi mkuu, na baada ya kuhakikisha uko katika orodha au sajili ya kupiga kura, basi unapewa karatasi ya kupigia kura, na hawa ambao wanafanya kazi hii ni makarani wa IEBC ambao wanashughulika na kuhakikisha kwamba unapewa karatasi ya kupiga kura ambayo imepigwa muhuri, na baada ya kupewa karatasi ya kupiga kura, moja kwa moja unamuona mpiga kura anaelekea hadi katika eneo la kupigia kura ambapo ni eneo ambalo haturuhusiwi kabisa kukaribia, manake ni jambo ambalo linapaswa kufanya kwa taratibu za kipekee na mpiga kura, na baada ya kusahihisha au kumchagua anayempenda, bas anaweka kura yake hapo katika sanduku hilo la kupigia kura, na moja kwa moja sasa anaondoka, anatiwa wino katika kidole chake, ambapo sasa itakuwa ndiyo alama ya kuonyesha kwamba amepiga kura. Na bila shaka wacha nizungumze naye mawili matatu tu tupate kujua. Pengine utaanza na jina lako, usituambie umempigia nani kura, tuambie tu wewe matarajio yako ya kiongozi mwema ni nani. Naitwa Boniface Moi. Natarajia tuchague kiongozi ambaye atatuletea manufaa ya Ifuetere. Hatutaki furuku, hatutaki mambo yoyote. Na kiongozi tukikuchagua, ujue Ifuetere ni Ifuetere, ulete maendeleo ya Ifuetere. Umepaki tuna miaka 1.5. Usipotufanyia kitu tena tukirudi tena uamuzi itakuwa yetu. Na watu wa IEBC mfanye kazi ya haki. Haki kwa wananchi ndio inatakana. Mkileta ukora tena mchue nyinyi kwa ofisi mtatolewa. Pengine wewe unaambia nini vijana kuhusu kujitokeze wapike kura? Leo ni leo, leo ni leo. Majina ni Boniface Moi. Asante sana Boniface Moi hapo akitoa kauli yake kuhusu ni kwa nini watu wanapaswa kumchagua kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika eneo hili la Ifuetere, eneo bunge la Malava kwa ujumla, na ndio shughuli ambayo inahusisha wapiga kura wote hapa. Wapiga kura 94,417 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hii ya kupiga kura katika vituo 198 vyote vilivyoko katika wadi 7 katika eneo bunge hili la Malava. Kulikuwa na ripoti za vurugu usiku wa kuamkia leo, ambapo tulipata kuona kwamba baadhi ya wagombea walikuwa wanadai kwamba wamevamiwa, hususan Seth Panyako, lakini bado hatujapata kudhihirisha hilo kutoka kwa maafisa wa polisi, lakini ni jambo ambalo tunafuatilia kwa karibu. Tayari tunaarifiwa kwamba Seth Panyako amekwisha kupiga kura. Muda mchache kutoka sasa tutakuwa tunaelekea katika eneo lingine tofauti, ambapo tunatarajia mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa pia atakuwa anapiga kura. Kwa hivyo ni shughuli ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Kumbuka kwamba hapo baadaye shughuli ya kuhesabu kura itapokuwa ikianza, basi tutakuwa tunapambanua pumba na ngano kufahamu nani ndiye mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Na bila shaka mwendo wa saa 3 saa 4 tulikuwa tumezungumza na msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hili Salim Abdalla Salim, ambaye alituambia kufikia mwendo wa saa 4 usiku hii leo tutakuwa tunafahamu nani ndiye mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Kwa hivyo Gedhenji, ni hayo kutoka Malava. Tuko hapa tumekita kambi kwa manufaa ya watazamaji wetu. Kwako studioni. Ole Tengez ukiwa katika eneo bunge la Malava. Lakini sasa nataka mwenzangu mtazamaji, mpenzi mtazamaji, nikuchukue vile ulivyo hadi katika eneo bunge la Magarini, tupatane na Mtalaki Francis. Mtalaki, kama unanipata, mimi ni Gedhenji, tuko na Kamau mwenzangu hapa ndani ya Inoro Rushine. Tuambie ni yapi ambao umepata upande huo wa Mombasa, upande huo wa Magarini. Naam, asante sana wenzangu studioni Inoro. Hapa nipo katika kituo cha kupigia kura cha Mapimo Central, ambapo wapiga kura baadhi yao wamerauka tayari, wamekwisha hitimisha zoezi hili la kupiga kura katika kituo hiki cha kupigia kura. Jumla ya vituo 193 tunaarifiwa kwamba viliweza kufunguliwa kwa wakati unaofaa.
hapa tunaweza tu kudhibitisha kwamba kituo hiki kilifunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Tayari wakazi waliokuwa wamefika mapema waliweza kupiga kura na baadhi yao wamekwisha ondoka kuendelea na shughuli zao za siku. Unazoona hizo ni picha za moja kwa moja ambazo zinaonyesha baadhi tu ya wakazi. Labda niongee na mami, tuzungumze na wewe, labda tuambie majina yako. Naona kuna kitambulisho, umekwisha piga kura sio? Nimepiga. Jina langu naitwa Dorcas Jonathan Kenga. Shughuli nzima umekuja saa ngapi na umekaa kwa muda kiasi gani, na maoni yako kuhusiana na labda zoezi hili la kupiga kura? Nimekuja around saa 12 kasoro hapa. Nilikuwa bado hawajaanza kabisa. Lakini nimepiga vizuri na naona mambo ni mazuri. Usalama umeridhishwa, wale maafisa wanakuongoza vizuri? Ndiyo. Asante sana. Labda tuacha tu songe mbele. Asante sana mami. Labda acha tusonge hapa tuzungumze na labda nikizungumza na wewe mzee wangu, labda umefika saa ngapi na shughuli hii nzima unaionaje? Mimi nimefika hapa saa 1 kasoro. Kwa hivyo ninaendelea kuangalia mambo ya kupiga kura. Na labda mbona umekuja kwa mapema, unataka kufanya labda shughuli zingine za siku? Nilikuwa nataka kufanya siku nyingine za siku. Nikimaliza hii kupiga kura. Sawa. Nimeona dadangu hapa, naeleza labda mimi majina yako, alafu tuambie labda umefika saa ngapi wewe? Nimefika saa 12:30. Shughuli unaionaje? Shughuli naiona iko sawa, maana niko karibu kuingia ndani. Asante sana. Wacha sasa tujaribu kuingia ndani tuweze kuona ni kipi ambacho kinaendelea na kuweza kuwachorea taswira watazamaji wetu wa Inoro, kwani hapa ni eneo bunge la Magarini ambapo baadhi hawa ni wakazi ambao wamefika tayari kupiga kura na kuweza kujihusisha na masuala haya ya uchaguzi mdogo wa Magarini. Na katika kituo hiki utaweza kuona kuna maafisa wa polisi wako hapa kuweza kuhakikisha kwamba wale watakao wanakuwa kuingia ndani labda ni watu wawili ama watatu, ili kusiweze kuwa na idadi kubwa ya watu. Tunaona hapo kuna mzee huyu tayari anakwenda kutambulishwa, akaweza kupatiana kitambulisho, alafu ule afisa wa IEBC ama yule karani ataweza kuhakikisha kwamba ni mpiga kura, na tena katika kituo hiki ndiye aweze kufika katika ngazi ya pili ili aweze kupewa kile kijikaratasi cha kupigia kura ambacho pia kiko na majina na picha za wagombea. Jumla ya wagombea 10 watakuwa wanamenyana hii leo, na zoezi zima limeanza. Alafu kimaliza hapo basi atakuwa anapewa ile karatasi, amefungiwa vizuri. Alafu baada ya hapo pia atakuwa basi ni mwenye kuelekea katika sehemu ile ya kupigia kura. Upande wa pili utaona pale kuna baadhi tu ya wale wapiga kura pamoja na maajenti. Naona pale kama kuna, nafikiri ni mmoja tu wa wapiga kura ambaye labda hageweza kutambua ni nani atataka kumpigia kura. So kwa kutokana na ile changamoto, naona kuna maajenti, afisa wa IEBC hapa akiwa hapa akiweza kuonyesha na pia kuweza kuzungumza kwa lugha nyumbani, akieleza kwamba angependa kumpigia mgombea fulani labda kura, na ndiposa basi wao wengine wakuwe hapa kama mashahidi ili waweze kufanya hivyo na kuweza kuondoka. Na pia shughuli hiyo nzima, wale maajenti, baadhi ya maajenti na wale ambao wanafuatilia kwa karibu shughuli hii pia wakiweza pia kuwa karibu, wakiona kwamba ni kweli ile ambayo inapaswa kufanywa, basi aweze kuweka tiki mahali ambapo huyo mpiga kura angetaka yeye mwenyewe. Hizi ni baadhi tu ya masuala ambayo tume IEBC imekuwa ikisema kwamba ni sharti kanuni na uwazi uweze kufanyika endapo mambo kama haya yatakuwa yanachipuza. Na pia tunaona baadhi ya wale wapiga kura pamoja na mpiga kura na ajenti na afisa wa IEBC pia wakimuelezea kabla ya kuweza kuendelea na shughuli hiyo nzima. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tunaendelea kufuatilia, alafu akimaliza pale atakuwa ni mwenye kuja na kupiga kura katika kijisanduku hiki kuonyesha kwamba tayari atakuwa kamilisha uamuzi wake wa kikatiba. Na baada ya shughuli hiyo nzima basi ndio huyo amemaliza, tutakuwa namuona ndio huyo anakuja, alafu anaweza kupiga kura yake na kisha kuondoka. Na
Ni baadhi tu ya wakazi ambao wamefika kwa mapema. Nikiweza kurejelea ni kwamba vituo hivi vilifunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Maafisa wa polisi wako hapa kuweza kufuatilia zoezi hili na kuhakikisha kwamba kila kitu kishwari na usalama umedumishwa, pamoja na shughuli hii nzima kuhakikisha kwamba kila atakayekamilisha zoezi hili basi ameondoka, na kuhakikisha kwamba hawezi kurudi tena. Utaweza kuwekwa chaki katika mojawapo ya kidole chako, alafu ndio uweze kuruhusiwa kuondoka. Na ni matukio haya ya moja kwa moja katika eneo hili la Magarini, eneo bunge la Magarini, pia wadi ni ya Magarini, maana kuna wadi 6 katika eneo bunge hili, na wakazi hawa watakuwa na mwani nani basi atakuwa nachukua ushindi na kuweza kuwa mbunge wa eneo hili wakati ambapo matokeo yatakuwa yatangazwa rasmi. Na hayo tu ndio matukio ya kwa sasa, lakini hapo awali mgombea wa chama cha ODM Harrison Kombe, ambaye pia anapigia kura katika kituo hiki, alifika na pia kupiga kura katika eneo hili na kuondoka, na kiweza kusema kwamba baadhi ya majenti wake wameweza kutupwa nje. Kwa hivyo alikuwa anaelekea kule kuweza kutatua swala hili, na ni swala ambalo pia tutazidi kufuatilia pia na wagombea wengine, manake bado ni mapema sana kwa wagombea hawa, ni mapema sana kwa zoezi hili. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia karibu pia wale wagombea wengine 9 watakuwa wanapiga kura wapi, saa ngapi. Kwa hivyo watazamaji wetu wa Inoro wakae mkao, kuna mengi mazuri yatakuwa yanaendelea katika sehemu mbalimbali, hasa katika eneo hili la Magarini ambapo tunafuatilia kwa karibu swala hili la upigaji kura, na ukiweza kuangalia kwamba usalama umedumishwa ndani na nje ya kituo hiki cha kupigia kura cha Mapimo Central, ambapo wapiga kura tayari wameendelea na zoezi hili. Na ni hayo kwa sasa. Basi niweze kuregesha studioni kwa taarifa zaidi ambazo zinahusiana na masuala ya uchaguzi mdogo. Asante sana Francis Mtalaki ukiwa katika eneo bunge la Magarini. Ucio ni mwandiki wa mohoro ugwitwo Francis Mtalaki, ni mwandiki wa mohoro uria urarumirira githurano kia Magarini, na atwira umwe wa aria marahurira githurano kiu ni arikitie gwikia kura yake thini wa gicigo kiu kia bunge kia Magarini. Urathi na mbere na kwirorera umemerekia uyu wa mwanya wa ithurano nini uria turakurehera na njere ithuĩ tukorwo twithiranetie ĩgiĩ ũhoro wa ithurano nini kana nginya githurano kinene. Maundu ma mothe ũngĩrora uria turagutamburukiria na njira ya imwe kwa imwe kundu gutiganite ni gukwira ni kundu ni undu ungiona tu o guku kwa Royal Media Services na makiria guku kwa Inoro TV. Kamau gucia no urarumirira uria turathikiranagia na andũ kwa sofa nyonete Magarini ne kumerete andu ingi muno ukira kuria kungi ongira raini ya Magarini ne ndaihu muno na andu aria maretha giti ku ni andu 10. Umwe wao Francis Mtalaki atwirane areketie gwikia kura, hena agikenda aria mararugama giti ku mwana wa Magarini, na nwe gato ririkane mweroreri ni aya mararugama Magarini. Hena mundu wa kiama kia DCP wetagwo Stanley Kenga, hena mundu wa kiama kia DNA wetagwo Gubao Furaha Chengo, Federal Party of Kenya na mundu wetagwo Kwicha Jacob Vemo, hena mundu tari na kiama ararugama mundu kiumbe uretwo Kalama Amos Katana, hena Agakahau Sara Wahito uno mutumia tu uria urarugama guku Magarini na Kenya Moja Movement, John Masha Sulubu wa Kenya Social Congress, Kombe Harrison Garama wa kiama kia ODM, hena Karisa Hamadi Chadi wa Roots Party of Kenya, Kalama Emmanuel Kisao wa the New Alliance Party, na Nzai Samuel Kobe wa kiama kia Wiper Patriotic Front. Magarini Joroge korago thini wa county iriku Kilifi korago Kilifi na Magarini niko igwaga kwiragwo no igwa kuria kahura matura makwiraga iyo ni area iyo iyo ni area iyo waituka Malindire ukinyaga Magarini ukagira Magarini niko kwa speaker wa Senate wa Amason Jeffa Kingi. Yes. Good. Gociria riu kunge kuna githurano muthenya wa mothe ne kundu gwetagwo Ugunja. Ugunja ne kuria mwena wa Nyanza, tuthie ona kuo nigetha tuigue na kuo gwikaire atia. Moja kwa moja tunawasiliana na Raura Otieno, mwandishi wetu wa habari kutoka Ugunja. Hebu tueleze kukoje huko. Naam, shukran sana. Pengine ni wasalimie niseme uhuru wako. Na hapa katika eneo bunge la Ugunja, shughuli imeanza, manake kituo hiki cha kupiga kura cha Nyasanda Primary School kilifunguliwa saa 12 asubuhi, lakini kwa sasa kuna watu ambao tuliwapata hapa tayari wameshiriki katika kupiga kura, na shughuli yenyewe inaendelea kwa
kwa njia iliyo shwari. Hapa kuna wale maafisa wa IEBC ikiwemo ni msimamizi wa kura katika eneo hili. Pengine anza na jina, utuambie hapa mnatarajia wapiga kura wangapi na kwa sasa ni wangapi wamefika? Angalia. Hamjambo, naitwa Biodhiambo Janet. Mimi ndio presiding officer wa hapa. Hapa ni Nyasanda Technical Institute. Tunatarajia wapiga kura 492. Kwa sasa tumeweza wapiga kura 4 pekee ndio wameweza kupiga kura na tunatarajia watafika wengi. Naam. Mara nyingi tunaona kama wakati wa kura mnatumia KEMS-kit ili ku-identify wale voters. Kwa sasa hao wenyewe wamepiga kura, mmeweza kutambulika na biometrics ama kumekuwa na wale ambao hawaja fingerprints zao ziko zinaonekana? Tumefanikiwa validate na hiyo KEMS-kit bila tashwishi yoyote. Wote 4 fingerprints zao zimekubali na tumefurahi sana. Yeah. Hai, shukran sana. Kama unavyoona hapo shughuli inaendelea, kuna ile karatasi ambayo ina wagombea 10 wanaotarajiwa ambao wapo katika kipute cha kuwa mbunge wa eneo la Ugunja. Pengine kuwajuza watazamaji wetu ni kuwa kiti cha ubunge cha Ugunja kilisalia wazi baada ya Opiyo Wandayi kuteuliwa kuwa waziri wa kawi na kisha kaingia katika baraza la mawaziri. Lakini kwa sasa kama unavyoona katika eneo hili kuna ile eneo ambapo watu hupigia kura. Kuna hicho kisanduku ambapo watu hutia kura baada ya kuchagua ni nani ambaye wanataka. Na pia pengine kusema tu kuna wagombea 10, pengine ni wataje kwa haraka. Akech Lilian kutoka chama cha Alliance for Change Party, Okumu Juma wa Federal Party of Kenya, Ofiro Eric Ocheng kutoka Jubilee Party, Omondi Crispin wa KANU, Olengo Victor wa chama cha Kenya Moja Movement, Ochuka Ocheng wa chama cha National Liberal Party. Pia kuna Omondi Moses Okoth wa chama cha ODM, Ochiel Frederick wa chama cha UDM, Otieno Benson Obolo wa chama cha UGM, kisha kuna Odhiambo Johannes Orodi wa chama cha Wiper Patriotic Front. Kwa hivyo tutakuwa tunazunguka katika sehemu mbalimbali kuwajuza jinsi ambavyo hali ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Ugunja linaendelea, lakini kwa sasa kila kitu kiko shwari. Awali tulizungumza na maafisa wa polisi ambao walisema kuwa kile ambacho wanahakikisha ni kwamba baada ya kila mmoja kukamilisha kupiga kura basi warejee nyumbani na kusubiri wakati ambapo kura yenyewe itajumlishwa. Baadaye tutaenda katika shule ya upili ya Mbira ambapo jumla ya kura zitahesabiwa na kisha ile form 35 zitajazwa na mshindi kutangazwa katika eneo hilo. Kwa hivyo hatuna la ziada, twende hadi kaunti ya Narok ambapo mwenzangu Mbugua yupo ili atujuze mbivu na mbichi kuhusiana na uchaguzi mdogo wa eneo hilo. Nithegio githiji na kama unenda munyitaga guku kaunti-ini ya Narok na kwa ihinda riri ndiri thukuru-ini wa Masikode kuria nikuo andu maraikiria kura na nikio gikirio kura kiria gikoragwo na andu aingi tauni-ini ya Narok. Kuona tauni ya Narok kuri na githurano kinini na kura cia tauni ya Narok ni 29,422 na aria mararugama giti giki ni andu 12 na andu ni meyumiririe rucini no tanauti nini kwa ihinda riri no gituo kihingururwo wega thinacara na cameraman no atuoni ora kurathi na mbere guku thutha no githurano giki ni kianjirie wega gutire na wagagu o wothe na kwa ihinda riri ni tukwenda kwamba kunyitanira na umwe waria maikitie kura nigetha twire uria anjiririe no kire thaa cigana twire maritwa maku ni gukunyitira. Amaretwa njitagwo Zakaria Maina ndokire gituo-ini giki kia Masikode na ndikiti wikia kura ndokire mathaa matene na ndirona kuria kwina thayo muingi. Riwe ugera guku kwira IEBC ati maybe horo wa thayo na kika ura kwina thayo we thayo buri ni tugamirire wega ona raia ironekere ona thayo utina wagi kuotha wa we sawa. Luko ida riro nasoka we wira-ini kana watha ici ndiracoka gwakwa wira-ini ingĩhota gũikara gũkũ tondũ ndarĩkia kĩrĩa gĩkũndehete kũndũ gũkũ. Sawa. Kamau ni murakigua aingi aria amwe mamba gukia kura tondu ni kuona andu ni anini na guku county town-ini ya Narok
itu irire kirio kura ni 52 nacio mararugama ni 12 na kuma rucini itu ciothe ni hingurirwo mathaa maria magirire na ABC kurumirira kuhitukira uria urugamirire niwe Kuria ni ugite ati kire githurano gikiko kire na waragania na maundu mothe ni meguthie wega na kuria aikari akaunti ya Narok matigakorwo tina wagaguo wothe na muthenya wa hwae gutanamba gukia ni agent ya kiama kia DCP ni marabite ni kurabite gufamirwo ni andu matawekaine no riu thaici gukire wagagu nduri kuo na kuri na maundu no marathie wega andu ni urakiona ni hindi maraingira kwa ihinda riri ni maranjia kuongerereka na githurano giki ni kironeka no gigukorwo gikirio na thayo na andu aria maraikia na aria othe maikitie kura gutire gukora korwo na thino o wothe na ni turenda tunyitanire maybe na umwe ungi atwire uria o thairi okire toni tatwire ora kuje zaidi uko mweno turenda tunyitanire na umwe atwire nake uria mathaa maria oka na ikie kura. Asante. Kwa majina naitwa Anthony Tirike Ole Torome. Mimi ni mkazi wa hapa Narok Town. Napigia kura katika kituo hichi cha Masikonde Polling Station ambacho ndio kituo ambacho kina watu wengi kabisa wa kupigia kura. Mimi niingia hapa mida ya saa 11 asubuhi. Na ukweli ni kwamba mipangilio ya watu wa IBC tunaona iko kabambe kwa sababu kufikia sinashara ya asubuhi mimi nilikuwa tayari tushaanza kupiga kura. Hivyo naona taona si mzuri sana, lakini watu wanakuja tu kwa wepesi. Nafikiri ni kwa sababu nafikiri inaenda kwa wepesi kwa sababu mwenye anachaguliwa ni mtu mmoja. Yani ni kiti cha MCA peke yake, si kama wakati unakuwa na wakati wa president na wale wengine wakati unachagua stream ikiwa kubwa watu wanaenda polepole. Lakini kwa saa hizi naona tu kwa dakika kama 2-3 inatosha mtu akiwa ameingia kwa kituo na anamaliza kupiga kura na anaenda zake. Hivyo tunaamini kwamba ni kuzuri kwa sababu tukiangalia upande wa security tunaona usalama umewekwa kabambe, wafanyikazi wa IBC wako tayari na kila kitu inaenda salama. Hivyo tunaamini kwamba kitambo ifike jioni tutakuwa tu na kura zitakuwa zimepigwa vizuri na kwa njia ya haki na uaminifu kwa sababu vile naona mipango iko sawa kabisa. Kwa hivyo upande wa security tunawashukuru sana kwa sababu tunaona iko pia na IBC, pongezeni sana. Ikiendelea hivi itakuwa mzuri. Asante. Asante sana. Kama une mwakigwa ikia mwakura na marauga ni maugitiri guku ni wekiritwo wega na ukituo kire na thigari igire na ni kuhorerete na maofitha ABC no marathie na mbere ona kuonia aria andu aria kuru uria mekuona tondu stream ni 12 guku Masikonde na nikio marathie makionagia aria mataramenya namba yao iria mekuingira maybe 11 nginya kuma namba 1 nginya 12 na riu reke jokio moro kuri inyue guku kuma guku kaunti ya Narok njitikaga Wanyike wa Bogwa. Thengio muno Wanyoike wa Bogwa kuma Naroko kuria kurathuranwo muthenya wa muthenya na kwa Njoroge marathura MCA kuria Narok Town na ni wakiona na kwendu ni maumirite fio andu ni maiguite ritana ria kumira maikie kura na heja bemo hau yauga ni arikia wira wake riu acoke biacara-ini ciake eterere moimirira ma githurano kiu kia Naroko na noguo mundu arikia gwikia kura ni athie akaruta wira eterere maafitha IBC matare kura macoke manirire no wahotana ru akungwire kana kimenye uria egwika bata ni gukungwira uria ugacinda tondu uria ugucinda githurano giki ri kana ithurano ciria kwa 24 ri ni Mukenya na ni thengio muno mwiroreri uria urathi na mbere gutwirorera gukinyeria riu ni tuhotete gukurehera ndeto kuma kuria mbere Mwangi wa Maina ni atucoreire bica ya uria mbere kwaroka kuhana kuria Kasipul ni kurathuranwo tumana Gatete Njoroge ni tuthire ginya kuria mwena wa Malava county ya Kakamega na twaheo ndeto ni mundu gwitwo Olelenges Uguja tumana Rora Utieno atwirona kuoria gwaikaire Magarini Francis Mutaraki ni atucorera bica na Magarini ona kuandu ni mumirite muno rucine gwikia kura na ritare twakirigereria na kuria mwena wa Narok tuna Bogwa Wanyoike agitwirona kuo andu mokira atia na mebangite atia gwikia kura na kwina ritana muno ria uhoro wa gwikia kura na njira ina thayo na no igakuririkania mwiroreri imwe cia ituro ici ciraruhuranirwo muthenya wa umuthi ciumanite itha na gikuo na andu angeko na tagithurano kia Magarini gukanjwo na kuria Banisa ni mutino no gikuona kogwo Malava cia Malava ni gikuo Kasipul ni gikuo kundu gwitwo Banisa ni gikuo no Bere North
Ugunja kundu gwitwo niko kunge Kasipulu nege kuo Bere North ni kuheanwo kwaheanirwo wira uria wari mumbuga kwa gwitwo Ruku akiheo wira wa gukorwo ari waziri thini wa thirikari nene akiheo wira ri githe kwati gukigia githurano Bere North aya nakuo Ugunja ri uria wari waziri mumbuga kwa gwitwo Opiyo Wandayi akiheo wira wa minister thirikari nene minister wa energy wana heo wira thirikari nene ni weherere giti guthuranwo nikio riu na kuo kuragithurano Malava mari na mubunge wao wari taria gatatu wetagwo Moses Ijendi Malulu Ijendi agikua erita ria gatatu thutha gukorwo athiete tamu ya 2017 2022 2023 arakua koguo nako kwina githurano ni undu wa gikuo na nikiorona kwina ithurano ici nini kwina Magarini Kasipul Baringo Ugunja Malava na Bere North na kuri na inge nyingi ciothe iroka ithurano 24 hena inge cia MCA taru hege tuko tukirora muno haharetwo Kariobangi Kariobangi South ona kuo mundu gwetwo Sam Jogona na Kariobangi South Sam Jogona emwe no cio ne ukorwo agitwira na kuo gwikaire atia ciothe njorogeri ciroka ithurano 24 na ni iragwetanio muno maumirira macio no horo wa 2027 ni iragwetanio muno no horo wa IBC egwekithia ithurano ici atia nigetha yoneke kana ni kahotana no horo wa 2027 oho ithurano ici ni iragwetanio na atongoria anene a ciama tondu no kigwa kugituika te kwa ng'ani angihotwo no nigo kugia na micoro enge mieru na kana gwataniro ni tondu ithurano cia mwaka wa 2027 ataramu ingi kana thuthire nge maundu ma siasa ni marahanania ithurano ici nini na horo wa 2027 na ni wega kugweta ati kuria mwena wa Bere North njue andu arumirire ingera maratirorera muthenya wa muthi ni marenda gwikirio maitho mwena ucio wa Bere North tukatugo twaraga kwene getha tukumenyithira kurathie ira tukwe ritira marikto mohoro gwitwo Mwangi wa Maina ni agutwirite kuria cukuru-ini wa Kanywa Bora ikoragwo wadine ya Evrore na ni wega gukumenyithia ati Evrore nikuo kwina aikia aria aige akura na kwina wadi ithatu Muminji ward kuria umwe wa huraniri ugwitwo Karish aimete na kwina wadi ingi itagwo Ndawa icio ni imwe cia wadi iria cire kana wadi cithatu ithondekete Bere North na rigano tugwagwetwo werero ni Kamauni ati gituwa giki ya Bere North giatigirwo theri thutha wa Ruku gutuika ni aheo wira gutuika minister thini wa thirikari nene aya ugirora karatathi namba 7 ka gatheti ya The Standard ni karatwira uhoro wa Bere North tukero makiria ma andu 55,000 nio mekorwo magikia kura kuria Bere North na ni githurano gia bata muno hari uteti wa guku Mount Kenya acio ni andu aria marugamite ni andu 9 na andu aria mekorwo magikithia githurano ni andu 268 ugutwirite Bere North gukoragwo na matura matatu ma wodi wadi ni ithatu he wadi etagwo Ndawa he wadi etagwo Muminji na he wadi etagwo Evrore haya he na thigari makiria 268 matumitwo ni tondu wa kuiga ugitiri o giikirio-ini gia kura kina thigari nigetha andu maikia kura mena thayu na mari na ugitiri turerwo haha hindi ya githurano kia mwaka wa 2022 andu aria moimerire mari 68% hari andu makiria ma 55 gicunje kia 68 kia andu no moimire ntakuga hari andu 10 ire makomira andu 7 ni wega kugweta gundu guku gwetagwo Bere North ungitara kilomita 20 ni wakinya Irondoni kuria ni kwa Professor Kithure Kindiki nikio nikio gatheti andikite barely 20 kilometers from Kindiki's Irondoni home no kilomita 20 no hoya shube tikura neighbor nikio kuria the outcome of Bere North could define political lifeline of a second in command neguo nona mudogo to Professor Kindiki nikio ararorwo muno maimirira maguko nimekumwaka kana mamutharurie kuringana na ria torukurero a loss could risk Kindiki's chance of it being Ruto's running mate in 2027 and see the president reconsider his political investment in Mount Kenya. Kogo ni kido akenya mararo na jira dikiri. Hena cikirio cia kura 134 Bere North yothe. Kuria kwina aikia kura ingi muno ri kwitagwo Siakago Social Hall, Kanywa Bora Primary School na St Peter's Ishiara Primary School kuni kwa kure na aikia aingi muno akura. Ndeciria Kanywa Bora nikuo kwa Mheshimiwa JB Muturi. Ni kwa kwao Kanywa Bora na iyo ni wadineria nene muno kana corona aige akura etagwo Evrore ward na ni wega kugweta atiriri hindi yo gya githurano kigithiru gya 2022 ri andura maikirie kura mari 68%
100%. Nitugukora tukirora niguko ukirorwa atiriri. Andu aya aikia akura mandikithitio 55,128 ari nigicunje kigana te gikuyumiria gwikia kura. Na Mheshimiwa JB Muturi mutongoria wa kiama kia DP ni areketie gukinya gikiriro-ini gia kura netukorwo tukiona mbica icio cia imwe kwa imwe hiyo na tungikihota tukiaraniria na kiguru rigi meharirie ma IBC ma githurano giki kia Mbere North. Mwiroreri ni rucine rwega muno ngatheti cirauga moment of truth muthenya wa kumenya oma na ni ndaigua Oletenges auga ni siku ya ndovu kumla monawe. Oletenges nigoiga ni ramisirira twaragia githweri throughout no ri neto agiari twekiria gokiaria gikuyu zama zile niguo na rimwe ugicenjia ruga ri waritie gikuyu arafu ari githweri ri kana waritie githweri arafu ari githongori ciugo cia mbere ni ciamba kwengesha mundu hanini no ugacoka ugakimenyera koguo muthenya wa ndovu kumla mwanawe kuringana na Oletenges atuhende tokuma kuria mwena wa Malava. Ni wega guikara tukiroraga nigukurite gatheti ni ratwira ati githurano giki onakio no gikorwo gita dress rehearsal na aiko kwendu megukorwo makimurikwo muno ni ura megukorwo magitabania githurano giki ni andu a IBC ire ni koretwo ithurano hituku ikimurikwo muno na kureho kwa ati ino yiku rita riri ino ya chairperson yogutwa Ethecon ni gutwarithia githurano giki na njira ire yagirire na ikire andu mwihoko wa gugeterera maumiriro kana gugakorwo ati kimenya ati mundu wahota niwe wahotana. Page 3 ya gatheti ya Daily Nation irauga Ethecon arauga we are under pressure. Yes, that is true. Ni atindike muno ni uhoro wa githurano giki nigetha matuhe moimirira megwitikirikana mari na uigiririki no arauga we na timu yake ya IBC yothe metiari kuruta wira ucio wa kuona ati ya Kenya ni mwage na kindu kiretwo peaceful free and credible elections. Heshigoragweta ngwenda tutaure na gikuyu araiga atiriri trust is not built in a day. Ndungihoka mundu na muthenya omwe. It takes years to build and seconds to destroy. Ni hoyaga ihinda inene muno miaka mingi muno na kunina kana gutharia mundu gukwihoka ni kaundu ka seconds. Etiguo ni kaundu ka ndagika na nuthu mwihoko kora. Igwe many actors contribute to the trust in elections. Yet IBC is treated as a sole custodian. Ni andu aige mabati ukorwo makirorwo hakinya ni horo wa kwihoka githurano ria giguko kihana etiguo ni andu aige mana itemi no uria tu uroragwo ni IBC kamurigo gakuagwo no ni IBC oguo nego chairman aroiga na rakiwa ni atindike andu aya akenya ni metere makurite maitho kuona IBC egwikithia ithurano ici atia murori ekoni ndiranchana na ithuĩ turakurehera na njira ya imwe kwa imwe uhoro wa githurano kana ithurano nini na nitukureheire kundu gutiganite guku bururi-ini uria githurano kianjiriirie kana ithurano ici nini cianjiriirie thiini wa icigo bunge citiganite nitugutwarire kuria kundu gwitagwo Magarini twagutwara kundu gwitwo Malava twagutwara kundu gwitwo kundu tari turahota gukinya na no tugukinya tondu twina mwandiki wa mohoro gwitwo Stephen Elton kuria county-ini ya Baringo kuria omarathura senator nitugutwarite Kasipul tugagutwara nginya kuria Mbere North na tugutwara kundu gutiganite nigetha umenye uria kurathi na mbere no andu ni maimirite na makanjia gwikia kura na tukerwa nginya ugitiri ni mugacirithie na mudra ndaika nyingi urathi ugaikia kura tondu gucia ni ratathire mwe githurano kingi gia kawaida kiria mundu ba kunia maratathi matandatu kiratathi kiu kingitone wa matandatu giki ni kamwe tu ugathi utikete uri urenda kana ugekira X by then no wikire X itikuga ni wa mukanja ni arama wekira ungetia wikire X ha mundu uri utarenda ni kumuthura wa muthura haya ugekira tiki ni wa muthura kana arama o yothe ugekira gathanduku-ini kau ni wa muthura nikio urona ni mareka na ihenya ndeciria ona gucitara gukorwo ihenya muno to ni mundu umwe especially taisi cia wandire ni ndagika neguo ni ndaigua ugeta uhoro wa kuria tuthiete no ni tutigetie guthie Banisa Banisa na Baringo na Banisa no ko tutathiete ni mukundwara nginya Banisa ona nyone uria gukoragwo kuhana Baringo andu aria mararuga makua ri ni ya maretha giti giki kia senator wa county ya Baringo giti giki giatigirwo utheri kumana na gikuo kia William Cheptumo uria wari senator kuone maretha giti kia Baringo waiga Baringo Baringo kwina andu atandatu marenda giturwa giki kia senator uria gucoka ha Cheptumo hena mundu wetwo Shadrack Kiplawat araruga mana kema kireto Alliance for Change Party hena Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement hena Steve David Kipruto ono wa kema kireto Republican Liberty Party hena Benjamin Chebon
oyo Benjamin Chebon no ule tuoi kana ni gote harigwo Chebon yo uri Chebon wari governor Benjamin Chebon kana Moses haya anyway okay na oyo Benjamin Chebon arogamana kama geto the New Democrats geto TND hena mudura arogamana kama ke UDA ureto Kiprono Chemitei na hena Daniel Kirui urarogamana kama geto Umoja na Maendeleo Party. Ule wali governor ta Cheboy ti Chebon. Oh, Cheboy. Benjamin Cheboy. Goja kwa Cheboy na Chebon. Mtondo tuko neta malito niwe ko hana nimekuwa niye muno. Na ko ne Beringo. Beringo. County. Na niwe kakogweta gosiria kanu ndirarugamia mundu kiama gya kanu kiehereire. Kiehereire. Chama ni Gideon Moi ni ehereire. Na goko ni kuo mwandiki witwa mohoro gwitwo Leto akiri. Stephen Leto. Turethana nake nigetha atuhende tocia githurano giki kia Beringo na ona tukithia kana mbere na maundu ma githurano nini ri page 2 he uhoro rahutio ni minister wa ugitiri wa theinie page 2 ya gatheti ya Daily Nation ule racokia ciuria tondu kwi ateti marauga atiriri ni mehereirio arangiri ao umwe ari governor wa kurito Trans Nzoia ogwitwo George Natembeya kuratika kana minister wa ugitiri wa theinie arauga atiriri atikira kiratumire Natembeya ehererio arangiri yake to gwake ni nginya kuri andu aria makoragwo mari anene thirikari na tondu thigari iria irwangagira ateti aya ri ni ira misbehave kana ni irahuthira mishiga yao na njira etagirire koguo titona Natembeya tu ehereirio ugitiri ni andu aingi muno mehereirio tuko tukira maundu maya na nginya ona muthenya ungi ni mara gatheti no ndenda wambe tutware kuri twambe tuthi kuri Leto ari kuri county ya Baringo nigetha agitwire goikaire atia hujambo horo wa rushini Leto kuma goko studio tuko na Njoroge mimi naitwa Kamau tueleze Baringo kukoje Na asante sana. Tupo katika kituo cha kupigia kura cha Visa Oshual ambapo tumeona idadi ya wanaopiga kura wamejitokeza kwa kiwango cha chini mno kando ilivyotarajiwa hapo awali, lakini hali ya usalama imeimarishwa kabisa katika vituo vya kupigia kura ambavyo tayari tumeshapata pita zetu na kupata picha za hali ilivyo kamili. Kwa mfano katika kituo hiki nilicho sasa cha Visa Oshual kuna maafisa usalama ambao wanashika doria. Hali ndivyo ni sawa na hilo katika shule ya wavulana ya Kabarnet ambapo zoezi kama hili pia linaendelea, hali ya usalama ikizidi kuimarishwa katika maeneo tofauti. Ikumbuka kwamba hii ni uchaguzi mdogo wa useneta, hivyo kwamba maeneo bunge 6 yanashiriki katika uchaguzi huu mdogo, yakiwemo maeneo bunge ya Tiati, maeneo bunge ya Baringo North, eneo bunge la Baringo Central, Baringo South pamoja na Eldama Ravine na eneo bunge la Mogotio. Tutazidi kufika tu katika baadhi ya maeneo bunge hayo kuona yanayojiri ama ni vipi wapiga kura wamejitokeza, lakini tuarifiwa kwamba huenda saa zinavyozidi kusonga ndivyo wale wanaopiga kura watakavyojitokeza. Ikumbuke kwamba ni siku ya Alhamisi, siku ambayo baadhi ya wapiga kura ama wenyeji wa kaunti ya Baringo wanafanya shughuli zao za afisi na pia za kibinafsi kabla ya kuja kutekeleza jukumu hili la kidemokrasia la kumchagua seneta atakayemrithi mwenda zake, seneta wa kaunti hii aliyeaga seneta William Cheptumo. Kwa hivyo tunazidi tu kutizama na kuzungumza na maafisa wa IEBC watuelezee kuna changamoto ambayo wamepata kuhusiana na kupata ama kufungua vituo vya kupiga kura, lakini la mno zaidi kaunti hii inawapiga kura 1281,053. Hao wote wakitarajiwa kushiriki katika uchaguzi huu mdogo. Kwa hivyo tutaturuhusu tu tuanze pita zetu kuangalia ili tuwaletee yale picha kutoka maeneo tofauti katika kaunti hii ya Baringo. Asante. Ni mwandishi wetu habari etago Stephen Leto emonosio wa Baringo na biseshi rona siaimo kwa emwe ni goko kundu gwitagwo Mbeere North na ni rona uyu ni mundu ugwitwo ndiramuna ndiramuna uthio wega ndiramuna na mwana etago JB Muturi Justin Bidan Muturi na gwicira ni arikia guikia kura mwena ucio wa kuria kundu gwitagwo Kanywa Bora
na nĩngwĩciria kama ndikitwa mohoro nĩ ũkorwo agĩtũmenyithia na nĩ wega gũkũmenyithia atĩrĩrĩ ũguo wakorwo wanjĩra Kanyuambora rĩ ikoragwo Evurore ward na Evurore ward rĩ nĩkuo kwa Lenny Kivuti na mũndũ to JB Muturi na kwa Ndawa ward nĩkuo kwa Ruko Muthende na Njagagua former MP na Karish aimete kũrĩtwo Momiji ward koguo kwĩna Momiji ward Evurore ward na Ndawa na ngwĩciria rĩu ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe na ngwĩciria ũcio nĩ JB Muturi reka tũigue ũrĩa ekuga mũndũ gwĩtwo Muturi. Noregua. I've been making follow-ups from various stations since 6 a.m. And so far I can say the reports I've received are that this process has started smoothly and there are no hiccups. Because in some places I've received some very interesting stories that young men and young girls are walking to the polling centers, holding their ID cards and saying, now, whatever it takes, we must cast our ballot. And I think, for me, I think so far it is encouraging. You're saying so far so good? So far so good. Your ballot, you had indicated that you'll be moving around the constituency. Is this still the case? At what time is your candidate also, the DP candidate, expected to vote, and where? Well, my candidate is registered in his ward, Momenji. I understand at Karambari Primary School. That's where I'll be voting. He had indicated to me last night when we parted that he'll be casting his ballot at around midday today. So far, how do you assess the complaints you had about possibility of interference, say through goons or insecurity? What is your assessment so far within the first hour of voting? Within the first hour, there's been no incidents has been reported. I have checked with the people in Siakago around the town. I've checked with the people around Ishiara, and here, as you can see, the situation is calm, and therefore, my assumption is that if all goes well, we should get an incident-free polling day. Thank you. Yeah. Do you have any concerns about the roadblocks that have been erected along the roads? Well, I heard the story about the roadblocks, which the particular report I mentioned about the roadblocks, saying that they were elected from around Mwea, which is in Kirinyaga County, coming all the way to Embu. I think it is a good thing because if the police are serious, then they should be able to pick out any bad elements that may be coming from outside the county to come and disrupt the process. Yeah. The UDS side yesterday said that it is you in the opposition who are planning to plant goons and blame the government for it. We have no intention of doing anything like that. In any event, as you can see, you will see here where we are. We cannot plant goons because we know we can almost predict the results. I have voted here since 1974, and I can tell you, I know the voting pattern. I'm very, very confident, and we have no reason to even imagine of bringing goons that could cause disruption, cause intimidation and fear, and discourage candidates from, voters from coming to vote. All right, thank you very much. Thank you. The Democratic Party leader, Justin Muturi, they are now heading to the... ni mutongoria wa kiama kia DP ni Democratic Party etagwo Justin Biden Muturi kana JB Muturi akiaria na andiki a mohoro thutha wa gwikia kura yake haria handu hegitwo Kanyuambora guku ni mwena wa Mbeere North wa dietagwo Evurore neguo ndona tari kuingira araingira guthi gwikia kura ni gukinya akinya twamba kumurugamia ataiketie kura ambe atuhe uhoro twendete kuhunga ambe atuhe uhoro atanaikia kura riu ni hindi athie gwikia kura kuria kwao na ngurikania ati JB Muturi ari mubunge guku ari mubunge wa kundu guku araikiria kura miaka mingi
na hindi ngagutitagwo mbere no thigwetagwo ciakaga ne wacio ne agikinya ne akiamukirwo akeneo ballot yake nigetha agithurira mundu uria ekwenda na niwe mutongoria wa kiama kia DP na kiama kia DP nigikirugamitie mundu goko Mbeere North ritigwa niguo ithuĩ no gwetera tugugetera na nauga ni igatire situation ni calm kana ura kohana mwena ucio wa Mbeere North ni kuhoreru wega ni mokirire guikia kura maraikia kura methurira mutongoria wao na ni wega gutariria haka mau atiriri ithuĩ twiha tukurehere na njira ya imwe kwa imwe wothe kundu kwina githiono kinini muthenya wa umuthi na maundu ta no memerekia to ndungewona kundu kungi no wonire goko kwa Inooro TV world class top turauga gatita guku kumagwo no ora turaikaniria umemerekia ucio tugathie Mbeere tugathie Kasipul tugathie Magarini tugathie kwe Ole Tenges kuria Malava na ithu acio tugathie Ugunja tugathie Naroko tugacoka Mbeere tugathie Baringo wiro ucio turaruta wothe na dalili kanio kuria Kariobangi North wadi weretwo Kariobangi North na ni andu ngi muno nao marugamite kuo tugicoka mbica-ini ria mwiroreri urona uyu ni mutongoria kiama kia DP JB Muturi akihariria guikia kura yake kuria Kanyua Bora niguo na mwiroreri wa Inooro TV tunandikitwa mohoro kundu gutiganite ni twaritie na andike cio mohoro kuri mundu gitwa Mwangi ni uraturehera mbica ici Mwangi Maina wa Mwangi ekuria Mbeere North ni turaikara tugithiaga ku muno mundu gitwa Merita Ole Tenges tukaritie nake ekuria gicio kia ubunge kia Malava ririkana ni gicio kia ubunge gikoragwo githondekete county ya Kakamega ni kimwe gia icigo cia ubunge iria thondekete Kakamega county na no wega gukuririkania ati guku Malava maraturite na mubunge kahinda ka tamu ya urari tamu ya gatatu Moses Ilulu Ijendi niwe na niwe kuakuria nikyo kwina githurano muthenya ucio kana mwena ucio wa Malava muthenya wa umuthi Laura Otieno ndiye gutumenyithitie uria kura kuhana mwena wa Ugunja na kama uno gucia nona wikia kura gutiratika kana yu ndagika tondu no mnya ni karatathi kamwe ni ballot imwe ni karatathi kamwe ni mundu umwe ugithi guikia kura ni utuete itu urathi guthurao kogo no kono iratathi kumaki guikia ira feini na kuhakwa rangi ndagika imwe ndirathira kogo mundu wi Mbeere North wi nyumba nduri uroima na wakionera ati ni ndagika imwe ukarikia guikia kura ugethiira ora no ukoro kawira gaku ndukuhinga ugutiga ndagika igiri wacokia murango ugiikia kura coke waku cokia murango na wikire koji na wikire kuburi tiga wahinga kiumagara mumagarine wanjua igere na niwe gandaririkanio Kariobangi North kuria tukuranagio ria kuretwo na kurugamite andu 16 ona kuo mbici ne bica cia imwe kwa imwe kuma Kanyua Bora Primary School kuria mutongoria wa kiama kia DP JB Muturi arikia guikia kura yake hihi ne gwitwira kaundu thutha ugiikia kura ngocia ni kwena arona uria kurera geikio na ngociria line ire guthiete tio kana hi ni line ya cenjia no nyenda tumurie terere riu ni hani haraikiria kura ona ira ni haraikiria kura ne tukutaririo wega muno ni mundu gwitwo Gatete wa Njoroge Njoroge taturirikanie ni amararugama guku Mbeere North kwina andu kenda marahuranira giturwa giki kenda marahuranira giturwa giki kwina Njero Ruben wa Muriithi uyu ararugama na kiama kiretwo Alliance for Change Party kwina Ndwiga Newton Kariuki ararugama na kiama kia Democratic Party of Kenya kwina Boy Duncan Ireri uyu ararugama na kiama kiretwo chama cha kazi kwina Ngari Daniel Ireri wa kiama kiretwo Kenya Moja Movement kwina muduretwo Gary Albert Murimi ararugama na kiama kiretwo The National Vision Party kwina muduretwo Ileri Lawrence Mwaniki wa kiama kia Safina Jero Leo wa Muthende ararugama na kiama kia UDA Waiharo Simon wa Maura ararugama na kiama kiretwo Umoja na Maendeleo Party na Muringi Isaac Ngiri ararugama na kiama kia UPA nikio United Progressive Alliance no gekirorera ni ikia kura yake gucira haria guthita tiho kura yake eri gucira ahuma kurora kana hi no kuketithania no ni twakiona guikia kura na haha acoka guthiiri ni ndagika imwe ukarikia na ikia kura no nyende tumuria iratathi riu arigua atia ni imata wega iratathi riu rina mihuri yothe niri uri agiriire gukorwo rikihuthika guikia kura ni arikia goko ne kwa Kanyua Bora ari thaa 1:23 ni ahako rangi irangi uikara thiko cigana ungegathira no ikarangaga kwanja nyonaga tothia okieheragia guo yenye kuthambia ti kaundu kahuthu ukoragwo ikiritwo rangi ukoragwo atiriri ndungeta gutinda naguo yani ona muthenya ucio ndungethira
muthenya ucio ndungithira ko ndungikia kura maita meri ikoro njira ya kwira atiriri we no ikia kura ugicoka hau rege ni ukuingatithio neguo na ndona eroreri etu no marathi na mbere gutwira maoni mao kuringana uria turareho memerekio magitwira ni kwambiriirie na njira njega muno njira ya thayo na andu kuimeria kwa wingi guikia kura guku ni Kanyua Bora tuigurea JB aroiga straight to Chicago. That will just go and verify. Or you just find out for myself. ni mundu gwetwo JB Muturi akiaria thutha wake guikia kura kuria mwena wa Kanyua Bora ni gicigo-ini kia ni wadi-ini ya Evurore gicigo-ini kia mbunge gia guku kundu gwetwo Mbeere North kuria kwina githurano ni kumwe kwa andu kuria a Kenya makirera maigwa ruthiumi ndiraria maramurika muno na marera twikare tukimurikaga in fact no ngiria mu Kenya tukuria ndio na makinyanikira nginya haria YouTube marera twikare ku no nginya tumenya to mwena wa Mbeere North kwina githurano kundu gwitagwo na ketombe tigweru miario ya Muturi wega. We expect that there's going to be significant improvements in this, particularly in this constituency. So as you know, government has been here almost 24/7. Yeah, so we expect that there's going to be a lot of effort to make sure that as many people as possible turn out to vote. Yeah. So have you voted? Yes, of course. How is the process? The process is very simple. Present your ID. Your name is announced. You check biometrics at the KIMS kit. Your name and the photograph appears. You are issued with a ballot paper. Mark. How long did it take you? I think less than a minute. I think very fast. Very fast. Thank you very much. Mheshimiwa aria na Inoro TV tafadhali na no wire mwiroreri wa Inoro TV hii mihango ya githurano wa miona atia guku Mbeere ya Rugongo guku Mbeere mivango ya githurano ni miega na ginya tha ici gutiri handu yigwita yana ngui na muthemba uriku kana uriku kwa gwiciria ni guthii wega no ndireu mahani rathi kurora guku miena cia kago menyone uria kuragithie turakiguite maundu mara marakirikuo mibango ya thirikari irathondekete tuone kana ino marathi na mbere kubanga ni tukiango mena maundu mekite ri tugetha kumariria hii woya dakika cigana guikia kura yaku ndĩratharĩ dakika ĩmwe hihi Mheshimiwa JB Muturi ingikuhe kamweke uria andu athatu aria meguku Mbeere ya Rugongo meyumirie guikia kura ungienda kuria unau ndikiuga andu athatu tondu riri andu a Mbeere North manjui no njugire tumire ithuothe twikie kura ucio ni mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi akiuria andu othe a Mbeere ya Rugongo metikire kwiyumiria na njira nene na niguo mathure mubunge wao gatagati ka andu ya kenda aria marahuranira giturwa giki na tuguthie na mbere gukurehera rivoti cita uria irathie na mbere na kwiyumiria studio mundu ugwitwo Mwangi wa Maina wi muno cio wa Mbeere na ni wega muno ni urathi na mbere na gutumenyithia uria kurathi na ucio no maitho maitu niguo maitho maitu uria kurathi na mbere mwena ucio na ni nderwa atiriri ritwa Mbuiri he mundu retwo Sharon mtoto wa mama ni arandirikania maritwa ma uria matamukagwo ni Mũmĩnji na ritwa Mbuiri ti Mbui ni Mbui Mbui iyo ile Mbui haya rĩu gacoka akijira atiriri Kanyua Bora ikoragwo Evurore ward na kuniko kwa Leni Kevuti na JB Muturi atongorera moikaine mwena ucio gacoka kajira Nthawa ward niko kwa Mheshimiwa Waziri Roko na leo wa muthende aimite muno wa Nthawa na Njagagu ule wari MP1 hau kabereri ona kimite muno cio wa Nthawa ward na Karish aimite kukuretwo Mũmĩnji ni wega turirikanie mwiroreri ati security kana borithi ciekuo kwa wingi muno
kodogo gwetwo Siakago Town maratumirwo kuma oro hwae na andu akundu guko matongoretio ni Margaret Joki marauga mena mwihoko ati githurano kia Mbere North gikurekirira wega na gigukorwo na waragania. Githurano kiu kingi kia 2022 andu aria moimerire guikia kura Mbere North mari gicunje kia 68 hari igana, ni kuga hari andu 10 andu 6 nio moimerire guikia kura hindi yo ingi nao ni ndakiona Mheshimiwa JB Muturi akira andu othe to watatu tu toria mwangia komuritie andu othe a Mbere North meyumirie nigetha manyite itemi riao ria kidemokrasia ria mundu gwithurira uria ekwenda. Na ndakana ni uria JB Muturi acokia kiuria kiu aiga era andu othe aikaria kumwe no cio wa Mbere North othe maumire maikie kura methurira mutongoria uria marenda niguo wira wa IBC uruto uria kwagiriire uria kuhotana ri anirirwo we niguo tondu othe ni andu ake andu a Mbere North ari mutongoria wao matuko maingi. Kwina ahuraniri gite kenda aria marugamite guku Mbere North ni agatukuririkanie mwiroreri ni andu kenda maretha giti giki na Njoroge nguria giti giki kia Mbere North kina bata ni tondu wake ni tondu uria ngathiti gututaririe wega muno gatwira atiriri giki ni giti kirarorwo muno tondu key players aguku ni Mount Kenya ri ni mundu gitwo deputy president wa tene ugitwo Rigathi wa Gachagua na deputy president ira wekuo mundu gitwo Professor Kithure Kindiki ugatwika atiriri uri okuhota ni ukorwo na mirimirumu ya kuga ni uri uhana tari we na uge munene muno kiama-ini kana gico-ini kia Mount Kenya gathi gututaririe wega muno kaiga atiriri chances cia mundu gwitwo Gachagua kuhota akorwo ni kugia na uge munene chances cia mundu gwitwo Professor Kindiki kuhota kana mundu wa mwena wa thirikari kuhota igukorwo tari guthima na icoka nikugo nikiro na gatheti twirite atiriri it is moment of truth na niyo wajira Ole Tenges ekure Malava mwandikitwa mohoro wa Citizen TV auga ni siku ya ndovu kumla mwanawe aya tondu kuratika ene reke tutiga guthigacira kau no niguo tere moimerera sawa twambe tuikerie Njoroge nigetha ona tugikunde njahiko muroreri ndwathi haraihu uyu ni muthi wa ithurano nini ithurano 24 guothe bururi-ini. Asante. Happy anniversary Inoro TV. Mwaka umwe iri itatu kenda ne kauna miaka 10 ya umemerekia mwaki twagucokeria ngatho mwiroreri wa Inoro TV tondu niwe utuongithitie watuhegia kuria no gatuteithia kwihanda nginya haria tukinyite. Ni njitagwo Martin Munene na ngurehagira tafarira ya thande cia kiumia umuthenya wa gatano na kuria nenda-ini gakurehera tafarira ya Shira Mushire. Happy 10th anniversary Inoro TV na turakwirera rucio miaka yukite igakorwo ina mwaki ona makiria. Inoro TV itagoko kumago Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Muriega, njitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Eneo
mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Maũndũ macio mothe nĩ ithuĩ twabangire. Na niĩ rĩu nyuma hakuhĩ gũkorwo ngĩhikania na Nitiamu. Koguo menye ithuĩ erĩ tũrĩ timu njega na ndũgathumbũke meciria rĩngĩ. No ũmenye wagĩrĩire gũkorwo wĩna ũũgĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo tiga kũrĩra taskiza ciun thimũ-inĩ yaku ĩkĩra *860 *280# na ũririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Gitagwo Akiliboro wa Mashoa na nĩngwenda gũcokia ngatho cia mwanya kwĩ Inooro Management nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria kĩbindi gĩkĩ kĩa bata mũno kĩa menya kĩhoto gĩaku. Nĩ gũkoretwo na a lot of problems in the society, andũ amwe magakorwo makĩhandwo issue cio kinya na kũragana kũgĩa na rũmena mĩciĩ-inĩ. No program ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia andũ na njĩra nene mũno. Koguo management ya Inooro, keep it up, it's a job well done. Na nĩ njũĩ nĩ tũgĩthomithagia andũ na ongorwo nĩ kaũndũ kinya mũreka ũriguo mawakiri makoretwo magĩtwĩra thiĩ mũgĩe na hotai kwandĩkanĩra nĩgetha atĩ no ũhote gũkorwo wĩna evidence yaku igoti-inĩ rĩrĩa maũndũ macio magĩkinya igoti-inĩ. Thank you very much. aria macabagĩrio kũrĩ mwĩroreri ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ tiganĩo na tigane image yao tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ no nao arugi a irio ambao nĩ reporters na ngamacokeria ngatho mũno na reporters acio othe nĩ makoragwo na timu ĩrĩa ĩthũrimaga mohoro my editors. Thank you very much for what we've done for the last 10 years na ngacokeria ngatho mũno correspondents aitũ kũrĩa ground nĩo matumaga hĩndĩ ciothe mwĩrori ena kaũndũ nĩ ahotaga gũkinyĩra Thuku Kĩrĩnyaga, agakinyĩra Mbogo kũrĩa Nyĩrĩ, agakinyĩra Werũ Gatũndũ, agakinyĩra Mandi kũrĩa Mombatha.
all our correspondents. Thank you very much. Mwirona mkoto mokiruta na tukinyeria. Good, thank you muno mwiroreri witũ rũcinĩ rwega mũthĩ ũyũ wa ithurano nini iria cirathie na mbere matura matiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Nĩ twaigua ndeto kuma kũrĩa Mbeere North, nĩ twaiguĩte ndeto kuma kũndũ gwĩtwo Kasipul, tukaigua ndeto kuma Malava, kuma Ugunja, kuma Magarini, ona Naroko, Kariobangi North ona kuo nĩ kũrathuranwo. Nĩ mũthenya mũnene mũno wa ithurano nini, matura 24 guothe bũrũri-inĩ. Moimĩrĩra marĩa kũringana na message iria mũratũtũmĩra gũkũ maroneka andũ nĩ metereire na hĩkĩ kĩnene mũno mathaa-inĩ mahwainĩ. Kamĩtĩ ya ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩyo ĩrekithia ithurano ici na nĩ yugĩte ĩkũgeria na njĩra ciothe kuona atĩ ciokorwo cirĩ na ũma na wĩigĩrĩrĩki. Nĩ wega tũranie ciũria cikoniĩ ithurano ici, meharĩria macio na ithurano ici ciroiga atĩa harĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Gĩkeno thĩinĩ wa studio mwĩroreri ngĩamũkĩra Joshua Mwangi wa Gĩthĩnji, nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma ũtongoria na ũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Ũngĩkorwo no ndũkwenda gũtwĩra 22488 nĩyo namba itũ ya SMS. Joshua Mwangi wa Gĩthĩnji nĩ wa kuma Gaturi, Kĩharũ, Murang'a County. Good morning brother. Good morning. Nĩ kwega mũno rũcinĩ horo waku, kwega mũno. Na ndĩ mwega. Gwĩthayũ kwanyu. Gwitũ gwĩthayũ. Na ngambe ngĩgeithie mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na ndakena karibu sana gũkũ Inooro rũcinĩ, na ndauma Murang'a toguo auga njĩrĩgĩte gũkwĩrorera mũthenya wa Jumaine harĩa ũgĩthoma mohoro hwainĩ mwena mũirĩtu wa kũrĩa gwitũ gwĩtwo Liz. Na no wega tondũ mũndũ ekaega akerwo nĩ eka wega. Ũkĩambĩrĩria gũthoma mohoro mũthenya ũcio wa Jumaine ingĩringithania mũthenya wa mbere na harĩa ũrĩ no ngwĩre rĩu kinya nĩ tũranyotera Jumaine kinye ũthome mohoro. So congratulations. Asante. Thengi mũno, karibu sana orenge Joshua. Nĩ ndiramenya nĩ woka ũkĩiguaga kũrĩa tũkoragĩ na andĩkĩtwo mohoro nĩ ũndũ wa ithurano ici nini. Nĩ ithurano cirĩ thĩinĩ wa matura 24. Imwe nĩ tondũ wa atongoria gũkua, kũngĩ nĩ tondũ wa atongoria kwambatĩrio gĩkĩro makaheo mawĩra thirikari-inĩ nene. Tambe ũtwĩre atĩrĩrĩ, ũrĩ ta mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti na ũtongoria, mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ũraigua atĩa we, ũraigua atĩa ngoro-inĩ yaku Mwangi? Thank you. Na nĩ wega twĩre mũthikĩrĩria tũige thayũ, twambĩrĩrie hau tondũ kura harĩa ithandũkũ-inĩ rĩa kura cirahere ũingĩraga nayo hau no karamu ga gũtika na ballot paper hatirĩ na cirahengi na karatathi gatingĩtihia mũndũ utangĩkahũthĩra ũru. So na nĩ tuona tondũ ballot nĩ ĩmwe matura maingĩ tira tukona ithurano ithathatũ, it's just one ballot, ũguo ona rahũthĩra ndagĩka nini mũno. Na baigire ngwĩre nĩ ũrĩa ndĩraigua ngoro-inĩ. Wa mbere tũgũcokeria maugire campaign igathiraga tugacoka tukagera mũthenya wa kũhũmũka nĩgetha mũndũ acoke athiĩ gũikia kura. Mũthenya ũcio wa kũhũmũka ona angĩkorwo nĩ ũrarĩte kĩndũ gĩtingĩikara mwĩrĩ mathaa 48 nĩ gũkorwo kiumĩte. Ũguo ngeciria mũikia wa kura nĩ akona ihinda rĩa gũikara thĩ na gũtua matua atakora hena thikũ igĩrĩ. Ũguo inegene rĩa rima kuo kĩrĩa gĩkũrĩagwo nĩ kĩamba kĩauma rĩu ya gũtigĩra wena meciria maku ũthiĩ ũtue itua. Na ihoya rĩakwa nĩ atĩ mũikia wa kura nĩ agũkorwo agĩthura we mwenyewe, we agĩthura mabataro make, tondũ haha hena maũndũ merĩ meirebe-inĩ. Hena mabataro ma Wanjikũ ũrĩa ũrathiĩ gũikia kura kũrĩa Mbeere North, kũrĩa Maraba, kũrĩa Magarini, icigo icio ingĩ nĩ tũraigua makiuga gũtirĩ maĩ, thukuru ihana, barabara ihana. Macio nĩ mabataro ma Wanjikũ. No kwena mabataro ma wanasiasa na nĩho rĩu ngũgĩciria tũroka kũrora kũngĩkorwo gũgĩthiĩ atĩa towards 2027. Na mabataro ma ateti nĩ atĩrĩrĩ, andũ arĩa me United Opposition no mende mahote ithurano nyingĩ o ũrĩa mangĩhota nĩgetha ma make a political statement atĩ rĩu gũthiĩ na mbere ndũmĩrĩri itũ nĩ ramũkĩrwo nĩ Wanjikũ. Thirikari nayo no yende gwĩkĩra breki thabarĩ ĩyo, gwĩ thabarĩ ĩyo kũrĩa one term na two term, no yende gwĩkĩra breki ya mĩario ĩyo. Na twengutĩtie kũrĩa kũrekwo by election nĩ ũndũ wa itũmi tũtangĩrigĩrĩria iria tũngiuga nĩ itũmi cia ikuũ. Interest yakwa mũno ĩ kũndũ gwĩtagwo Mbeere
ikundu gwitagwo Narok aria wodi line Narok ikundu gwitagwo Kasipul na ikundu gwitagwo Marafa niki giatuma interest yaku kana ngoro yaku ikora imatura-ini macio tu kenyambiririe Kasipul kwina ODM na kwina mundu ina independent oria gucinda the margin of victory o wa independent angihota gukuhiriria ni twithirona cia ku mundu wa ODM akorwo agicinda na almost 80% angiambateria hanini gikone kirathi na 60-40 kana 55-45 igukwira ODM kuria kwao ngome yao ni kwambiria uka independent thinkers me tayari kuma ruini rwa the main thing njira-ini ya kiama tungithi kuria magarini kwina mundu wa DCP na ODM mundu wa DCP agicinda egukwe gutwira ati kinya kuria gicuwa-ini ni mambirie kwamukira ndumiriri ya DCP no reke tuthie Marafa nayo hena governor na Tebea na ni atengananitie na kiama ya DAP na hena mwena wa UDA na kou Marafa kwina andu a thirikari-ini the likes of Musalia Mudavadi governor na Tebea agicinda candidate wake agicinda kou irakwira ati kinya nayo Western ni ambiriria kuma ruini rwa tongoria matuire ho the Musalia and the Wetagulas ni ambiriria guthie no ririkana kwina wodi ya Chwere ikuria Bungoma irehete urugari muno tondu na Tebea governor ara support candidate wa independent against candidate wa Ford Kenya ino ya Moses no ni tukuhiririe mucie tukaha Narok na ugithikeria Rigathĩ Gachagua kiaria nya huthagira ruthiomi rwa kwe entice the ma community akemera murarumagirira Raila tondu ari mumuteteri wa maundu maria mamuhutagia muno ni riu ni nie ndiho njamba ya kumutetera uguo mundu wa DCP angihota igukwira ati we ngutitie agikwira me diaspora aria me Narok ona the ma community tondu candidate ni from the ma community ni ambiriria ni kuoneka tera mukira iyo none tukuhiriria mucie kuria Bere North kwina nduriri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 andu kenda maretha gite kiu no andu angi ona turamuonire mwamarehe kiririmbi andu matiroi andu iratiga ditimurano ironeka atari andu atatu andu eri ao they were sitting MCAs so either boy kana Karis agicinda kana ahoto irakwira ward icio cieri ni gukorwo na another by election ya kuma replace tondu mari sainire no ni tuoya andu aria mara miregwe na area United Opposition ya through the DP candidate na mundu wa UDA umenye haha ti by election ya gukani undu wa natural cause ni nyumwa ni thirikari ya sore ona reke twa iruku tumuhe minister tuke guku uguo ni kiu ni kiharo kio meyarire UDA ingihota mwena wa thirikari ni ugukorwo na undu wa kuona ati turi ona chance kirima-ini na mundu ungikorwo na munyaka quote ni the deputy president tondu riu negotiation yake going into 2027 kinya kumuriplace running mate ni gukorwo gwikuritu tondu ni gukorwo akimera dina kirima this percentage andu aria me thirikari-ini aria ma support thirikari na ona magukona korugare gakuona tutimenetwo uguo tureciragia no nayo UDA hotete andu aria me opposition na ona magukoma mamenyete ati going forward no kinya tugia na kindu kingi beyond uria tureka ati beyond kunegena ri no kinya twethe kaundu kangi no naguo mung'ethaniro ungihota maundu meri ugukorwa ati riu kinya giturwa kia deputy president kiri uguo going forward ni gigukorwo riu ki hatikaini number 2 mung'ethaniro ni ukorwo we hada na ni we hada na njira nene no ugwati ungikorwo the margin of victory my problem yekoretwo kana ni ndathoma ndeto icio the I never thought at the UDA would have a competitive chance thini wa kirima gigiothe yate ni tuko tukiaririria ati kinyara opinion poll it's like a two horse race directly na hau kavere kuringana na turaroraga maundu ta mundu wa thirikari angikona na chance now that a chance iratwira atia either the messaging ya mung'ethaniro na hau kavere kuri handu itarakira kana number 2 uguo muratura ni turaigua no ti thaici messaging ya andu a thirikari uga twina miaka iri ya kuruta wira ri ikorwo ni tara iragurika no margin nayo ya kuhiriria ri magikuhaniriria andu a mung'ethaniro ni makwamba gutiga kwihura githuri mamenye every vote count na he gitumi kinene
na danger ya kuhura githuri 202 andu aria matumire Mwai wa Kibaki ake gutuika president ni aria maturite Kanu group iria yaumire Kanu ni yokire kimujoin itongoretio ni Raila andu ta Kamotho Saitoti Kalonzo wa Musyoka no na hau kabere tuguthira ta mundu cio Kamotho ari secretary general wa Kanu kiama kiria kiari na kumenwo kunene gitara-ini giki no riria Kamotho kire go support Kibaki ndamwitire ciugo ndamwirire uratuire wi gakonia kana uratuire wi mwendi wa ruriri amunyitire na andu amathio makimuthura Kamotho na tigiti wa LDP akiingira bunge na menya niki every vote count andu amung'ethaniro mangithi mone margin ya kuhiriria magukuforomacenjie tact mabirie ukome mo accommodative makimenya kinya kwi mundu we thirikari-ini ringi ukauma andu gutire kure tare na bata wayo na katiba eragwa ni 50+1 the +1 ni wa ina bata makiri ona noko the one ni atho yaku no haha ni uramebatara so you must be accommodative njira-ini ciothe good ungirora tondu Mount Kenya to mbere matura mangi ma Mount Kenya Kiambu Kwanyu Murang'a Nyandarua Kirinyaga na Agikuyu aria makiri diaspora aria matakiri county ici kiri Mount Kenya kweli maumirira ma mbere no monanie muciririo wa Agikuyu account icio ndakwira kana Mugikuyu haria ari no wonanie tondu hindi iria andu maraheo horo na matire na kanya o decide taru ngehunjeria andu murie ni urenda kuhonoka umenyaga the impact yoguo kuhunjagia andu aria mahonoka mwaka ucio mukuma deputy president ma thirikari-ini impeachwo ni akoretwo na messaging yake na thirikari ni ikoretwo na yake maumirira macio no matuonia atiriri kirima-ini ri andu ni marakarite to that extent ni undu wa ku impeachwo marakarite to what extent nigetha umenye haha marakara matamakinyitie makwa ku impeachwo ri haragurwo ni maendeleo tareke gura gatumikira kigituma maumirira macio ma dictate kana matuoni uria tuguthi na going forward ugota ku predict assuming UDA ni yahota candidate wao ni yahota be na opposition ni terauga gatiriri rita riri turende go support mundu wa nanja or not to support a presidential presidency ballot itari na Mugikuyu no twe candidate A wa kuma nanja na running mate candidate B akuma nanja tuma support ithwe fata tu matwikire wira na mugatheri gathaga cyo gakorwo kiuga twaraniria interest to ikorwo si covered no UDA ngihota irakwira going into 2027 tutinge riski kuneana tigiti cieri ya president na ya deputy tondu twahota gusiniana na kuuja cieri oyo sitting deputy president oke na capacity na percentage ya mbere oke na kirima kimukuhiririe tondu kirima ni kiendete urugari ikimukuhiririe na kirima kingithi 50-50 umenye risk ya kuhoto kwa mung'ethaniro iri iguru so igukwira atiriri going forward ona ndamathi board muko negotiate kura cia kirima ni gukona value nene iguru mu haya tareka tuthi kwa ODM kidogo tu tondu ni gukugwetete kuria Kasipul na Ugunja thutha wa gikuo kia mutongoria wa ODM Raila Odinga kuroneka riu andu acio tamajia kugia na meciria makwiyatha kiria kihone kuna andu ngimuno independent na aingi muno ciama ici mararugama tareke kuhutiria o hanini tu tari kundu ta kule twatia Ugunja hena ciama iria twa Alliance for Change Party, Federal Party of Kenya, Jubilee Party, kwina KANU Kenya Moja Movement, National Liberal Party, ODM, UDM, UGM, ginya Wiper. Utiaga kema gutari kule Ugunja na Kasipul. Miruthie ngithira mutituri kinya kafuku gatuika ake kagikoke powerful kagikotuika king miruthie ngithira mutito no as long muruthi wekuo ni sikuhitha cihithaga so muruthi the political lion ari Raila Odinga now that dali home leo kinya tufuku ni turageria ku fight for space kinya thia ni ra fight for space no ririkane ugiandu ara gwiraga maundu ni generation ugiandu ara Gen Z for example ugabija kumatariria kwa twaluire multi party matikunyita kwina aya nao melinio mena kanini ka
halo ya multipartism no bado matire kuo na kwina cio me hau mbere yao na riu kwina aria me 80 ira generation ira togiuga Raila Odinga arari so kiria kurathie ni generation ire yethera wiyathi niguo kuria andu magukunikanĩrio haha aria matakuhota ku accommodate generation ino nini yoka kwiyethera wiyathi ni to ria ukoraga family inyitanite no inyitanite tondu guka wao muoyo guka wa huruka ikaharagana makoyanira iboi andu mataraciragia no mathi igoti-ini gucira makambiria gukurwo ni igoti-ini tondu o mundu ari na korume gake no ni aragakomeire tondu uyu eho kiria gugwika na noguo kurahanika kinya guku kirima-ini kwina horo ucio wa generation tofauti kugeria kwiyatha ungerera kuria mbere kwina generation ya former attorney general cabinet secretary Muturi mena Rene Kivuti aria mana korwo maria tongoria itura-ini riria watago ciakago na kwina generation iyo nene ya tu ate miriga yauga nitagukugia na clear path to victory ya mundu ra muhire goyo wa endos no gakora kwina generation ingi yoka matua mao mataratayo ni uria muhiriga wauga acio ni monoka gukararia the norm gukararia the norm na nikirona kinya candidate ucio wa UDA wodi yake wa mitara ni rerwo ina kura nyingi no konanete eno nyiti munene toru ndiraigua ona mundu wa muhiriga wa guku ndiraigua guo no ririkane Bere North inyitanite na Tharaka-Nithi ogwo influence ya deputy president hale muhaka-ini ndungimuhuthia in fact kuma mucie kwa deputy president Kindiki guthie ginya ko Bere North ni kilomita 20 tu nita kuma Ruiru kuingira Juja kana ukagithura ni neighbors so ira kwira angiko turari horo wa muhiriga ri mihiriga ndwendaga nagio na the constitutional boundaries ugwo ni rakirana ugwo kwi mundu wa mundu ono wa muhiriga uri ungi so maundu macio tuko tukimona ugwati uria wiho ni ati inegene no riuka rikunikanirie Wanjiku rikunikanirie interest ya Wanjiku Kenya behuti hanini haha taru guhoro wa githomo capitation ni yacoka thi rahana gwo ngiri 22 ugwo yarutwo ngiri kenda iratigara ngiri 22 kuruta kenda iroka 13 no tale day school ni rari haga ngiri kenda thukuru nyingi ni irari haga ugwo ni kenda plus kenda icio igoka ni ngiri 18 ugwo irakwira ni kuri koragwo na day school irarihia 18,000 abunge ni makoretwo mayuka kura macinani na makaheana basari ningira ni basari ya ngiri 2 Wanjiku gwithura ndaramanisha atia basari ndikana tume hindi ingi uthio gathure mundu gitumi ni giki tondu waheo basari ya ngiri 2 out of ngiri 18 ugwo watigerio mbeca nyingi muno irio kubatara guthi gwetha kuri urutaga mbeca icio ri nikio kwairwo kumotivate guthura urutaga mbeca cia kwiria-ini macani-ini biacara-ini kahua-ini makorobia-ini wagirwo kwa kiuria kiriri tondu ndatigirwo murigo uyu ri kuria ndutaga mbeca ri no randehera policies cikundeithiriria kwa ndanduka kwa mbeca ciakwa nigetha Wanjiku athi ethure iyo Wanjiku riria agetikira gwitwara ballot-ini ati ndathi guthura mabataro makwa haria ballot-ini nirio bururi wa Kenya ugacenjia otherwise inegene ria ngari iguru ni riega ni democracy na ndiagiriire gutuma tuigue tata bururi na nikyo njira mundu uria taru uria press conference ira raumire ira ya the United Opposition irambite kuga ni terona ta kwina mibango ndathikiriria JB Muturi former attorney general akiaria auga ndonete kandu hena wagagu so ni tukubatara tofautisage hindira ndiraharia undu ni undu wa uteti na hindira ndiraharia undu wa uthi wa nambere na Wanjiku atige gukuo ni uria athaki aria me in the political field mareka tondu wakuo ni inegene riao ni ukuriganirwo ni maku egio Joshua Mwangi wa Githinji by the way wadirika ni horo cia capitation ndona ni horo uratindikwo muno no uraretio muno ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro mubunge wa kuria kwanyu ni awaritie na njira nene na ngwiciria arataukwo niguo tondu ni oi githomo kia ndi impact ira giko nayo kuria matura-ini na riria murigo ucio wacokerio Wanjiku ana makangure bwana kama gwaka ngathi ati miaka 3 ikoretwo ya thirikari ya Kenya Kwanza ndimeti oguo ni miaka 3 ikoretwo yendetwo ni Ngai no njugi oguo nature ni ikoretwo miendete gutikoretwo na kinguki acha gutikoretwo na corona gutikoretwo na gutikoretwo na drought gutikoretwo na mbura ikoretwo ija mbura ikoretwo ija ti nyingi ti nini andu ni makoretwo makigetha
no ngerora migunda-ini na ore weather forecast na mbura ore thiete kimera giki na ore kinya maburi maria marigainie kuria turutaga mbembe Tanzania rira guko gwathuka irakwira ati nita kwina projection ya kugikora na almost 80% crop failure irakwira next year maundu no mambirie kugaruruka ati riu mboco iria ireragwo ni irarehwo hindi ya tuhunite ikorwo riu by need riu ni irabatarikana ucokete Wanjiku cia kuongererwo murigo wa githomo macio ni maundu mere marahutia the household level hindi urahutagia uhoro wa igoti ri urahutagia Wanjiku ria mwandike uguo na tukiuga housing level ri ni Wanjiku ria mwandike riu ngaragu na githomo wahutia the household economy so mubunge wa Kiharo Mheshimiwa Ndindi Nyoro akiaria uhoro ucio ni kuona arona ugwati ati Wanjiku ria gukomeirwo ni murigo ni twamuongerera ungi tuongerera ngiri kenda hari mwana arihe na niturauga mbeca gutire ni sawa no mundu no etikie mbeca gutire ona we muthuri ungithi ciana cigwetie nyama ucire ndu ikarite wega ri no cietikie angikorwo ni maniro na gutire no ndungikorwo ungoretwo ndikugwo uragwa no nyithite kimucuba kia Jameson na maragwetia nyama kilo na ramera gutire wanangi kiro koretwo ku thirikari-ini nduthirite niguo uguo andu makoria atiriri kai mbeca itangikihuthika guthomithia ciana mutige gwambiria guthi kuhuthira gukufix haya thegio by the way ndacoka ndona ni ati hindi no kurekagwo campaign ti atongoria othe maraumururukire kuma thutha atongoria aria angi guthi gwika campaign kwina amwe mararoraga maundu ma economy ta Mheshimiwa Ndindi Nyoro araragio ndeto cia economy kwina angi mahoreire kwao uguo ciana kiratumire ti othe maraumururukire guthi mbere gwika campaign tore hi mundu angireciria gucokia na njira igire number 1 itua ria kuria kurathuranwo ni ria ikaria ku uguo ni wega ukamahe gitio no kame ugakorwo witikitie ati mena uhoti wa gutua kiria marenda ona itakoma influence. That's number 1. Number 2 aria maraikarire mucie ndaugo guo ni tondu wa Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni araragia no dana comment uhoro wa githurano ara commentaga maundu maria marahutia Wanjiku wothe na ngeciria hareni ni kuhe gitio acio marathurana ati mena uhoti wa gutua matua mao negua no ningi ni tene muno reke ngure Kamau mundu ina miaka 30 na hikitie muiritu ina miaka 22 mena tofauti wa miaka 8 uguo mundu wi 30 estarade 8 mutumia uyu ahikitie ari nathari kimwana kia 8 ungiathiri okire mutumia uri ukahikia ni kairitu karia kena mamira aria nathari ni angia kuhurire na kungiari ugwati kimwana kau kia 8 githiete gukora kairitu karia kana nathari gukira we niwe mutumia wa tondu the timing ngihurwa muno timing ne njoru in fact angika ogwa ngenyitwa twaritwo igoti-ini athinjera wa mumu no akinyia miaka 30 akiari na mwiritu cio 22 gutire mundu ungimuria tondu the timing is light miaka iri thiini wa siasa ni mingi muno na witikie ni mingi ri kuma miaka ino iri miaka itatu hitukite niyo kirima gikwendete President William Ruto hakuhi kamwenda gukira uria wao Uhuru wa Kenyatta nikio miaka iyo iri niyo ligatha wacagua kurungama ngari-ini akauga kinya mutongoria wa kirima ni William Ruto ni uria kenete ni uria mwendete maundu ma mothe mahapenete within 2 years actually kuma ku impeachwa kwa deputy president kinya riu ni ta mwaka na mweri umwe ungikara uria kirima giacenjia within 1 year na bururi ucenjetie irakwira miaka ino iri tigarite no ni mingi muno maundu no macenjie ningi muno na we muteti mugi ni wagirwo gakorwo kimenya timing yaku yole urenda gwika ndugakure tene muno ukorwo wiriera-ini maguta ni mathirire tondu no wambiririe thabari na no ngwire umenya hindi ya gukura ni hiriku taru ungithi wo county assembly ya Murang'a ina andu aria athure 35 ungithi study ward by ward mundu ucio wacokire kuhota only 10% mari active a time like this ward ni ciao aingi mokire haria mieri 10 itigarite mwisho-ini oka riu hinya wake aucokaniriirie okathikiriirie maundu atari na emotions arorete wega tondu ni wega na timings icio twathomithirio ni Mwai wa Kibaki mekorire mutego-ini umwe mena the late Kennedy Njindo wa Matiba around 1988-1987 hau uguo ri nirio mokwa mambiria kugia nguruhano na former president Moi the late na othe megutio thirikari-ini kana macenjanio iti Mheshimiwa Matiba aumirire na maruru agioka barabara aririmbukite
amwitite arakarite muno na kinya uthirikana kinya 1997 kinya ni akugite gutire githiro na agauga tutongorie gucina kura atongoririo ni marakara mwena uyu ungi he mundu ugwikitwo ro uguo Emilio Mwai wa Kibaki akarutwo vice president and minister of finance agatwarwo kadoketi kangionekire kanini ka health hado harakare na mwire na federal no dikumienda arutire no ofisi aingirire haria 1992 ata imirio wega kiama yake kia DP kiarehirwo haria riu uhoro wa githurano ukwaragiriria nature ni irenda kaundu gakurathi kana gakuriward mundu tana react na marakara mukirareria no ngirora rimwe ni ndiyuragia korwo matifani oire thirikari 1992 what kugathikire na marakara maria ari namo hihi ni angehotire kinya kwa accommodate amenya ni ndamahota tuthi na mbere tondu Mwai wa Kibaki ne tuthomaga rugano-ini ati kinya atuka president kuria andu mathiete kugeria kuingata Moi akemera we mutigane na muthuri ucio why tondu ni amenya atiriri macio marekikite irari marakara maira matikundongoria gutua matua momu neguo hihi atongorira twi nao ne makukinya handu mauge marakara maira matikundongoria gutua matua ma umuthi tondu nature ni riwandaga mundu wego control marakara thegio Joshua Mwangi wa Githinji kuma kuria county ya Murang'a muroreri umuthi ni muthenya munene ni muthenya wa ithurano nini thini wa matura 24 mabunge goko fororine kurathuranwo gite gia senator kuria Baringo kwena ite cia bunge ta kuria Bere North kinya kuria Malava kuria Ugunja na Kasipul na kwena ite ginya cia MCA ta kuria Kariobangi North na thini wa studio turagaria kurania ciuria cia twiha na turorete nako na moimirira maithurano ici cia umuthi ni kuga atia ni tondu wa ithurano cia mwaka wa 2007 andikitwa mohoro gutiri handu matare inoro turamukira mohoro kuma kodo kuria guothe kuri na ithurano reka tuingire itura ria Kariobangi North ni Embakasi North kuria Sam Njuguna ari nigetha atwire kurathia atia Sam Njuguna geithia karucine goragia wathire ko no ni nderwo wathire Kariobangi North Thenge muno Kamau wa Kang'ethera ni moto gwatariria ngihurite kambe thiini wa giceceni kia wikiria wa kura kia Marura Primary giki ni giceceni kimwe kia wikiria wa kura gatagati-ini ka giceceni 38 iria iri thiini wa gicigo giki kana iri wodi no ya Kariobangi ya Rugongo ni gukiririkana githurano kiria kiragikihanika umuthi thiini wa gicigo giki ni githurano gia gugikorwo gigietha MCA wa itura riri na ni kurumirira gikuo kia uria wakiri MCA wa itura riri Joel Munuve nore wagithuritwo akiri kana ari member kiumbe kana ndaigiritanĩtie na kiama oro giothe na mathaini ma thinacara kiroko kia umuthi aikia akura maragikinyiria 28,000 ni magikorirwo magikiambiriria mihango ya gugikia kura thiini wa iceceni 38 na uria uragikiona muhuru wa kwa bica ngigikuonia ni ati mihango iyo ni iragigithie na mbere wega kwa ihinda riri hatari na mihinga oro yothe na aikia kura ni maragithie na mbere na gwikorwo magigikia kura ciao nigetha gugitanya gwikorwo magikiamurithania ahitahitaniri aria magikirugamite thiini wa giturwa giki na kwa ihinda riri ni ati ahitahitaniri 16 nio maragikinyotera giturwa kia MCA thiini wa wodi no 14 ao nio magikigiritanĩtie na ciama itiganĩte nao eri ao magikiri ni ahitahitaniri kiumbe na kwa ihinda riri kama uri Kenyambe ngo gikinyitana na amwe aria magikirikitie gugikia kura tugikirane mihango yao ri irikitie gugikorwo igigithie na mbere na njira ihana atia. Karibu sana maitu guku kwa ceceni Inoro TV ngwenda ukuhiriria haha uguo uto ambere na rito twire no wakorwo ugikia kura na mihango ihana atia twambere na rito nie njitagwo Ruce wa Mbui Kabuke na uria ndona mihango ihoreire wega biu na Ngai agiteithie twendelee uguo nginya hwaini kurikiriria uguo matigatuthoge. Hihi ukinyire guku thaa cigana na mihango yaku ya ndeka ta cigana? Nie ndakinya oro riu na higo ndokira na ndoka guikia wakorwo ukiona mihango yo yaku ya ndeka cigana kuingira haria giceceni-ini gutigirira ati no wakorwo ugikia kura yaku? Ndona ta ndoya tu ndagika 3 peke yake. Kago nginyitana na kio ngia tutaririe mihango eno ri amiona igikihana atia. Kabisa na Inoro TV twambe na rito twire mihango eno ri wone githina mbere atia. Ni njatagwo Grace wa Njeri
muikia wa kura wa Marura na mihang'ano ni ndona igithie wega tondu na hari araini na tina mihatikanano na waingira ku urorikia wega na ndwa ndaika ige nyingi urwa ta ndaika igire ithatu na ni tuguthurana wega na mundu akihota guthi gwetha gia kuria thia gwethera na twaikana ni thirikari na ritu tondu tuna ina mirumiro miega na mibango miega migaciru kuringana na uria wagigiuka wagikigira giceceni giki ri niona ta kuri na andu magikirikitie kana kwina muhatikano wa andu ukirikitie gukiyumiria goko guti na muhatikano muru o mundu arathi haria karora ritwa riake haria riri akionio ni maagenti ara megoko tuhetwo ni andu wega marakuonereria njira wega no gagithura no wega goke inuka ugathi mihango yaku kuria uthia kuhangira na gugethera gia kuria ndagikigwa mundu ugitwo Kamau wa Kang'ethe acio ni amwe a aikia a kura thengio muno makiria acio ni amwe a aikia a kura magikirikitie gugeikia kura thiini wa giceceni giki kia Marura Primary na ririkana giki ni kimwe gia giceceni kia wikiria wa kura kana iceceni ciothe 38 na thutha wa mihango eno iceceni kana kura ciothe igukorwo igikituranirwo thiini wa giceceni kia utari wa kura kiria ni Our Lady of Fatima Secondary School na ntuguthi na mbere na gukimenyithia muthikiriria kana mwirori wa ceceni Inoro TV uria maundu magigithiete na mbere na gukigariura thiini wa gicigo giki gia Kariobangi ya Rugongo kuma ho guo tukwamba guikiria ende tugukorwo tugicokereria na mangi maingi kuma ituri-ini ciothe cia bururi na handu na Inoro TV kuma Kariobangi ya Rugongo ni gicigo bunge kia Embakasi ya Rugongo nie njitagwo Sam Njuguna twambe tuikirie Nino nyende gukungwira miaka ino 10 ngiuga ni thengio muno ni andu aria masabaga iria tunduraga guku Inoro Newsroom twaruga irio na nicio news mbere hari anchors aria masabaga irio kuri mwiroreri ngacokia ngatho muno ni tondu tiganeo na tigane image yao tutigire ha turi no nao arugi airio ambao ni reporters na ngamacokeria ngatho muno na reporters ya ciothe ni makorwo na timu iria ithuri baga mohoro my editors thank you very much for what we've done for the last 10 years na ngacokeria ngatho muno correspondents aitu kuria ground neo matumaga hindi ciothe mwirori ena kaundu ni hota gukinyira thuku Kirinyaga akinyira Mbogo kuria Nyeri akinyira Weru Gatundu akinyira Mandi kuria Mombatha all our correspondents thank you very much wira na mkoto mokiruta na tukinyirio It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. We, Kimwana, higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati Burotiko kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. No uri wiganire guku. Ukanga kuonia handu ngigura hatuike haku. Kondo tikungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo yo turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Na cio title ni cio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana tucerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor. Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated.
Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Maheri maku toto twaburika ndungethie natuo wajoeri niki tukire turia nime tuguthie natuo o riu ndakeneo muthi kari junior ine nie ngwenda gukwigira gataito ka Brico Homes gutithiaga uguo kuthia ati ingikona atia Chitugo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne girimagana mere mamiro gwetano. Kamakis ne milioni yemwe. Juja famu ne girimagana matano mamiro gwetano. Mana ne girimagana mana ma 80. Ona kwa chaka ne girimagana mana mamiro gwetano. Na kwa nyahuru gwakongu ne girimagana meri. Kwa horo makeria, tuhurea di monamba 0721 077 077. Kana uto share Jewel Complex Roysambu, second floor, kurigani na TRA. Musa oririo wenaki onayo kana girisio igana wenacio webukire mugunda guku Happy Land Gardens Kantafu mugunda uyu wenda gikaitha tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendie 550 na wariha kashi tugakonderia 500,000 Proti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o proti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7 na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩe mandathi Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra, rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building first floor, kũng'ethera Nice Digital City, nakuo Eldoret nĩ Quickmart first floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ o Spar Mall, first floor shop F12, na Naikuru nĩ Baraka Plaza first floor, shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769-507-696 kana 0740-157-504. Fetch Organics, ũkatũthondeke ngothi. Good. Thank you muno githina na mbere kwirorera Inoro TV. Sam Njuguna ni akorwa twirorera guikaire kuria Kariobangi North na kuthini wa studio tuna Joshua Mwangi wa Githĩnji kuma kuria Murang'a County ni muthathauri wa maundu maya ma uteti na utongoria. Andikitwa mohoro gutiri handu matare thini wa matura mothe 24 kuria kwina ithurano nini muthenya wa umuthi mweri 27 mweri wa 11 mwaka wa 2025. Tafarira Inoro rucine ni yejetoka Kamau wa Kang'ethe na Njoroge wa Githĩnji ndari kuraihu ona akiari o matura-ini maya. Joshua Mwangi wa Githĩnji ni tweyona Sam Njuguna agitwende tocia Kariobangi North na no turehete ginya matura maria mangi he mundu utari uroimira guthi guikia kura ari o nyumba ndarona ta githurano kibata ndarona utari undu munene mundu ungimwira atia kana mundu urahuthia githurano agikwa kihuthia ni tondu wake wa mbere ni wagirwa be mu understand atiana korwa ringia githurano na hau mbere akahenio na ahenio ringia akinya handu akauga ona tika kura yakwa ina value muno no nyende ndimulirikanie ati mundu tamerithitie ndatiga kuhanda no ngihanda na wikire fertilizer bureso kiage we ni ukurutite your part thina ni ukonduko limite na ndukuhandite tona kungikiura ri wakugutigwo kigethwo kindu ingimwira OM itua athi station ni yakuhura kura athi ahure kura oi no korwe no niyo ya gucenjia muturire wakwa good na kira kingitumecenjie muturire wake yes. no haragwambiririe angithie gwithura tondu no korwo ikoretwo itakwa kina hau kabere tondu athuraga mabatara ma mundu ungi uravoti unigetha mundu ucio ungi one wira kana agikinyanira uria kwendaga tini ndeithike na ateke example ya kuria kura ciana ikio na andu aku ni makenete tondu tungigwa kura ndiri na bata kana guikia kura gutiri na bata kungikorwo hari andu ari othe maikirie kura Kenya yothe gutiri andu marakenera
uria maikirie kura no ngwire ta for example ungiuka Murang'a na ona ratings ni igukwira andra mathurire governor ni wigwa ni makenete kure yo ndiorire ni ukoya kiwa ino ya governor ri ni iratuteithia ungiuka Kiharu aria mathurire mubunge wa Kiharu kura yao ni ukuigwa makeneire na ona atagukorwo atari ho ni mamwaragiria na kumudefend na kumutetera tondu kura ni mateithie so angikorwo kura ya Kiharu ya ira maikirie Ndindi Nyoro ni maruteire wira ri we wahirwo yurie ya kweraga kundutira wira niki ni ati acio Kiharu mareka ni itekire riu uruge wike no ni uru uikare mucie tondu acio ange mangiumira mathi mathure mundu muru matue ma mundu ucio muru no magakuhutia aya miario ya warehe ya Kiharu na ya Murang'a yandehe hari kiuria kia riri muiki wa kura ngimenya mutongoria mwega atia muiki wa kura ngimenya atia ati uyu ndahe kura maria njirite ti maheni ni akahingia uyu ndahe kura mwena wakwa njira ya huthu muno ya kumenya mundu ucio twambiririe hale iguru ni uthikiririe uria maracindana nake aramwira atia aramuhura nake uthikiririe ndambiririe giturwa kia president uthikiririe aya maracindana giturwa kia president ri uyu arero uyu ngiatia tondu ugu arero ni ucio maracindana nake ucio niguo ari ungiona wana raisi maundu mothe gutire undu aramwira wa uigi performance riu aramuhura na maubire aramuhura na mikarire riu ukamenya riu ucio niwe mutongoria ati ndakite guku ndaikara guku ndahikanetie ndekite riu mundu ucio mamwanaraicite makamwagira undu ungi wothe riu makambia kurehe ire tutaga non issues maundu matana na njira no ngigwa mundu akirwo ucio gutiri undu ari eka riu take that serious tondu arero gutiri undu ari eka number 2 mundu ucio tamutwiria atiriri andu aria makoraniire nake ri mamurutagira wira uhana atia no kodere atongoria no andu acio magukoraniire nake ri mamurutagira wira uhana atia for example Mheshimiwa Ndindi Nyoro ri secondary athomire ni ndathomeire no ndakire mbere hanini actually ngorire de form 3 eka mwana kani form 1 waingira ri we no hindi yo yatene kwari no horo wa form 1 kumonoraiswo na njira imwe ya kumonoraiswo kwari ati uhurire andu a form 4 irato we donire ari ihera onire opportunity agiambiriria biashara tondu athi kuhura irato ni arona kimwe ni gitumuku akiambiriria ira gutuma irato ki thukuru riu ithu twi thukuru kuria Kiambugi eto Kiambugi riu ni agarurite St Paul's ira kirato giatumuka niwe wanengeragwo agatuma akarihwo uguo ungirikana ala mare secondary ala tuthite secondary uko igwa thainya ni kwagura gwa kamugate kwi mugate wa gora hara kantini wendere aga siringi yake ya guthi kuria mugate no ni itu so ona gathina andu afamu anu ya getha makira kara tene maraherithio ri wona opportunity ya guthondeka biashara athi university athi ambiririe kamukawa ga kurugira arutwo irakwira atia ni mundu kuonaga ona thina arona opportunity so oka Kiharu okire akira andu thina uyu wi guku wa thukuru gukuaga mai guko kwina rukungu ndirona opportunity ya guthondeka thukuru citu andu na akimahe karugano kau gake uria andagia makara uria atumaga iratu na agakorwo ena andu mararuta uira ona kwiri ya kuringa itherwa kanjira na we Joshua we kwi ndagutumeire tutiarikanirie ngamwira nani ndaugire gakuriha ngiguikiria kuri ya president no ni point ni ati ni turaruta uira uria kuthite utarara mundu ucio ni gukunuka history ya mundu mutongoria history yake aumete ha irogu waka ngata kuma haria guthuritwo Kanjura okathurwo MP no wakora andu aria auma nao Kanjura ndana mutigagio ka MP ni ambata nao senator ni athi nao governor ukeyuria mundu marutani na mundu kuma 201 taru ni twamiania nake haria 201 miaka yo tutire tora nwe rakwira atia no kinya ko mundu ni mundu mwega ni mundu uri ariri angikwira rucio thaigire ni tukaria ri ndurabatara kumuririkania he is a gentleman negwa na andura maikaranetie na atongoria se tungita the gentleman no makwire ndubataraga kumaririkania fata wa muingi ni moi wa gatatu ni mundu uria kiria ari akimuhoya kura na atwika ndanacenjia uria aragia kiria ari kiria na uria atwika ndanacenjia kuri mutongoria ugaga ati angithurwa githi maguru agure ngari nene ni akumenwo but equally kuri mundu thura gwa githi maguru
akagura ngari nene akagia maundu manene na uria arabatira no andu maramwenda ndaramenwo tondu umundu wake ndaroni andu matauko niguo ndaroka gwitira andu mutongoria ucio urenda guthura ri ni mwitaki ni murakari hau hakorakara ri ureke ndihakindire na nguheana ngerekano na atongoria cio ndagweta ungithibire governor Irungu wa Kang'ata no andu aria memuranga ni magwikira iro horo uyu Kamau wa Kang'ethe tiwe Kamau wa Kang'ethe ni arakuhura ungiciria akumena Kamau oyaga thimu akahurira Kamau na agatheka muno kamera he governor uhurire aka make peace etikitie mundu ucio urahura ri no ndimurie niki aranjuria thondeke no mundu ungi ni kuingatithia irakwira mundu ni mutongoria ni arahota ku accommodate kinya mundu ucio reka atia mundu ena maoni tofauti tuthi kwe mwecimu wa Ndindi Nyoro kire gitumaga kinya andu aria marugamite macindanite nake 2017 gwakinya 2022 makamwira munene kitukurekererio thi na mbere ni ati siasa kuruwe tiuthu na kinya mungithimũranwo either ideology kana mikire ya maundu ni hinya muno akwata with the person ni agu criticize issues tondu wabirifite utongoria ni issues no riu ri ugwatira twikoraga hori haria turorete haha mwaka uyu kwambia mwaka ungi mweri wa kanana ri gukona actors aingi muno mundu gwitua mwega ukona actors gwitua nyakia kana tiguo no akirikia guthurwo guo nire mumenyaga mundu ndauma mwe ugu ni ngira Wanjiku tuhoe Ngai atuteithie kuma MCA kinya president tuthuri andu mena ngoro njega na makiria muno marakara ni mutino ni gatei taru we governor ri gujitikiria gwita uguo tondu gwitwitaga sande ri ngorora thimu-ini yaku wira-ini urutite ri kuri mundu wanakorwo muthia wa muramura magathiti igwe twa muhutia na andika agakwandikira message ina ruo ruingi muno ko we murakari na ukirakare no uge ndukuroka wira no ni urahota kumenya muthikiriria uyu ri rucio gathiti gake andika ungi muramure umukenie akorwe muna itu mutongoria urahota ku accommodate marakara tondu marakara ni mutino so na tugethi na mbere mutongoria ucio wanyu tarara riria provoke ri ali acta gake na hindi yo mana paba taru kwe handu twa misbehavior huthire kiugo kiu ati president Uhuru wa Kenyatta ni ahotwo candidate wake ni ahotwo no ni erutira oka Kasarani kurehe ruhio na mwenye katiba ino na konda ukire kuhitithia no bado ruhio no rungianeanirwo no twamukiriria good ni atunengerire mahinya no tukorire mwana wake kumigirira ena micinga kinya Uhuru mwenyewe yumiria uga no tukorire mamu wao kinya handu akurire kuria Lamu tukimutia security so thirikari kumuhala kiambiriria ndihotire gu contain marakara na nikio rona kinya umuthi ungirora kuria kurathuranwo kwe bisa ciambiria guko kaigwa kwe kundu kurerwo nigukurwetwo Iran tuguikirio ndogo ya tia gas mutongoria fulani nyagiririo kwira irakwira them that are in power matirahota ku accommodate provocation kana marakara na matirahota ku react matatongoretio ni marakara tondu mundu ucio nangikoni arakuhura mwai wake Kibaki mutigaire gwika video yake gathirukaga augaga ona ucio takwendete muthikiririe kuri oka undu angiuga gaguteithie mundu ucio arakuhura ri ta muthikiririe angikorwo arakuhura tondu arakwira capitation ndu ageirwo kuguithia ri ndumuthikiririe umenye kuru kutambeca ndukaguithia capitation angikorwo mundu arakarege arakwira sande na ruta wira ri utanamura ni raruta ri ta muthikiririe haya neguo thengio muno tathikiriria mundu ucio ari oka undu angikwira tutanathie magarini tondu hena ndeto ciria yumeria kuo tambe twira atiriri Joshua Mwangi wa Githĩnji ni turonire ngahiha ikwaria ma na ngwe kundu kumwe nginyoka igwa kundu kumwe ta kurari na witiki wa thakame na muno na guku Nyanza na Western ni kionereria giaki ngahiha iciratuonia atia ithurano ici ni nini ni ithurano 24 itwagithie githurano kinene gia 2027 ngahiha icirona ni atia ciratuonia andu matarahota ku accommodate divergent of opinion ati tutirahota ku accommodate ati mundu ucio ungi in a democracy mundu no akorwo akiuga ino ni white na yoro na tari red no witikire augi uguo korwo mwathani Jesu ndari na uhoro wa kumanage marakara na ni amenyaga Judas ni uroka kungunyanira na mena ake haha ureciria haria Peterwa atemire gutu
Jesu ko dala wako wako mudeti marakara ngekiri atia angioire ruhiu ruru mana vetero na ketinie gutugu kungi no ire agicokia so ta bururi we wothe kindly haya niguo abe turugamire ho mwangi ne tucoka ari twabe tuthie Magarini Francis Mtalaki na update atwire niki kirathie na mbere. Francis Mtalaki we mwega goko na Inoro TV kukoje? Regional Police Commander Ali Nono together with IBC Commissioner Alutalala Mokwana. Maybe I could begin with Bwana Commissioner, tueleze labda kufikia sasa hali kwa namna gani kuhusiana na mambo ya uchaguzi? Asante sana. Hali ni nzuri. Tangia saa 10 usiku tumekuwa macho, tumeamka. Kaka huyu mkuu wa polisi eneo hili amekuwa na mimi tangia saa hizo. Amenipa ripoti mwanzo kwamba kila kitu kishwari, usalama umedumu, na tangu hapo nimeenda vituo kadhaa ambavyo nimeshuhudia kura ikianza kwa wakati unaofaa saa 12 na hakuna tatizo lolote hata la mitambo ambalo limeripotiwa. Naona idadi kidogo yaja polepole, lakini nadhani kadri kunavyozidi kucha wananchi wa Magarini watajitokeza kwa wingi. Jambo jingine ambalo nimeshuhudia ni kwamba katika vituo tunakokwenda maafisa wa polisi wamekita vizuri sana. Katika kila kituo kidogo kile darasa manake polling station kuna maafisa wawili wa usalama waliojihami kwa mitutu ya bunduki, na iwapo kwa mfano katika hilo polling center sasa kwa mfano shule vituo vidogo vile ni 5, hapo inatupatia askari 10, na hilo nimeona pia kuna askari wengine ambao wanalinda kwa nje, na nimeshukuru sana idara ya polisi kakangu hapa kwa kuwa ametupa hiyo nafasi ili raia wa Magarini wasiwe na wasiwasi kujitokeza na kuja kupiga kura. Nimeenda vituo fulani, kwa mfano kumekuwa na wale ambao ni walemavu wameruhusiwa kupita moja kwa moja na kwenda kupiga kura. Kuna wale wa mama wazee ambao alama za vidole hazifanyi kazi vizuri sana, pia wameruhusiwa kwa njia mbadala ambayo iko chini ya sheria kupiga kura, na kwa sasa nina imani kwamba yanaendelea vizuri. What do you have to say about some of the concerns that have been raised by one of the candidates saying that a number of his agents have been locked out? That is not true, but I'll ask the RO once I finish, if you don't mind, to explain that, because as we have always said, the RO is the overall in charge of this process. I'm here to give him support as a commissioner, but I cannot take his position because he's the gazetted returning officer. So I understand there was a bit of misunderstanding early morning, but it has been sorted out. But I'd like him to say that once I finish. Maybe as I come to you, Bwana Joseph Mofondo, what do you have to respond to some of the concerns that have been raised by the candidate from the ODM side? I've spoken to the candidate myself, and I've assured him that everything will be sorted. It was just a matter of misunderstanding, because there are some of his agents who did not have those credentials. Like you are supposed to have the oath of secrecy, you must have the letter of appointment by the candidate or the party, and an original ID. Some of them had abstracts, and you cannot be allowed to get into the polling station with an abstract. But we have sorted it out. Those with official badges, we have allowed them in. So it was just a small misunderstanding which we have ironed it out. So everything is moving on smoothly. There should be no problem going forward. Maybe as I move to the Regional Police Commander, what do you have to say about this exercise? Maoni yako kuhusiana na zoezi nzima, maafisa wa polisi wanatosha na wale wa akiba mmejipanga namna gani? Thank you very much. As you are aware that throughout the campaign period, we had a very peaceful and seamless campaign period in Magarini. And today we are prepared, we have deployed heavily, and therefore rest assured that up to now we have not had any security challenges. Number 2, I want to appeal to the people of Magarini. Please come out in big numbers. Come out and exercise your democratic right. You are safe and secure. We are putting every government resource at our disposal to secure you wherever you are. So mutoke na mupige kura. Lastly, those criminals who have got any intention to cause mayhem, violence, defiance and disobedience of law, we are going to take you head on. Please don't try that one in Magarini.
peleka mahali ingine. Thank you very much. Na labda eneo hili la Magarini ni kubwa, na wakati wa jioni, wakati wa usiku, labda yale magari yatakuwa yanafika katika eneo hili la Tallying Center. Mmejipanga namna gani security arrangement, especially at night? We are prepared. We have heavily deployed. We have striking parties as well. Therefore, rest assured, all plans are in advanced stage. We have reviewed them, we have interrogated them, and we see so far we don't have any reasons to worry. We are prepared for this occasion and this event. Thank you. Many thanks. You have something to add? Yes, ningependa tu kama alivyosema afisa mkuu wa polisi kuwarai raia wa Magarini. Wasiwasi wasiwe nayo, maana tushahakikisha usalama na nimeushuhudia mwenyewe. Wajitokeze, waje, wapige kura, wahesabike, kwa sababu hili eneo la Magarini ni lao, na uamuzi wa nani atakayekabidhiwa uongozi wa rasilimali zinazotoka serikalini kuja huku ni uamuzi wao. Hivyo wasiwe ni wenye kuzembea kisha baadaye waanze kusema kwamba waliogopa. Hakuna cha kuogopa, kusiwe na vijisababu. Leo wajitokeze na wapige kura. Amani ipo Kenya baada ya leo. Umeridhishwa na idadi kufikia sasa? Maana asubuhi kulikuwa na watu, sasa hii inaonekana hakuna watu pia. Wajua huku naona jua jingi sana. Labda wanaamka mapema kisha wanakuja jioni. Naona hili jua jingi, lakini naamini kwamba kadri kunapozidi kucha raia watajitokeza zaidi. Maana kule ndikoanzia eneo la Sabaki walikuwa wachache. Wakati nimefika hapa kwenda pale Kibokoni nikaona idadi imeongezeka. Kwa hivyo nina imani kwamba kadri tunapozidi idadi itaongezeka, na majalio Mwenyezi Mungu hii shughuli nzima ya uchaguzi tutaimaliza kwa amani, kwa njia ya haki, usawa na uangavu. Maana katiba inatubidisha tufanye hivyo, hatuna lolote. Asante. Many thanks, the IBC Commissioner, Dr. Alutalala Mokwana, speaking to us live. And as you can see, those are live pictures, giving the picture of what is happening here in Magarini constituency, and to be specific, at Mapima Vocational Institute, one of the polling stations. So we'll be keeping you posted on what is happening here bit by bit. And as we head to the home stretch, we will be expecting many voters from Magarini side to be able to be streaming in across the 193 polling stations, and to see whether the voter turnout will be at what percentage, given that there are over 80,000 registered voters, and to be specific, 80,123. From Magarini in Kilifi County, I head back to Trevor for more news. Legio muno Francis Mtalaki gituhede tocio kuma kuria mwena wa Magarini, na netu na maafitha ugitiri makiuga ugitiri we sawa, ugitiri ne mugacirie makeria muthenya uyu wa ithurano ici nini cia gite kia obunge, gite kia MCA, ona gite kia senator. Ni matura 24 maria marathuranirwo kana kurathurwo atongoria muthenya wa umuthi. Na ndikitwa mohoro gutire kundu tutare twe kundu kuu guothe, turakurehera ndeto icio na njira ya imwe kwa imwe. Ni thini wa studio twina Joshua Mwangi wa Githiji, ni muthathauri wa maundu maya moteti na utongoria. Na Joshua, tutanaikiria kana tutanathie Magarini, tukwaragia uhoro wa fujo thini wa siasa, na nituona haha maafitha borithi marauga umuthi security esa mungethaniro ni urakayaga ukaga niki kirato magutumwo thigari cina uniform na thigari citare uniform. Gutire ndi tungiko twi horu ta bururi angikorwo ni tura doubt gukorwo ho kwa borithi tondu twairo tuona borithi tuone ni security yarehwo ti andu agwa kwagithia thayo tondu ira borithi ni ku maintain law and order. Uwo tungiko turi ugwati ni twikorwo borithi ni makinyete handu turamona mari andu aku break wa watho, na njuge mena kahinda mahetwo ni time umuthi maprove ati no mahote kuiga thayo, na nigetha going to 2027 otoria IBC nayo ikigererio-ini ya kuonania ati 2027 ni makaheana githurano kia free and fair, ona o borithi me kigerio-ini ya kuonania ati no mahote kurungamirira thayo na andu mathurane matagoitanga na thakame, tondu ngwirire ballot paper ndingitihia mundu na karamu kale thia guthurana nako ona gwatigithia mundu tondu wako ugwatiwa oku. So uhoro wa uitangi wa thakame na gutharuria micemanio ya andu aria angi irakwira ni tukubatara to develop ta bururi ngoro yakwa accommodate mundu ucio ungi, na ndio ni gwikaraga gukutagira examples ya maandiko tondu Biblia
nie njoe niyo ibuku riria ri iguru muno rigi guthomithia horo wa leadership Jesu ko iturathire kuhunjia andu mamurega oire gataru akiringa murimo uria wa iria athire kuringa ciama murimo uria wa iria ona wi muteti ingio ungithi handu one na hatuika hostel aba we gute to no ko wacoka rucio ri uri uguthogete ri ni agakurweka atia ahoria tukona kaundu kau gakwa to nginya na kuhota gwakwa it's not a matter of life and death bururi ni munene kungira to nginya uitwo thakame nigetha njathani na to nginya nani ngi itwo thakame nigetha nae wathani tukinya huta bururi na tumenye democracy iratuhe uhoro wa accommodate everyone taru uria wi na kia uria huranira kura na United Opposition wa kuria mbere ni wakia makia DP agithie ngai amurathimire na muikia wa kura mbere amuye hotaniri irakwira atia ati kinya muikia wa kirima ni akinya handu wa accommodate kia makingi na siasa ni ciagimara ati region ino taru kuria kwa Ford Kenya kuria wodi rehete swere kukura kurehete fujo icio ni ringi mundu wa Ford Kenya ndari ara accept ati kinya guku gwakwa ri no guthurwo mundu wa kiamba kingi kuria capsule ri no ringi mundu utaretikia atiriri ati guku no kumire mundu ungi utari wa ODM na thikiririo na thurwo no mundu wa DP tari wangicinda kuria mbere irakwira ati cia kirima ni cia gima rodu ati no twitikire be urungame na kiama kiu na urungame na kiama kiu na urungame na kiama kiu no hote na going forward na ujitikirie gwete gaka tu uingi wa ciama uguteithia o mirengo yothe kana unaga two term kana unaga one term me I believe gukorwo Nyanza kuri na kiama kimwe dominant ni gwa kostire Raila presidency ugithio tare maita maria Raila arungamite atigagia kuhota na kura itakirite ngiri magana matatu actually kuhede 50+1 yera gone ngiri 3 tana uti yakwa ori ukona 64% tana uti yakirima ri igathie 89 90% no gwakora kuria kwao ri githurano githiragira nomination ine uguo mwathi nomination ira wa tigiti wa ODM ri niwe candidate kama u angiko tukubinganaga nawe ri tugucindanaga nawe tugucindanaga nawe ri ndakuhota ri ndui tikuga nduri na andu ndui kuri mundu kaumira guikia kura tondu wiho uguo riria twatkorwo turia kiama kimwe ni tugu compress turn out tondu kuri mundu umagira guthura MCA na kukungi tata wa Njoroge wa Githĩnji Njoroge angeruka magithungurire tata one akumira guthura mwana wake no mwana wake atari bakuga ni gacagacaini akumira guthura mwana wake ri ni ho guthura governor na ho guthura president so angiko turenda kuhota twagirirwo tu accommodate andu aingi guka nigetha meke atia haya no riu hau andu aingi guka guko kirima-ini mwangire muoka na ciama ri ndirakigwa mwetwo anga muriangania nduri uraigua uguo mundu hito etigire tondu guka na kiama wirwo wewe mukunyaniri asa we mwendia wa ruo ndwagirwo gwitigira tareke ngurie ungejita thoni waku ri ungenda tuke tuigire bathi imwe tuthio thoni turi othe twi bathi ni kana mundu okena ngari yake ungiuka na ngari yaku ni wega makiria ona musafara ucio ni ukugema ona thoni ucio ni ugia no ritu na kinya no kungiuka mutino ri kwena chance ati ya ngere makokwa uyu ungi no twi bathi ni imwe kungiuka mutino kana ngari na igena mechanical problem ri ni twakwama so ni harinie ngari nyingi ni njega provided irathie farafara imwe twauga twathi Muranga tuthiete Muranga no ti ngari nyingi ino iroka irauma Muranga riria turathi Muranga so angiko turathi thabari imwe nie ngona democracy ni airo tutike na ndagutariria ati numbers 202 kiria kirima kiumirite na andu aingi muno twa accommodate kwa na DP kwa na LDP kwa na Foda Siri kwa na Sabasaba iria wa Murango wazi kwa na Safina kwa na KNC ANC twa accommodate cia manyingi aspirant acio makiumiria nduri taru kuria kiharu for example kwa na Ngenya wa Kariuki kwa na Kebi wa Gitura kwa na Muturi makiumiria andu ao ri maoka magathura mwathi aya good tukirora magatheti rocinde tuna Njoroge ri tuonire chairman wa IBC Ethekon aruga ni mutindike muno pressure area mena yo nyingi muno nderi atiriri no agirwo kuhe IBC pressure ni aya mararugama ni ithuĩ mwana inchi kana ni atongoria aciama na IBC ngeka negethe o mundu akwa betikire hirete kirire gutuka chairman to ndahairwo wira ucio kia hinya niwe wa apuraire au ire wira wina pressure tondu wira wa gutuithania matua ni wira wa pressure ona uria watwarairwo ciana ire kana karia gakuite gakiro kare gatinanio atumia ari ere mwako maire kana gake
agitua cira uria atuire cira guciana Solomon ari ona pressure le ungithi kuona mubira referee ndagika 90 akona pressure tondu ni uratua cira ugo mutui wa cira number 1 agiirwe etikire ni nguheo pressure na jiga riu ngoro na ngoro yako ikuhota ku accommodate pressure ya na gutariria mundu atiriri nie kura ti ciakwa kura ciina aya ni rakwa ni gutara handu hauka unegenie ri thio igwithia ria maguikiriria nyingi ndere ciaku cie nyingi ndicianirire na haria ucenjia wa kana deforms ira tugete nacio thiini wa wiki wa kura nyino ngwire kainge muno ngikaigwa mundu akiuga kura ni irairwo ni candidate ucio korwo akigeria kuiga kambe yake ina mwihoko ati ni turairwo hindu wenge no twike undu ungi uici wa kura thaici ni muritu muno kiria gikoragwo ho ni ku influence kure eroka nikionaga ukiro kwena mobilizer maikarete na kuja ringi na gathendi maranengera mundu thio ikerie ngania tiko iyo ya iyo ni ku influence ya influence go itanoka haha uguo kira twairo kuga atiri ni uru ku influence kura itanaingira riu ngikinya mbere na ni uyu muona mwandikwa mohoro akwire hau polling center ini mita 500 kana kilomita 1 nja wa hau farafara ciothe irathi polling center yo ukoraga tuthugu tu andu mathi makira turathurangania riu kenda twairo kuria ni atiriri wenge kondu kuigete andu akuga uthurwo ri ni is it unfair kuriro ukugite aigete andu ake kuga mathurwo mucho ri handu haha ni harigia na muhotani na ni hekuga no ria wahotwo no o mundu thaici atirire mwena wake ni ukuhotwo IBC igikate ni dauga hau o mundu atire mundu wake ahotane nikyo jugaga bururi wa Kenya ni twiharagireria muno uhoro wa githurano no after githurano tuko twihariirie nikyo uhoro wa handshake uhoro wa broad based ukaga after githurano na ndukoke watho wina watho wa ura udefine namya niki toru ithu tuko tukihupuma wega tutire twa hupuma uru nikyo nie njiraga mundu utanathi kuhoya kura wambe wiyoni ogwite agikona uhota kuyona ogwite no gokira ri riu ethi hoe kura neguo a candidate o the kuma MCA kinya president na aria makinyara mararunga momuthi ngoro-ini yaku nu agirwo ukona karumu gaku accommodate kuhotwo no umenye kuhotwo ti kumenwo wa menwo utwanaigwa ngama hotetwo na makirunga mahende ingi na magicinda na aria maikagia kura no acio mako maguhotete but going forward na muno hara 2027 kirima tondariria kirima tungirora trend uria gukoretwo gukihana bururi-ini uyu ni ati tondu tutiko twihaririire gukuhana kwa hotwo ni twagirwo tuko twi sure ati tutikakorwo twi thiini na njira ya gukorwo twi thiini kungigoka undu wa after githurano riu thithu tukorwo ithu president kana ithu deputy nigetha riri itungigethura mundu witagwo Otieno president na tugera tutirenda kinya running mate tumuhe wa furai mahotari na ithu to mahekura mahotari mathi magaithanie na Kipngenoi na hinde yo ri kiwatho ri ithu tiri na giti ugu ithu no tuikarire nja turoragira kana kwina ndogo na cirorora ciru ithu tiri na muciriri tondu kura citu ni nyingi ni twageirwo nyumba ya iciriro tutikana korwo tutari ho na nikio oronagia uigwa mwe kwakuria atiriri hena witu hau hena witu wiho waigwa hena wanyu wiho rikoga twi sawa ona yo ngithi uthoni ndungitikira ciriro ni andu aria mwathi nao ni uragia no wakwa haha mwiroreri akenete muno ni ndereti no thengi muno Njoki Warrior Boss haria kaharati urajira geithia Joshua muno no wagwitwo Muranga ni araria sense Gabriel Ithombe kuma kuria Daragwa thengi muno Engineer Mark Adams Nyaga uratwirorera kuma Kirinyaga thengi muno ndereti no nira gukenia Ken wa muthithi kwanyu Muranga ona kiarauga ndereti ni njaga mwalimu Giteru thengi muno ndumo na Nderitwa Njohi kuma Nyeri na mundu ogwitwo Jamba wa Makutano aciothe ni marerorera o hamwe na yuri wa Mitumba tereke nguri kiuria kiaha Joshua Mwangi wa Githiji turonire guku guothe kwina ithurano ni ta hindi kibeti kia maendeleo kirahingurirwo tukumurehera tukumurera thitima barabara ni tugwaka ni tugwika maundu macio mothe mbere yo ri gutirari miario ya muthemba ucio gutirari kwiranirwo gutirari ki ngacoka he mundu moranjirire andu ni mahuna na githurano giki kana niguo kana tiguo ndeto cio ndire na uma wacio no ni cia kuigwa te andu meka atia no nginya gugetererwo campaign ni andu moke kwirirwo maundu mamwe ta mai mbere gutingia twaritwo mai tene actually undu uri urajikirire thoni no kaigwa he hau anga ni turefunga timu ino ni refunga on goal
nä må ndå kuorota deputy president professor akamwira we gwaku gutire barabara gwaku gutire mai na må ndå ra må hå rä ra rå haha mwena å yå gå kå kurahoyo kura gutire mai na gutire barabara na å rä a warä andå erä marä ambunge na hau mbere me mwena å yå na nä marahå ra rå hä hä ndä ä rä a professor arerwo nake kwao gutire mai ndiuka nona kaundu kau ithuĩ twera professor gwaku gutire urekera rami nona Kalonzo wa Musyoka uri urari itura riu gwikira candidate wa DP campaign na kuo gwake gutire mai na kuo gwake gutire barabara so turefungana oni nguru turorota uyu no uguo ndiramorota na noguo hana so iratwira atiriri ni twagereirwo gwetagirira githurano nigetha 20 Wanjiku hau no bururi witu tuteagira ikinya na niho turabatara guthura mundu aingira ageka maendeleo atakupeg maendeleo gugathurwo ringi tari muthuri ugwitwo Mwisegeri ari MP wa itura ria thaicire gatanga na Kandara ungithira ici ni kuganagwo mai ma Mwisege makorofia maria wikora ku mahasi na Fuete ni mukorofia ukuigwa magitanio na hindi ya Mwisege ni mundu warutire wira irrespective kana gucokio kana gucokio yes atongoria ta acio ri ni turabatara guthurania ukamenya uyu akundutira wira kana ngamu atiganirie oro bagithurano kiu kingi no turona na muno amethikani ta mapegete maundu maria mothe mareka githurano kiu kingi anikio igwa muno akiwa ndenda guikara kwina thirikari nigetha ngie maendeleo no maendeleo matiairwo uka kuriwe tondu wi hakuhe nani tuhanite tariri tore mundu ahuhaga muiritu ukamutwara Mombatha ukamutwara Mara ogetha tuike waku ukari ahikari uhoro wa thabari ugathira ukamutwara muge celebrate miaka 50 no kamutwara na hau broti hanyu ndwageirwo gutwara mutumia waku kamutwara Kaharati hau alire boss ndwageirwo kumutwara out tondu ni uramwenda wageirwo kumutwara tondu ni mutugo waku gutiriti mundu wega ni mutugo ndiairwo kugurira nyama tondu ndirenda FIFA kuriwe ni mutugo waku agwika wega iwe ni mutugo wa mundu uyu gwika wega tondu mundu wothe urakurehera kanyamu in exchange aratuka transactional either ni mucie kana ge siasa kana ku mundu wothe transactional tigana nake haya ungirora Mwangi wa Githinji guku Gikuyu-ini ri tuthuraga tumira kithurano kuingatai kana turoraga maendeleo tondu namba nene ya atongoria a Gikuyu kwaria maticokaga ndungirigithania Gikuyu na kwa Jaruo hakinya ni kurera atongoria Gikuyu tutie kurera nyanza ti kurera marera gatongoria nikimekaga na ni ukujitikiria thimu karo hau ithuĩ tũgĩthurana igua thurĩra ithigari ciakwa ni horo ama twathurĩire Uhuru thigari ciake Uhuru akĩrĩkia wĩra ri thigari ciake itiakĩrĩkia wĩra no athie nacio ndathie nacio rĩu twatwĩrire thurĩra ithigari ciakwa na hĩndĩ ĩyo tondu ni ndikana Rigathĩ wa Gachagua waruto eraga andu mutuhe thigari na nikio ni kinya impeachment ya Mũgathe Rigathĩ yathi na ihenya ũguo tondu thigari citũguthurĩte ciao cia president William na muthigari ekaga ũrĩa erwo ni munene ũrĩa wake no rĩu kũrĩa Nyanza ri maratũrĩte mathurĩte thigari cia Raila no Raila ndarĩ atuĩka president uguo haro yawe raturagetiragĩrio uguo nikio gukora mundu ni athurwo tu thigari wa Raila na tondu tuguthura wa muthigari wake nigetha mukwe president na mutino yari ona hindi ĩyo gitwa gucokia uguo ni by default twekora ni tugucokagia mundu no ngirora guku Gikuyu-ini twanacokia andu aria marutite wira na twanona ta for example ona ko ingimugweta thaici ground ukuona ta mugano ta mwezi mwa wa Gikuyu 2017 ona kiathurirwo bila kupigwa why athurwo 2013 nioni uguo na ithuĩ mauti Kenya no turere atongoria no kurera gwitu ti thigari ya mundu kurera gwitu kuroneka ni maendeleo riu mutongoria wegite-ina ikone ndaikara miaka 30 rekirutire andu ake wira thengio Joshua Mwangi wa Githinji reke tukare goko kirima-ini Njoroge wa Githinji atutware koko getwigue guikaire atia Njoroge wa Githinji kuhana ta kama ndia mwikiria mwena mundu gwitwo Joshua no murathi na mbere na gucira maundu mega muno na kuhe context yoria ithurano guku bururi-ini cikoragwo cigithondekwo na ndakena muno ni concept iyo yake na ningwenda atiriri Kamau wambe udekereri nyambe njarie na mwandĩki wa mohoro gwitwo Mwangi wa Maina niwe ritho ritu kuria mwena wa kundu gwitwo Mbeere North ni agututwarite kundutagwo Kanyua Bora riu ni ndiramenya ari kundu gwitagwo Siakago mundu gwitwo Mwangi ikorwo ni ranjigua ni maundu marĩkũ riu mathite hindi no kinyire mwena ucio wa Siakago kana mwena ucio hau uri hetagwo atia nigetha mundu utakihonete no ni mwena ucio wa Siakago ni handu hetagwo atia
Gatho cia mwanya Njoroge wa Githĩnji nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ndagĩka ĩno ndĩ Siakago Social Hall kana horo-inĩ ya mũingĩ ĩrĩa ĩrĩ macemanĩrio-inĩ ma njĩra ya gũthiĩ na mwena ũyũ njĩrirwo na gũthiĩ na gũkũ nĩ Kĩrĩtĩri na gũikũrũka na kũrĩa Kĩanda nĩ mwena wa Ugweri, na aikia a kura nĩ mathiĩte na mbere na kũnyũrũrũka gĩceceni-inĩ gĩkĩ kĩa Siakago Social Hall kĩrĩa kĩrĩ na ceceni 3 na aikia a kura gĩceceni-inĩ gĩkĩ kĩnene nĩ 1694 na ota mũtugo ũrĩa tuonete ceceni-inĩ icio ingĩ itiganĩte, aikia a kura mekinyia maramba mũndũ akarora rĩtwa rĩake kana register-inĩ ĩrĩa ĩcabithĩtio harĩa kĩhingo-inĩ nĩ commission ya IEBC, na mũndũ ona rĩtwa rĩake agatwarwo agathiĩ ceceni-inĩ ĩrĩa ndemwa ĩrĩa yambĩrĩirie na rĩtwa rĩake kũraikĩrio kura, na agathiĩ akinya akaneana kĩbandĩ gĩake, marĩtwa make makarorwo macini-inĩ ĩrĩa ĩretwo KMSkit kũrorwo kana nĩyandĩkithĩtie, na rĩtwa rĩake rĩoneka akanengerwo iratathi rĩa ũikia wa kura nĩ karani wa kerĩ, agacoka agathiĩ handũ keheri-inĩ harĩa hathondeketwo gatagatĩ wa ahũranĩri acio kenda, agathiĩ agatika no arenda atuĩke mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩao kĩa mbere ya rũgongo. Arĩkia gwĩkĩra o rũri rũrĩa egwĩkĩra thĩinĩ wa gathandũkũ kau harĩa mũhũranĩri arĩ, agathiĩ agekĩra ithandũkũ-inĩ rĩa ũikia wa kura, arĩkia akahakwo rangi kara-inĩ gaka Githĩnji nĩ ũkũnjĩra kana nĩ kara gaka kanini ũrĩa getagwo ngũgeta kara gaka kanini, akahakwo rangi agacoka akaimĩra akainũka agathiĩ mũciĩ gweterera moimĩrĩra nginya rĩrĩa marĩtarwo na manĩrĩrwo. Na mita 400 kuma ceceni-inĩ ici cia ũikia wa kura, aikia a kura matiretĩkĩrio gũkorwo mita 400, koguo marorio na gĩtĩo, warĩkia gũcuka mũtĩ waku ũkainũka weterere kũmenyithio no gatagatĩ wa ahũranĩri acio kenda maramereria matagĩturwa kĩu no ũgũgĩtuĩka mũhotani. Nĩ wega Njoroge wa Githĩnji ngwetere mwĩroreri wa Inooro TV atĩ gũkũ tũrĩ gĩceceni-inĩ gĩkĩ gĩa Siakago Social Hall nĩkuo mũhũranĩri wa kĩama kĩa UDA Leo wa Muthende egũkorwo agĩikia kura yake, na nĩtũgwethete rĩtwa rĩake na rĩtwa rĩrĩa rĩake rĩerũ Leo wa Muthende, no tũtinona Leo wa Muthende. Rĩtwa rĩrĩa tuona nĩ Leonard Muriuki Njeru, tondũ Leonard Muriuki Njeru acenjirie rĩtwa rĩake tarĩki 3 mweri wa kenda mwaka ũyũ wa 2025, na nĩkĩo twamuona na rĩtwa rĩake ikũrũ, tondũ register ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ commission ya ithurano na mĩhaka nĩ register ĩrĩa yahũthĩkire gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022, na mwaka wa 2022 Leo wa Muthende etagwo Leonard Muriuki Njeru, na rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa rĩrĩ register-inĩ ya aikia a kura. Na koguo rĩrĩa mũhũranĩri ũcio na kĩama kĩa UDA egũkorwo agĩkinya gũkũ, nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra nake na tuone mĩhang'o ya ũikia wa kura ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Njoroge wa Githĩnji harĩa ndĩ ngwĩciria mũhũri wakwa wa mbica nĩ arakuonia kũrĩ na ceceni ĩmwe ĩ handũ ti handũ thĩiniĩ, nĩ handũ njoguo, no hakĩrĩ na mabati kũrigĩrĩria mbura kana riũa inene, na nĩ ũrona gũkĩrĩ na kũrĩ na raini onakorwo ti aikia a kura aingĩ, na nĩtuona he mũtumia ũngĩ nĩ hĩndĩ aingĩra athiĩ aneane kĩbandĩ gĩake ta andũ acio angĩ na arũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Koguo Njoroge wa Githĩnji, macio nĩmo maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ Siakago Social Hall, na no wega menyithie mwĩroreri wa Inooro TV hihi areyũria kanyamũ gaka njĩkĩrĩte nĩ gakĩ. Kanyamũ gaka njĩkĩrĩte kabanji gaka kandĩkĩtwo IEBC. Mũndũ wothe ũranyita itemi gĩthurano-inĩ gĩkĩ kĩa mbere ya rũgongo no nginya akorwo nĩ ahetwo marũa nĩ commission ya ithurano na mĩhaka IEBC, nginya ithuĩ andĩki a mohoro. Koguo banji ĩno njurĩtie haha ngingo yakwa ĩrĩ na rĩtwa rĩakwa, ĩrĩ na namba ciakwa cia kĩbandĩ, ĩrĩ na namba ciakwa iria iheanagwo nĩ rũhonge rũrĩa rũthũrimaga ũmemerekia bũrũri-inĩ, na ĩrĩ na mbica yakwa kuonania atĩ ndĩ mwandĩki wa mohoro, na koguo ndĩ na rũtha rwa gũthiĩ ceceni o ceceni ĩrĩa ingĩrirĩria gũthiĩ kũmenyithia mwĩroreri wa Inooro TV maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Ona andũ arĩa metagwo observers kana eroreri nĩ mahetwo baji cia mũthemba ũyũ ikonania atĩ nĩ eroreri arĩa marathũrima ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere. Ona andũ arĩa metagwo agent arĩa agent marũgamĩrĩire ahũranĩri matiganĩte, onao nĩ mahetwo baji cia kũmenyithania nĩa gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o nĩ yathiĩ na mbere.
Njoroge wa Githĩnji gũkũ tũrĩ Chicago Social Hall ĩrĩ wodi-inĩ ya Nthawa, wodi ĩrĩa ĩrĩ na aikia a kura 18,000. Wodi icio ingĩ igĩrĩ nĩ wodi cia Evurore na Mũminji, na icio nĩcio wodi iria ciũmbĩte gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo. Na Njoroge wa Githĩnji ithuĩ tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ũikia wa kura ũrĩa ũratwarithio na mbere ceceni-inĩ itiganĩte gũtigĩrĩra atĩ mwĩroreri wa Inooro TV arĩ harĩa hothe arĩ nĩ amenya ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgariũra gũkũ gĩcigo kĩa mbere ya Rũgongo. Njoroge wa Githĩnji tũtĩkĩria ngũcokerie mwaro we kũ studio kuma gũkũ horo-inĩ ya mũingĩ ya Chicago wodi-inĩ ya Nthawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu. Thengi muno na ni wega muno mundu gwitwo Mwangi na niwe maitho maitũ mwena ucio wa Chicago kire giothe kuona kindu kingi no ikare gitumenyithagia nigetha tukimenye ni atia ucio ni mwarito mohoro ugwitwo Mwangi wa Maina ari mwena ucio wa Chicago Social Hall kuria atwira ni wadi-ini ya Nthawa na ni akora gutariria wega muno akwira ati ku mwena ucio wa mbere no thi kwina Nthawa ward kwina Evurore ward na kwina ward yetagwo Mũminji kama gucia no rarumiria maundu macio mothe marero megie uhoro wa githurano kiu kirathie na mbere ucio ni mwandikitwo mohoro gwitwo Mwangi wa Maina na ni atwira atiriri ati mundu gwitwo Leonard Jero wa Muriukire ritwa riri wa muthende ritina korwo ria Sergio rikirwo thini wa register Jero kogwo ritwa riu niwe uthite makariaga makarigo kaya tari registered no ni mathi makora ritwa riake ni registered icoraga manake kya UDA kogwo matigokora ritwa wa muthende matigokora Joshua lakini ndikiria hau ni ngutige nigetha nawe ukorwo na parting shot wakorwo na parting shot nigetha tukirikitwo mathaa maitu guthira marathira nigetha tukorwo tugipisha andu a Kimuri na makorwo magithii na hau na mbere ito Njoroge wa Githĩnji thengi muno Njoroge wa Githĩnji nawe ugetwo Joshua Mwangi wa Githĩnji ugo horo tuthie thengi muno ngicokerie Inooro ngatho ni undu wa maindi macio takona mona mwirori witu na please ngamuthaitha na gitio tuige thayo wethi uikie kura na to nginya utihie mundu ungi nigetha hotane to nginya muoyo ure nigetha hotane uthamaki wa thakame ona ndoi na kirathimo kia Ngai reke tuige thayo na tukorwo tukimenya barotini uko ina andu 10 no umwe tu ri tangathwo ni ahotana aya angikenda twariria rumiriria itu hena rucio na rucio ni rwa Ngai thengi muno thengi uracoka gwitu Murang'a asante wacoka Murang'a magaithie muno thayo kuria guothe kurathuranwo bururi-ini witu tuwige mbere tabarira ya Kimuri ni iracokereria njitagwo Kamau wa Kang'ethe tita guku kumago Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka wa 2015 nitwambĩrĩirie rugendo rwa kuya ndo itu mugambo guku Dubai marauga Inooro riture Inooro TV ikoretwo thongoretie rureri witu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo tukinyite handu tukinyite tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inooro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe
Happy birthday Inoro wawa. Na giki no kiambiriria gwa senyiki. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka niweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Veggie Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra. Rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building First Floor, kũng'ethera Nice Digital City. Nakuo Eldoret nĩ Quickmart First Floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ Ospa Mall, First Floor Shop F12, na Naikuru nĩ Baraka Plaza First Floor, Shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769 507 696 kana 0740 157 504. Veggie Organics, ũkatũthondeke ngothi. Ni uretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na kĩrathi kĩa igũrũ, ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile hamwe na turathi cia cuma, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na marĩhi ma kahora kahora. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. No mwaka twicire horo wa seasons koguo no mwaka mundu agakoragwo akiuria atiriri miaka ino ndakinya ri kana ndakinya hangathi atia ndina gwaka tari wambirike ngwire utiri ugwati ukoragwo wi munene ta mundu kuritaya Nairobi agakombora nyumba uritaya ukombora nyumba urirehaga naki mundu aritaya na ndana kwira uguo maita maingi kindu kia mbere kiria onaga ni kwaga musara. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Githeti ni ndagwa thati ugite o kugia na hinya na umirerie muno ndugetigire ona kana umake ni gukorwo nie mwathani Ngai waku ndi hamwe nawe o haria hothe urithiaga roho wa muhuthia niguo turageire maundu urageire andu maundu ukoragira nginya family. Kiumia giki tariki 31 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1. Kigo kia Ngai nikio gicenjagia nginya araguri. Nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2. Ndukahitukwo ni tafarirano ya mwanya thiini wa Inoro TV. Zuriland Investments Limited reu nĩ makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haha barabara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na nĩ 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho-inĩ ũrũ kuma Athi Town na kwena thitima maĩ neighbors barabara nĩ all weather na nĩ gated community Girigire. Ukigura cash ũrenderio 690,000 na ukigura na installment nĩ 750,000 ukaigĩrĩra 150,000 balance ukaheo mieri itandatu. Nayo macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kana uhure thimu namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit,
welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩamũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Wewe okagwo kuria gutare ukagea na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugetura ngwiri rigagirira ingatiare aku nirigataga wagi no amukira rwimbo rũu rwakwa Monyamarori rutuike skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860 411 hash na ndũkariganĩrwo Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Tukamugeithia muno rucini rwa muthi na karibuni sana thiini wa tabarira ya kimurini ceceni ya Inoro TV. Ni matanya makwa tele hothe muratwirira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo umuthi ali mweri 27 mweri ano muthenya wa muthi no ni matiganite na itali ndathie muno reke nyambe guguthukie kuria mwena wa Malava kuria na ahoraniri ite malaria. They are not leadership is not about the character they have been trying to show every other time, and you cannot impose yourself to the people, because at the end of it is what the people look at you as a character, it is what the manifestos you have, it is what the agenda that you sell to the people that will propel you to the leadership. And here I am, I'm urging my people, stay calm. This election we are winning. Whichever way we are provoked, let us keep peace. Because at the end of it, we are a family, and we need Malava to move forward when we are together. Maybe your opponents are accusing the government machinery, and they are saying they are doing so to aid you possibly get the seat. And secondly, from your experience, you, as an MC, during 2022, those who voted slightly above the half mark. This is a by-election. From your projection, what do you think will be at the end of the day, given the prevailing circumstances and the atmosphere generally? Personally, this is not my first time of engaging myself in an election, and I know the rules of the game. And as up to now, I'm saying I've not even caught any security threat, because I'm not playing hard on anybody. I'm just laying my facts right. I'm setting the agenda to the people. I'm trying to tell people what I can do for them. And the issue about the government maybe aiding me, the only thing that I can get me associated with the government is because I'm in UTA party, which is a ruling party. So I can't run away from saying that I'm close to the government. But in any way, opposition will cry foul, because it depends on how they are conducting themselves. Because they have no evidence. Even if they have evidence, then they can adduce it to court, or they can explain it to the machinery of the state and let it come out. But for me, if you can accuse me of anything, I have no statement to give right away that it is true
unless somebody adduces evidence. And where I sit as a former MCA, this is a by-election. I am starting off with my ward because 2017, outrightly, I was voted overwhelmingly in all polling stations. 2022, my second term, I was also voted overwhelmingly in all polling stations. So I have a head start in this game. That is why I'm staying calm, knowing very well that my opponents are looking at it as if I'm an amateur in this game. I know this game, and I'm going to show that I'm experienced than they are. Yes. Is it a concern that in the last general election it was almost 50% voter turnout during the general election? Now this is a by-election. Are you concerned that perhaps it could be lower than that? The voter apathy is there because, you know, people have gone back to their jobs. There is a death that came along, and also there has been intimidation and sort of you know, there has been a lot of intimidation, and my opponents are carrying some violence every other time to the votes that they think they are stronger. Like where I am here, the vote has been very peaceful. That the votes I command they are very peaceful, but the vote they think they are commanding also, they are trying to protect, but unknowingly that maybe they are suppressing even the voter turnout. But where I sit by election, you know, you don't expect a lot of people turning out to vote. But for me, I'm giving it. It can't go more than 30%. Usually. Nĩ gĩcigo mbunge kĩa Malava kuria ahũranĩri a gĩturwa kĩu nĩo ahũranĩri kenda Angatia James Nashi na Alliance for Change Party, Panyako, Seth Asumbi na DAPK. Kwĩna mũndũ gwĩtwo Mwaga Edgar Busiega wa DCP ũrĩa nake ũkoretwo akĩeheria. Manyasi Joab Burudi nake wa Democratic National Alliance nake ni akoletwo akieheria. Jason Shivakale Bruce and Trust Pioneer Party, Tuvei Wilberforce Andai Kenya Moja Movement, Nalo Benjamin National Ordinary People Empowering Union, na Oyugi George Ngeira Party of Democratic Unity, na Ndakwa David Athman ne wa UDA. Asionio ahura nidi agituru kiu mwenosio wa Malava no wakahida gaka eri ni mariketie gukorwo makieheria. No yagaguririkania ati twina reporters aitu kundu guothe maeneo maya mothe megukorwo mena ithurano nyinyi na tugukorwo tukiaraniria nao kaida atari kunene. Jabaira ndaharura mwena uria ungigona witari muno wina ginitu muthenya wa muthi ndi mwena uyu na ota mutugo jenga ndakiona candidate o the twina oguko matura matiganite uga ni Bere North kwina kule mwena wa Baringo, kwina Banisa, kwina Malava na Uguja uciria kundu kugu hothe jenga nduko tukicera kuri andiki aitu a mohoro tukambe na kio kia mwathani jenga ota mutugo rucine hena ithagumia nyonire kama wathoma twari thomete 23 kamahariga 17 mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu ti mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu. Ningi Ruka 3 kamahariga 27 Ruka 3 kamahariga 27 ruga no ngumwira atiriri inyu aria muthikiriirie endaga ithu cianyu na mwikage wega aria mamuthoire. Ruka 3 kamahariga 27 no ngumwira atiriri inyu aria muthikiriirie endaga ithu cianyu na mwikage wega aria mamuthoire. Muthenya wa muthi ndina ageni tuna Titus Wanjiru na arua geithia andu. Thegio gitagwo Titus Wanjiru kuma kuria Nyeri na kuria Nyeri gutikire na uru nigukigeithia ikari ya Nyeri aria na Kenya ngima aria magitwiroreire na no nginya tukinyitanire maundu ma gwithondeka bururi na ngaikena ni ukirongi uke tukiaririe maundu maya. Asante sana. Ningine na Peter Mushiro independent, karibu sana. Thank you bwana Derito. Na niye njetikiria ngeithia andu akuria gwitorari
uria nyumite kuria Fathi Kimende na negenete ni guyuka kundu guku nigetha tukirunya igiri ithatu na ngiendithiria bururi wothe haria hothe waruma ithurano ciina wigiririki ni tondu ni muthenya wa ithurano ciina wigiririki na itari na ngui tondu na wathoma ithagu mirega muno na reigua riangenia muno ati muingiriri wa ngui ene itakunyita ngui mato thie ndameigua no ni riega muno riu muthe ni nguthi kurithoma na no ngikiuga inoro rigiture. Asante. Tukiambiriria nawe ningi tundujwe jagana gukora gitutwara gicigo kike kia ubunge ni kuga atia ithurano ici nicio cia mbere kamite ya kurugamira ithurano ici uyu niguo wira wa mbere twerekeire githurano ngucia ni 21 months wako ndirahitia ni miri iganona irio haha ota muromo-ini na to uguo ta kuu nakuo kwina MCs maroga maite cia bunge ni tugucoka ningi tucoke ithurano nini cia nacio yete KMC hihi ukirora expectations ciaku ihanada wa mbere no nyende njuge thiini wa bururi wa Kenya IBC iria ikuo ni ng'eni muno na niyo turorete muno na maitho mothe meri ta ithuĩ tũrathiĩ kũrũgama itĩ 2027 nĩ tũramirora na njĩra nene muno no hoe muno nao wana siasa matikae kũingĩria siasa muno kũndũ kũu na nĩkĩo ĩtagwo independent aikorwo nĩ independent yagĩrĩire kũrekwo ĩke maũndũ mayo tuone maimĩrĩra hatarĩ ũhoro wa kwambĩrĩria gũthoga hatarĩ kwambĩrĩria bara tene hatarĩ kwa accuse ati IBC ino ni turona negeko uguo kurambiriria irate ino negeko ino negakorwo ino imwe noyu in fact mundu angiona mahetia wagirire uhoro cio rugame with immediate effect hatari kindu kiraciririrwo no thio igotine no twaingiria wana siasa kana tuingirie siasa thiini wa IBC ndingikorwo independent tondu angikorwo ni kwambia Iran kwambia kwirwo ihano imwe no andu matige guaya reke tumihe time kuringana na uri hana tuone gugikinya rucio turona ithuĩ mitwe itu ni raruta wira wega ne tukuona ne makana ne mendereire mwena uyu kana matiendeire mwena uyu tondu rimwe wana siasa na nio matumaga nginya bara yuke thiini wa bururi wa Kenya tondu korona marekereria IBC tutikimiui tia ona tutiwe no muikariri gite turoetia Bukati na acio angi uyu ni hindi akugia ngumo riu turathi tukimumenyaga hwaini no ko niguo ngumenya ritwa riake ona rucio ri twako tumenyete wega twako tumenyete ritwa riake no ni arekererio ambe arute wira ambe ati uconfuse ati uyu mwena uyu ni muhake uyu ni amaka giki uyu ni eko riu twekira maundu macio mothe ri tura confuse Wanjiku akambe nginya tha ici already Wanjiku nundu wa wana siasa ri riu Wanjiku arambia kuga IBC riwe mwena uria mwena uyu tondu ni kwambiriria kuingira siasa gutire hindi ingi ukira umuthe nderito nyambie kuga IBC mwena uria kai gutari na watho wa kuga no ingikirugamia maundu mothe aikoro pio na evidence ya kuga mundu uyu ni mwena uria tutige uhoro wa siasa thiini wa IBC na ikoro hena andu matarera tukona githurano 2027 meherio tene to nginya magikorwo kuo ithuĩ ni tukung'ang'ana na oria megukorwo nginya ndagika ya mwisho gutire uhoro wa kwirwo ati uyu ni aiya ta ndegwire gukirwo ati githurano ni kiye already na giti nginya kirathurano ona ballot tirakinyite na ndegwire kirwo ni kiye riu twaingiria siasa cia muthemba ucio ni twa confuse Wanjiku tutingiona njira na tutikuona undu uria wagiriire ati Titus wa Wanjiru ni gwitikira taru andu matina makiugaga tugacemania riu ni gwakinya umuthi muthenya o turia turoiga mweri 10 wenana 2027 guti undu munene na ngukura gwatire ithu no ithu tuthuranaga na ithu turugamaga muingi no gucoka kunegena ati twina committee ibati kuheo mweke tuone tondu giki nikio githurano kiao kia mbere kurugamirira meciria mako bwana Ndiritu Ihura ri Kenya be njokirie murata wakwa uria twinake umuthi tondu ni aria kiugo kiega muno na niuga wana tutikaingirie siasa ni ndi mwana siasa na ndugamana kia DCP na ni ndetagira kia makia DCP na cia maingi thiini wa opposition no ni gukienda kuga atiriri ni ma tukiri na IBC o uguo kwerwo haha na ni ngeni muno makiria no ni gwenda gukwira atiriri thiini wa bururi wa Kenya maundu maria tuhitukanite mothe kuma hindi ya Moi ya Kibaki ya Uhuru Wanjiku ni onete misuka sikwere ukaga gwakinya githurano ta giki kia by elections kinya 2027 iyo turauga ndiguthiaga gukahingica na hanini na nikio rona ringi Wanjiku mwenyewe ni arenda kwetha uigiririki ucio tikuga ati ena mahitia tariu hau harerwo githurano nikiye ni hahu iria cirikuo tona kuo riu Kenya
civic education nĩ yaregire kũheanwo mahinda marĩa magĩrĩire tondũ civic education nĩ twarĩ nayo twamĩonaga hĩndĩ ya Kibaki hĩndĩ ya Uhuru tũtindamĩona hĩndĩ ya thirikari ĩno tũrĩ nayo thaa ici tũtinona civic education koguo nĩngwenda kwĩra mũrata wakwa atĩ Wanjiku arenda kwĩyethera ũigĩrĩrĩku wa IEBC mbere ya ĩthiĩte kũhĩtia na kũiya ithurano ta icio hihi na hau icio rĩ nĩ ũkũigua kũrĩa makiuga nĩ kĩiye hihi nĩ kũra makagwo ballot hihi gũtirĩ mũndũ wĩna ũira ũcio no nĩ hau cia Wanjiku we mwenyewe tondũ nĩ arenda Kenya yagĩre nake Wanjiku rĩ ena mũndũ ũrĩa arenda gũtũma harĩa akorwo nĩ bunge akorwo nĩ senate akorwo nĩ ta harĩa kugaga maũndũ ma MCA nĩ arorete akona na ndarenda mũndũ wake akinya harĩa atuĩke kũhotwo koguo no igue hau icio kũndũ na kũndũ bũrũri-inĩ gũkũ twĩna especially by elections Mbeere North kũrĩa Malava gũkũ Kariobangi ũkaigua rĩu tondũ taithio twĩna andũ aitũ tukona ta mekũiya rĩu tukaigeria gwetherera ũigĩrĩrĩki ũngĩingĩrĩra nĩgetha tũiganane nĩgetha mũndũ wa IEBC tondũ tikimũĩ wega na nĩ ũhoro wa mari nĩgetha onake atũigue nĩgetha akĩgeria gũthiĩ hihi gũkĩgeria style tondũ tũtimũĩ wega agerie compromising na kĩmaũndũ macio nĩmo tũretigĩra no tũtiramenda tũrenda ithurano cia thayũ na cia ũigĩrĩrĩki koguo nĩ tũkiuga maũndũ makĩagĩre Peter nocio nĩguo thĩna witũ IEBC ĩkĩanĩrĩrwo arume na atumia arĩa ogĩ makiumĩra na magĩkwo vetting na makĩhĩtũka na makĩhĩta no maruga aya atiega tukirehe Jesu arugamagĩrĩre ithurano tũgĩke atĩa tondũ nĩ kwanĩrĩrwo arume na atumia kwĩrwo atĩrĩrĩ qualifications inĩ ici andũ ma submit mekuo kwagĩa na pad ona ya gwetha ona athuri ona gwetha athurithania ndwarikana pano yarĩ ho nĩguo kaya mekuo interview othe twamerorera ũguo mathiĩ bunge no ningĩ no mauga acha atiega nĩ mekũiya matirĩ marũgamĩrĩra gĩthurano na kĩu nĩrĩ na ithuĩ tũgũtuĩka ta Kenya gũtuĩka twĩna gĩtĩo na institutions iria independent cia gĩgatiba wa mbere nyambe njuge bwana Nderitu otoguo urauga na nĩkĩo ngenaga niĩ ndĩ independent tondũ niĩ ndiko mwena wa mũndũ niĩ ngo mwena wa Wanjiku njuge atĩrĩrĩ IEBC rĩ ĩno rĩ ona tũtimĩũĩ niĩ ona ndirespectaga atĩ nĩ kwambia kũhũrwo tondũ tũtikĩmĩũĩ niĩ ndirespectaga atĩrĩrĩ yarĩkio wona marĩkia rĩ nĩguo tũgeka analysis itũ tuge andũ acio nĩega kana andũ acio nĩ ũru mbere rĩ gũtirarĩ IEBC na nĩkĩo kũrathurano tondũ andũ no gũtirarĩ bunge andũ maranegena othe maranegena IEBC nĩ ũke ĩhĩ gũtirendwo aya matirenda kũrehe IEBC ĩrarehwo rĩu ningĩ rĩ nĩ njũru rĩu ningĩ roetwo igoti-inĩ na ndĩrĩ ĩraheka gĩthurano na kĩmwe rũciũ rwa kĩarĩ ithuĩ nĩ matũiya na nĩkĩo igua ngiuga andũ aya atĩrĩrĩ andũ maiguaga guoya nĩkĩ kamũtangĩrũgama ũguo gũthurano njamba cionane kũrĩa mũrwanie kĩanĩrwo kĩrĩa gĩkwanĩrwo karĩo nginya atĩ gũtuĩke mwena ũyũ wahota ta rĩu mũthĩ ũyũ IEBC mwena ũrĩa ngĩhota rĩ gwatuĩkire Kenya atĩ tondũ nĩ yahota mwena rĩu ĩyo nĩ njega piũ mũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩ mahota mwena wao wana siasa na ciama icio ũrona Kenya ici nicio ciratũgia tondũ korwo mũthĩ gũtirĩ na ciama icio cirateng'erania na gũtirĩ na wana siasa acio ndũngĩraigua kũndũ kũreka gũkambĩ na ndũngĩraigua haro ona thigari cio rĩgua citĩtwo kũndũ ndũngĩracigua tondũ ciathi kũrũa kĩ thaa ici nĩ andũ kũng'ethanĩra twathiĩ kũhũra rĩu kũraikara twahũra kĩama gĩkĩ twathiĩ gwĩka ũũ no korwo andũ no metĩkĩria IEBC na andũ arĩa tũthuranaga ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ tũthurana ithuĩ tũthiathuĩ twambe tũgĩe mũtwe mwega wa kwamba kũmenya atĩrĩrĩ andũ aya maraugĩrĩria o mũndũ nĩ ũndũ wa benefit yake we mwenyewe arenda mũndũ wakwa ahote no ũyũ ũngĩ ahote woyũ ahota nĩ mwega tabaroga mero hau twambe tugire atĩ ũmũthĩ gĩthurano nĩ kĩa andũ arĩa marathurana tũrasapotia ũrĩa mũingĩ ũkwenda na mũndũ ũrĩa mekwenda ngacoka kũrĩ studio ũmũthĩ Michael Njenga ngwĩciria wĩna ũmwe wa andĩki aitũ a mohoro twina andĩki a mohoro manyagĩte kũndũ guothe kũrĩa kwĩna ithurano nini na gwa kahinda gaka ndenda tũnyitane na mũndũ gwĩtwo Mbugua wa Nyoike ũrĩa nake akoretwo akĩruta wĩra mwega mũno kũrĩa Narok kuma rĩrĩa gĩthurano kĩanjirie thinacara cia rũcinĩ mũndũ gwĩtwo Mbugua wa Nyoike rũcinĩ rwega nĩ mũkĩanjĩirio wega tafadhali twĩre nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere mwena ũcio na nginyanagia na rĩu ithurano cianjĩrĩirie na cirathiĩ atĩa
Nĩ thangio Michael Njega ndĩnda kũnyitaga ndĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Narok na wiki ya kura no ũrathiĩ wega na mbere gũkũ na haha nĩ thukuru wa Masikode kũrĩa kũrĩ na aikia kura 8,000 no thĩinĩ wa taũni yothe kũrĩ na aikia kura 29,422 na arĩa mararũĩra itĩ gĩtĩ gĩkĩ nĩ andũ 12 na kwa ihinda rĩrĩ twenda kũnyitanĩra na Douglas Masikode ũrĩa nĩ wa kĩama kĩa DCP na ũrĩa warĩkia gũikia kura thaa ici. Karibu mheshimiwa kwa Inooro TV. Thank you very much. Thank you Mbogwa. Nikio nĩ ndĩkĩũĩ Gĩkũyũ hanini tondũ tumia wakwa nĩ Mũgĩkũyũ. Hamarĩtwo njĩtagwo Douglas Twala Masikode na mimi ndio mwaniaji wa tiketi cha DCP kiti ya MC hapa Narok. Kwanza kabisa nataka kuchukua hiyo nafasi kushukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kutamatisha siasa zetu kwa njia nzuri sisi kama candidates. Siku ya leo tumefika hapa kuweka kikomo na ninashuhudia kwamba wananchi kweli wana exercise ile demokrasia yao kwa kupiga kura. Tukiangalia process kupitia kwa IBC tunaona kweli inafanyika vizuri na wao wanafanya kazi kulingana na sheria. So tunataka kuwapongeza na kuwaomba tu waendelee hivyo hivyo. Watu pia tunaona vile vile wanakuja kwa uchache lakini tunaelewa ni kwa sababu gani. Ni kwa vile maybe tangu jana, juzi, wiki iliyopita tumeshuhudia sarakasi nyingi sana hapa. Tulishuhudia siku ambaye mimi nilikuwa nikifunga siasa zangu, tuliona serikali ikitupiga na tear gas. Polisi pamoja na wale goons wameungana kwa pamoja, wana escort na wakakuja wakatupiga vibaya sana na tukashindwa ni kwa nini, ili hali sisi tulikuwa tumeidhinishwa kufanya campaign. Vile vile tuliona siku ya jana, tuliona mheshimiwa Betty Maina kutoka Murang'a, tukaona maguns wenzake ambaye amejaza kwa Land Cruiser ya serikali na ni maguns. Tunaona pia anatembea na gari ya serikali ambaye imejaa polisi. It's a way of intimidating the electorate of Narok town, which we totally disagree with that, and we want to ask the people of Narok to exercise their democratic right in a better way, and let them not be intimidated, let them not be bribed just to vote for their preferred candidate of the government, but to vote for their rightful candidate whom they feel he will represent them. So tuliona pia jana usiku mimi nikiwa na agents wangu ambaye nawatayarisha waweze kuamkia kazi, waliweza kunivamia nyumbani vibaya sana na wakavandalize magari zangu zote, magari zenye nilikuwa nitumie kusafirisha agents wangu katika polling station, na ni jambo la kusikitiza sana. Tunashindwa kwani serikali imegeuka kuwa wanyama kwa binadamu. Kwani hii exercise is it not covered or protected by the constitution? So na baada hata kwenda police station tuliangaliwa tu na macho, walivacate ofisi, hakuna mtu walituhudumia, na hata kama ni kuhudumiwa ni ile ya juu. Vile vile tuliona Betty akienda kuharibu biashara moja pale ya Maestro, navunja pombe, ametoa CCTV, but she's not lucky. We have the coverage, footage of whatever she did there, and we are going to take action against her. So kila ambacho mimi naomba wananchi tafadhalini, mjitokeze, kujeni mpige kura. Msitishatishwe na matisho kidogo kidogo. Nyinyi kujeni mpige kura na mpigie kiongozi ambaye ni MCA. MCA ni kiongozi muhimu sana katika jamii na huyo ndio kiongozi wa wananchi. So msitishwe, nyinyi kujeni piga kura, wacheni kiongozi wenu. Baada ya kesho mtakuwa na kiongozi ambaye mtakuwa mmemchagua, na sisi tunaamini kwamba Mungu atatuchagua. Kile ambacho ni cha mwisho tunashuhudia sasa hivi na ambacho hatuoni hatua ikichukuliwa katika sheria za uchaguzi. Mtu anapopiga kura, anapiga kura akiwa ameescortiwa 400 meters away from the polling station. But what we are witnessing here
There are several vehicles with several senior government officials putting on their masks, trying to bribe people along the quay. So jambo linatusikitiza na tunaomba sasa IEBC ikuwe firm na ifuatilie jambo hilo. Yule ambaye anapatikana hapa akihonga wananchi aweze kuondolewa hapa mara moja, because we have the security. So kwa yote tunawashukuru watu wa media na muendelee kuwa hivyo, chukueni data zote na sisi tuko pamoja. Asanteni sana. Thegio Michael Jagosio manda Grace Masikode wake makia DCP na maoni mothe auga ni maoni make no tuguthi gukirora uria uragathi na mbere no we wiki wakura no urathie wega security kirio kuo ni kundu guothe na no tuguthigeria guthiruka kuona police station iria ciguku ni 52 nake Michael Jokie mwaro kuriwe kuma guku njitagwo Wanyoike wa Mbugua. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Wanyoike wa Mbugua, wĩra mwega mũno mũraruta kuuma mwena ũcio wa Narok. Narok nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩrĩa mwena ũcio magũkorwo magĩcaria MCA wao ũcio wakorwo akĩaria hau etagwo Douglas Ole Masikonde na akĩarahũranĩra gĩturwa kĩa MCA na kĩama kĩa DCP. Narok ĩna ahũri kura 29,422 hau marĩ nĩ handũ hegwĩtwo Masikonde Primary na hau turero na ho hena ahura aikia kura matanyihire 8,000. Nĩnjũĩ nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩcarania na andĩkĩtwo a mohoro arĩa o harĩa hothe marĩ, no tũrĩthiĩ mbere North, no tũrĩthiĩ Baringo, no tũrĩcoka kũrĩa Banisa, na nĩnjũĩ no tũrĩaranĩria rĩngĩ na ona kũu mwena wa Narok. Gwa kahinda gaka IEBC mũikarĩri giti wa IEBC nĩwe Ethicon nĩ orĩtie aria othe marahura kura makorwo magĩikia kura ciao na thayo na mũndũ arĩkia akorwo agĩcoka mũciĩ. Nĩ orĩtie andũ megwĩtwo andũ a mohoro kana amemerekia na andũ a mohoro othe makorwo magĩthiĩ kũrora ũrĩa kũrathiĩ na mbere icigo ciothe cia ũmbunge. Nĩugĩte kwarĩkia kũhũrwo kana gũikio kura nĩ orĩtie nao andũ megwĩtwo amemerekia na andũ a mohoro makorwo magĩthiĩ kũrĩa gwĩtagwo polling stations kuria boxes ici gũkorwo cikĩhingũrwo na waragania gwĩgĩkinya kuma thinacara cia hwainĩ. Koguo no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũrehagĩra ũrĩa gũikarĩte njamba ya wĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Ndiũĩ kana nĩwathikĩrĩria waigua atĩ nginya mũthenya wa hwaĩ no gũrathiaga na mbere na andũ gũkorwo magĩticwo kidogo. Akauga no kũronekana dalili haha na harĩa andũ magĩthiĩ makĩhana ta marathi makĩheagwo mbeca nĩ andũ arĩa na mũno makĩria ahũranĩri a iturwa ici. So nĩ ngwenda mũno kũigua kuma mwena waku ũrĩa kũhana. No gwa kahinda gaka nĩ ndĩrenda nyingĩ gũthiĩ gĩcigo kĩmwe kĩa ũmbunge kũrĩa nakuo kũrathiĩ na mbere nĩguo tuone ũrĩa gũkĩhana, na angĩkorwo nĩ ũratwĩrĩra kũndũ guothe ũrĩ na ũmwe wa arĩa megũkorwo magĩthiĩ gũikia kura, tũrakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene, rekei tũige thayũ handũ hothe bũrũri ũyũ warũma, rekei tũige thayũ handũ hothe haraikio kura, rekei tũririkane atĩ nĩ atongoria tũrenda gũkorwo tũgĩcaria, atongoria mena ũigĩrĩrĩki, atongoria mekũhota gũkorwo magĩtuonia nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Tũgũthiĩ mbere North kahinda gatarĩ kũnene, no njamba ya wĩra ngagũcokeria mwaro. Tũkĩigua mũhũranĩri wa gĩturwa ciugo iria rakwe tukwenda ona kuigua atĩ tugetia kamĩtĩ yetio gũkũ hakuhĩ na hiũ gũtirendwo kamĩtĩ gĩthuurano kĩrenda gũche other kind of clothes, not coming wearing donning party colors. But I mean you can see I'm not wearing DP colors. Yes, this is a law. But sir, was it up to you to kick him out, or was it supposed to be left to the IEBC? He didn't kick him out. But we did. We have just told him to get out. Yes. Did you raise the matter to IEBC? Yeah. Yes, but the guy is there. The guy is just meek. They are doing nothing. The presiding officer is behaving like a cow. Party leader, you also don't have a badge. Are you also authorized to be here? I'm a party leader. I'm the party leader.
Yes. It's not even a matter of conjunction. Yes. Okay. And have you seen any other similar situation in another police station? Any other concerning situations? Other stations which are vested are okay. We have not seen this kind of thing. Thank you. Yes. Do you know the name of the member that you've chased out? Kiroga. I know him. Since a boy, there are those guys I see. You always see them at State House waiting for handouts from William Ruto. Ni kijana ni mtu ya kupewa chai hawa namjua sana. Ni kijana toka Nyeri. Thank you very much. That's the situation. There's been some drama here at Siakago Social Hall here in Mbeere North constituency, and we've just seen some drama of a member, an MCA, reportedly from Nyeri County, being chased out of the social hall. He was wearing the UDA party colors. He had a yellow jacket and, of course, yellow trousers as well, as he was observing, or actually standing next to the queue where the voters were voting. And the accusations here are that he was trying to bribe and, of course, influence the voters to vote in a particular way. I just want to show you right inside there. We expect that the UDA candidate, who is Leonard Muriuki Wamudhende, should be coming here any time from now to cast his vote, and we are told that he will be accompanied by some other members of the UDA party and some of his supporters to come here and cast his vote. We expect that this should be the first main candidate who will be voting. We'll also be having Kariuki, Karish, the candidate for the Democratic Party, Newton Karish, will also be voting later on at around 12 p.m., where he has actually sent out an update that he should be preparing to cast his vote at a polling station known as Karambari Primary School, not so far from here. And Justin Muturi voted early morning at around 7 a.m. thereabout at another station just some kilometers away from here. And this has been the situation. It has been quite peaceful until this very moment when the party leader for the Democratic Party, Justin Muturi, walked in and chased out one of the agents. He says he's an agent of the UDA candidate here in Mbeere North constituency. Kau nä kå rä a Mbeere North nä wakäiguo må thuri ti JB Muturi arorio mbanji ä kå nowe akauga party leader kwä mawatho marä a makåbataranagia rä u ndakärigwo kå ingataga MCA no tondå ndigå tå kä nä wa må gweta rä u nä hatå batiä kuga atä rä ona party leader onaniä rä ndina kindu kironania ndi mutongoria wa kiama iro candidate no wake umwe kiama kia DP na UDA gwiciria nene tao makere iguru ni kunani atia ni impunity kuna mundu aingatwo kuma thaine ala mara muingatwo na undu tiramenya no na kauga ni mwena kiama kwenda ngeruka ndake bona na jacket ya UDA ni kuga tugathoma ri Titus nä ngwenda kuga atä wa mbere no njoke harä a å horo wa kamitä na maå ndå ma IBC nä tuonire andå nä magä thire arä a makendaga gå kä tongoria kamitä ä yo na matå kä ona å rä a gwagä thire. Wa mbere no njuge ithuä wa Kenya no arä a nä twendete kuona maå ndå magä thiä wega tondå twendete bå rå ri å yå witå wa Kenya. Rire process iyo yathiaga na mbere ya guthuthuria aria magutongoria ni kwari na uteti muingi ngarari nyingi ni kwari na ukaigua wa Kenya amena yothe makiuga matikwenda kuigua ngania
riu ugakiona ati committee ni yekirirwo na process tugigitikira tondu ni makiri hori nginyagia ndekendo na niyo tugetereire magituonie na ngerekano ati no marugamirire ithurano na for example ni kurugamirira by elections ici otoria kwagiriire no ria katiba yugite na ningi the bylaws cia IBC tuoneka ni makuhota gucirumirira kuma kianjio nginya kurigiriria njoke njuge atiriri aiko IBC togo turaigua ningakena muno ni undu wa gukigwa CEO akiuga andu a media mathie marore uria kuragithie no ningiri mitaratara iria igitwo hahari ndaigua kiha muno kuigua ati voter bururi wa Kenya ni a democratic country na multipartyism ni okire na factors ciayo na tugitikira mahinda macio na ginyagia umuthi gutiri turacenjia ndamaka muno bwana Ndiritu Waihura kuigua ati mundu wa gwikia kura ari thiini wa Kenya maundu turaigua Tanzania ati no escort wathiaga ikia kura hari uhoro ucio ndunangenia muno na hanini na hihi niki hakinene tondu mundu agirwo ni gwitwara hari aikie kura aikie athure mundu uria kwenda njoke njuke atiriri ni tuona ndigwite handu thiini wa katiba kana thiini wa IBC ati party leader ta Justin Muturi na party leader ta Rigathi Gachagua party leader ta aria achia mairi ingi ciothe ati mundu no ekire badge ndaigwira hau umuthi ati kuri mundu ungira Justin Muturi ekire badge by essence ni twini mutongoria wa kiama kia Democratic Party na by essence ni ndaigua by them when wikitie kura yake koguo ni muikia kura wa Mbeere North so maundu macio nimo maratuma uigue tukiuga twageria gwetha uigiririki wa IBC na haria ira marathi makanyitanira na uhoro wa ngaigua government officers marekira mask mabraimbage andu ndaigua I'm sorry and my sorry to aria maraikia kura icigo iria Mbeere North na kuria kungi ati ni gukiri MCA wake ono raini-ini ekirite nguo cia kiria ni mahitia muno makiria ona ndu wa DCP ndingikira nguo thie raini-ini kwa andu aria maraikia kuna niyo ndiri muikari waku utuike ni rono haria ati we no rageria ku influence mwena ule gwikate so ni turona na nikio tutangikira tondu turenda ithurano cia waragania na niho uraigua ndagika muthia kungituika IBC ndikota gukirumirira maundu macio no na nitugukiona ndatuteithia no kuringana na uria ndirona ni ati kuringana CEO aiko cigo ciake ni ciama na ni cia kihoto na timu yake please turorere ithurano wega ithuĩ tutirarora muthenya wa muthenya wa andu kumahe space maikie kura wega na thayo mutuigire thayo acio government officers marekira mask ngoria atiriri ni uhoro uhana atia niki mokire kuu aikaria Mbeere North ndio magi gukorwo mari na space iyo maikie kura mathure mundu uria mekwenda kana ni uriku ni twamaka muno ni uguo na gacoka ngamakanika undu kangi kwendaga komba gukuruka utope tuthie na kuria nja na ningi no wega kuga ati onaya murona hano maoni mao koguo ti ati ni maoni mainoro tondu guti handu tuga ati ni mundu wa thiri ati we na ruri kana we na ruhia ithu no miario njagane njui ni wenda gututwara itura ringi ni ndirenda tuthie imwe kwa imwe nginya kuria gugwitwo Kariobangi North mwena wa Kariobangi twina mwandiki witu wa mohoro gwitwo Sam Njuguna no koretwo abikite kabe kou kuma rucini rwa thinacara makoretwo me kou makirora uria kurathie na mbere Sam Njuguna aiko ni uratuigua twire kuria mwena wa Kariobangi North guikarite atia uhuri wa kura urathie na mbere atia no gitiri uhana atia njetago Wanjiru wa Gacero uria njetago Wanjiru wa Gacero ngukite guikia kura na ni ndaikia na hatire na thina mundu aroka hitukite ukoni uria ugwika ukoni ukanyumba ga guthi guikiria kura ndinona hena uru ona ndagika ithano itirathira asha mwina matanya bari kunyi murita aikaria Kariobangi argo ni njuge hakwa ndita muikari wa Kariobangi ri ni turakena tugicagurana Ngai atuhe uria gute ni hakwa ni Ngai atuhe uria kuona ni agirire tondu we ni oikururia ni njui eno kuri kamiti ya IBC ri irekithithwa ni rita leo ya mbere ungiendekithia atia kuona ni orutu irorete iguru ni ndona iguru yacukite ni ngiuga matue cira na mana kihoto tondu Kenya iria turire ni turabatara mana kihoto
makorwo makigirĩrĩka turenda wĩigĩrĩrĩki wao nigetha tumenye gĩthurano kĩngĩ gĩgoka rĩ kana nĩ magakorwo na wĩigĩrĩrĩki oya rĩu kau nĩ ũkwĩona no ndũkuga ũrĩa ũgabutĩra hau ndũkanjĩrĩo nĩ yaku twambĩrĩrie na rĩtwa no tire kana nĩ ũthuranĩte twambĩrĩrie na rĩtwa ndũthire ũkĩnyama ũkĩkuoya tũkwara mĩgumo ndũrĩ guo hamarĩtwa makwa njĩtagwo Salome Nyambura wa Mũrugu na ndĩ mũikia wa kura wa gũkũ Kariobangi Marura Police Station. Nĩ njĩkĩtie gũikia kura mĩhang'o ĩyo ĩrathiĩ wega mũno ndĩrĩ na ũru turatanya tũkorwo tũrathura mũtongoria tũrũmbũya ta gũkũ okorwo nĩ ta mĩtaro okorwo nĩ cioro atũrũmbũye okorwo nĩ ta cukuru ya arĩa metagwo disability yakwo gũkũ Kariobangi tondũ ciana icio citikinyagĩrwo nĩ mathomo tondũ gũkinyĩrwo nĩ mathomo mao mathiaga o Mathare makorwo makĩhinga na security mũno kamĩtĩ ya mĩaka na ithano IEBC nĩ njerũ mũno makĩria nĩ mũrĩ ta aikari na nĩ mũrathurana rĩa mbere rungu rwa kamĩtĩ ĩno rĩ mũngĩendekithia atĩa igũrũ rĩgiĩ kamĩtĩ ĩno tũrona tegũthiĩ wega tarĩ njega ndegũthiĩ na mbere mathiĩ ũguo marathiĩ nĩ magũthiĩ na mbere mbica icio rona karavishoni-inĩ yaku mwena wa motho nĩ Karuivangi kũrĩa Kariobangi North kũrĩa aikia kura marathiĩ na mbere na gũgĩkia kura ciao nĩ twaigua atumia acio makiuga atĩ ona mũndũ ndaranina ndagĩka ithano ũrathiĩ ũhĩtũkĩte na kwĩna thayũ wĩigĩtwo kũu. Mwandĩki wa mohoro mwena ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Sam Njũgũna. Mwena wa Mbeere North na kuo nĩ tũrona gũgĩthiĩ na mbere nĩ kuma na maundu kidogo o toria tuona hau mundu gwitwo Democratic Party leader mundu gwitwo Justin Muturi akiuga he umwe wa aria megukite ko observe nakorwo akiuga ni MC umwe ogwitwo Kiruga Thuku makorwo makimutitimura marauga ni undu uria egukite ekirite nguo ciena marangi ma kiama no kuragithie na mbere gutire na ngahiha o imwe kana iri ngituiguite kuma mwena ucio koguo nijui ni tugikorwo tukithie na mbere na kumenya uria kuhana Maina Mwangi niwe wi kuria Mbeere North koguo ni tuko tugikinyitana nake niwe ganguririkanie ati mwena wa Mbeere North kwina Jero Ruben Mureithi wa Alliance for Change Party, Dwiga Newton Kariuki niwe wa Democratic Party of Kenya, kwina mundu gwitwo Boy Duncan Ireri chama cha kazi, Gary Daniel Ireri Kenya Moja Movement, Gary Albert Murimi the National Vision Party, Ireri Lawrence Mwaniki Safina Party, Jero Leo wa Muthede niwe wa UDA, Waiharo Simon Mwaura Umoja na Maendeleo Party, na Muringi Isaac Ngiri ni United Progressive Alliance. All the dekeda mwenosio nio tugikoro nio asukia miti maragithie na mbere na gwicuka miti kuria mwena wa Mbeere North. Nijui ni tukorwo tu kenyitana kaida atari kunene na mundu gwitwo Kamau Mwangi no ndathi na mbere na kuririkanio
ati mundu wothe urathie gwikia kura kana ni Narok kana ni Mbeere North kana ni Baringo kana ni Kariobangi kana ni kuria kungi rekei tukorwo tukiiga thayo handu hothe bururi uyu waruma kundu guothe kuraikio ithurano kuraikio kwina ithurano turahoya tuige thayo tondu ucio noguo ungituma tukorwo tugikara wega thiini wa bururi na ni njiona tugicoka mwena uria ungi wa studio Jabaira ni njiona no guthie na mbere na guturiria he mutumia hau ndaigua kiuga ati turahoya Ngai atuhe uria ekwenda ndiwe mutumia ucio niwe wina kura yake no arauga marahoya Ngai amahe uria Ngai we mwenye kwenda no tuguthi na mbere na kurania ohoro wa aikia kura uria urathie na mbere Mwangi agkorwo ni uratuigua agkorwo ni uratuigua Mwangi rucini rwega twire kuhana atia mwena uria uri na uikia wa kura urathie na mbere atia na ukorwo kindu gigwitwo security nayo ihana atia Ngatho cia mwanya Michael Njenga ni ndirakwamukira na njira igwete na kwa ihinda riri twambite hema itu kana kambe itu giceceni-ini kinene gia wikia wa kura guku ni Siakago Social Hall kana horo ya muingi ya Siakago iria iri na ceceni ithatu cia wikia wa kura na ni wega Michael Njenga amenyithie mwiroreri wa Inoro TV ati ceceni-ini no ya Siakago Social Hall nikuo muhuraniri wa giturwa kia ubunge mbere ya rugongo na kiama kia UDA Leo wa Muthende atanyitwo guka guikiria kura yake guku na nitukumurorete register-ini ya aikia a kura na tutinona ritwa Leo wa Muthende ritwa riria riri register-ini ni Jero Leonard Muriuki tondu register iria irahuthika ni ya githurano kia mwaka wa 2022 na Jero Leonard Muriuki acenjirie ritwa riake na agitwo Jero Leo wa Muthende mwaka uyu koguo ritwa riria riri register-ini ya aikia a kura ni Jero Leonard Muriuki no ritwa riria riri iratathi-ini ria uikia wa kura ni Jero Leo wa Muthende kuringana na kibande giake kia ihinda riri kiria ahetwo ni thirikari thutha wa gucenjia ritwa riake koguo ni tugutanya ati ndagika itari coho ni twiritwo ni andu aria marutithanagia wira nake ati ni gukorwo akiingira guku niguo atuike wa guikia kura yake oho ni tuonete amemba maigana na a family yake na twagia na ihinda ni tukuhota kwaraniria nao no Michael Njenga reke menyithie mwiroreri wa Inoro TV ati ndagika nini cia hetuka ni twakorwo tukiona gicanjama haha gicanjama kiria kiarutwo ni mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi aking'ethanira na MCA wa ward ya Shiga kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri Kiruga Thuku uria ugwikinyitie giceceni-ini giki na auma na nguo ciena marangi ma kiama kia UDA undu uria uterigirirwo guku na oho dauma na marua ma kuonania ati ni ahetwo rutha ni IBC gukorwo ari ceceni-ini o yothe ya wikia wa kura koguo ni tuona mutindikano haha akirutururwo ni andu a JB Muturi na Kiruga wa Thuku ni arikia kurutururwo guku ndagika nini hetuku oho haria haraikirio kura ni tuona ma agent amwe makiruta fujo hanini makiuga kuri na andu mataramenyekana kana ni ma agent kana ti ma agent na no murugamiriri wa githurano ceceni-ini no kana uria wetagwo presiding officer ni arikia gutuithania ngahiha iyo na maiguithania na mihango ya wikia wa kura ya cokereria na ta uria urona thutha wakwa ni andu marite raini metereire itena ria uria guthii guikia kura na gwithurira mundu uria marenda atuike mubunge wa mbere ya rugongo gatagati ka andu kenda aria marahuranira giturwa gike na Michael Njenga hi ni ukunjitikiria jarie na umwe wao haha uria ugwitikira kwaria na ithuĩ ndĩrona ni airetu anini hi no unjire ritwa riaku umite ku na ukire guku thaa cigana vitagwa Cynthia Kagendo na uketha ino kusagurana Kagendo hihi niki uratanya kuma githurano giki na ni wiganire na mihango iria irathie na mbere nini sawa na ura maraka what they are doing na I'm comfortable with the security and everything else na tunatumaini tu tukichaguana tutapata kiongozi mbora
Asante sana Kagendo. Labda wale vijana wengine wadogo kama wewe, labda wako nyumbani hawajajitokeza ama wanapanga kutokea baadaye, labda utawajulisha nini? Mimi ningetaka kuambia kila mtu ajitokeze kuchaguana. Alafu isikuwe, unajua huwezi complain bad leadership na una kura. So it's your vote that is supposed to make a difference. Yeah, so mimi naweza urge youth watokee wachaguane kama uko na kura. Na asante sana Kagendo na kila raheri. Michael Jegani we igwira kuma kwe muiretu ucio retwo Kagendo ni muiretu munini na aroria ayuthi ati ndungiteta ati kwina utongoria muru bururi-ini na wina kura na kura yaku umigite nyumba. Koguo Kagendo agakorwo akiuria ayuthi enzake kuma kugicokia mbere ya rugongo metikire kwiyumiria niguo matue itua ria mubunge uria marenda gucagura. Na Michael Jegani ndirona njikaikanirio ya miario haria ni ndirona njikaikanirio ya miario gatagati ka maagenti matiganite na marakararania iguru ria namba ya maabitha kana maagenti matiganite na ni ngarari irageria gutuithanio ni murugamiriri wa githurano haha pio na bado no ndirona andu a JB Muturi anini magiikaniria miario na turenda kumenya niki kirathie na mbere. JB Muturi mwenyewe no turamuona haha akigeria gutuithania ngahiha iria eyumiritie haha na ni gacajama karugamitie mihango ya githurano haha kwa ndagika nini na turehoka ati gicajama kiria ki haha ni gigukorwo gigituithanio na ndirenda tukuhiririe hihi tumenye niki kirathie na mbere haha. Ni ndirona maabitha a borithi ni maraika ikania na security ya JB Muturi na pio kana murugamiriri wa githurano haha ni arageria kumahoreria. Mundurume uyu urona ena ngofia ya gitiri niwe ukoretwo ukiruta kana niwe wambiriirie kuga kwina maagent ingi haha na njikaikanirio no ya miario ceceni no ya wikia wa kura riu no irathie na mbere kuma riria kiruga wa thuku atuikire wa kweherio. Michael Jenga reke tuthie na mbere guthikiriria na kwirorera maundu maria marathie na mbere ceceni no ya wikia wa kura. Michael Jenga arerana arauga ati kuri na andu meguku na matire na baji na matietekeretio kuingira na niturona njikaikanio no irathie na mbere. Ndirenda kamera wakwa emenyerere gutigakorwo na njikaikanio haha tondu niturona na okay, reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Michael Jenga, reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Tokeni karibu na box. Kudi. Reke tuthikiririe kiria JB Muturi arauga ihinda-ini riri. Who is a UDA? Who is a UDA MCA? Donning UDA colors. Party colors inside the polling station. Yeah? You do not see it fit to tell him, please, you cannot be here wearing party colors, which is the law. Now, Pio, we told you exercise your authority because you are the one who is in charge of here. Yes. That's what we are saying. Don't allow any form of partisanship to happen here. Yeah? Sio tumeelewana? Yes. Okay. We are not asking, we are not coming to ask to soothe anyone. Kukuomba nini ama? This is your grandson. Yeah. Okay. Grandson. Yeah. We need to be assured. It's okay. Hakuna kitu kingine kitafanyika. Kila mtu atoke nje. Yuti nyamaza wewe, nyamaza usipange. Unajuana, nyamaza wewe. Nyamaza usipange watu wa mbele bana. Wewe ndio utatoka, usipange watu. Unajuana, usipange mheshimiwa kwake bana. Usipange nani mheshimiwa kwake bana. Nyamaza, enda Nairobi, nyamaza. Enda Nairobi upange watu bana. Usipange unakwenda Nairobi mheshimiwa na kupanga kama ni huku ni kwako. Hapana, unyamaze usipange watu.
Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si JD. Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si. Kwani nazunguka vishuo zote anafanya nini zote? Anafanya vishuo wetu lakini ambie huyu kijana. Hata mambo hiyo yake anataka kutetea hapa. Bana. Whatever is there, it cannot be done. Tunasema ongelesha huyu kijana asikuje kupanga watu. Michael Jega kiu nikio gicajama kiria kirathie na mbere haha ceceni ino ya wikia wa kura ya Siakago Social Hall kana horo ya muingi ya Siakago na kwa ndagika ino niturona githurano ni kiamba kurugama na nidirona commissioner wa IBC ni arikitie gwikinyia guku maafitha a borithi magekinyia mari na nguo na matari na nguo reke tuthikiririe kiria kirathie na mbere. Wewe. Shida gani? Mtu mmoja madam. Sasa nyinyi mnasema mna control. Mtu mmoja ni shida. Niko mnakuja hapa kufanya mtoke kama isikwe kwa. Wao niambie, ndio amejikuwa kwa kitabu mtakontrol watu watoke. Michael Jegani turi mutongoria wa kiama kia Democratic Party akihorerio ni maafitha a borithi amwe mari na uniformu na angi mari na nguo cia raia makigeria kuhoreria ngui iria yakorwo ikiyumiria haha. Reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Kwa commissioner kwa pale. Ama acha nimuulize kama ataweza ongea. Endelea. Michael Jega kwa ndagika ino ni drona commissioner wa IEBC Professor Francis Oduol ageuka kwaria na mheshimiwa JB Muturi na turona haya andu menduthine iguru ni megukite guikia kura no thutha wa gukoranga hiha macoka. Reke tuthie na mbere na guthikiriria maria mareyumiria. Ngojea kidogo msipite kwanza, ngojea tu mtapita. Acha hawa watu watoke hapa, mkikuzwa hapa nyinyi mtaumia. Ngojeni tu. Ngojeni hizi magari zinatoka. Ngojeni tu hapo. Pikipiki haina reverse. Ebu. Sorry, mami. Mimi ndio ningepatia mzee nafasi kwanza atoke. Fungua njia watu wakija. Okay, sawa. Mike, jaribu kusukuma huyo. I can't come here inside here wearing DP colors. Yes. Then some of them started making noise. The UDA agents. So I hope the situation has been de-escalated. It has been de-escalated. Okay. So we are relying on you to help us deliver a clean vote, JB Muturi. Absolutely. Yeah? Absolutely. I had a long time the day before yesterday with I'm aware. with our mutual friend. Yes. So he talked to you. He told me. Thank you, sir. Commissioner, Thank you, Prof. Commissioner, a quick question. Yes. Before the DP party took it upon themselves to identify this gentleman in yellow and even niguo kuhana kuria Beden North nona nditimurano iria ikuo andu magicokaniria na andu makirana asa kuri omwe nginya urero ndungiuma Nairobi uke utuvangire guku na nigukire na nditimurano irathie na mbere mundu gwitwo Maina Amwangi ngwihoka ne omurathie na mbere na gukimenyerera tukiririkane tukino memerekio ngi ona thutha wa ithurano ici
njamba ya wira nona kundu kuria gugiikarite tareke tucoke kuo oringi hanini tuone kana njikaikanio ni guthira. What exactly happened with them so that we can be able to know what to do. They have been properly trained, they are expected to do the right thing, and I've been in a number of polling stations and polling centers this morning, and we have not encountered this kind of thing. So action that is expected to be no, I cannot say that in advance, because we ourselves have to understand what exactly happened. I think you are trying to you are trying to preempt something. But are you agreeing with the DP party that it was wrong for it is not a question of no, it is not a question of DP party. It is not a question of DP party. I take it that Mheshimiwa has reported this as a Kenyan, not as DP. If it is wrong, it is wrong. If it is right, it is right. I don't think it is a DP issue. So thank you very much. So JB Muturi, we are relying on you to help us. Michael Jegani gwa maudu marathi na mbere guku giceceni-ini kia Siakago Social Hall. Mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi ni marikia kugeithania na commissioner wa IEBC Professor Francis Aduol uria warikia gutuithania garari kana ditimurano area yumaho. Na Professor Francis Aduol commissioner ni maiguithania ati thina uyu wothe woimira tondu murugamiriri wa githurano gike kana PO ni arega kuingatithia mundu ucio uma na kara cia UDA na ditimurano no irathie na mbere haha. Reke tuone kiria kirathie na mbere haha. Nidrona mubunge wa kiria wa kuria Mathira Eric Wamubi. Reke tutonye tuone kiria kirathie na mbere. Na uyu ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi. Tuthikiriria kiria arauga. So he must leave this place. Justin Muturi must leave and stop blocking the gate where the voters are supposed to access the polling station. Why must he leave? He is a party leader of the DP party. Yeah, but he is not supposed to block the gate. He is not supposed to block the gate. Let's allow a peaceful flow of voters. The other question would be, you are a member of parliament from Nyeri, Mathira. I'm not sure if... A Kenyan. I am a Kenyan. You're a member of parliament I have come... What brings you to... I am a Kenyan. I have interest in this election. I have to make sure that voters are voting peacefully without being distracted. And you have seen, they have cleared. We are going to make sure that this election is peaceful. No one is going to be allowed to cause chaos. I am also not here to cause chaos. I am here to make sure that voters are accessing polling station peacefully. The responsibility of making sure voters are voting peacefully and all that is a responsibility of the police. You are a lawmaker. It's a responsibility of all Kenyans. Michael Jega uguo niguo maundu marathie na mbere na kwegariura na ucio ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi akiuga JB Muturi aniagirirwo kwehera haha niguo mihango ya wikia wa kura ithie na mbere na JB Muturi ni arikia guthie no marauga no ginya githurano githie na mbere uria kwagirire na ikia kura aria mekinyite ha ni marakarite ni kuona mihango iria mokire gutavania igithie na mbere na kuhingishwo. Michael Jega gucokeria mwaro weko studio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Maina wa Mwangi na mũgĩthiĩ na mbere na ũkĩmenyerera mwena ũcio turirikane no tũgũthiĩ na mbere na kĩndũ gĩgwĩtwo ũmemerekia witũ koguo magĩikaikania magĩtindĩkana magĩikanĩria kĩrĩa megũikanĩria mũkorwo ũgĩthema no tũgũthiĩ na mbere na gũkũrehera kũrĩa kũngĩ kũndũ kũu Mbeere North nuona maũndũ marĩa maretwara kuo gukite ginya atongoria akuma kundu kungi wa mubino ucio nitwamuona hau koguo niki thurano kirarorwo muno ni bururi mugima uria gugikorwo gugiikara mwena ucio na ni njui njamba ya wira no mukorwo mugithathaura uguo tuona mwena ucio na uria kuhana njamba ya wira. Ndarora thaa yakwa haha ithurano kiambĩrĩirie thaa cigana kana kĩhingũragwo thinacara ũguo no kwambia nĩ themwe no tatwate Yanga ihinda na ndeuria atĩrĩrĩ wa gũkorwo andũ maraigwo busy kũrora Mbeere tondũ nĩkuo mwĩna bata mũno no kũrĩa kũngĩ ũrĩa kũrekĩka mũtirabĩca ũrĩa kũrathiĩ na mbere
muturi araruka mageti na onake ndai na baji wa mobira nake nioka akauga hiyo nake muturi hereke geti ni onake riu matu no maundu maria turona magakorwo githurano-ini kiria twerekeire wa mbere nyambe njuge atiriri aya megwitwa muturire okora matire maramenya kakara cia siasa icio ri nona maundu macio mararehe ciagirwo hau kura hau niho ciagirwo kuri nduguma wekeke nona marehe bara hau ukarandi kurusa mugwanja ate cirehete maafisa a borithi kweheria ngaheha cikaingira na kuu thiini uhoro cio ukaga uthiete uguo riu ona coka iringi no uhoro ni wikikire ure wagiri nio marathoga wenyewe. Number 2 gutire murengo ageire gukorwo kuu amwe maretwenya ciega wa mubi nake nioka riu ni mkwega muturi ni ehere nake muturi uyu ni ehere riu ri niki maragira kuu na mangihuthirire watho wa IEBC waikia kura ugathie 100 meters uria kwagiriire kano kainuka niki kiratuma o marenda guikia kura na maikare hau gutire mundu iguru wa watho JB hau arauga no akia kia DP ni sawa aria tumwe no wa DCP no wa DP ndari baji no komenya mundu cio wa IBC ni mugeni ona ndari omenya muturi no urenda agwitikia atia korwo ni Ruto ni magira ke no ni president kana ni Uhuru mundu wa president JB ndari baji uri ungi nake ri ni kiruga ekuria thiine na ndekirite ritwa akauga atiriri wona andu amagatuoni horo ate toru ni oka ningi na ngozi ya UDA nake no wa UDA to ne cia yeru no tinyandike UDA no ekuria thiine ungiekira mask ya green ri ehe ni muhake ni IBC riu wenyewe mathie guthoga tondu mangiukirire nona ni marakirania nganya haha kurathia ngatiriri tondu muturi no wake makia DP na ne gwake kuu ni kuikagiri kura nake kiruga ni amukiririe nganya ingira thiini na ikara kuu riu ujire atiriri ino ni reetagwo kiruga ingirie nethe na ikara kuu na nduyu uri ekite nginyagia hau riu ni arerwo arutururwo na ni arutururwo nake muturire arigire kumenya atia kiruga ni eguka na ingire akiriirio kunganyana ni ugukiageirwo basi agikorwo no ta njira atiriri igutire na observers igutire na agent guku muturi arakaira njari kaguku thiini candidates matari na towe wiki to candidate wake kuna candidate ngwiciria njenga wako ndirahitia kuna candidate aigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kuna candidate kenda kaya matakire na agent yao ogutiri utari kindu kiria mekite ri aya ari uguo ndakwena makiririo nganyari kirugona konda naugiririo ngikara ku nginya hwaini eto ndarakingatwo kabage kuria no tondu ni augiririo ri aya ni moka merwo kwi mundu igukuthi no he nongi angimethiini no matiramenyeka matiri na usemi muno wagukorwo kwina angi mario ku mumana kiruga no na korwo tondu kiruga amenyeka ni marangi igutire angi hiri ngi me ku na matige na marangi na matire na marangi na nduramamenya kiruga amenyeka ni rangi thina wa andu aya kindu kiria maroka ri no bararehe bara ici IBC ni ona dinona thina wayo to nio mathie guthoga wana siasa aya uyu kiama giki ni ndenda giki giukire u ni ndenda giki mathire mekuna maikara ku kiruga no kona araire ku thiini itoro ni akigweto araire ku thiini ona ndu yekite atia kumaira na tha ici ri ni themwe tha igire niguo kwanjirie tha ithatu ni mathaa mana riu ni mateo meri mathaa maya andu matiu mara na no gikire hingo thaa 11 ona matigo ikinya thaa 8 tatiga ona gwikinya kindu thaa 7 ukuigua ninge kiundu kingi gia kinya icio ri ni kuhingwo kihinga gwatuika bare ria ikundu guku gutingithurano na no wambie kuiguira kwambi kwirwo ehera indu kagurare we muiki wakura ehera ndukagurare ndagika ya guikirio tia gazi hau mwambe muone nduma ri gutikire mungiona. Number 2 twina ithurano mugwanja gia seneta kimwe na cia bunge ici ithatu riu othe turoririo hakiri mbere andu othe kwanja ti mbere ciakagwo na kuna wodi cigana kuna wodi ithatu na ciena polling station cihurite ku no turoririo ciakagwo njirwa ganigana ndio kanigana ria 70 tuko tukio unjire atiriri andu othe ni turoririo hakiri citu ciakagwo peke yake iko kungi magarini na kuria kungiri ni atia kurathie tu no kurathuranwo ri kwaya gukorwo tukwirwo aria maratengerania nao merwo atiriri tondu nao hakiri cio cirari hau ni mwake oya kiu mwisawa ici ingi ciothe ni ciathie no wahota
tondu hakiri cikirorire kuu ciothe ri na ni mathire mbara ri andu ni matige mbara ni mareke andu mathurane wa magirire Muchiru ndageria kuyuria atiriri kio muthi twina njenga ri twi Mbere North iyo ni constituency temwe tu thiini wa Embu thiini wa Mount Kenya now ni twagioka riu constituency riu ciothe 290 itondu ino ni tondu ina interest itugo riu tutaici ri ndo no korwo hihi TV tingiuma ku itondu aikuru murarora Kenya yothe icigo 290 ri ni kuga atiriri kindu kia mbere kuria ni kuo deputy president yali nderwa ati unyitiriro hau abe njoke kuria muthuriti Mike tondu agithie Baringo kwena Banisa kwena matura matiganite ndiwe kana njenga witura ririku tondu no akiona iko ni ukaruga murwa maitu macio no maundu mari ugakorana reke tuthie tucoke kuria gwe Sam Njuguna kuria Karoivangi ni gugwitwo Kariobangi North kuria tuiguire atumia nao makiuga marahoya Ngai amahe uria ekwenda na nio menyitiriire kura cia kugu ke tuthie ku tuigue na ku Sam Njuguna ni atia kurathie na mbere asante sana twire ni atia kuhana uikia waku rorathie na mbere atia mwena ucio na nginyanagia na riu ugiteri wikarite atia Gatho cia munya muno Mike Njega mukena mundu gwitwo Ndiritu na ni mati mihango ya wikia wa kura thiini wa gicigo kia kana ward ya Kariobangi North no iragigithie na mbere kuria wikia wa kura gikorirwo wa kiambiriria mathaini ma thinacara cia kiroko kuria aikia a kura 28,500 maragikinyita itemi thiini wa mihango ya gugietha uria ugituika MCA wa ward ino na ni gukirumirira gikukia uria wari MCA wa ward ino no gwitwo Mutigaire Joel Munuve kwa hinda riri ndikena muhuraniri umwe wa giturwa kia MCA na tigiti wa kama kia DCP niwe David Wanyoike guko nginyitana nake tugikigue mihango no ramiona igithi na mbere na njire hana atia na hihi ri ni mona ta kuri na waragania thiini wa mihango ira githi na mbere karibu sana guku Inoro TV twambina rito twire hihi ri mihango no ri wona igithi na mbere na njire hana atia nie njitagwo David Wanyoike wa Rũĩ ndiarugama na kiama kia DCP ya Kariobangi North na kwanza town out elo muno andu matiumeire uria kwagiriire anturahoya andu itu maumire kumira gutire na raini urengira uthiete gwikia kura koguo andu moke na undu ungi uria turona ugithie na mbere guku ibande ni iragurwo ni thirikari candidate wa thirikari aroka kanengera andu mbeca na andu ingi ni mareganite na ndeto iyo taru ko andu tuiguire ni manyitirwo no ne twe matire forithi ne thiini tondu ni mareketio tondu andu acio ni marageria guteithia thirikari candidate wa thirikari ni ndeto mwikirite mukonde kana no ndeto cia gukorwo mugikinyirio ici o ni undu wonekanite ona kwi andu tata toguo makonyitetwo na makaneanwo moko-ini ma thigari no andu acio ningi turamona guku makiurura mbeca ni nyingi muno guku no ithuĩ tũrahoya andũ matikendie kura ciao matikendie gĩbandĩ kĩu no gĩbatare rũciũ no gĩgũteithie handũ tũtikarore ũmũthĩ tũrore nginya rũciũ ũndũ ũngĩ ũrĩa tũrona gũkũ kwĩna goons nyingĩ mũno cirehetwo cia kwenderia andũ guoya na nĩkĩo andũ mataraumĩra no tũrera andũ atĩrĩrĩ nĩ maumĩre twĩ gũkũ thigari ciĩkuo na tũrahoya thirikari ĩno ona wakorwo ĩna candidate wao gũkũ magerie makorwo mari free and fair na tukahoya IBC onayo ikorwo free and fair turenda githurano gike githire wega tutikwenda ugo turaigwa ate ndue mathaa ma hwaini rui mwana ciumire cianjie gutengeria andu aca thirikari no nginya turangire ni turona atongoria Nairobi County meguko na imwana ma MCA aria ma UDA meguko makiurura mokite na imwana nyingi muno na turarigwo ni wera uriko maroka kuruta guko koguo nie ndirenda kwira andu itu matigetigire na tutigwitigira andu acio twi ngangari muno twi maitho ni turarora na ni turona uria kurekeka thaici ekaire tukonire andu makineo mbeca koya thimu ka rekodi gakanyitwo ni DCI wa Starehe na gatwaro kuria Rwaraka kaire tukauga tire na mahitia ni kuona konire andu makihitia no handu thirikari enyite andu aria maraneana mbeca maranyita kaire tu innocent koguo ni turahoya thirikari with immediate effect erekererie muiretu ucio muthia makire wenu wako ugikia kura na mihango yaku ndeka cigana nie ne ndaikia kura ona dinani na ndagika imwe koguo ni ndirenda andu moke ona ndu wikara ona ndagika igire utaninirwo kura yakwa ni yo ni ndaikia koguo andu maumire
Uguo niguo mihango igikihana thiini wa ward ino ya Kariobangi ya Rugongo. Giki ni giceceni kia wikiria wa kura gia Kariobangi North, na no agikigwa ati kwa ihinda riri ni ati acio ni amwe kana ucio ni umwe wa ahitahitaniria giturwa giki kia MCA ward ino, na kuria mihango ino ragithie na mbere. Tuguthi na mbere na gukihura kambi thiini wa iceceni ciothe 38 cia wikiria wa kura ward ino ya Kariobangi ya Rugongo gutigirira ati twamenyithia mwiroreri wa ceceni Inooro TV uria maundu maragithie na mbere na gukigariura. Ndiona magi ngwamba kuhundura mwaro mwena wa keri wa studio na maria magwithi na mbere na gukiyumiria ri tukikire sheba gutigirira ati mwiroreri witu ni akimenya uria maundu magikaire. Nie njitagwo Sam Njuguna ngicokia mwaro mwena wa studio. Sam Njuguna wira mwega muno murathie na mbere na kuruta mwena ucio. Ni njui no tugucoka kuri we tugithiaga na mbere kurora uria icigo cia ubunge itiganite cirathie na mbere na guikia kura. Njamba wira mwaro kuri we. No igua maundu mara uhoro gi technology no kuna andu marauga atiriri Titus na Peter andu ametete ngucia kitu bilioni 60 maundu maya magutinda tukiararaini ri kai tutangithurana na thimu kautangi ni mahali anaenda sababu ako na nia ya kuuzia wapigaji kura wa hapa Mbeere North uoga, kuwauzia uoga, kuja kukos chaos. Nimesikia anauzia Mheshimiwa Kiruga Thuku uoga, na wewe usivae nguo tena ya yellow ukaza uko sukae namna hiyo. Lakini wakati niliona anauzia uoga nikakuja. Sasa wananchi hapa Mbeere North wanapiga kura na itaendelea the whole day. Asante. Mheshimiwa Kiruga Thuku, umefurushwa hapa dakika kama 10 zilizopita. Mbona ulikuja na nguo za yellow? But I want first to confirm, nimeconfirm hata ya ndani sio yellow sasa. But the issue is, clothes. The rule is very clear and you can go and read for yourself. It is about the blended materials za chama. Unless you want to... Colors are also part of the... Go and look at our colors. We have yellow, we have green, we have several colors as party colors. Now I was just in my usual yellow that I even wear to weddings. Yellow is a color of compassion, yellow is a color of peace. So I just thought I'm being very peaceful. So people should stop fearing. With me, I have no problem. But even the former AG, for Aroya, he was very rough on me. Hata amenishuna huku sana. But because we've been friends in the past, mimi namwashia Mungu, but that is not the way to win an election. Unaona? Na watu washe kuogopa juu. Sasa hiyo roughness, kama utashindwa tu. Okay. Mheshimiwa, kulikuwa na madai kwamba ulikuwa unapea watu hongo hapa wapigie mgombea wa chama cha UDA. Where is the evidence? That's a pure lie. Watu wakiona labda wamewezwa, wanaanza, watu wamekuwa hapa, hata askari wamekuwa hapa. In fact hata tulikuwa tumesimama na askari hapa. Sasa unapeana hongo aje? Huyo mtu mmoja, nyinyi simuonyeshe huyo mtu mmoja nimepatia hongo. I cannot be that gullible. I know the electoral rules. I had not done that. Mimi ni Mkristiano. So mimi nimesimama pale tu. Hata amekuja amenishika ameniambia hizi yellow colors, so at what time was I giving it? Asante sana. Kwa hivyo bila shaka Lulu, kuna mengi ambayo Nigeria hapa. Mheshimiwa huyu Kiruga Thuku ucio ne muthuriti Kiruga Thuku ni MC wako uria cinga oigate riu na ciathe-ini ti cia yero riu ni mwega na acoka akiuga ati ni akunyangwo ati no auga ati ni ngutiga JB o ngai ni kuuga ati Gwende kuga atiriri wa mbere ni njokeria ABC ngatho no ndirathie ngiroraga uria kuragithio tukiaragia na professor ni ekawega ni kuintervene na ndaigua ciugo ciake ni era mutongoria wa kiama kia Democratic Party na noe wa murengo timu ira tuli mwena wa opposition ati JB Muturi wagiriru ni gukorwo gituteithiriria tugie na ithurano cie na uigirireku na IBC hau no twathi tukionaga mawira manyu o tole uga sorry dero microphone yaku nendo kuroro guciria nene wa handu hanini o nawe hihi hari maundu macio mothe ni maundu mariku hihi maya twathoma itondo nona ndikitwe mohoro mari kundu guothe kwa tukeru kwina anga mundu kuheanaga mbia agakwina kairi tukanyitwa kari kera borithi gathira gakuoya gukuna kwina andu maruka hihi waikia kura hura gakora kwina ateti nao makigeria kuhenia andu no igwa makiuga irabatara tu ndaika imwe
na no gwithiaga no nyende kwamba kumenya atiriri kari kibere giki turoririo kundu kumwe tuciakagwo andu othe turorereirio ithuothe twiciakagwo guti kindu kingi kuria Mbeere North kujitokeza. Nashukuru sana, kumekuwa na some incidents kidogo, lakini nashukuru our security agents wanafanya kazi yao. So mimi nimekuja kama Mkenya, kama mtu wa Mbeere North kupiga kura mimi mwenyewe. Yes. Okay. Kumekuwa na hali ya vurugu hapa baina ya viongozi upande wote wa pili, wengine wakisema kuna mtu ambaye alikuwa anachochea watu kupigia kura. Opposition kutoka jana wanasema ama wana madai ya kwamba kuna mapendeleo ama kuna mambo ya kurig, na kawaida mtu akishindwa hivyo ndivyo wanaongea. Hiyo commotion imeletwa na watu wa opposition. Mimi supporters wangu wamekuja asubuhi, wameshapiga kura na wameendelea na mambo yao. Okay. Yeah. Kuna tumeangalia sajili wapiga kura pale, jina lako la mwaka 2022 na sasa ni tofauti. Yeah. Unaweza tueleza tu Wakenya waelewe? Nimebadilisha jina, niko na wakili, niko na deed poll, niko na kila kitu, niko na kitambulisho mpya. Hayo madai ni ya upuzi tu. Mimi nikisema hiyo ni upuzi. Kwanza mwenye anadai ni wakili, anajua mtu anaweza badilisha jina kwa kitu yoyote, na kwa siasa sana watu wengi wanabadilisha jina. Kwa hivyo ni jina lako halali? Wamuthende sahi ni brand name. It's the most trending name in Kenya. So watu wakae tu wakijua Wamuthende is here to stay. Niko na kitambulisho, niko na stakabadhi zote. Yes. Mwisho kabisa, uko tayari kukubali matokeo yoyote yatakayotokea baada ya uchaguzi leo? Mimi niko tayari, sina shaka tulishinda, na ndio maana opposition wanajaribu kuweka chaos. Nasikia wana mipango ya kuvuruga hata wakati wa kuhesabu, lakini hawataweza. Nimeambia supporters wangu wapige kura, waende nyumbani, wangoje tu tuhesabu. Na zimetosha. Okay. Naambia kwanza usisitize hapo kwa jina lako, kwa sababu kuna wengi wamesema jina la sajili kura ni tofauti na pia ile sajili ni tofauti. Hebu ueleze tu. Sasa mimi nasema stakabadhi ziko. Ndivyo nasema, niko na kitambulisho mpya. Niko na ile imeleta hiyo about it. We've even given their names. These are robbers and very dangerous people from Kibra, Mathare, Ruaraka, Kayole. There are some from kou nä matå matiganĩte kũrĩa gĩthurano kĩragĩthiĩ na mbere. Hena kaũndũ Titus Wanjiru kugaga? Nĩ ngwendete kuga atĩ IBC no tũrona ũrĩa tugire gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩa mbere matuonie na ngerekano, na ndakena kũrĩa Mbeere North kũrĩa JB Mũturi mũtongoria wa kĩama kĩa DP maranĩria na professor, na ndaigua professor who is an official from IBC akĩmwĩra mũtongoria wa kĩama wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩtũteithĩrĩria ũrĩa tũkũgĩa na ithurano na ũigĩrĩrĩki, na ndakĩona JB Mũturi nĩ akĩhorera. No nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, o harĩa tũgũgire kĩambĩrĩria nĩ atĩ ũhoro wa campaign tũrahingire ira, na hihi ona tũkiugaga atĩ no tũrakenda ithurano ithiĩ na mbere wega, nĩ kũrĩ na ndeto tũrona kũrĩa icio ciahĩtũkana ti ndeto njega mũno cia gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na ngucanio kĩingĩrĩro kĩa polling station. Tukona borithi, tukona agents magĩkararania, na tũgacoka tukona partisans. Nĩ ngwenda kuga atĩ kũringana na watho wa ABC na ũhoro wa ũrĩa ngugaga harĩa wa multipartyism na democracy, mũikia wa kura nĩwe namba ĩmwe, aheo rũtha wa kwĩyaria gũthiĩ gũikia kura harĩa ũguo. No kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩkĩĩ kĩngĩtũma tũgĩe na andũ matarĩ agents, ti observers, tutuike nio tugutinda twĩroreire TV-inĩ. Eric wa Mumbi aumire kũrĩa Karatina, mũndũ gwĩtwo Mwenzangu Kĩrũga wa Thuku aumire kũrĩa Chinga, mũndũ gwĩtwo gũtirĩ mũrengo ona ko nĩ mwena wa opposition. Ũmũthĩ tũkwagĩrĩirwo kũhe aikari a Mbeere North, Kariobangi na kũrĩa kũngĩ Kanya gagũthiĩ harĩa maikie kura. No rĩrĩ partisan yao rĩ, people who have been causing violence and anarchy are the fathers of chaos, anarchy, discord, not only in Mbeere North but in the Republic of Kenya, led by one Rigathi Gachagua. So we are very synchronized team.
people who preach peace. We want very peaceful by-elections here. And the fathers of anarchy, chaos, discord, people from Mutego, and all manner of things, the guys of shares, are the people who talks about, who have been causing violence. And we have just witnessed even here. Yes. We have come very peacefully, as you have seen. Not even with a car, walking. Okay? And we are going to cast our vote here. And then I cast my vote at the Getibori polling station. And then we go around the constituency, ensuring that things are running well. And we are calling upon all security agencies to ensure there is peaceful voting process, that the people of Mbeere North are going to do their voting, to exercise their democratic rights in a peaceful manner. And that is the purpose of the security I can agencies. mention on voter bribery, because I have reported incidents, and as I come out I'll tell you where agents from the opposition are trying to influence votes by paying voters, but it's not working. So I can tell you there are those claims, but it's being done by the opposition. They are attempting to influence by bribing voters, but it will not work. And we are not complaining because we are confident. Our people know why they are electing Leo Amudende. It cannot be changed by money. Yes. Thank you very much. Leo Amudende, the UDA candidate for the Mbeere North constituency by-election. Ini tukucokereria ucio ni CS Roko na Leo Amudende me kuria mwena wa Mbeere North. He kaundu ukurikagia ngwenda kuria no uguo turona haria ngakiuria atiriri thini wa ithurano iria ni uriri haria 2027 no uguo gakorwo kuhana uguo tureka ngerekano ino ya ithurano cia by elections cia rita riri wa mbere ni ndauga IBC ni turona wira wa mwega ni twaigua security ni njega no hari kaundu ndirona gataroka wega itangenda gaikarega gicokagira ndagika nginya muthenya uri tuka aikari a Mbeere North na kuria kungi kwina by election reke maheo kanyaga gwikia kura tariu ndi haha uguri ni njui katiba nditikiretie aikondu ri observer ikaraja aikondu ri agent wa mundu fulani ikaraja aikondu ri official wa IBC aikondu ri muthurithania ikaraja ya ohe aikaria ku kanya riu ndamaka muno riu ndona Eric wa Mumbie ku kiroga thuku murata wakwa ari ku na njui kwa gwake ni cinga campaign twarikirie ira andu a opposition ya mwena wakwa uria tutetagira ka ni kiama kiriko meku na matire na tigandikiruga ndona ningia wathio kana mbaji ko mbere inya guikarite uguo tumenyage ni agent wao hangiri hega muno no JB wa vita na kione na mbaji JB by sign ni apatarija ucio ni mutikirie acio ni atogori itwa opposition ari tumoyo wega no kiuria ni riri kiuria ni nginya CS Rukuri nikiareka ku na koja mwiki wakura na mwiki wakura atuka ni hende ngociria ga ni hende ngociria tu kana jeka ka athiruka constituencies gwikate ni hende ra ngociria ni hende maragikia kura constituency arathiruka ciaki aikie kura acoke wira indo wake Peter urona ate nginya hau tukinyete wa mbere ni ngwenda kuga wanasiasa aria mekuo matikae ku blame IBC ndina thina nio mathire guthoga korwo matinathie kundu kuu korwo matinaingira kundu kuu hatiri handu IBC irokira to ndiri rarikia kithurano tukamenya wega ni ya maka no yaira na no itanayira okora ni kuiya kurakioneka number 2 marara umiana ni kiuyu direndo uyu akorwo kuo na tondu urauga direndo uyu akorwo nawe ni kuori urenda u tondu mangirare kawana siasa I mean waikia kura mathie na mbere na guikia kura mena thayu no riu ri uyu ni wa Mumbi uri ho cio ni Leo Amudende turakiona guciangana kiheo maratathi ndiwe kana hihi maratathi mundu anengeragwo make matandatu no rimwe hindagithurana makoragwo me matandatu indakibati gukiehera tumuone kando agithi handu kana urauga niguo agereire undu uria ni ndireka mathamu marenderoka ku niguo kwagirie no riu nona ni amba kweherio riu ndina kimenya kire gaituma tukege gukimemerekeria tukionei no ni ndenda kuga atiriri
nginyagia hau wanasiasa ya na mekwenda gutuika ward matikae ko blame IBC thaici toro na ndikindu ireka ithaa rimwe tu na mambiri kugate ni ici nio mathire guthoga ni mehereta andu ari angi gutiri mundu wi iguru na nie wega wakwa na ndiukaga gukenia mundu nie njugaga kiria njui gutire hindi ungiikara haria thi ugage uyu ni ime na we ni kuo rio na we mwenye uraiga ime athiko ona we nduikare ku thine tu ni kuo muri ukugirite ki aya marero ni marathinguka ri uyu uramona magithinguka ri ekumite ko githiti kumakora nake ara makora ku ni matige guikara atiriri ati ni umuthi ati taru nona aria mekuhota umuthi IBC ni njega biu mwena wao nona aria mekuhota IBC acio ni ici ugu niguo Kenya ituraga kama tangiikara wega andu aria metagwo leaders metikire guthomithia Wanjiko mamuthomithie wega bamwire andu aya na interest ciao mena cio teke tobe tuthie kuria tukore na muthuruti Mbugua kuria mwena wa Narok tukore tukimenya ni atakurathie na mbere Ani thegio Michael Njega ni ndakunyita wega ndiri guku kaunti-ini ya Narok na kwa ihinda riri ndirio polling station ya Masikode iria niyo ina ikia akura ingi na ikia kura guku tauni-ini ya Narok ni ngiri 29 magana mana ma 52 na candidate uria ngugite hau kabere ni candidate 12 na nitukuhotete kwamba kwaria na candidate wa DCP ni Douglas Masikode na kwa ihinda riri ndatunyitanire na candidate wa UDA uria ugukite kwirorera uria gukurathi na mbere no ne korirwo ikia kura polling station yege na ndimwirie polling station ile siku ni 52 na ndio tunyitanire nake atwire ule maundu makuhanaga mheshimiwa kuja hapa tuko kwa Inoro TV utuambie majina yako na utuambie leo umeenda vituo gapi kutoka asubuhi na wewe ulipiga kura. Basi kwa majina naitwa Robert Kanyinge Kudate, mgombeaji wa kiti ya Narok Town Ward kwa chama cha UDA. Asubuhi mimi tayari nishapiga kura na asubuhi nimezunguka vituo 5 na process ninaona inaendelea vizuri. Upande wa usalama yuko imara kila mahali, mimi ninaona askari wamesimama, kwa hivyo hakuna wasiwasi yoyote. Bibi, tulikuwa tunaona kuna wengine walikuwa wanasema kuna voter bribery, hiyo umeona wewe? Mimi sijaona na sijasikia, na mimi ninataka niimize wale wenye wameona wa report kwa taasisi ya serikali. Kuna police station wanaweza enda kuripoti, na hiyo ndio ninataka kuweza kuambia wafanye hivyo. Na ni vituo gapi umeweza kwenda kuangalia vile kunaendelea? Mimi nimeenda sasa vituo 5 tangu asubuhi na the process is smooth, inaenda vizuri. Bibi, tuliona kulikuwa maybe na uoga kidogo, unaweza ambia wale hawajakuja aje? Watoe hiyo uoga kwa sababu tuko na serikali na serikali tayari imetoa usalama yote, hakuna mtu anatishiwa maisha. Watu mimi na wahimiza watokee wapige kura kwa sababu kura ni haki yako kupiga na kujichagulia kiongozi. Bibi, wewe uliweza kupiga kura saa ngapi na ulipigia pale inaitwaje? Mimi nilipiga kura yangu masaa ya saa 3 na nilipigia kituo cha Ngairamiram polling station yenye iko eneo hii ya Narok Town Ward. Na bibi, tulikuwa tunasikia wengine watakuja ati kukaa kulinda kura. Wewe unaweza waambia wananchi wa Narok aje? Mimi nataka niwaambie wananchi wa Narok, piga kura yako, enda nyumbani kwa sababu kuna serikali yenye itachunga hiyo kura yako. Asante sana. Huyo Michael Njega muhuraniri wa gituro kia MCA na kiama kia UDA niwe Kudate, na niwe mwana wa uria baba ni wari MCA wa ward ino no akihuruka kahinda ka miaka 2 mihituku, na riu ucio niwe mwana wake uria mukuru, na nikio ahotete kuya auge ati kurugama gitena kiama kia UDA no baba warugomete na kiama kia ODM. Na riu reke njokie mwarukuru Michael Njega na kuma guku kaunti-ini ya Narok jitekaga Wanyuike wa Mbugua. Kuria kungi Michael ni kuria mwena wa Mbere North, akiona uria kuragithie na mbere ndiye kana mwandiki witũ wa mohoro nitukorwo tukiaria nake. Gutiakioneka kwina undu munene tiga andiki aitu a mohoro, ngikona handu hena mwandiki wa mohoro henda kindu oimite thutha, no kurakioneka
muthuri Tiroko reke tuigue kana CS Roko na leo muthende ka kwina undu marenda kwaria na andiki aitu a mohoro. Ballot paper, it's taken me less than a minute to vote. Yeah, so I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as they are. And the outcome is Leo Amuthende is definitely the winner of this election. They know it, that's why they have been moving around with guns. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station, that tells you what they are trying to do. They expected our people to react, they did not react. They have walked away, and we are just telling them to wait, to be embarrassed this evening. Yeah, I can report that we are doing quite well. So we will visit a few polling stations again just to observe. Yeah, so far so good. How did you turn out? It looks good because most of the people we walked actually, and most of the people we met along the way have already voted. The crowd here, which was attracted by security, the insecurity that was brought about by the presence of one J.D. Muturi. They came when they thought my win is, under threat. They didn't even come, and when they have seen me, they are very happy. Of course, they have been told I'm not a registered voter. My wife is not a registered voter. There are some people at home who have told me we will vote after you vote. So I'm telling the people at home, come out. I have voted. Those who are just fallacies by no agenda to sell to Mbeere people, Mbeere North people. So please come out and vote. Umai mukadhurane. Thank you. Mwanzo kulikuwa na tetesi kwamba kuna baadhi ya maafisa wa chama TUDN ambao wamekuwa na mavazi ya chama hapa katika nchi yetu. Unachukulia vipi swala hilo? Sijampata yoyote hapa. Nimeangalia na sijaona yeyote, na nafikiri mtu akifanya makosa anaelezewa na anabadilisha, so sidhani kuna issue yoyote. Kuna watu kwamba kuna tetesi za watu kuongwa kabla ya Yes. Hiyo inafanyika na opposition, hiyo nimesema. Kuna mahali wanajaribu kupatia watu 100, 200, na nitaitisha hiyo list, nitawapea nyinyi wenyewe, mtafanya uchunguzi. Sana sana inafanyika Evurore ward. Lakini wapiga kura wetu walishapiga kura, na wale wengi huko walikuwa wanangoja kuona nimepiga kura, na saa hii washaona nimepiga kura, watajitokeza, washafanya uamuzi. Kwa hivyo nasema tuko sawa. Jioni tutakuwa pamoja na tutasherehekea, kwa sababu tumesema mara mingi sio tu ati leo Amuthende anachaguliwa. Wananchi wa Mbeere North wanapata kiongozi anayefaa kuwaongoza, kiongozi ambaye anaangalia maslahi ya wananchi, na wananchi wa Mbeere North wanataka uongozi bora na maendeleo. Hiyo tu. Yes. So what would be your message, because it seems there's a lot of tension and what is that one message to your supporters and maybe residents of Embu North? Yeah, so I want to advise my supporters, stay put. As we have done our campaigns, we've never had a single incident of violence or fracas in our meetings. So I advise my supporters to maintain the calm. We have won. So the only people who can benefit from chaos is the opposition. So we have to deny them that by being calm, as we have always been, and as your leader has always been. I've been insulted the most. I have not answered back, and as you have always told me, I leave it to God. Nitasema kwa Kiswahili, wananchi na supporters wangu, tuendelee kudumisha amani, tuendelee tunajua tumeshinda mikutano zetu zote, hakuna hata siku moja kwa mkutano yote, na nyingi zimekuwa kubwa, mmejionea. Hakuna hata siku moja kumekuwa na tukio lolote ambalo lingehatarisha maisha ya mwananchi. Lakini kwa opposition mikutano yao yote, haswa
baada ya huyu Rigathi kuja, amekuja watu wamechapwa, tumelipa bill za hospitali. Saa hii tukitoka hapa tunaenda kuona mwenzetu, tumbebe tumpeleke polling station yake, alivunjwa mguu na guns wa Rigathi kwa kanisa. Yeah, so sisi tunadumisha amani na tunasema kwamba wananchi wangoje jioni wakiwa nyumbani. Mimi nitatangazwa na vile mnatarajia kupata kiongozi bora, Mungu amejibu maombi yenu. Una imani na tume ya IEBC na matokeo yatakavyokuja kivivyote vile? Kabisa. Mimi nina imani kwanza na wananchi wa Mbeere North, na najua IEBC inafanya kazi yao vizuri, na mmejionea hapa mtu anaingia anapiga kura, hakuna ushawishi unatoka kwa IEBC ama agent yoyote. So mimi nina imani IEBC inafanya kazi, na najua tu jioni ile matokeo itatokea, mimi nitakuwa nakubali. Ile tu nataka kuhimiza ni wana security, wale walinda usalama, tunataka wakuwe makini sana, waongezewe kabisa, kwa sababu hata nyinyi mmejionea viongozi wa opposition kazi yao wanataka tu kuleta vurugu. Asante waziri, mwisho kwa sekunde chache, umeridhishwa na zoezi hili hadi kwa sasa? I'm very satisfied as far as how the IEBC is conducting the voting process. Na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo, kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge, wasahau. Watu ya Mbeere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbeere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu Mbeere. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo inatakikana katika eneo hili, ni maendeleo. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes, and we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4 or 5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the young people, the youth of this country, to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining, up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically, without
been coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere North is constituency is concerned. Tuma kuria Mbeere North leo wa muthende na ningi Muthuri TCS Ruko makiari hau na arikia mohoro na kwira andu ethi muno moimire na riu ri twero no nginyagia tume ugo niguo muthe guikara nigo na timu yenge ya ugekora kingera Muthuri Titus Wanjiru hihi kiwako kia mucio tugethi gutiri nigwenda kuga atiriri maundu macio turona haria ni ndina kiuria kimwe Waihura ta mu Kenya CS Rukuri tiga factor ya gukorwo ni votari factor ino ingi ni yaki koguo kiuria kiu tondu kiri wa opposition ni wega ukiuria wabici yake atigire u nigetha tugitinde angikirie kura ehereku tumwetereire guku we ni mundu wa gwisabu bururi koguo ndiraikena ningukicokeria aria magituroreire ngatho na inoro nondu wa andu acio mara media ora maragiturehere horo na turakena muno ni tondu ni nyue maitho maitu na kwetha tugetha wigiririki wa IBC na maria mangi mothe na githurano kiagiriire media ngai amurathime muno makiria na ikaria kuria Nyeri aria magituroreire aria magukindumite kinya ngeithi chairman wako wa factory ya iria ine Gen Z Paul Muturi na aria angi ngai amurathime muno asante sana Peter Mushiro hihi tugithi gutiriha ni nyenda muno gwatheka tutanathie mwana ule ngikuri magicheka wa mbere ni ndakena ni gukorwo guku na wa keri ku ithurano icio ha he kaundu tuhithiirwo na nige kuoneka gwikinya hwaini gakautu twarirwo Mbeere peke yake Mbeere North ciakago guti handu hangi na nigwenda andu wana siasa ciothe maingatwo kuu mathie piu gutiri ati ni siasa kana no othe ni maingatwo mehere matigire Wanjikũ ikie kura athuri uri ekwenda ni kone ni Wanjikũ wa Mbeere nona mundu uri rugamite ko independent ni we ngiathura getha njeherie bara ici ciothe cikirehirwo kuria o mundu akirwira kiama giake na riu ningi gicoke ngigeithia andu kuria gwiturari ni manjinduragira muno na ningwiraga nyumite kuria rari kuria Kimende na ndirahurana giti kia bunge 2020 kuria cash crop ya matharu tuma na Peter Mushiro na ningi Titus wa Wanjiru ningi njengadero ni muguthie mwana uria ke Caspol ni undu wa Gatata Njoroge ngucia nekuo ari Mike ni ngatho nyingi muno na wira mwega na inyuĩ mwaruta mwena ucio kumanagia na haha tuguthie kuria mwena wa Kasipul nikuo mu reporter itu mundu gwitwo Gatete wa Njoroge nake ambikite kambi akorwo agitwira ni atia kuragithie na mbere ni na ni ngamwira mutindie thayo mugirori magukumia nake Jehova Ngai murathime. Thegio Mike Jega twi guku mwena wa Kasipul no turathi na mbere andu no marathi na mbere na kuhura kura haria ndiri tha ici Jega ndi thukuru wa Agorosare nayo neo primary school tikuria tutindaga na umuthi dakika cigana ona ciahituka Jegai ni kuma na gicanja mahaha ni tondu mubunge wa kuria Homa Bay town ni tumwitaga Peter Kaluma ni uma haha na egukite haha agent wa kiama kia ODM na ona na kado na gutwika niwe agent wa ODM auma haha nigetha gweterera uria niwe Boyd Were na niwe urenda giti giki na kiama kia ODM no agieterera ucio akinye ni kwina uria urenda giti giki uramenyeka ta Philip Aroko ni akorwo akinya haha okete na anake yake na ni mahota kumugutha mutwe na no tuona ginya gitathaka kame mutu-ini na ona bodyguard wake ni akiuga mona mushiga wake ni woyo ni anake acio riu ni kuma na gicanja mahaha na gicanja makiu ona gitina ikara muno Jega gikara ta dakika 5 uguo na acio ni macoka mathie na mubunge ucio ni atigwo haha mena ucio bodyguard wake na ni ahota gututariria uria gwathie auga ekurugamite haha ageterera ucio urenda giti giki na kiama kia ODM na ona niona ngari nene igiukana igifuatwo ni ngari ingi na riu athie agiciragia ni mundu wa kiama giake niokai niguo athie acemania na ucio na ni kwanjia haro hau ya miario na ni gwacoka na
na gicaja makiu kiahanika Njenga no ni tuona borithi ni moka na ihenya muno kwa jari ya GSU ni moka haha haraka muno ni twakorwo na ta thigari 200 uguo ni moka ni undu ni maigwa kwina kindu kirahanika haha thutha wa dakika 5 icio no Njenga moka na makora aria mwena wa Philip Aroko ni mauma haha na ni mathie no ni maheo report na makiuga ni megubuatirira uhoro ucio nigetha mathuthurie niki giathie na mbere haha na makemenye niki megwika kundu guku no dakika 2 ciathira uguo ona ucio kwenda giti giki na kiama kia ODM niwe Boyd Were ni ahota guka haha na ni ahota kuhura kura na ni aria akiuga akiraga andu aguku maige thayo na ni gicaja makiu ni kiuma hau ni ahoya aikaria guku mahure kura na thayo na ni akimera ni ona thigari ni aingi koguo matiga bagakorwo na guoya ni tondu wa kiu gicaja makiu kiahanika haha no Njenga thaici twi haha tuona ni andu anini muno aria maroka tondu tandi haha ndirahota kuona haria aria ni polling station no onongerora haria Njenga gutiri mundu haria uikarite urahura kura gutiri andu ni anini muno aria maroka kwina aria megukite rucine Njenga no thaici warora ni urona aruti acio IBC marugamete hau magete andu nturona mundu andu maroka mundu umwe uguo makahota kuhura kura yao na makainuka no guku Njenga kwina thigari aingi tondu kumana na gucanio yuma haha riu thigari ni moka tuna thigari aingi muno a GSU na ona borithi ya kawaida othe ni moka haha na thaici twina ta ngari 5 guku cia maabitha borithi aria me guku na ni marauga matirenda mundu o wothe warikia kuhura kura yaku wahura kura yaku ukauma ugathie muci na tuguthiete round ona nituma barabara-ini na twakiona ni mekirete nyambo kuria bara-ini na ngari ciothe ciroka ni ngari ciothe ciroka magoka ni makarugamio makarora ngari no wi ngari ino na ngari ino ikuite ke na process iyo yothe Njenga ni process ya ku make sure ati ugitiri guku wi sawa na gutire andu aria maroka guku mena nia njuru ya guthukia thayo uria wi guku na IBC nayo ni rathie na wira ni rathie na mbere na kuruta wira wao Njenga tuguthie na mbere guthie kundu kungi na kungu tondu guku kwina wadi 5 tuguthie kundu guothe tukionaga uria process iyo irathie na mbere na ndamenya nitugucoka ringi nigetha tuhote kukwira uria muroreri witu uria kurathie na mbere guku Njenga riu ndamenya ni akinya ni ithaa ria kuhuruka dakika nyinyi onawe unywe mai hau studio nigetha tuthie na mbere na kurora uhoro uyu wa ithurano ici nyinyi cirathie na mbere bururi-ini. Mwaka wa 2015 ni twambiriirie rugendo rwa kwi andu aitu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture Inoro TV ikoretwo thongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo tukinyite handu tukinyite tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gitugi kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwacĩ nyingĩ.
Ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukire gutukire. Tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru. Kundu tikoge ni Tenacity Locks Limited. Jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku. Na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko, mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks. Ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni ngima ya loko cia theinie kana 20,000 hari katoni ngima ya loko cia nja. Uhoro makiria tuhurire thimu kana twandikire WhatsApp 0711776688 kana tucerere duka-ini itu Kijabe Street, Nairobi. Tena na tena loko ni Tenacity Locks. Nilipata watoi wangu nikiwa young sana, nilikuwa 16. Sikuwa najua mtu yana nilipatiwa food gani. Kitu moja mimi napenda in life, napenda sana kujituma. Ndio siku moja nikakaa nikadiscover, kumbe naweza ingia kwa mtandao, nifanye ma research zangu na nipike chakula fiti. Ili ni make maka nikajua naweza fanya food yangu pia ikuwe colorful, na ikuwe pia tasty, isikuwe too boring, na watu wangu bedhe walikuwa na enjoy. Mtandao ilini sort. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Abui, ithe ndoe nĩ ngwendete. Nĩ njũĩ. Ithe ndoe nĩ makagira rũcio rwitũ. Na ngamenya hena ũndũ ũrenda. Ndĩrenda ũngũrĩre mũgũnda. Ũrendio nĩ Zuri Land Investment Limited. Mwena wa Matu. Zuri Gardens Matu Phase 3. Ndagĩka 10 tu kuma Matu town. 2 kilometers off Ivandini Masinga bypass. Ciĩ hakuhĩ na macukuru. Maĩ nĩ maingĩ biũ na thitima ciĩkuo na beacons na barabara nĩ thondeke wega. Kirigana rĩa 95 wagũra cash. Na warĩha na installment nĩ 230. Ũkaigĩrĩra deposit ya 50. Nayo balance rĩ ukariha na mieri 6 tu. Namba ne 0768999333. Na nĩ ngũkũgũrĩra. Kana tũmacerere wabici-inĩ ciao Greensport Towers harĩa bypass ya Kamaki 6th floor. Zuri Land Limited, empowering Kenyans. In Kenya, cervical cancer remains a major challenge. Over 5,200 women are diagnosed each year, and more than 3,200 women die annually from this disease. That's why fewer side effects, faster recovery, and expert care matter more than ever. Bracket therapy at RFH Cancer Center. Precision on the inside, compassion all around. Nenda premium weno, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kora mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Ina premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, haya he premium wele kuweda ka premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Wendega premium original na ni akavagara. Ogo nduri na premium original, jokaria pesa ciakwa. Nindi na premium wingi. Mabunjerie mamenye. Premium original nino ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu tuna mugunda mweru uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuhe muno na bara na oproti na title D yayo warikia tugakuna title yaku Araniria na idwe kugerera 0798555444. Na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngari hefithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay
from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Fetty Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra. Rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building first floor, kũng'ethera Nice Digital City. Nakuo Eldoret nĩ Quickmart first floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ Ospa Mall first floor shop F12 na Naikuru nĩ Baraka Plaza first floor shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769 507 696 kana 0740 157 504. Fetty Organics, ũkatũthondeke ngothi. Hello? Abuhi wakwa. Ragia kama mogakwa. Niki wahora na thimu ya pura. Niko kagukwira. No bere diary. Togora brotisha fahari homeschool ya Juja family. Ino athira kuya taito. Tondu ni kwendekanaga handu. Eni, na niguo yaumire na ihenya. Tondu na twarekia kuri hari. Nini riona wiki ciganona. Sikaro ni kurete gukura. Fahari Homes mena broti Juja farm ofania 499,000. Goko farade jaga muthiire kuhutha. Kwina mai thitima na mashukuru. Hora thimo 0704 000 111. Oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamakis third floor T7. Fahari Homes Matereveli Metakanyo. Yani hau niho tukinyanetie. Niho tukinyanetie ni undu wa wana waku. Nangi ndo marengereire moko-ini ma mutumia ucio. No ndo njuilea. Karen ni njira ya guthii njera aricariria. Ni wathire borithi yakuria kana ni uthiete? Ndathire no matianjitikirie to ni moe ni ngurutagira wira. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Gwiraga wona waigwa wa masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV. Tũthembanĩirie andũ amwe amwĩva tũgakorwo kwanyu mweri 28 tũkĩte gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia. Nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu. Nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi Wandana ya mũkukuthu tũgatũmendeke Ale Soba Junior Ugangwe iguongerere nginya wa cuka wa mucedo niĩ Joy wa Macharia ngakorwo kuo na niĩ ndigagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot. Koko ni Quiv Sound Station igura kendo kuda tukenda miaka 10 wewe moya kurathime. See you then. Wacha ilie baba nitoshamanie aririkana kore adonire mwodo wakwa iga korera ngirie maithori gaine yakoririkanete asine watheroka mari gwetaga mdusi kwamukira rwimbo tiga kurira taskiza ciu thimu-inĩ yaku ĩkĩra *860 *280# na ũririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe.
ukiri mwega mwiroreri wa Inoro TV nie ngetwo gikarati na nindiracokeria Inoro TV ngatho magikongwira miaka yao 10 ya umemerekia ni undu wa kuhe kanya gakurehe thenema ciakwa guku ikonanio thiini wa Inoro ngakiuga atia Ngai arathime Inoro TV muno na Royal Media Services yothe magikongwira miaka yao 10 ni matuikitie mbere ni undu wa gutuhe chance guku kwao riu nie ndacoka gwakwa runda ndathondeke thenema ingi eni yoke mukene oikarage okiroragira Inoro TV Itago kokumago ni ceceni ya Inoro TV. Gatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ tugithi na mbere gukurehera umemerekia wa mwanya ni umemerekia wa kumurika ithurano nini cia mwaka wa 2025 ithurano iria irathi na mbere gutafanio icigo-ini kana miena itiganite ya bururi ukinyire ihinda-ini riri ni mathaa matano kuma riria ceceni cia wikia wa kura ikorirwo ikihingurwo kuria matura-ini niguo gukia a Kenya mweke wa ukorwo magikinya kana guikia kura niguo guthura atongoria aria magukorwo makimarugamirira kwa ihinda ria mwaka umwe na mieri 8 yukite mbere ya tuingirite githurano-ini kia mwaka wa 2027 ithurano ici nini mwiroreri irathi na mbere gutafanio miena itiganite na irahutia icigo 24 iria ni gicigo kimwe gia kuria Baringo kurahuranirwo giturwa gia senator kuria nakuo ni turi na kiria kuhuranira iturwa ithathatu cia ubunge iria ni hamwe na Mbere North kwina kuria mwena wa Banisa kwina Malava kwina kwina kuria Ugunja na kundu kungi na kuwothe ni turenandikia mohoro mehandite sheba niguo tukorwo tukigwa maria marathie na mbere kuhanika na oho niguo kurumirira maria mareyumiria na makiria kuona ati gukinyira ihinda-ini riri ni kuri na kumwe tuonete riboti gukirikana ati ni kuri na riboti cia gutharikirwo iraikoro ikiyumiria na mau ni mamwe mamaria tuguthie na mbere gukorwo tukirora na kumwe gwa kurenda gukorwo ngiutanjira ni kuria Mbere North kuria githurano kia ubunge kiratafanio na ni githurano kiguciriria ahuraniri kenda aria ni hamwe na Njeru Ruben Mureithi ucararugama na kiama kia Alliance for Change Party kwina Dwega Newton Kariuki ucio ni wa Democratic Party kana DP na kwina Bui Duncan Ireri wa chama cha kazi kwina Gary Daniel Ireri ucio nake ni wa Kenya Moja Movement Gary Albert Murimi wa The National Vision Party na oho kwina Ireri Rollins Mwaniki ucio ni wa Safina Party kwina Jerorio wa Muthende ucio ni wa UDA ni umwe wa aria magikoretwo makiariririo na njira nene hindi ya kampeni kwina Waiharo Simon Mwaura ucio ni wa Umoja na Maendeleo Party na oho ni turi na Muringi Isaac Giri ucio wa United Progress Alliance. Na kwa county ya Baringo kuna kwa mwiroreri oguo ndakwira kurahuranirwo giturwa gia senator kuria kuguciriirie ahuraniri atandatu umwe wao ari Shadrack Kimplawat ucio ni wa Alliance for Change Party kwina Samuel Letasoi ucio ni wa Kenya Moja Movement na oho kwina Stephen David Kipruto ucio ni wa Republican Liberty Party kwina Benjamin Cheboy The New Democrats kwina Kipruno Chebmitai wa UDA Party na oho ni kuna Daniel Kirui ucio nake ni wa Umoja na Maendeleo Party kune giturwa kia senator kirahuranirwo tukiuma ku Baringo turore kuria mwena wa Malava kuna kwa kurahuranirwo giturwa kia obunge na kwa kuguciriria andu kenda togora kionera hau TV ni mwiroreri ni hamwe na Agatia James
Shinachi ucio ni wa Alliance for Change Party kwina Panyako Seth Abusini ucio nake ni wa DAPK nake Mwanga Edgar Busiega ni wa DCP no ucio ni aragekorwo akiyeheria no ni umwe waria makiutukirwo ni IEBC no ndi arakiyeheririe akitaitano-ini kiu tukithina mbere kwina Manyasi Joa Burundi ucio nake ni wa Democratic National Alliance onake ucio ni yeheretie na oho kwina Jason Shivakale Bruce ucio ni wa Entrust Pioneer Party kwina Tuvei Wilberforce Indai ucio ni wa Kenya Moja Movement na Kenalwa Benjamin ni wa National Ordinary People Empowerment Union Oyugi George Gaira ucio ni wa Party of Democracy Unit na muthia kwina Dakwa David Athaman ucio nake ni wa kiama kia UDA. Na kuokorea mwena wa Kasipu mwirorero na kone kurahurandirwo giturwa kia obunge kuria na kuo kwina ando 10 aria marahurandira giturwa kiu kwina Okelo Jesus Samson ucio ni wa Democratic National Alliance Aoko Jasmine Linda Ouma ucio ni wa Independent Aroko Philip Nation ucio ni wa Independent onake kugo ni kugate ararugama na tigiti wa Modo Kiube kuronake Bio Robert Mani ucio nake ni Independent kona ku andu atatu nio mararugama na tigiti wa Modo Kiube tugithana mbere kwina Abok Isaac Kiche ucio ni wa Kenya Moja Movement Ouma Robert Ouko wa Labour Party of Kenya Omondi Collins Okeyo ucio nake ni wa Movement for Democracy and Growth Oyo Ishmael Omondi ucio ni wa National Liberty Party Ogondo Boywere ucio nake ni wa kiama kia ODM nocio ni moro wa nyina noria wakire mobunge ku Kasipul uria wagekorirwo agikua oho ni kuri na Koitena Sam Lateng Okoth ucio nake ni wa kiama kia United Progress Alliance. Na kuokorea mwena wa Magarini mwiroreri Magarini okiririkane kuni kuria mwena wa Gicoi kuni kaunti-ini ya Kilifi ona kuokore na ahuraniri mugwanja aria marakihurandira giturwa kiu na Magarini kuria ni kumwe gwa kuria kiroko tukonete gukiyumiria thigithigi na tukirora ahuraniri aya ni kuri na Kenga Stanley Karisa ucio ni wa kiama kia DCP kwina Ngumbao Furaha Chengo ucio ni wa Democratic Alliance Democratic National Alliance kuna Kwisha Jacob Vemo ucio ni wa Federal Party of Kenya Kalama Amos Katana ucio ni wa Independent kana ararugama na tigiti wa Modo Kiube na kwina Gakahu Sara Wahito ucio ni wa Kenya Moja Movement Masha John Sulubu ucio ni wa Kenya Society Congress na muthia kwina Kombe Harrison Garama acio ni aria marakihuranira giturwa kia obunge kuria mwena wa Magarini na tukiajiriria no tukurora ringi kuria mwena wa mbere na makiria kuona ati ku mwena wa mbere ni kumwe gwa kuria kugushiririe na banene ya ahuraniri na oho ni kumwe gwa kuria muige urathie na mbere na kurora uria IEBC igukorwo igikinyandiria githurano giki.
Na mwiroreri no tuguthii na mbere na kumurika miena itiganite uria maundu marathii na mbere no ihinda-ini riri tukwamba guikia maitho uria ithurano icirathii na mbere miena itiganite kuria mucii gwa Charles Masikonde uria niwe muru wa nyina na Douglas Masikonde uria niwe muhuraniri wa giturwa kia ward ya Narok na kiama kia DCP ni kuratharikirwo muthenya wa irotuku ni andu matoekaine aria marerikana marari na uniform cia borithi kuringana na Dagitari Junior Kariuki uria niwe munene wa agents akiama kia DCP akomithitie gikogio kia kiuga ni wega munene wa borithi Douglas Kanja atigirire maafithaya ni moerwo makinya athiete na mbere na kuga magutigirira ati andu othe ni maikia kura matakwenderio guoya. Secretary General wa kiama giki Hezron Obanga akiuga maafithaya marathukangirie nginyagia marwa ma agents ao na thutha wa gwikinya borithi-ini ya Narok kwandikithia maafitha ako maramera ati matue maafitha acio maraumite ku. Charles Masikonde uria ni muru wa nyina na Douglas Masikonde ni muhuraniri wa giturwa giki na DCP akiuga muciari wake na andu angi onao ni maragire na nguraro kuona ni maraikirio nginyagia tear gas na ngari ciao irathukangio. Mahali ambapo tulipokuwa nyumbani mwangu ambaye nimeona kitu ambaye sijaiona, kwamba tulikuwa pale nyumbani tukifanya kazi zetu za shughuli ya kesho ambaye ni ya upigaji wa kura, na kama vile tulikuwa town tukaweza kufurushwa na tukaweza kujipanga tukaenda nyumbani mwangu, na mahali pale tumeweza kufuatwa na yale yameweza kutokea. Hatujaweza kufurahia kama familia, maana tunapozungumza kwa sasa kuna watoto wangu wako hospitali, mama yangu mzazi ako hospitali ameweza kupigwa na tear gas, na tumeshangaa ni nini kinaendelea, kwa sababu sisi tuna uhuru wa kusimama kama jamii na kufanya mikutano kwetu manyumbani. Hatujafanya kwa mtu yoyote yule wa UDA, hatujafanya kwa serikali, tumefanya kwetu nyumbani. Hii kitu tulisangaa kabisa, kwa sababu agents wetu wa DCP tulikuwa huko kwangu kwa ndugu yangu. Wakati tulikuwa tunafunzwa ama agency inafunzwa, waskari wakaingia na hatukuwa kwa nini, tulikuwa out of hii ward ambaye kesho inafanywa election, tuko Ngareta ward. Alafu sisi tulikuwa tuko huko kufunzwa agency yetu, pia kutafutia chakula. Saila hata tunaendelea kula chakula, tulikuwa tumemaliza mambo ya agents. Waskari wakaingia wakaturushia tear gas pamoja na bunduki, risasi. Na mwiroreri ihinda-ini riri tukorwo tukirora kuria kaunti-ini ya Kajiado kuria nakuo kuratabanio githurano kia gicigo kia kana kia wadi imwe mwena ucio. Kwina mwandiki witũ wa mohoro mwena ucio ni agututariria niku uhoro ucio urathie na mbere, na oho atutaririe mihango ino irathie na mbere atia kuma kiroko. Robert Masai, kama wanisikia, tueleze vile mipango ama mambo inaendelea saidizo za Kajiado, na utueleze ni wapi kinyang'anyiro iko kinaendelea. Naam, asante sana Kate. Bila shaka kama ulivyosema, tuko katika kaunti ya Kajiado, hususan katika wadi ya Purko, ambapo kuanzia saa 12 asubuhi wapiga kura wamejitokeza katika wadi hii kuweza kumchagua MCA wa eneo hili. Itakumbuka kwamba kiti hicho kilisalia tupu baada ya kufariki kwa aliyekuwa MCA wa eneo hili mwezi Aprili mwaka huu, Bwana Simon Saitoti. Na hivyo basi wagombeaji watatu kupitia vyama vitatu vya kisiasa, nazungumzia ODM ambaye inawakilishwa na Daniel Naikuni, chama cha DCP ambacho kinawasilishwa ama kinapeperusha bendera na Sanare Saidimu, na vile vile chama tawala cha UDA ambacho kinawakilishwa na Amos Mbusia. Kwa hivyo tayari katika kituo hiki cha kupigia kura hapa niliko ni shule ya Kumba Primary, ambapo ukiangalia nyuma yangu ni foleni katika ya mwisho, lakini tukiangalia upande ule mwingine tayari shughuli ni kama imekamilika, kwa sababu wapiga kura
wameondoka kwenye foleni kuashiria kwamba wamemaliza kupiga kura, lakini bado shughuli inaendelea hadi mida ya saa 11 jioni. Pia tumezuru shule mbalimbali katika eneo hili, tumekuwa katika eneo la Ngoile, lakini kila ambacho kinajitokeza kwenye uchaguzi huu ni kwamba kuna amani ya kutosha, kwa sababu wapiga kura wamekuja hapa tangu asubuhi na wamekuja kwa wingi kabisa, kwa sababu tulikuwa hapa mida ya saa 1 na katika ile polling station number 1 tuliweza kushuhudia takriban watu 170 tayari walikuwa wamepiga kura, na pia tumeweza kuwapata wagombeaji wawili, ule wa UDA ambaye anapigia hapa na ule wa ODM ambaye anapigia kule Ngoile. Tumewapata wakipiga kura na wakaeleza kwamba shughuli hii imeendeshwa kwa njia ambayo imekuwa na amani kabisa. Vile vile tulikuwa tumezungumza na kamanda wa polisi katika eneo hili, Kajiado, kaunti ya Kajiado, Bwana Alex Shikodi, ambaye ametuhakikishia kwamba usalama wa kutosha umewekwa katika vituo vyote 12 vya kupigia kura. Lakini hapa nina tayari wananchi ambao wametoka kupiga kura, na watueleze tu, labda mzee karibia tu hapa hivi, alafu utaanza kwa jina lako kisha tueleze umeenda kupiga kura huko ndani, zoezi lenyewe linakaa aje na mambo iko vipi? Kwa kweli mimi naitwa Charles Mbusia, mzaliwa wa hapa Kumba. Pia mimi niko katika idara ya amani kama mzee kijiji ama village elder. Na kwa kweli tangu mwanzo tumeweza kufanya mambo tunaona iko sawa, na tuliweza pia kupata uhamasisho. Tumehamasishwa na serikali kama village elder, na kunakuwa na amani. Hata ukiona kule nje tuko na security iko sawa na shughuli inaendelea vyema. Asante sana. Hebu tupate pia mwingine karibia tu hapa hivi. Tayari umeshiriki uchaguzi, labda umeonaje? Tumeona kuanzia asubuhi. Kwa majina naitwa Peter Leshinga. Tumeona uchaguzi imeendelea vizuri, wananchi wamejitokeza kwa wingi, na tunashukuru serikali kwa sababu wametupatia maafisa wa polisi, wameshika doria tangu saa hii, au tuna furugu yote tumeona. Haya, asante sana. Labda tupate kauli ya umekuwa ukizunguka katika maeneo mbalimbali, shule mbalimbali, vituo vya kupigia kura. Je, hali ikoje kule na hapa? Asante sana. Kwa majina naitwa Purity Sein, mimi ni tallying agent na nimeweza kuzunguka kwa the 8 polling stations. Nimepata kuna amani, watu walirauka mapema kumchagua kiongozi wao. Na tumeweza kuwaona watu wakiwa wametokezea kwa wengi sana. Tulikuwa tunafikiri ni by election ambao watu hawatakutokelezea, lakini wametokezea. Hapa Kumba tulisikia fununu asubuhi kwamba kulikuwa na furugu kidogo, lakini wakati tumefika tumepata usalama uko sawa, na tumepata security iko sawa kwa polling station zote, na tumewasihi watu wetu waweze kupiga kura hapa. Mimi pia ninafanya kazi na serikali ndio, lakini mimi ni mpiga kura hapa, na tumewapongeza hata wanahabari kwa sababu wamekuwa pia kipaumbele kwa polling station zetu kupeana habari vile kazi inavyoendelea. Kwa hivyo tunashukuru kabisa, na tunashukuru pia wahusika wote, na tunajua uchaguzi utaendelea vizuri. Labda katika chaguzi mbalimbali nchini inaonekana ni kama ni mtihani wa kwanza kabisa kwa tume ya IEBC. Je, hapa Kajiado wameendesha vipi zoezi hili? Kazi ya kutrain POs, agents wamefanya kikamilifu. Kwa hivyo mimi nimeona IEBC wako sawa na wako tayari kufanya kazi ya uchaguzi, na vile nilivyoingia pale ndani nimeona biometric wakati huu uko sawa kabisa, sio wakati ule mwingine ambayo biometric ilikuwa na shida kidogo. Kwa hivyo also on matters ICT, I think the system is now very efficient. I was so surprised to just cast my vote within a second, so I congratulate IEBC. Wamefanya vizuri. Sasa labda tukimalizia ndio nikuruhusu uondoke. Pia kuna swala la usalama, naona maafisa wamejaa hapa kweli kweli. Katika vituo vingine usalama ukoje, hususan kule Ankaroni, kule Ngoile na mambo kama yale? Asante sana. Unajua hapa Kumba ndio the largest tallying center in terms of population. Hapa ndio kuna kura nyingi, na kura nyingi hapa si ya wakaaji wa hapa. Sana sana wametoka Bisil kwa sababu ni town ambayo imetukaribia Kajiado hapa. Na hata niseme si wa Masai wengi. Na unajua kwa tabia yetu ya Kimasai kuna system iliyowekwa ya heshima, na huko ndani hakuna hata furugu hata kidogo. Kwa hivyo tuliposikia hapa tukakimbia hapa kuja, kwa sababu pia sisi ni viongozi wa hapa, tuje tuwatulize watu wetu, na tunashukuru usalama kwa sababu kitengo cha usalama kwa sababu walifika mapema, na pia media fraternity tunawashukuru kabisa. Lakini kule kwingine kuko very peaceful, watu wanaenda tu vizuri, wanapiga kura yao, hakuna furugu. Asante sana. Labda tumalizie ndugu, unaweza karibia tu
hapa hivi, halafu utatuambia jina lako. Naona ndio unaenda kupiga kura, labda matarajio yako ni yapi wakati utafika kule ndani? Okay, kwa majina anaitwa Rogers. Kwa majina anaitwa Rogers Kinari. Mimi ni mmoja wa wapiga kura wa hapa Kumpa Primary. Ongeza sauti kidogo ndugu. Mimi ni mmoja wa wapiga kura hapa Kumpa Primary. Nimekuwa kwenye foleni, naona inaelekea kuisha. Ngawaje tangu asubuhi kumekuwa na watu wengi, ama mambo naona iko sawa, security naona iko sawa. Kila kitu naona inaendelea tu vizuri. So natarajia uchaguzi wenye nadhani utakuwa na msukosuko wote. Okay. Haya, asante sana. Nafikiri nitakuruhusu sasa uingie kwenye laini alafu uendelee kupiga kura. Labda tu Kate, kukujuza tu ni kwamba kwa faida ya msikilizaji ni kwamba wapiga kura 4848 ndio wanashiriki uchaguzi huu mdogo katika wadi ya Purko, ambapo wanashiriki katika vituo 12, lakini kuna vituo vingine labda kwa mfano kama hapa Kumba kuna vituo 3 kwa sababu ya idadi ya watu, na kama ulivyosikia ule mzungumzaji wa kwanza anasema kuna idadi ya juu zaidi ya wapiga kura hapa, na vile vile katika shule ya Ngoile kuna pia idadi ya juu sana ya watu, na vile vile kule Enkaroni ambapo kuna zaidi ya wapiga kura 1000 katika vile vituo. Ndio sababu kuna vituo viwili na kusababisha eneo hili kuwa na vituo 12. Na kama tu nilivyokujuza hapo awali, ni wagombeaji 3 ambao wanamenyana kwenye kinyang'anyiro hichi, ambapo hapo jioni tutajua mbivu na mbichi, hususan wakati IBC itatamatisha shughuli mida ya saa 11 jioni. Kisha zote tutaelekea kule katika shule ya Ngoile Boys ambapo kura zitajumuishwa na mshindi kutangazwa, ili wapiga kura waweze kupata mwakilishi wao ambaye atakuwa anaridhi kiti hicho na kuweza kuwakilisha katika bunge la kaunti ya Kajiado kwa muhula huu ambao umesalia takriban mwaka moja na miezi kadhaa. Kwa hivyo ni swala ambalo tumekuwa tukifuatilia tangu asubuhi, na tutazidi tu kukita kambi hapa kuweza kuangalia labda kunani, lakini hadi sasa kama ulivyosikia wazungumzaji na pia sisi pita zetu zinaashiria kwamba kura hii ni ya amani kweli kweli, labda tofauti na maeneo mengine nchini ambapo kumeshuhudiwa furumai. Ni swala ambalo tutazidi kufuatilia, lakini kwa sasa nakomea hapo. Mimi naitwa Robert Masai, tutazungumza zaidi hapo baadaye. Asante sana Robert Masai. Mweroreri ocean Robert Masai ore mwena wa Purko kuni kaunti-ini ya Kajiado, na no akigwa kiuga ku ahoraniri ni atatu agiturwa kia MCA, na nigiturwa kirahoraniro kana ki aikia akura maokoro makeo mweke wa gwikia kura ceceni 12, na ihindendere ntokoro tikira kuria mwena wa Magarini, na Magarini goririkanie kugwatigirwo mweke giturwa-ini kia constituency kana giturwa kia ubunge thutha wa mubunge wa mwena ucio kweherera kana gukua, na kuri na ahoraniri 10 aria magukorwo makihoranira giturwa kiu, no ende haria ahoraniri acio 10 kuri na 3 maragikorwo makigeheria, na kwina aikia akura kuringana na ripoti cia IEBC cia mwaka wa 2022 80 igana aria 28, na kwina ceceni igana ria 93 cia wikia wa kura. Ihinda-ini riri ngwenda tunyitanire na mwandiki witu kuma mwena ucio wa Magarini Francis Mtalaki. Mtalaki, kama unanisikia, tueleze mambo inavyoendelea pande hiyo. Na kwa sasa shughuli nzima ya uchaguzi mdogo wa Magarini unaendelea katika njia iliyo sawa, licha ya baadhi ya hisia ambazo ziliweza kuibuliwa na baadhi ya wagombea pamoja na tume ya IEBC kuweza kujitoa kimasomaso wakisema kwamba masuala haya yamekwisha tatuliwa, na kwa sasa tupo katika kituo hiki cha kupigia kura cha Mambrui, ambapo idadi ya wapiga kura bado ni ndogo mno ukiweza kulinganisha na siku za hapo awali. Ukiweza kuangalia katika sehemu hii kwa mfano kuweza kupigia kura, unaona kwamba tupu ni waandishi wa habari pamoja na wale maafisa ama makarani wa tume ya IEBC na baadhi ya maajenti ambao wako hapa kuweza kufuatilia kwa karibu na wale ambao wanaweza wanafuatilia uchaguzi huu mdogo wa Magarini. Nimeweza kuona pia baadhi ya mashirika pia yakiwa hapa yakifuatilia kwa kina kuweza kuangazia kwamba kila kitu kishwari. Na kando na hayo pia tumeweza kuona pia baadhi ya wakazi wakifika hapa, lakini kwa uchache mno, na baadhi yao wakisema kwamba wameridhishwa na jinsi
shughuli nzima inapoendelea. Hapa nilipo pia nimeona kuna bwana mmoja hapa, tueleze, songa hapa karibu, tuambie wewe ni nani labda, alafu shughuli hii nzima unaiona namna gani kama mmoja ambao amekuwa akifuatilia matukio haya ya uchaguzi mdogo wa Magarini? Asante. Kwa majina naitwa Walid Sketi na mimi ni accredited observer kutoka shirika la Vocal Africa. Kuanzia asubuhi tumeshuhudia zoezi ambalo limeanza kwa ule wakati mwafaka. Saa 12 kamili vituo vingi vilikuwa vimeweza kufunguliwa. Unfortunately numbers zimekuwa chini kulinganisha na zile idadi za wale wapigaji kura ambao wameweza kusajiliwa katika vile vituo. Jambo lingine ni kwamba tumeona kuna political interference katika hili zoezi zima la upigaji kura. Tumeona wanasiasa wengi wakikita kambi nje ya vituo vya kupiga kura, jambo ambalo silo la kisheria ama linaloruhusika katika zoezi la upigaji kura. I think jambo lingine ambalo pia linatuvunja moyo ni kuona kwamba vurugu limeweza kushuhudiwa maeneo mbalimbali. I think kuna eneo la Marereni kulikuwa na vurugu ambapo mbunge Ken Chonga aliweza kufurushwa na baadhi ya supporters wa mgombaniaji fulani katika hichi kinyang'anyiro. Kwa hiyo IBC wamejitahidi upande wao kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Wale wenye kuelekeza watu katika kupiga kura. Jambo lingine ambalo pia nadhani ni changamoto, na hili ni jambo linafaa lishughulikiwe sana, ni ile voter education, kwa sababu tumeona sisi kama observers tukikaa pale, out of 5 people ambao wanaenda kupiga kura, wengi takriban 3 ama 4 wanasaidiwa katika kupiga kura. Kwa hiyo inamaanisha kwa voter education ni jambo ambalo linafaa litiliwe mkazo sana. Jambo lingine ambalo pia tumelishuhudia katika upigaji kura ni idadi ya vijana kujitokeza. Maeneo mingi tuliokwenda huko ndani ya maeneo ya Gongoni, Garashi, wengi ambao tumeona wanajitokeza ni wazee, akina mama. Kwa hiyo pia hilo ni jambo ambalo sisi kama observers ama wale wenye kuangalia hili zoezi zima tumeweza kulishuhudia. Naam. Na matarajio yako labda tunapoelekea kuanzia sasa hadi saa 11, unaona idadi inaweza kuongezeka? Inawezekana kuwa idadi inaweza kuongezeka given that leo ni Alhamisi na ni siku ya kazi. Labda watu wanapotoka makazini kuanzia mwendo wa saa 9 kuelekea saa 11, huenda idadi ikaongezeka. Pia vile vile tunatarajia labda zoezi hili litaweza kukamilika kwa haraka, na labda ile hisabu ya upigaji ya kuhesabu zile kura ambazo zimeweza kupigwa na matangazo kupeanwa itakuwa ni jambo linaweza kufanyika kwa haraka, kwa sababu hatuoni changamoto zozote za kiusafiri ama za hali ya anga, kwa sababu hali ya anga iko shwari kama unavyoona, hakuna mvua kali apart from eneo la Garashi. Nadhani kote kwingine hali iko sawa. Asante sana Walid Sketi kwa amani haya. Na pia tukiweza kuangalia sasa katika masuala haya, katika dakika 2-3 zilizopita tumeona pia baadhi ya wapiga kura wakiweza kufika hapa, wakiweza kufuatilia kwa karibu. Kama huyo mmoja ni mmoja wa wapiga kura na anakwenda kutambuliwa na kile kifaa cha Kimskit, alafu pia ndio waweze kupewa kile kijikaratasi cha kupigia kura, alafu atakuwa anakuja katika hili sehemu ambapo ndio la siri la kuweza kupiga kura yake yeye mwenyewe. Akimaliza hapo ndio aweze basi kupiga kura na kuweza kukamilisha hatua hii. Na jinsi alivyoweza kusema, basi kuna baadhi ya wazee ambao labda wanahitaji kushughulikiwa. Mfano mzuri ni huu, pia unaweza kuona kuna nyanya pale amewasili akiwa na nafikiri ni mmoja jamaa yake pia, kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kufuatilia kwa karibu na kuona kwamba amepiga kura jinsi moyo wake unavyotaka. Lakini akisema kusema masuala kama haya, tume ya IBC kusonga mbele ni muhimu sana waweze kuliangazia na waweze kuhakikisha kwamba wamepewa hamasa ili waweze kuhakikisha kwamba wamejipigia kura wao wenyewe ama kuelimishwa zaidi kuhusiana na masuala ya upigaji kura. Kwa hivyo ni hayo ndio masuala ambayo tunayafuatilia kwa sasa, na tutazidi basi kuwajuza watazamaji wetu wa Inooro TV kuhusiana na kinyang'anyiro cha Magarini, ambapo jumla ya wapiga kura 80,128 katika vituo 193 kwa sasa wanaendelea kupiga kura, na tume ya IBC imeshikilia kwamba kwa sasa kila kitu kishwari.
kulikuwa na sintofahamu wakati wa asubuhi, lakini wametatua pamoja na baadhi ya wagombea pia wakielezea kuridhishwa kwao kutokana na baadhi ya tetesi kwamba baadhi ya maajenti ambao walikuwa hapa basi wameweza kuondolewa. Kwa hivyo ni swala nzima hili ukiweza kuangalia katika muda unaofaa. Ngona kueleza hapo mbele ni kwamba lazima tafika kwenye kile sehemu kijisanduku cha siri kuweza kupiga kura yake, kitakapoweka tiki anapotaka yeye, ndipo basi atakuwa anakuja katika kijisanduku hiki. Ukiweza kuona kuna baadhi ya wale ambao wametayari wamekwisha kupiga kura, alafu ukimaliza hapa basi utakuwa unaweka ule wino kabla ya wewe kuondoka, ndipo usiweze kurudi tena kusema kwamba umeweza kupiga kura kwa mara ya pili. Kwa hivyo ni taratibu ambazo zimewekwa na tume ya IEBC na tunafuatilia kwa karibu kwa kina. Unapoona basi ni baadhi tu ya wale maajenti wanaofika pale kuweza kumsaidia mmoja wa wapiga kura ili aweze kufanya uamuzi wake jinsi anavyotaka yeye, na kuwe na baadhi ya mashahidi ambao wako hapo. Na basi kufikia hapo sasa nafikiri tutaweza kukomea hapo, alafu tutaweza kuwa jijuza katika taarifa zetu za baadaye. Na kama unavyoona pia nikimalizia kwamba atakuja sasa, amekwisha fanya uamuzi wake mbele ya wale maajenti, ataweza kupiga kura yake na kuitumbukiza mle ndani. Hivyo basi ni maamuzi ya Magarini. Kadri wanavyozidi kuja ndivyo basi bivu na mbichi itakwenda kutambulika ifikiapo mida ya saa 11. Manake vituo vyote vilifunguliwa mwendo wa saa 12. Kwa hivyo tunataraji kwamba itakapofika saa 11 jioni basi mlango utakuwa umefungwa na kura kuanza kuhesabiwa rasmi. Na kuregesha studioni. Asante sana Francis kwa hiyo pande ya Magarini. Na mweroreri no toguthi na mbere na kurora miena itiganite ya bururi niguo kumenyithia maundu uria marathie na mbere, na no tugucarania na mwandiki makiria kuria mbere North Mwangi wa Maina uria wihandite sheba mwena ucio kuma muthenya wa Monday nginyagia umuthi. No ihinda-ini riri guku studio ni turena mugeni uria ukorwo gituteithiriria guthie na mbere na kwaririria cigie ithurano cia muthenya wa umuthi, ithurano iria ishiguciririe kana irahuranirio miena 24 kana ishigo 24. Icio ni kuma kuri kwina giturwa gia senator, kwina iturwa cia obunge, na oho ni kuri na iturwa cia MCA 17 irahuranirwo miena itiganite. Na kumenya na haha gwenda kunyita ugeni wakiri Kinyua Machina, ucio ni wakiri na ni ataukitwo ni maundu makikonainie na watho, koguo no okorwo agituteithiriria gukimenya mawatho ma githurano hamwe na mutaratara wa githurano. Wakiringa kunyita ugeni guku ceceni-ini ya Inooro TV. No anjiriria na kugeithia mwiroreri. Ni ngatho Kate. No kugeithia mwiroreri na oho utwanjiririe na gugututariria mutaratara ucio ni undu wa mbere tukwenda kumenya, tondu ihinda-ini riri tukinyite ithaa ria 5 na githurano giki ceceni kuma ihingurwo thinacara cia kiroko. Mirango ni taigwa mtalaki agitwira ate gugikinya 5 kana before thinacara ikinyite mirango itanyitwo kurwo ihingitwo ceceni-ini itiganite. No tutariria mutaratara oyu tondu to guthie guthurana no gukiri na maundu mangi ma kurumirira niguo. Muthikiriria ndakugeithia muthenya wa muthi. Ni ngatho Kate ni kanya gaka ga kwerethera muthikiriria maundu makonainie na by election kana githurano kia mwanya. Haria twanjagia maundu ma by election, watho ukoragwo ugite ati polling station yagire ukorwo ikihingurwo thinacara na yagire kuhingwo thaa 11. No o watho ucio ukauga okorwo kwina mundu haria laini-ini thaa 11 cigikinya andu acio matiagire kuhingiririo. Koguo ni voting ka githurano ni githiaga na mbere nginya andu acio mauma laini-ini thaa 11 makahota gwikia kura. Koguo no korwo ni thinacara fata othe makorwo ni marikitie gwikia kura ciao. Na tukiroraga wona marikia gwikia kura niki kirumagirira, tondu ta thaa ici giki ti githurano gia president kira twetagira ta thiku ithatu niguo tukiigue maumirira kana undu ta ucio. Giki kia obunge na wadi tugweterera mathaa maigana atia kana thiku cigana atia niguo tugikorwo tugitangathirwo muhotani? Ni kuringanaga na wadi kana constituency. No wadi ni urona gutikoragwo na andu ingi muno a wadi. Koguo watho ukoragwo ugite ati mundu wa mwisho arikia gwikia kura niho riu cianjagia gutarwo.
koguo muno muno wonaga maundu macio announce ka makitangathwo muthenya ucio ungi ni etha mathaa makorwo makinyanĩire maria magutara kura icio no thikũ ici tondu twina nyamu ici cietagwo KIMS kit na electronic transmission of results maundu macio ni mahotaga kumenyekana ona utuko ona gukinya kindu ta thaa thita-ini rimwe ni iguaga kwina declaration tondu maundu macio makoragwo me systematic muno to kwina form iria ihuragio okorwo riu turauga turari uhoro wa ward presiding officer niwe wihuragia area form etagwo form 36 tondu 35 ni ya bunge no riu ya kiria 35 ni ya MP 36 ni ya MCA okay koguo kwina 35A na 36A riu ya mubunge ni 35A koguo uria guthiaga ni ati iyo niyo the primary form na niyo presiding officer aihuragia kuma haria polling station yaihurio aga transmit nyamu icio kuri tallying center area ya constituency riu kuria cikanyitwo no ni returning officer wa constituency hau niho ituranagirwo ciothe hau niho ituranagirwo na riu oko ni constituency ni 35B 35B riu ikoragwo ikionania maundu maria 35A ici ciothe ciaturanirwo riu cigekatia cigekirwo haria 35B kana okorwo ni MCA 36B no kindu kiria gia bata gia kumenya na maundu maya ni maciritwo nginya igoti-ini ni ati returning officer ndagicenjia maundu maria mandikitwo results iria atumirwo ni presiding officer kuma kuria polling station na hau atariria IBC mena gibarua kinene na ukirora commissioner aria mararugamirira IBC ihinda-ini riri nirio ni gibarua kiao kia mbere kiria andu magukorwo makimathimana nakio we kuringana nawe uri urona maundu ma magithie na mbere kumoriria ithurano ici cianjiriirie uria campaign maraikorwo makihandu kana makirora maundu macio nurona ta magukorwo na wigiririki gugithie gabere wigirire kit tutingimenya uhoro waguo nginya ithurano icio ciekwo na tuone uria reaction iria cigukorwo ho na nitwe ateti ni makoragwo na maundu maingi kwina aria marega gwitikira ni macindwo ona iria election iria koragwo free and fair no eketwaje tuge ati na nitwaritio haha ndeto ici cia IBC ukirora Kriegler Commission iria ya thondeketwo hindi iria thutha wa post election violence ya 2007 na mwaka wa 2008 ne ugire ati kana kwari na proposal ati IBC ne agire gukorwo igiikara miaka iganona iga constitute ni etha ikahota kugia experience commission ikahota gukorwo na experience yo ya gutwarithia ithurano ino itu nirona commission irekerirwo mathaa manyihite muno manginya githurano kiria kinene koguo no nginya ni maundu maria na githungu twitaga wait and see no nginya tweterere tuone uria magutwarithia by election ino no o niguo undu twitaga litmus test by election ici cirekwo kundu gwiciria kundu 20 na kindu 24 na hena senatorial hena MP hena MCA koguo ino ni test njega ni kutotithia tumenye atiriri haria mbere maundu magakorwo mahana atia no na commission ni gukorwo ina experience ya kumenya ati riu ici nicio challenges changamoto maya nimo maundu ino niyo mihinga ikoragwo kuo hindi-ini ya by election na election in general noiga wega hau ati giki ni kigeranio kiega gia kuona uria maundu makorwo na hau kabere na twarora ni turona kumwe kureyumiria ngucanio kumwe tukuona andu magitharikirwo gwe kundu tona nginya ngari igicinwo irerikana ni ya umwe wa huraniri agiturwa nurona ta guthie gabere turarumirira njira iria yagirire na makiria kuona giki ni githurano kinini na tutigaritie thi wa miaka iri tutabanie githurano kinene ni turorete njira iria yagirire ta bururi girora kuria mbere maundu maria maratwikaga ni kurari na bribery uguo niguo kurerikanaga
ingirora maundu macio ma bribery ka kwirwo ati mbeca nyingi muno ni ciraitangirwo ku ni thirikari iyo ni allegation tutiwe no ingirora hau ucoke ndore kuria Narok na uria kurahanikire kuria kwa muthuri wetagwo Masikonde ucio wagwetwo riu violence rera ari kuo coke tuthie na kuria Malava kurari na muthuri urahurirwo muno dirona ta iyo ari sign njega ati maundu ni marathie wega tondu violence yo ni koragwo igicungiriria ati maya maundu marathie na mbere ti mega maundu ti smooth tondu tuga election ndianjagia haria ballot-ini election yanjagia hindi ya campaign nikio tugaga ati election ni process ni gathabari karia twitaga gathabari koguo ngirora maundu macio makoretwo magithii na mbere ndingiuga ati no muthi no ndaigua ati kuria Homa Bay kuria Kasipul ningi kuma na ngucanio iyo ti sign njega ati nturorete tondu maita maingi by election ni tuonagio ria gugathie hindi ya githurano kinene kana igatuonia maundu maria magire gwikwo ni etha gutigakorwo na ndeto ta icio election-ini ko ndingiuga ati ni turathie wega based on maundu macio tuonete na ona maria tuona na o haha tabarira-ini no na area field reporters thank you na mwiroreri tukiaragia icio cia ngo iria iragithie na mbere kwiyumira kana iria irakionekana na nituguthie na kuria mwena wa Malava turore uria maundu marathie na mbere tondu turatariria ati ni gukorwo ukiyumiria thogo mwena ucio mwena wa Manyonde wadi ya Butali Tegulo iyo ni county-ini ya Kakamega na ni thutha wa ngari ya muthemba wa Toyota Prado iria kuratuika yuma muthafara-ini wa muhuraniri wa giturwa kia Malava na kiama kia DAPK niwe Seth Panyako kumudio mwaki ni nyanake na kurerekana ati mihango ya uthuthuria ni kianjiriire ndugo ukimenya niki kirathie na mbere na toguo rakiyondera hau icio no imwe cia mbica iria iragithie na mbere gutumwo guku kuria ni wakiona kwe ngari ikorirwo ikigurwo na mahiga na oho ni kuri na ngari imundirio mwaki ni eno nitukorwo tugithikiriria ni mariku magokorwo magithie na mbere na kutondu Eugene Wamalwa uria niwe mutongoria wa kiama kia DAPK ni mamweno ucio na ni akorirwo akirekereria ndumiriri yake nituthikiririe uria akorirwo akiuga. There was no police. Matete police station said they had no vehicle. The vehicle had gone to Malava. When I called the county commandant, she told me she's intervening. The first one I called, she took it lightly. She didn't intervene. I wrote her message. She refused to receive my call. I wrote her message, then she called back. I asked her, I'm just calling you to report that I'm under attack and you disconnect my call. Then we left, of course. We had to find a way out. But I can assure you that a person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. One of the victims of this attack had his intestines actually torn out. As we left Webuye Sub-County Hospital, he was in theater. And he's not out of danger yet. Would want to request you that you accompany us there. And we also would like you as the media, as our key partners, free media being the cornerstone of our democracy, to know that our democracy is facing its darkest hour of peril. And you, the media, can actually defend our democracy by exposing all electoral malpractices. One of those under Article 81 of our Constitution that undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery. And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing.
We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for because the serialization of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. They did not allow us as participants in this electoral process to inspect and to verify these ballots, which was a grievous omission by IEBC. And we do know that the serialization has quite a number that are unaccounted for in terms of ballots. These ballots, 10,000 have been imported into Malava constituency. We are aware another 10,000 has been imported to Magarini, and 15,000 has been imported into Mbeere North. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. We want to urge all our supporters across the country, from Magarini to Mbeere to Malava, to come out. The only way we can defeat this system is by coming out in large numbers. We have over 90,000 registered voters in Malava. So even if they cast 10,000 ballots that are not for the people of Malava, and the people of Malava come out in large numbers, we shall overwhelm them. Na mararari aku ni mwena wa Malava hau ni hau kafere kuria mutongoria wa kiama kia DAP Eugene Wamalwa akorwo kirekereria ndemereri yake na no akigwa uge wake kuria arakiuga ni kuma na njama kana ni gukire na njama ya gukungia kana kuingiria kura cia maheni na no ni uhoro uguthie na mbere kurorwo na ni uhoro agwiciria maafitha a borithi maragitigirira ati ni maraikia maitho mwena ucio niguo gutigirira ceceni ciothe mihango ino iratafanio na njira ya uma na waragania na ihinda-inĩ rĩrĩ tukiumana ku mwena wa Malava tukurora guku kaunti-inĩ ya Nairobi kuria mwena wa Kariobangi North kuria mwandiki witu Sam Njuguna atinda kuma mathaa ma kiroko ehurite sheba niguo tutaririe uria maundu marathie na mbere. Sam, tutaririe weko ihinda-inĩ rĩrĩ na oho tutaririe mihango ino ya wikia wa kura irathie atia na kana aikia a kura ni marakiyumiria na njira nene. Thengi muno Kate Muthoni na nimo toguo wa gitariria thiite na mbere na kuhura kambi thiini wa wodi ino ya Kariobangi ya Rugongo na kuma mathaini ma kiroko tukiambiririe thiini wa giceceni kia wikiria wa kura kia Marura Primary twagicoka twagithie nginya gia giceceni kinene kiria kirikorwo nikio kia wonganiriria wa kura kana nikio gia Tallying Center nikio kia Our Lady of Fatima Secondary School na twagicoka twagithie giceceni kingi kia wikiria wa kura gia Kariobangi North na thiini wa giceceni icio ciothe mihango ya wikia wa kura iragithie na mbere hata na mihinga oro yothe na kuria gukinyiria ihinda riri ahitahitaniria tatu gatagati-ini ka othe 16 aria maragikinyotera giturwa giki kia MCA nio tukionete magikirikitie guikia kura gukinyiria ndagika ino muhitahitaniri wa kiama kia DCP David Wanyoike muhitahitaniri wa kiama kia ODM niwe Michael Ouma orodumwe na muhitahitaniri kiumbe acio nio tuonete kwa ihinda ria magigikia kura nao maragikiuga mihango ino niragithie na mbere wega indi amwe ao magakiuga kuri na mihango iragithie na mbere maragigikwa ya gukorwo ya gwithoga ithurano indi ni ndeto tugukorwo tugikirumanira nacio gutigirira ati ne twamenyithia mwirori wa ceceni ya Inoro TV indi undu ungi mundu gwitwo Kate ni ati ugitiri ni ugacirithitio na njira nene na no nyende mundu gwitwo muhuri wakwa wa bica Karuga atuonie uria maafitha borithi makihandite mwena uyu gutigirira ati ni makorwo magikigacirithia ugitiri mwena uyu acio rona ni maafitha borithi magikirikitie kuhura kana makikiricemba mwena uyu na maragigitigirira mundu oro wothe wagikirikia guikia kura ni agikorwo agikiuma thiini wa giceceni kia wikia wa kura agikiinuke na thina mbere na mihango yake ya oro muthenya magikiuga guku maretikiria o aria hihi magigitikiritio nio magigitagwo ma agent na kwa ndagika imwe tu ndikire na umwe wa aria magigitagwo election observers kana eroreri a ithurano ici nguko nginyitana nake atwire kuma rucini ri mihango ino onire ihana atia ni rathie na mbere na njira ihana atia. Karibu sana hapa Inoro TV, labda ningependa ujitambulishe kwa majina na utueleze shughuli yako ni gani hapa siku ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Victor Nyongesa. Mimi ndio mwenyekiti wa kikundi cha Observers ILOG Election Observation Group hapa Kenya. Na leo tuko hapa hivi kuangalia jinsi elections zinaendelea. Tuko hapa hivi Marura Primary School, tumetoka Kariobangi North Primary School. Na so far tumeona kuwa kuna low turnout, watu hawajajitokeza kwa wingi kupiga kura.
na pia venye tumeweza tu kutembea na kuongea na wahudumu wa IBC na afisa wa polisi, tumeweza kushuhudia kesi moja ambayo kijana alishikwa kwa sababu alikuwa anapiga picha katika kituo cha kupiga kura. But so far tumeona ni my concern ni kuna low turnout, na I hope wananchi wa Kenya wenye wanatoka katika eneo hili watajitokeza kwa wingi waweze kuja kupiga kura. Masaa yanaenda, but tuna hope kuwa watakuja kupiga kura. Yes. Labda katika uchunguzi wenu ama katika shughuli zenu za uangalizi wa hafla hii ya upigaji kura katika eneo hili, je, kuna visa vyovyote ambavyo umeweza kuviona vya ukiukaji wa zile sheria za uchaguzi? Venye nimesema, so far tumeona tu kesi moja ya kijana ambaye alijaribu kupiga picha katika kituo, but kijana huyo alichukuliwa na afisa wa polisi. Of course that iligeuka kanuni na sheria ya nchi hii, but so far hatujaweza kuona kesi ingine, but tunaendelea kuobserve. By jioni tutakuwa na a strong report ama kesi kadhaa za kuweza kuambia wananchi wa maeneo haya. Yes. Naam, shukrani sana kwa wakati wako hapa Inoro TV. Nema Hakit muthoni wagekiigwa ucio ni umwe wa erori a ithurano kuma gikundini kia ILOG, na no agekiigwa gekiuga gukinyeria riu o magikirikitie gukikira mukonde kana gukikira kesi imwe kana undu umwe wa gwikorwo kukiri na giko kia wagarari wa ithurano kuria mwana kio magikorirwo agigikio ngono. On hau mbere ni tugukoretwo twamenyithio ni maabitha borithi gukiri na muiritu umwe ugikorirwo agigikio ngono, agikwirwo na agikorwo agikiagarara mawatho ma ithurano, ende agikorwo agigitwarwo thiini wa ceceni ya borithi ya Pangani, ende ni ende turagithi na mbe na gukirumanira nayo. Na kwa ihinda riri miang'o eno tutingiuga kana tungiuga irathi na mbere wega tiga namba nini muno ya aikia a kura aria mathiete na mbere na gukiyumiria gukinyiria ihinda riri. Indi tugakihoka uria mathaa maragigithie kuona iceceni cia wikia wa kura iri gikihingwo mathaa-ini ma thaa 11, tugukihoka ati mathaa maria maragigiuka ni gugikorwo na andu magikirikitie gukiyumiria. No ringi gukiririkania mwiroreri witu wa ceceni Inoro TV ni ati gicigo giki kia Kariobangi ya Rugongo kana wodi-ini ya Kariobangi ya Rugongo ni githurano kia MCA kuria maragietha MCA wao thutha wa uria wagikiri MCA wa wodi-ino niwe Joel Munuve gukihuruka mweri-ini wa kana mwaka uyu, na agikiri muhurani kana akiri independent candidate kana ndari na kiama oro giothe. Na thiini wa kihitahitaniro giki gikiguciririe ahitahitaniri 16 14 magikiri magiritanite na ciama itiganite, nao eri mari ni aria merugamitie kiumbe. Kwa uguo kwa ihinda riri ngwamba gucokia mwaro kuria mwena wa keri wa studio, na nie thie na mbere na gukihungura thiini wa iceceni 4 kana nicio cigitagwo polling centers oro ndumwe na iceceni 38 ciothe iria ciragigitafanirio miang'o ya wikia wa kura, nigetha gukimenyithia mwirori wa Inoro TV uria maundu magigeikaire. Kiti muthoni utangikorwo na kiuria no kuhundura mwaro mwena wa keri wa studio na handũ-inĩ ha Inoro TV. Nie njĩtagwo Sam Njuguna Kate. Thengio muno Sam, nitukorwo tugicoka kuri ihinda-ini ritari kuraya niguo tukimenya uria maundu maya marathie na mbere na kwigariura. Na mwiroreri no tugukorwo tukirora miena ingi ya bururi kuria ngwirire andikitwo a mohoro marathie na mbere kurumirira mohoro kana uria maundu marathie na mbere kwiyumiria. Na no ihinda-ini riri tukwamba kuumuka o hanini tugukorwo tugicokereria na nguririkaria guku thiini wa studio turi na wakiri Kinyua Machina, na oho ni turi na James Munene, ucio ni mutaramu wa mwatha ndire o hamwe na utongoria. Nitukorwo tugicoka nao tuthie na mbere na ndereti. Niĩ no nyende gũkũngũĩra mĩaka ĩno 10 ngiuga nĩ thengio mũno nĩ andũ arĩa macavaga irio iria tũnduraga gũkũ Inoro Newsroom. Twaruga irio na nĩcio news mbere harĩ anchors arĩa macavaga irio icio kũrĩ mwĩroreri. Ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ tiganĩo na tiganĩ image yao tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ, no nao arugi a irio ambao nĩ reporters na ngamacokeria ngatho mũno. Na reporters acio othe nĩ makoragwo na timu ĩrĩa ĩthũrimaga mohoro, my editors. Thank you very much for what we've done for the last 10 years. Na ngacokeria ngatho mũno correspondents aitũ kũrĩa ground, nĩo matũmaga
hindi ciothe mwirori ena kaundu ni ahota gukinyira Thuku Kirinyaga, agakinyira Mbogo kuria Nyeri, agakinyira Weru Gatundu, agakinyira Mandi kuria Mombatha. All our correspondents, thank you very much. Wira mkodo mokiruta na tukinyira We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, chaka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Watuekete kihonia thina witu tanoneka gogetura ngwiri rigagirira ingatiare aku ringataga wagi no amukira rwimbo ruru rwakwa Monyamarori rutuike skiza tune thiini wa thimu yaku hihinya *860*411# na ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Miaka 10 tura celebrate birthday ya Inoro. Inyuothe haria murima fans aitu aria othe makoretwo makiwalk na ithuĩ thabarĩ ĩno yothe ya Inoro TV tũhaha kuga thank you very very much. Nĩ mwĩtwĩroreire kũndũ guothe bũrũri ũyũ na nginya nanja. Please receive our gratitude. Nĩ wega mũno tondũ korwo ti inyuĩ maũndũ maya mothe twĩkaga gũkũ TV-inĩ hatingĩrĩ bata. Tũngĩkorwo tũkĩrorera o twĩika aca. Koguo kuma kũrĩ niĩ mũtumia wa governor na nĩ ũkĩoĩ mũtumia wa governor no ta governor. Nidauga ni wega muno to all our fans across Kenya and the world. Happy 10th birthday Inoro TV. Grow and grow and grow. Ginya to celebrate even 100 years. Happy birthday. Inoro TV. Izago kokumago. Inoro TV. Izago kokumago. Hindi no turakugwira miaka 10 ni ngwenda gukwirira we wi mwiroreri witu ati ni uguthi na mbere na kuona maundu mega makiria na we urahura biashara onawe ni tukenete ni uguo tunyitete mbaru na ni tuguthi na mbere na kuonjorithania na ni tuguthi na mbere na kurutithania wira kinya riria haria mahinda maria Ngai agutuhe na mwaria marutaga wira station ino ni tukumacokeria ngatho tondu ni kuri andu aingi muno muno marutaga na guku by the scenes matonekaga na matakamenyeka tondu matiuka mbere ya screen ona mo ni tugite ni ngatho muno tondu tiganio tutingiri ha turi tutingikoretwo na mbica njega tutingikoretwo na mugambo mwega turi o thabari-ini na no tuthongete na ni tugukinya tungithi tunyitanite uguo ni mwinyungu ya mahiga matatu hari we mwiroreri hari we mwonjoria na ithu turi kambuni ino ya Royal Media na muno muno Inoro TV twagira nyungu iyo kiria kingikigirie hiri niki ni ndigukiona
Gatho cia mwanya mwiroreri ni guthi na mbere guikara mitambo-ini tugithi na mbere gukurehera umemerekia wa mwanya wa muthenya wa umuthi kuria turathie na mbere kumurika ithurano nini irita iratafanio icigo 24 na ni ithurano ari hamwe na kimwe gia senator ithathatu cia ubunge o hamwe na 17 cia MCA amiena itiganite no tuguthi na mbere guikia maitho kuria mihango eno ya wikia wa kura irathie na mbere no na ukiri uguo guku studio no tukire na ageni agututeithiriria guthathaura uhoro wigie ithurano ici na njira igwete na ihinda-ini riri ndenda kunyita ogeni James Munene uria ni muthathauri wa mwathanire o hamwe na utongoria na kuona ni mundu taukitwo ni maundu megie utongoria o hamwe no teti James no twanjiririe na utwanjirie na kugeithia mwiroreri na o tutaririe niki hihi githurano giki ni githurano kinini no kironekana tari kigeranio kinene kuri thirikari o hamwe na mungethaniro. Thengi muno Kate, thengi muno ni kuhe kanya kau nigetha hote kugeithia eroreri na thikiriria hamarito makwa njitagwo James Munene wa Thuku nyumite kuri itura ria Ruisabu na ndakena muno ni kuhe nafasi ino nigetha hote kwaraniria na akenya wenzangu na mbeu njithi aria turi arika rimwe na aria akuru aciari aitu nigetha tuhote guthathaura maria megie utongoria thiini wa bururi uyu na ni uroria kiuria kiega muno ukoria niki kiratuma kihiana tari kigeranio ti nikihiana tari kigeranio giki ni kigeranio hari thirikari na hari opposition no muno ni kigeranio hari muingi ungi compare kana uririkane last year ni kurari na mirurungano irari kuo na andu ni maugaga ni marenda gucenjia wathani uguo ihinda-ini riri ni kigeranio bado kuri o muingi nigetha mahote kumenya niki marenda thiini wa utongoria tondu njukaniriro icio urona cigiukane ciekuo muno stiumite kwi muingi cirehetwo ni aria mareita thiini wa opposition na aria mareita me mwena wa thirikari no muingi guo mwenyewe niguo njugaga muingi ni ukoragwo wina thayo muingi muno tondu ni ngoretwo kampite kuria mwena wa Mbere North na no ngwire uma kuma ngoro-ini ya Akenya ni mendete thayo muno no andu aria marehete ngahiha ici ciothe ni aria me thirikari ni makienda kuonania masosi ciao cia uria mundu akiuga ni mimi kusema na aria me opposition makienda kuonania uria makire na uge no muingi guo mwenyewe ungirora ungithikiriria kuma kuri muingi ni marakwira andu aya ni mareheire fujo nyingi muno tondu ni maramenya kiria marenda magacoka makama feed na information iria matangienda gukorwo nicio ciratuma mathurane mathie thiini wa ithurano tondu kiria gitumaga andu mathurane ni njugaga kaingi na ungithikiriria andu aingi ni tondu wa maendeleo na tungikorwo tutiraria uhoro wa ideas twambie kwambia uhoro wa personalities hau niho siasa cithukagira na nikio rona andu makiambia gukanirira makambia kuga ni mwena na mwena uyu riu uhoro wa ideas no ngirora taru siasa iria cirathakagwo previously ni ukuona gutiri mundu uraragia uhoro wa mundu ona aria mararugama wenyewe ni maraga time ya ku express kuri andu aria marenda kumathura riu ukeyuria tungithie na mbere na ngahi haici ri uguo at the end of the day tutirathura mundu ni tondu wa kiria augite ni agwika turathura mundu ni tondu mwena uriku kana niki enakio niki ahete andu na ti andu othe tondu ni andu anini muno makiamukagira mahaki macio ma mbeca kuma gwi thirikari na kuma kwi mungethaniro no andu raia wenyewe ni andu mendete thayo muno marenda githurano kina waragania githurano gitari na ngahiha no gigacoka giakingiririrwo ni ateti kana andu aria tugaga ni andu matendete andu tondu mamenyaga iyo niyo njira ya ku drive division thiini wa community na andu makaga mwerekera at the end of the day wakora andu kiria kiratuma macagurane kana andu aria maraumira thiini wa guthurana tondu ona ngirora thaici ni turona percentage ya andu aria maraumira thiini wa guthurana ni andu anini muno uguo ni andu aria maybe interest ciao already ni catered for no aria tungiuga ni Wanjiko wa kawaida ni araremo ni kumira tondu ni araigua hau hatire na interest ciakwa na no bado mundu ucio baadaye no yo coka kunegena akiugaga ndathurire mundu muru kana nie ndiacaguranire tondu onire githurano kiu gitia representire kiria nie ndendaga uguo githurano ni process nene otorio maraga judge maraga ugaga githurano ni process na tondu angikorwo raia ndigwitikira kuhucika thiini wa process uguo ni kuga at the end of the day turikoragwo na ngahiha ungiririkana tondu nikio twathire igoti-ini guthie Supreme Court gwathirwo Supreme Court tondu andu ni magire kuiganira na aria akenya aria maraigua ni marenda utongoria mwega ri makaremwo ni kwiyaria tondu ni ndagicokera muno ngauga thiini wa utongoria andu ariega ni makoo mari aingi muno na
oru ni makoo mari anini muno no aria oru makoo na kanua kaingi muno makoo na inegene ringi maga suppress voice ya andu aria akiri ega ugu at the end of the day wakora andu aria oru nio maratongoria tondu kanua kao ni kaingi ni kahotete andu aria aige matari na voice. Aya koguo no tutarire hi kuringana nawe nurona taguo koko ateti kuraingirira na gugacungiriria ngui tondu ni tona ripoti nyingi kundu kumwe ngui iracungiriria no wakiuga mu Kenya ni mundu wendete thayo nona tateti aya ona makiuga marathi guteithiriria kwendia sera kana kwendia kioneki ta maracungirira ngui na oho uyu ndu uhuana atia hari rucio rwa bururi tondu ni nguritie wakiri hau kabere giki no githurano kinini tu tuina gibarua kingi kinene ni gia githurano gia 2027 rucio rwa bururi ruhuana atia gwoka ni mehaririria na uhamwe na kuhura kampeni undu ria ngigucokeria kitingiuga uhoro wa mehaririria megi ithurano tutifati gutigira IBC iriyo nyene peke yake kana tutigire thirikari kana aria me mung'ethaniro a Kenya ni ihinda ritu twambe tumenye ati githurano ni uhoro wa utongoria wa bururi na the moment twarega go participate thiini wa mehaririria maithurano ni tucoka kunegena muno tukiuga ati to tweciragia no ugucagurwo no andu mangitikira gutwika go participate kuma kiambiriria gwatangathwo riu ni turathi elections citaru iria twerekeire cia 2027 mundu uria marenda gucagura matembe na ke thabari matigeterere mundu uria ugoka last minute matembe na mundu thabari tondu ngukwira kiti taru we ni njuni mukoragwo na kiama kianyu kiria maybe gia tumia kana kia ruti ya wira gutire hindi muruti wa wira ngiuke mugeni muthenya ucio na mukombithie mbeca mwiciria ati ni agacokia mundu ucio angicoka gatagati-ini athie ore kana athie uria guguthiire ni nyu mugacoka kurira na noguo kiria riu hau ni horo wa mehaririria thiini wa utongoria uria turacaria andu ni mabatie kugia na ihinda ria kugia na nafasi ya kumenya mundu urenda gutwakirisha ri tutembete nake thabari ihana atia mundu uyu ni mwihokeku ni mundu tungihokera utongoria ni mundu tungihokera mbeca citu ni mundu tungihokera agathia kamiki watho thiini wa bunge tondu maundu macio mangiaga uguo ni kuga andu matirehaririria mareciria githurano ni it's an event ya kuattend muthenya ucio no uhoro wa utongoria it's not an event, it's a process na jani andu magwitikira metikire mathie thabari iyo nigetha rucio rwitu rwa bururi uyu ugacenjia ni ungirora taru turario horo wa ciama iria igire ciraro kana turario horo wa mung'ethaniro na thirikari no ithuĩ twitaraia gutiri mundu uratu represent tondu ga voice gaitu ni turauga turi athingu muno tutikwenda kuhaku macuru ni tondu wa siasa no turathinga muno tukariganirwo atiriri Ngai ni atuhete mweke wa gucenjia bururi uyu uguo na ithu no nginya twambie kwihaririria o gatene o uria tungihota na niguo njira ni tondu ni njiraga andu kuria tondu kuria nyijumite kuria Roysabu ni njiraga andu tutigeterere ihinda riri ria mwisho ati andu maume kihiri niguo turambia kurora no mweru no muiru no smairaga wega no tasmairaga wega no na ngari nene no na ngari nini macio ti mehaririria icio ni emotions na nocio citutwarithitie nginya haha andu mangitikira ku reduce emotions matige kuroraga mundu ni uriku we ni muthaka kana ni uriku muraihu munini kana uria we na mbeca nyingi marore track record ya mundu na mundu ucio gathabari kare matembete nake ri kahiana atia tondu macio nimo mehaririria ti mehaririria ti muthenya ucio atwa ithurano taru umuthi kwena ithurano macio timo mehaririria maya ni maciaro ma maundu maria makoretwo magithie on the ground taru ndi kuria mbere ni ndiraroraga ngona andu uria merinde guthurana no taru ndeumire ira hwaini ndeigua andu makiuga na ni ndiretigira guthii guthurana tondu ndiretigira gutigana korwo na ngui riu ukacoka ukeyuria agikorwo andu ni maretigira guthii guthurana ri andu acio ni kuga matiari prepared ni candidate wa muthemba uri kurenda marenda ama represent ni maragire ihinda riu ria gukorwo ya kuvet candidate wao na all hau mararega kumira nigetha mundu eyonanie mundu uria wina kioneki nigetha nake arugame enderia andu kioneki tondu andu ni mendete kioneki njega no mbeca nacio ciagioka thiini wa siasa andu magaita kioneki kiu magacagura mbeca haya thank you wakirito guka kuri we turore hihi nurona ta githurano giki ukorwo na mururumo wa kuguciriria andu ethi niguo meyandike tondu ni makoretwo magiteta muno no indi warora guka ni kuyandikithia mihango ya IBC ya kuyandikithia aikia akuru eru andu ethi matikoretwo makiyumiria ona muthenya wa muthi twakirora kuria andu aingi turona ni andu maikangitie tumiaka nona ta githurano giki kuhe andu ethi push yo ya gukorwo makiyumiria niguo magagithura atongoria aria marenda
Kit maundu ma by election historically kana kuma tene by election citikoragwo na kaithurano ici nini citikoragwo na turnout nene cikoragwo na turnout nini muno koguo ucio ni undu wagire gucenjia no riu tugithie hari kiuria kiu giaku gikunaini na mbeu njithire hau naho ni tukoretwo na gathina tondu rimwe tariu mbeu njithi no maigue thirikari ndimatwarithagia wega kana makaigua me kiria twitaga na githungu disillusion kana makaigua makuite ngoro ati ona mangithura ng'ania gutiri kindu gigucenjia tondu andu maturaga mathuranaga na miturire irathi na mbere ukurituha koguo no tukorwo na mwihoko ucio ati andu ethi ni makuhota kwiyumiria na njira nene na hihi kuringana uria githurano giki kinini kana ithurano ici nini ciguthie ni magukorwo na motivation iyo ya gukorwo ni makeyumagiria gwikia kura no maundu ma kura reke tuge maundu ma mundu kuigua ni arenda guthie guthurana ni makoragwo mundu ni akoragwo akigua ka andu ni makoragwo makigua makiguciririo kumira guthurana riria maramenya ati ucio turathie guthura ni mundu ukurehe change kana ni akurehe ugaruruku wa miturire no agiko ni marona hihi ona candidates aria marakorwo ho hihi uyu no kurumanaga uria nake akoragwo akirete ki gutiri undu augaga unginake ona akiaria ndaugaga nie ndatwika MP ngacenjia miturire ya andu akwa no koguo hau no nginya hathingatwo na riu hau ni haria tuga na muingi onaguo ni ucokagirio mubira ukero ati andu aya atano mangioka meyumirie inywe ni inywe mwena hinya wa guthura mundu uria wina kioneki kiega kana uria urendia sera njega tondu acio na tuthuraga magoka magatu disappoint kana magatuguithia ithuĩ no ithuĩ tukorwo tumathurĩte na amwe nao tugetikira mbeca ciao tukona uyu ni ararehe mbeca nyingi kana ona mbere atuike muteti uria elected kana uthuritwo ni okaga kanitha karuta mbeca kana ona ukaigua kwina ciana cia ndigwa ateithagia riu no nginya priority ya onorio urathura ne cenjie akorwo ati ni aramenya wira wa MP ni uriku wira wa MCA ni uriku totariu wira wa MP tukiaria ma wira wa MP tiguthie constituency agithiurukaga akiroraga ni nyumba iriku irengeria mai ni mafati no urafatara mafati meru kana maundu ta macio na nikiona gukoretwo na masira maingi manginya NGCDF yenyewe na ni njui kiu ni kiuria gikoragwo kana ni uhoro ukoragwo wina emotions nyingi muno no tungimenya wira wa kiria MP tumenya wira wa MCA tumenya ati MP ona maita maingi okone ta kuria gwitu Nyeri tutiagire gukorwo tukimuona Nyeri umani ati twagire gukorwo tukimuona Nairobi nayo niyo andu matenda kuigua ati MP wira wake wagire gukorwo wi kuria bunge akorwo no korwo ni lobbying areka kauga ati haria hena bara itagwo hena bara ya kuria constituency yakwa itari yarika agire gukorwo impact yake iraiguika Nairobi andu akuria gwake maiguage ati ni turakirwo bara no gwakirwo bara ti kuga ati ni urona MP waku hindi ciothe ati okorwo ni mathiko okorwo ni kiria okorwo ni andu marahikania ati hau riu maundu macio tungihota kumarora uguo ona githura ni tugukorwo na change ya andu aria turathura na tugukorwo tukigua ni turenda guthie polling station muno tondu ha hena andu atatu na aya atatu o mundu ena uria arauga na nikio ona atari mabururi mangi ni onaga mundu akirwo uyu ni democratic socialist ona akirerwo ni capitalist venture capitalist ukaigua uyu akoragwo mwena wa urio no uyu akoragwo mwena wa motho ye siasa ni etho kamenya atiriri ni ndathura munene
munene ni democratic socialist koguo ni akaroraga muno maundu ma andu aria me kuria thi na uria agwika atia akumatwara makorwo na maisha mega. Ndathura Kate ni ndamenya uria ni capitalist uria nake ndathura Kate ndaruta wira kio giakwa ni kireri wandagwo na no hote gutonga kuringana kio kiria ndirekira wira-ini wakwa. Koguo uraiga he bata muingi kumenya atongoria aria urathura. Mundu amenyage atiriri haha hena uyu ararugama no irumi akoragwo nacio tutingimuthura na tungianjia siasa citu cikorwo guo mundu ucio na ndangithiaga kuraihu ona kiama gitingimuhe nomination tondu ona ana siasa ni maramenya niguo muingi urenda mabara muingi urenda macukuru muingi urenda mawira riu ukona politicians kana ateti ni marikoragwo macipite address yao kuri andu kuringana na kiria maramahe ni etha wathura kindu kauga gia ticket dararora maundu ma muthini angaki to Kate nyaugire ni haha ni dirama kohoro wa muthini ndirenda andu othe marute wira no korwo muthini ni akuruta wira ni aguto nake munene athurwo andu mamenyage atiriri mushara wakwa ndiratinio 50% ugathie guteithia maundu mangi tondu uguo niguo munene augire uguo niguo icio nicio siasa ciake macio ni maundu ni etha na mwakinya haria midterm ri muhotae kumujajia atiriri munene augire ni democratic socialist ni mundu wa guteithia muingi no ndarateithia muingi kuringana uria augire kana ona mwarakara nake mukauga atiriri na kweli ni augite twathie twacoka haria tumikwatura video ciake clips twathie twarora Inoro twathie twarora Citizen kana ko ni turahota kuga atiriri uyu muthuri ni augire ni ndikwenda maundu maya maitonga 10 na atheni 100 ni ndirenda andu othe maiganane wacoka haria nyurahota kuguo na warakara urathi ugite atiriri munene ni ngamuruta kana ni ngamucokia tondu niguo ugire na niguo ahingitie Kate nake ni ngumuthura ndute munene to munene ona okorwo ni ahingia ureugaga ndirona ta ndeto ino iri njega ya kurutagwo mushara 50% mbeca icio cigathie kwi mathibitari na macukuru nake thank you munene na tugiuka kuri we githurano giki kiratabanio riri tutigaritie thi wa miaka iri niguo tutabanie githurano kinene atongoria nurona ta maukoro na ihinda ria gutungatira muingi na gukinyaniria mawira na makiria kuona ati gukumwe turona atongoria aria marathie matari thiini wa thirikari mararugama na thirikari makihurwo na njira nene muno ni thirikari ino noyo magukorwo makirutithania wira mathuro. Kiuria kiega muno Kate ngukwira ngucokeria na njira imwe ngwire mundu agithurwo ndathuragwo tondu wa thirikari tondu thirikari wira wayo ni ku deliver services to the people uguo andu taru for example haha Kariobangi North mundu uria magucagura wira wake ni ugitwo ni katiba wira wake ni fulani riu wira wake afatie guthie kuruta thiini wa county assembly uria ungi nake ucaguragwo thiini wa bunge wira wake ni defined thiini wa katiba uguo kwina thirikari kana kwina president either ni arenda mundu ucio kana ndaramwenda services no nginya cikinyire andu tondu ndungigicengeregitwo tondu mundu uria mwacagurire ndakiri mwena wanyu thirikari kirendaga ni kuibaibia kana kugia na hinya muno nigetha etuike niyo ina representation nene muno thiini either wa county assembly kana national assembly no mane ati kuringana na katiba ni gutire mundu ucaguranaga acokiaga tego ni thirikari kana acagurire mwena uyu kana acagurire mwena uyu na ni hojoka ngarora ngona taru kiuria kinyitithania na uria mundu gwitwo president Ruto ekire akieherera kuri andu aria mamucagurire agithi kuri andu aria matamucagurire no mari it is a very bad thing kuri andu aria mamucagurire no ngirora wira wa president afati gukorwe national symbol of national unity uguo we akirepresent thirikari ndafatie kuga ati he andu mamucagurire na andu matamucagurire afatie ku represent andu othe
riu ngicoka hau urauga uhoro wa kuonania mwono kana mwono uyu no ngwire it is not important kuri muraia wa kawaida kumenya mundu ucio kana thirikari ni kumunga mukono kana ndikumunga mukono tondu kiria kiratuma we ucagurwo thindwa rugama otoguo wakiri Kinyua arauga atiriri ndaeranĩire kina na kina na kina uguo ndina mandate ya guthie kuhingia ciiraniro iria nderanĩire whether thirikari ikuo kana ndirikuo kana ni kunjitikira kana ndikunjitikira uguo raia tungimenya ati representation ti ya mwena wa thirikari representation ile turacagura mundu itondu ni representative witu afatie kuma kuri ithuĩ twi raia nigetha athie agatuikire representation na uhoro ngitaru uhoro wa kiti kia bunge mundu ureka representation acoke eke registration uguo kuria aumite taru ni nyumite mwena wa Roysambu ngamenya andu akwa a Roysambu ni gukoretwo kwina thina taru for example wa farafara thina ucio wa farafara ni kiingika thie bunge nigetha registrate nigetha andu aya akwari force thirikari kana jitie uteithio kuma gwi thirikari nigetha ingitie uteithio kuma gwi thirikari irege ku delivery hindi ya ithurano cia kinya ni ngera andu akwa atiriri ndatwarire watho uyu thirikari nigetha implement kina na kina guku na ni aregire uguo ndina kihoto gya kumwira atiriri mutikaya gucagura thirikari ino mucagure no to ni urona tenge tuthikiriria na raia mangi hindi makamenya hinya wao mamenye thirikari nio mamenya hinya wao taru uguo menyete tondu no ngwire kwaria ma nie kuma hinda twekire ithurano ndambiriirie kurehe andu hamwe twike civic education tondu ndamenyire kiria kiratuma andu macagurane na matako na emotions tondu githurano cia 2022 kwari na emotions nyingi muno ngiona uyu ni mutino munene muno thiini wa utongoria ngiambia kurehe andu hamwe thiini wa gicigo gitu kia Roysambu nigetha tukagia na miario ya kurania atiriri utongoria ni murona ta turatwarwo wega ni turathie wega hindi oguo bwana Kinyua atiriri ati tugakorwo na ihinda ria midterm tukeita kamucemanio tukoria maundu maria twereirwo ri ni mahingite nigetha muteti uyu kana emwe uyu kana emwe uyu ungi tukauga atiriri aca ndaderivate oko ni aderivate ri tugakimwira kanyangira oro hau tondu ni turona maendeleo tondu nie ndina mafiu you don't need to be either side ufatie ku represent andu tondu andu acio nio magutumite thiini wa gicigo kiria urathie ku represent ogia ku represent andu acio biacara ni cirahingwo taru ni urona biacara no kuhingwo cirahingwo turiona andu me thiini wa bunge ukona andu no gucafa maracafa andu no andu abeo jethe matirona mawira institutions iria cifatie gukorwo cikiruta mawira ni cituikite compromised courtesy of bad representation na gukorwo na andu matari na wihokeku ati mangihokerwo institutions iria nigetha cihote ku deliver services to the people tondu dauga ukire gitumaga andu macagurane njugaga ti wendo atu wa gukorwo ni menda mundu uyu makoragwo na wendo wa services ici makinyira matura-ini na services icio ciaga nikionaga kwina ngahiha cia muthemba ucio ukona andu ni maranegena muno na undu ungi mbeu njithi so far twina ihinda iritu muno tondu tukoretwo tukiuga ni tutirahucicwo thiini wa utongoria wa thirikari na no ngwire karata kamwe mundu gwitwo President Ruto arathakire karata ga kurehe by elections kundu ta Mbeere North ni karata karari very sharp card no ithuĩ turi andu mbeu njithi ni turaregire kuona karata kau tondu tureciririe bado ni this versus this turathi na ihinda riega muno taru ngirora andu aria mararugama na nino ngwire kwaria ma tondu ngoretwo kuu mbeu njithi representation ya mbeu njithi nginya andu aria mararugama gutire mbeu njithi hau ukeyuria na mbeu njithi no ni ithuĩ taumirire tukiuga turenda utongoria change in leadership gwarathiri ate nyingi turacoka gikabu-ini kiria gia kuga riu nyingi ni mwena na mwena uyu ka ithuĩ tutari na hinya wa kwiyumiria tuhote gucagura mundu uria tungienda gucagura na ngwire for example akorwo andu ni makwenda tucenjie utongoria ni mambe matige uhoro wa emotions kana kunyita mwena uyu kana mwena uyu metikire kurugama me independent metikire ithuĩ ni ithuĩ raia turenda gucenjia Kenya eno turenda mwathanire mwega ni turenda gukuona mawira makithondekwo guku tutirenda ku import ate tuka export tugathi mawira na nja bururi uyu witu wina nafasi njega muno ya guthondeka utonga ungi sustain bururi uyu na tungiya guthii utongoria-ini andu aria oru me utongoria-ini maguthio na mbere na gwathana
na ithuĩ wĩra witũ gũkorwo wĩra no complain tukacoka tukaumĩra tukahũrwo na tia gas ĩrĩa tũgũrĩte na mbeca citũ. Yes, thank you. Na mwĩroreri no tũgũthiĩ na mbere na kũrora ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kwĩyumĩria mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Ngũririkanie nĩ mũthenya wa gũtabania ithurano nini iria iragĩthiĩ na mbere gũtabanio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Twĩna kũrĩa Mbeere North, kũu nĩ kaunti-inĩ ya Embu, na kũu kũrahũranĩrwo gĩturwa kĩa mũmbunge, na nĩ thutha wa Geoffrey Ruku gũgĩkorwo akĩambatĩrwo ngathĩ kana gũgĩheo gĩturwa kĩa minister, na koguo agĩtiganĩria kĩu kĩa mũmbunge. Na kũu mwena wa Mbeere North kũrĩ na ahũranĩri kenda a gĩturwa kĩu kĩa ũmbunge, na gĩcigo kĩu kĩa Mbeere North kĩrĩ na aikia a kura 55,128, na kũrĩ na ceceni 134 cia wikia wa kura, kũrĩa ceceni ici igayanĩtio ward-inĩ ithatũ cia kaunti ĩyo ya cia gĩcigo kĩu kĩa Mbeere North, iria nĩ Evurore, Nthwaka na Muminji. Kũu nĩ mwena wa Mbeere North mwĩroreri. Na twathiĩ kũrĩa mwena wa Malava, ona kuo gĩthurano kĩu nĩ kĩa mũmbunge thutha wa Moses Malulu Ijendi gũkua, na aikia akura mwena ũcio nĩ 94,417. Ceceni cia wikia wa kura nĩ 198, na kũrĩ na ward 7 kũrĩa kũu nakuo ahũranĩri iturwa nĩ 9, no ĩndĩ harĩ 9 acio atatũ nĩ makoretwo makĩyeheria, na koguo gũtigĩtwo 6, tondũ harĩa acio atatũ meyeheretie makorwo makiuga atĩ maranyita mbaru ahũranĩri angĩ a iturwa. Na kwa tara kũrĩa mwena wa Kasipul, kũu nakuo kwĩyumĩrĩtie ahũranĩri 10 a gĩturwa kĩa mũmbunge kũu, na nĩ thutha wa gĩkuũ gĩa Charles Ogondo Owere. Na kũu nakuo aikia a kura nĩ 67,513, na kũrĩ na ceceni 142 cia wikia wa kura iria igayanĩtio ward-inĩ 5 cia gĩcigo kĩu. Na kũrĩa mwena wa Baringo kũrahũranĩrwo gĩturwa gĩa seneta wa kaunti ĩyo ya Baringo, kũrĩa ahũranĩri 6 nĩo meyumĩrĩtie kũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ, kũrĩa kũrĩ na aikia a kura arĩa mandĩkithĩtio nĩ 281,153, na atatũ acio nĩ aikia a kura kũu kaunti-inĩ ya Baringo. Na ceceni cia aikia a kura nĩ 1,029 iria ikĩgayanĩtio constituencies 6 cia kaunti ĩyo ya Baringo. Na kũu wothe mwĩroreri nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũikia maitho na kũrora ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kũyumĩria, na makĩria kuona atĩ kaunti ya Baringo nĩ kũmwe gwa kũrĩa ceceni 8 iragĩkorirwo cia wikia wa kura irakorirwo ikĩhingwo nĩ ũndũ wa mũiyũro wa maĩ kũrĩa Lake Baringo na Bogoria. Tũrakĩona Anderi Tũrĩa nĩ commissioner wa ABC akiuga atĩ ceceni icio nĩ igũkorwo igĩthamĩrio kũndũ kũngĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ aikia a kura nĩ mathiĩ na mbere na kũheo mweke wa gũthura atongoria arĩa magũkorwo makĩmarũgamĩrĩra gũthiĩ na mbere. Na tũgĩthiĩ na mbere na ndereti gũkũ studio-inĩ tũrĩ na ageni, na tũgũthiĩ na mbere na tũgũka kũrĩ we wakiri. Nĩ tũkoretwo tũkĩona Akenya magĩteta nĩ borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku. Ta mũthenya wa ũmũthĩ kũmwe gwa kũrĩa tũrona nĩ tũiguĩte borithi amwe marathiĩ na nguo cia andũ kĩũmbe kana nguo cia mũingĩ matehumbĩte matonyo mao. Nũra tũkinyĩte handũ andũ maratekĩria mwĩhoko na rũhonge rwa borithi, tondũ kũmwe kũrerĩkana atĩ borithi mokire marĩ aingĩ, andũ manjĩrĩria kũra handũ ũrĩa ta hau kabere muona borithi mũkaona nĩ mwagitĩrwo. Thĩna ũkĩte ha? Thĩna ũkĩte tondũ borithi nĩ makoretwo na mũtugo ũyũ wa kuonania atĩ me partial kana me mwena ũmwe wa thirikari. Na ũkĩrora harĩa constitution-inĩ itũ katiba nĩ kaugĩte gĩtĩ kĩa IG wa borithi nĩ independent, no ũguo tiguo gũkoragwo wathiĩ kũrĩa ground, no katiba-inĩ akoragwo arĩ independent. No rĩu handũ harĩa hoka hagathũkia nĩ atĩ okorwo nĩ kũhĩtũkia mbeca cia borithi, mbeca icio cihĩtũkagĩrio mbunge, na mbunge nĩ ĩkoragwo na majority arĩa makoragwo thirikari ruling party,
koguo kona maundu maingi maumaga State House. Haya nito korwo tugioka kurenderwo hena gathina kani ka mutambo nituguthondeka munene tuguka kuri we kiuria o kiugia ihi nurona tandu manjiriria gute mwihoko na ruhonge ruru ruria rwagirwo gukorwo ni ruo ruragitira andu ati mwagirwo gukorwo na mwihoko ati mwona borithi ni muramenya ati ni mukugitirwo na maundu manyu ni makorwo memega no thaici we kumwoturwo na andu magiteta makiuga ati borithi marehetwo na njira nene muno kumwe ukaigwa nginya kwina borithi makiria ma 300 maria marakonjwo magitwo muthenya waira. Uguo noguo gukoragwo tondu raia hingo ciothe kuringana na mutindo tondu confidence ya iria yariho thiini wa borithi tondu ni twabundithitio ni former president Mwai Kibaki tuthie tukiembraceaga borithi tondu ni part ya community no he handu twakinyire andu aria me utongoria-ini makiambia kuhuthira borithi icio uru tondu you remember tumite kwi wathanire uria wa borithi cia huthagirwo uru na noguo riu tukiri ihinda-ini riri tondu aria me utongoria-ini meciragia protection yao yumaga gwi borithi na makambia kumahuthira uru uguo he ithue twi raia wona muthigari kindu kia mbere wambagia kwiyuria niki giatuma muthigari akorwo handu haha tondu nduramuona ta mundu oka guteithia kana kurehe peace and ku maintain security wamuona ta mundu oka kuvuruga ngui ni tondu wa kindu kiria tungiuga confidence iria yariho kana iria ifati gukorwo ho oguo bwana wakiri auga ati andu aya mafati gukorwo me independent makirora maundu megie bururi no ni tondu wa wathani guthuka kana andu aria me wathani ni gukorwo ni andu akoroku kana ni andu oru tondu kiria gitumaga wone makihuthira borithi ni tondu meciragia weapon kana mushinga ni ufati ku intimidate mu Kenya no kono matuike andu ehokeku mahote ku deliver services to the people muthigari onake ndagetekira kuhuthirwo uru tondu muthigari uyu afatie kunake kwamba kumenya number 1 amenya arihagwo ni muraia uyu gutire hindi ungituika urarihwo ni muraia nawe waumira kiria kindu kia mbere ni kwamba gutisha andu uguo onawe mukwandiki waku ungiuka haha ati oka ukambia kumutisha ndigwiciria no mwirane wega muno na uguo niguo raia tuiguaga tondu tuonaga muthigari tukona ithu nithu tumwandikite wira no tumuhete thibu taru mundu uria wi haria njangiti-ini ungimuhe thibu ati oka ambagie gutheca na yoda ni ukwambia kuigwa mundu uyu tutiratwarana nake wega no uguo niguo koretwo wi thina munene thiini wa bururi uyu tondu raia meciragia monaga muthigari na mona character yake mona uria arathia kimocogothaga akambia kugia na matuko ya ngoro akayuria riu na nini ngwandikite ri woka kunjuria ki no kono tucenjie wathanire nini guo njugaga kono tucenjie wathanire tuge atiriri oko thigari ni independent how independent are they tondu ni ritwa tu no ni marahuthika tondu ni maragitwo mucemanio makaheo mbeca makerwo hatutaki kuona huyu mahali pale hatutaki kuona huyu mahali pale kiuria ni atiriri raia we nyene ri irauga atia tondu hindi ya werwo tutikwenda kuona mundu uyu haria ri na we wathie ku implement undu ucio ri we muthigari ri ni ureyuria ureka uguo against the public iria kuhete wira ucio tondu acio nio aria makwandikite mundu ucio nowe ugubatara uthikiririe mateta make na ti thigari ciothe cikorwo ci githemba kiu ni thigari iria cina mentality ya gwiciria ati wira wao ni ku bulldoze maundu and that is the biggest problem tunayo thiini wa bururi uyu until twitikire okon an institution is independent tumenye independence yayo ri ikinyite ha warora okorwo ni taru mbeca ciao ri no maheaga mbeca ici no hota kuga atiriri mariona kigina kiiganona whether ne maratu support kana matiratu support no he undu ungi naguo bado uririkane gutire thirikari ingi operate tari na security no security yao na to define atiriri security niki no security tikuga ati tondu mundu ni agioka haha agioke na bodyguard ambe gutisha andu aria angi matari na bodyguard thina ucio umite tondu wa andu kwaga kugia na civic education ku understand boundaries ciao haria cikinyite ni ndita muraia nikiingika tondu naguo ithu twitaraia rimwe ni tugikiraga boundaries citu ukona ni twathie borithi ni turenda gucina borithi taru ni ukurora una hindi yakwa na mirurungano he borithi ciacinirwo it is not right tondu riu maundu macio tureka ni maratwak against ithui tungihota ku embrace a community na neno yumaga kuma hari iguru kuma he giti kia president tondu niwe symbol of unity ri
how is he exercising his power, how is he exercising his mandate. Na niho ndirikanaga mundu mugathe President Uhuru augaga atiriri, ungienda kumenya mundu mumenye hindi iria na power, tiga hindi iria atari na power, mumenye hindi iria na power. Na nituonete nginya andu aya othe marathiuruka guku, they had power na ni ma misuse power. No ithuĩ twĩtaraia rĩ, tũtirĩ twakorwo power itũ tũtirĩ twamĩhũthĩra. Ũguo gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twahota gũcamoni mũthigari tukamwĩra atĩrĩrĩ, afande tunataka ukuje mahali fulani, tunataka kufanya mikutano, ukuje bio bio. Ndangĩũka tondũ nĩ aramenya nĩ araigua tũtirĩ na mandate ya kũmũcamon. No angĩtwo State House, kaba atige andũ ona andũ makũrũaga, atige andũ acio athiĩ State House immediately. Tondũ nĩ aramenya at the end of the day he kĩndũ arainũka nakĩo. Rĩu tũngĩambia gwĩka civic education nginya borithi acio mambe kũmenya atĩ wĩra wa mũingĩ nĩ wĩra wao mahetwo nĩ mũingĩ, matige gwĩciria mahetwo nĩ mũndũ ũmwe, hau noho bũrũri witũ ũgacenjia. It's all about civic education. Maũndũ maya nĩgetha tũcenjie bũrũri ũyũ witũ. Aya, thank you. Wakiri ngwĩhoka mĩtambo yaku nĩ ĩkorwo ĩgĩthondekwo ũgĩthiĩ na mbere na uge waku. Nĩguo. Rĩu ũkũnjũrĩtie ũhoro wa borithi, na ũtorĩa nguga nĩ atĩ gĩturwa gĩa borithi katiba-inĩ itũ gĩkoragwo nĩ independent office ĩrĩa ya Inspector General wa borithi, mũnene wa National Police Service. No nĩwonaga atĩ okorwo nĩ mbeca ciheanagwo nĩ mbunge, na mbunge ĩkoragwo ya rĩu ĩrakontrolwo kana ĩratwarithio nĩ executive. Koguo rĩu ũkona atĩ nĩkĩo wonaga me partial kana makoragwo me mwena ũmwe. Mũingĩ ndũngĩ trust ka ndũngĩkorwo na mwĩhoko na borithi kĩrora maũndũ marĩa marathire na mbere Narok ira na marĩa mathiĩte na mbere rĩrĩa party leader ũmwe endaga gũthiĩ kũu magatua atĩ nĩ mamũhingĩra njĩra kana bara na borithi ingĩ battalion nene mũno ya borithi. Rĩu koguo gũtirĩ hĩndĩ maũndũ macio mangĩthiĩ na mbere na mũingĩ ũkorwo wĩna wĩhokeku na borithi. Na ririkana ũrĩa tũkuga election kana gĩthurano gĩkoragwo gĩ process nĩ thabarĩ nene, nĩ thabarĩ ndaya, yanjagia kuma hĩndĩ ya campaign nginya ĩrĩa mũndũ mũteti agũthurwo kana arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩu. Koguo ũngĩona handũ borithi marakona maũndũ macio nĩ maũndũ marĩa twĩtaga electoral repression. Ũrona gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩa opposition. Koguo ũkona atĩrĩrĩ aya andũ tũtirenda meyumĩrie. Koguo ũgasponsor violence kana ũkarĩ handũ mahũre arĩa angĩ kũu, ona andũ mena thayũ ũkaigua atĩ anga mũteti nĩ ahũrirwo nĩ gwathire. Nĩgetha rĩu mũthenya ũcio wa gũthurana ũgĩkinya ũkaigua hau nĩho ũkũigua harĩa mũthuriti mũnene akugaga mũndũ arauga niĩ ndiũĩ kana nĩ ngwĩyumĩria tondũ ndiũĩ kana nĩ gũgũkorwo na ngũĩ. Macio nĩ maũndũ makoragwo me kĩrĩa twĩtaga psychological repressive tactics. Nĩ ũndũ ũthondeketwo ũgabangwo handũ boardroom-inĩ atĩ harĩa tũgũtica andũ arĩa nginya nĩ magwĩtigĩra gũthiĩ gũthurana tondũ mũndũ ndoĩ ũrĩa gũgũthiĩ. Nĩetha mũthenya ũcio ũkaigua kwĩna turnout, onokorwo nĩ tũga ithurano nini nĩ cikoragwo na turnout nini, ũkaigua turnout iyo rĩu nĩ yanyiha makĩria tondũ andũ nĩ maretigĩra mũndũ nĩ arauga reke niĩ thiĩ wĩra wakwa ona nyuma hinge biacara yakwa thiĩ thurane. No rĩu agĩkorwo nginya nĩ ngũhũrwo na njage gũthũkũma niĩ ndigũthiĩ by election iyo, kana mũndũ akauga nĩ ngũthiĩ thaa 11 harĩa raini hatahingĩtwo. Watho ũrĩa tugire nĩ by okorwo polling station hingagwo thaa 11 no ngĩkorwo uma raini-inĩ ndũkũhingĩrĩrio. No ũkona rĩu to mũndũ nĩ atĩria ũguo nĩ uga nĩ ngũthiĩ rĩrĩa gũtarĩ kũhiũ mũno, ũkona ona nĩ ahingĩrĩrio ndanahota gũikia kura. Na tũrĩ o hau Wakiri no tũtarĩrie nĩ ũrona ta ithurano ici nini ciahingũra mĩrango ya kwambĩrĩria kambĩini cia tene cia 2027 tondũ already riera rĩu ria kambĩini nĩ rĩingĩrĩte matũra-inĩ. Nĩ ũrona ta rĩu ta kumania na haha ciahingũra mĩrango atĩ atongoria marĩkoragwo makĩrora kambĩini cia 2027. Nĩguo kũrĩ na ona ũrĩa tugire ũhoro wa litmus test. Gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩnene mũno na kũringana na ũrĩa gũgũthiĩ. Ta rĩu kũndũ ta Mbeere North tuga nĩ kũrora gĩthurano kĩu kĩa Mbeere North. Harĩa hena andũ marahĩtahĩta, kwĩna mũndũ candidate wa thirikari ũrĩa deputy president wa bũrũri atũrĩte kũu akĩmũkampeinĩra, na hena mũthuri ũngĩ ũrafrontwo nĩ
United Opposition nayo niyo ya muthuri kwena muthuri hau wetagwo niwe unyitirire ndagika ino uteti wa Kirima kana ore riu iyo niwe gukorwo test nene ya kuga atiri uyu niwe mundu uyu niwe kingpin kana ni deputy president koguo riu kuringana uria guguthie kuri thirikari yahota gucoka drawing board candidate wa wangihotwo yuge riu haha no nginya tumenye ati giki ni githiu no nginya twethe kura kundu kungi opposition mangihotwo nao ni maguikara handu mauge riu haha no nginya tucoke drawing board na riu ni ukuigua nginya perception ni cigukorwo cicenjetie ni ukuigua aria ti uria maugaga no kwaria maragia no matikoragwo mena gicigo giki siasa uguo niguo cithia koguo by election ino kana ici ni cigukorwo cikidetermine shape kana course ya uteti uria uguthie na mbere na hau gabere na toko mbere ona kuria Kasipul ona Malava ona kuria Mobatha issurances uria ciguthie kana ithurano icio uria ciguthie ni cigucenjia maundu maingi muno wahota nginya kuigua kwena shake up ya cabinet tondu wa ithurano icio koguo icio ithurano ni cigu shape course ya haria turorete ha githurano gya 2027 aya thank you bwana munene ona ngukuria kiuria kiu nurorete ithurano ici igucenjia uria bururi ukwigarura kumania haha nginyagia 2027 makiria ni guka hari campaign cia tende na oho no ihe president mweke wa gukorwo agicenjania thirikari yake ni tondire ruku ni akirutirwo MP ku Mbere North na gituo minister no guko thie kiundu thirikari ningi cenjanio ringi thank you Kate ni gucokia kuringana mwiciriria wakwa tondu ni ndiratia mwiciriria wa wakiri no mwiciriria wakwa ngwiciria thirikari already ni achievete kiria renda ku achieve tondu ni ndiaragia ndi mwana wa thirikari tondu ndinjiguaga ni ndakaritie muno na ndiaragia ndi mwana wa opposition tondu nayo no irititaga tondu it does not represent our age ni njiguaga he maundu mataratwarana wega ni my belief githurano giki kirari ihinda ria akenya reflection moment ya wa Kenya mambie kwiyuria niki marenda thiini wa utongoria na ni ndireciria maumirira ma githurano kio muthi magukorwo me test ya Mukenya tondu ni tukugia na ihinda between now na 2027 andu aria marahuragirwo campaign ni kambi ici cieriri tugie na ihinda ria kumaikia darubini na ngucokia thutha ngurie Kate no athikiriirie former deputy president kuria mbere Ebu akiuga augire thiini wa Mount Kenya ni gukoretwo na ihinda iritu ni gucaguraga augire andu tugege unfortunately that is not a word ingita mundu ucaguritwo ni muingi no akiuga kuringana na arora akicompare na ODM ni a expectaga ati thiini wa ithurano ici turoka ni tukugia na andu mawakiri andu mathomete na andu he reference iria heanaga ya kuga andu aria mangenda macagurwo unfortunately tuoka uhoro wa implementation ya miario yo ri ni ndiramiaga tondu thiini wa Mbere North andu aria arifaga ta andu aria mangenda mathie bunge ni ndiramona aria tungiuga ni mawakiri aria tungiuga ni andu athomu muno ndirauga ati aria mara represent ti athomu gwenda munyitwo wega ndirauga kuringana na urito uria ageragia kuga Otiende Omoro akauga Kajwang andu mawakiri dinamona kundu kuria gugwitwo Mbere North na ngambia kuyuria getia kamucamanio tondu ni wega ithuĩ twi wa Kenya tukeita kamucamanio miario no tuiguaga kuma kuri ateti either ni president kana kuma kuri opposition miario ikoragwo ni ya mai kana ikoragwo ihurite ohinga ikoragwo tondu tutikinyite hau twakinya ni tugacenjia miario kana tugubatie kurugama na miario ire twaugite okiambiriria na hau niho nie njokaga ngauga agikorwo tuguthio na mbere na mundu akauga iyo akauga nie no njurage mundu umuthi akauga atirire nie ndingiuraga mundu ucio ni tubatie kwiyuria mwari ucio wake arari uguo ri umite ha tondu tuthukagirwo kuringana na maundu maria twikaga na maundu maria twaragia nie
woni wakwa ingiuga ko muingi no witikire witikire guthoma githomo giki ni tuge ni maragwire kigeranio ni tondu maybe matinarugamia mundu wao for example niguo ndirenda gwiciria ni mukurugamirio mararugamirio ikuringana na unono wa mfuko kana kuringana na usemi wa mtu ko muingi no witikire riu ugie na githomo uge andu ni macagurwo reke twihe miaka iyo iri kana umwe na nuthu utigarite twikie andu aya darubini nigetha tuone maundu maria marenda gutuhingiria ni matuhingiria ingikwira taru kuria mbere north kuna development nyingi muno cirathi na mbere courtesy of the government no ni ndeiguire andu makiuga atiriri taru guku mai gutire na mai na ndirokiona muberethi umite kigumo urathie uthiite uguo ndi urathie nginya Ngamiru no ngeyuria kiuria atiriri andu aya maendeleo maya marareherwo ri ni maguthie na mbere kuringana na mundu uria makuigirira haria thiini wa giturwa kiria maramuhe it is very important twambe tutige gwiciria uhoro wa personalities okoro mundu uria macagurire taru for example twina mundu gwitwo Karis he is a former MCA twina mundu gwitwo Boy he is a former MCA to niko step ara step down nigetha athie gite kiu kia obunge andu acio ni mahotete gukorwo mahete andu ao mai tondu kuheana mai ri ni wira wa county government ni mahotete gukorwo maheanite mai thiini wa representation ciao nigetha mangigoka kuga ni marenda ite cia bunge ri kana mathima marobe from the government ri mena hinya ucio wa kurehe maendeleo macio na hau niho ni ndiracoka ngauga ithuĩ twitaraia a Kenya ni uri ingihoya kono andu metikire makarora mundu na ciiko ciake uhoro wa ciama na inyue andu a media ndimuhoye muno ndinyihitie tutigacoke kuga ati miena iria ina miega iria ina ngucanio muno ni miena eno iri tungieheria that reporting raia ni kuhota kwambia ku embrace utongoria tofauti tondu hindi iria a reporter auga kuku mbere north andu aria mararwanira gite andu ni andu eri reporting iyo ni cokaga ikarehe thina thiini wa muingi tondu andu muingi wiciragia atiriri itondu kwina cucu wi kuria gicagi-ini arauga atiriri ona njiguire reporter auga atiriri Karisi niwe urahota njiguire reporter auga atiriri wa muthende no urahota njiguire reporter auga Boy no urahota tutige gukorwo na reporting ira take side tuka analyzeaga o mutongoria kuringana na maundu maria arerera na makaheo equal opportunity taru uguo murari na show kuria makaheo equal opportunity mundu akayerethera mundu uria waremwo kwiyerethera tukamenya uyu agikorwo ni araremwo ni kwiyerethera ri uhoro wote ti ni kwaria na kuhota kurombi na ukorwo wi mundu accountable mundu no tumwihokere utongoria agikorwo ndangihokerwo utongoria tukauga pana ni turagire na kahinda wa gwikithia interview ni uragwire interview tondu nawe kiti hinde wokire guku Inoro TV ni wekithirio interview nduokire kuga atirire Kenya mbe ndutange wira muone kana ni nguruta he interview wahetukire ithuĩ twitaraia turarega gwikithia andu aya interview niki na it is very important tugithie towards 2027 ithuĩ twita community kana twitaraia twitikira gwikithia andu interview nigetha tukamenya mundu uyu no ehokeke ni mundu uyu kwaria ni mundu uyu ku represent ni mundu ungihota ku oversight na ni mundu ungihota ku registrate aya thank you munene na wakirito gioka kuriwe ni twaigwa munene akiuga ati amwe atongoria mararehwo ni thirikari na mung'ethaniro matiri na mabataro kana matirahingia mabataro ma andu ethi nirona ta ihinda riri ikinyu andu ethi mahinguke maitho ona o manjiririe kwiikia kwirehe mbere kuruhuranira ituro ici niguo magitetere andu aya ethi ari angi nguga ihinda riu ni rikinyu riakinyire tene ona ti thaa ici ati riakinya no njira itu ya gwika politics kana uteti iyo ndikoragwo njega tondu wonaga okorwo ni nyurerwo okorwo ni giti kia MP no nginya ukorwo na anga milioni cigana milioni ta 10 nietha uhote gutwika MP wacoka wathie we mundu urenda kurugama ukauga ni ndire na mbeca ndirenda andu manjangire mbeca ukanjia kurumwo ni andu acio koguo ni nguga atiriri o uria njugire uhoro wa mubira ona mbeu njethi nio makoragwo maringi muno tariu Gen Z manginyitana ndikuga millennials othe ni mbeu njethi no Gen Z manginyitana na millennials mauge ati ithuĩ ni turenda kurugamia mundu uria ukurora maundu maitu na ni turenda gucenjia uria siasa ikagwo iyo ni step imwe njega muno no nyokuona ati andu aria na ndirenda kugayania andu na generations no ukirora andu ana hau mbere aciari tu oko ni
boomers na Gen X acio metagwo guo maciarĩtwo na hau gatene nĩ ũkuona nĩo mahenekaga mũno kũrĩa macinani makero nĩ ngũmũhe milioni 10 cia kanitha nĩ ngũmũhe milioni 1 nĩ social hall no nĩ ngwĩka ũũ thoko nĩ ngwĩka ũũ koguo ngwĩciria ihinda rĩu rĩa mbeũ njĩthĩ kuga nĩ makũrũgamia mũndũ na makorwo na system njega mũno ya kuga ithuĩ nĩ tũgũcangira mũndũ ũyũ arĩa macanga okorwo ũrĩa ena milioni 20 ithuĩ tũkũruta ciringi 10 magana matano o kĩrĩa mũndũ enakĩo tũrũgamie mũndũ witũ na tũtikũ entertain ka tũtigũthikĩrĩria mũndũ ũtarĩ na issues mangĩka ũguo rĩ na rĩu ngwĩciria ona system ĩrĩa ĩkoretwo hau ya ũteti nĩ ĩrametigĩra na nĩ iguaga wega mũno ta hĩndĩ ĩno ya ithurano inini maga kwĩyumĩria tondũ nĩ makuga no haha ti horu nĩ tũgũthiĩ na mbere kũhenia andũ ũrĩa tũmahenagia no mangĩkorwo na system ĩyo ya kuga atĩ nĩ tũkũrũgamia andũ onokorwo nĩ atatũ nĩ andũ mena issues kana nĩ tũgũkorwo na candidate witũ na ithuĩ maũndũ ma mbeca tũtigwĩtĩkĩra to mũno na ndirenda kũhana ta ndĩrablame na mbeũ njĩthĩ ona igwa bara iria cikoragwo kũrĩa constituency na wadi no amwe a mbeũ njĩthĩ mahũthagĩrwo kũhũra andũ arĩa angĩ koguo ũgakorwo harĩa kwĩna mbeũ njĩthĩ arĩa marenda change no kwĩna arĩa marahũthĩrwo na njĩra njũru nĩ ateti koguo rĩ nĩ ihinda nĩ rĩkinyu na mbeũ njĩthĩ matirabatara kũheo rũtha nĩ mũndũ nĩ marũgamie ũmwe wao na mamwethere mbeca cia go campaign na maũndũ macio o ũrĩa gwathire nduĩka nĩ Kericho gubernatorial hĩndĩ ĩyo ũrĩa wĩ governor thaa ici agũithirie mũndũ mũnene mũno siasa-inĩ na athiaga nginya agacangĩrwo mbeca nĩ andũ koguo nĩ tuonete maũndũ macio nĩ mahanĩkaga na no mahanĩke mbeũ njĩthĩ mangĩikara ũguo mauge ithuĩ ũũ nĩguo tũrĩkaga issue based politics na mũndũ ũyũ gũtirĩ ciringi yake akũhũthĩra ona wĩna milioni yaku tũgakwĩra we mbeca icio ciaku cige thiĩ ũĩteithie na ciana ciaku we tũrakũrũgamia haha na campaign ciaku ithuĩ tũgwĩka strategy icio ciothe na tũkũhũthĩra nginya njĩra ya TikTok na online nĩetha andũ makũmenye no na kũrĩa icagi-inĩ andũ arĩa matarĩ na thimũ icio nĩ tũkũhotha mbeca nĩetha tũkinyĩre andũ acio kũngĩthiĩ ũguo no wone kwĩna change na mbeũ njĩthĩ matige gũikara ta makuĩte ngoro ta marauga maũndũ macio matingĩcenjia njĩra ya politics ndĩngĩcenjia ũngĩririkana last year maũndũ marĩa mahanĩkire mwaka mũhĩtũku tondũ wa mbeũ njĩthĩ nĩ manene mũno ona thaa icio na harĩa tũrĩ ithurano ici nini maũndũ marĩa mahanĩkire mwaka ũcio mũhĩtũku tondũ wa finance bill ya mwaka ũcio no maraiguĩka nginya mwaka ũyũ no mara influence ũrĩa siasa cirathiĩ koguo ũguo nĩ kuga atĩ na hau no encourage mũthuriti mũnene atĩ mangĩthiĩ na njĩra ĩyo nĩ makwachieve maũndũ maingĩ mũno na ona nĩ magũcenjia mwĩcirĩrie nginya wa aciari ao na arĩa mokĩte na hau kabere. Aya, thengio muno. Mweroreri ucio nĩ Kinyua Macina nĩ wakiri na oho tũrĩ na James Munene wa thuku ucio nĩ mũthathaũri wa mwathanire na ũtongoria o hamwe na ũteti nĩ mũikari wa kũrĩa mwena wa Roysambu toguo angĩkorwo agĩtwĩra tũrathiĩ na mbere na kũrora mĩena ĩtiganĩte na kũmũrĩka ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kũrĩa ithurano nini cia 2025 iragĩkorwo irathiĩ na mbere gũtabanio ihinda-inĩ rĩrĩ tũkũmbũka o hanini twacokereria tũkũrehe mohoro na njĩra nguhĩ kũmũrĩka ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kwĩgariũra.
big, it's better. It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November price crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk. nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Nĩoĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. We kimwana hingũra gũkũ nyũmba nĩ yakwa na ndũrĩhĩte rent kana ũkagũra gwaku kwa Waraka Homes. Ati buratiko kwa Waraka Homes ona gũkũ ũraikara nĩo manyendeirie no ũrĩa wiganĩire gũkũ ũkanga kuonia handũ ũngĩgũra hatuĩke haku. Kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Waraka Homes na mũgũnda nĩguo ũyũ tũrũgamĩte gũkũ Thĩka Kĩrĩma Mbogo kũrĩa tũrakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Nacio title nĩcio ici tũhũrĩre thimũ 0795 999 444 o rĩngĩ 0795 999 444 kana ũtũcerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor. Waraka Homes wĩgwatĩre handũ ngĩta haku. Kote nchini
mbele tuendelee. Kenya, twende mbele. NCBA, go for it. Ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukire gutukire tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru kundu tikungi ni Tenacity Locks Limited jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni ngima ya loko cia theinie kana 20,000 hari katoni ngima ya loko cia nja uhoro makiria tuhurire thimu kana twandikire WhatsApp 0711776688 kana utusherere dukaini itu Kijabe Street Nairobi tena na tena loko ni Tenacity Locks. Zuriland Investments Limited reune makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haha varavara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho inioro kuma Athi Town na kwena Thitima Mae Neighbors varavara ni all weather na ni gated community Girigere. Ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance heo mieri itandatu nayo macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kanohora thimu namba 0768999333 Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. Shesheni ya Inoro TV. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ tũgĩgũtarĩria marĩa marathiĩ na mbere kwĩgariũra mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrakũrehera umemerekia wa mwanya umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe tũkĩrora kũrĩa ithurano nini iratabanio gũkũ bũrũri-inĩ mĩena ĩtiganĩte. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũrehera mohoro marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni na tũkwanjĩrĩria na kũmũrĩka kũrĩa mwena wa Mbeere North kana Mbeere ya rũgongo kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Mwangi wa Maina akoretwo ahũrĩte kambe kiumia gĩkĩ gĩothe nĩguo agĩkorwo agĩtũtarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩrathiĩ na mbere ya kũharĩrĩria o hamwe na mũthenya wa ũmũthĩ ya ithurano cia mũmbunge wa kũu. Mwangi agĩkorwo no ũranyita na njĩra ĩgwete tũtarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩno ya ithurano ĩrathiĩ na mbere kuma ceceni itiganĩte ihingũrwo mathaa ma kĩroko na makĩria kuona atĩ kũu nĩ twagĩkorwo tũkĩigua nĩ gũkumĩrĩte nditimũrano nini. Tũtarĩrie nĩkĩ gĩkorirwo gĩgĩthiĩ na mbere. Ngatho cia mwanya Kate Muthoni ndirakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ndagĩka ĩno ndĩ gĩceceni-inĩ kĩa ũikia wa kura gĩa Siakago Social Hall kana horo ya mũingĩ na gũkũ nĩ wodi-inĩ ya Ndawa na kũrĩa mathaa-inĩ ma thaa ithano tuonire nditimũrano ĩkĩyumĩria gatagatĩ wa mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi na maabithaa matiganĩte hamwe na ambunge na MCAs
kuma kiama kia UDA magikararania iguru ria MCA wa Shiga kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri guka guku giceceni-ini giki atari na marua na ekirite marangi ma kiama kia UDA ni nditumurano ithire ndagika cigana na yamba kurugamia mihango ya wiki wa kura no ni cokire kuhorerio ni maabitha a borithi hamwe na commission omwe wa IEBC wetagwo Professor Francis Aduol uria ukoretwo ukirugamirira mihango ya githurano guku mbere ya Rugongo na thutha ucio kietu thutha wa nditimurano yo ni tuohire thabari twathie giceceni-ini kingi kia wiki wa kura gitagwo Gitimburi na kuria ni wodi-ini ya Nthawa kuria uria urari mubunge wa guku mbere ya Rugongo Joyfrey Kiringaruku ageire na mweke wake wa gwikia kura na gwikiria muhuraniri uria akoretwo agikira campaign guku na nitugeire na ihinda ria kuria Joyfrey Kiringaruku hi ni maundu mariku maria aratanya ati mundu uria ukumurigithatha ni egukorwo agikinyaniria na ni atariria maundu matiganite aria maundu ma farafara aria maundu ma thitima aria maundu ma githomo auga ati kingikorwo gigikeno giake kuona ati mundu uria ugucagurwo gatagati wa andu aya kenda ni ekuhota gutwarithia gicigo kia ubunge kia mbere na mbere na ni atwiriire ati we ndari na thina na mundu o wothe na thengia ya uria muimirira mekuma ni ekuhota kurutithania wira na mundu o wothe Kate Muthoni ni tuonira muhuraniri wa giturwa giki na kiama kia DP Newton Karish agiikiria kura yake gukuria mwena wa Karabari na tuona muhuraniri na giturwa na kiama gia CCK kiria kia Moses Kuria Duncan Ireribwe nake agiikia kura yake na koguo maundu ni marathie wega mihango no iraterevwo wega na tugicoka guku giceceni-ini giki gia Chicago Social Hall ndiramenyithio ni maabitha a IEBC ati andu aria kana aikia a kura aria mareketie gwikia kura ndagika eno ni gicunji kia 43 kuga ati na tukwiritwo giceceni-ini giki kena aikia a kura 1698 koguo ni ta kuga akorwo ni aikia a kura gicunji kia 43 aria tu maikitie kura ni kuga acio ni ta andu 730 na koguo aikari a mbere ya Rugongo haria hothe mari ni marorio mathie na mbere na kwiyumiria niguo gutigirira mihango ya githurano ni irathie uria kwagiriire na ihinda riri Kate haria ndugamite ndirona o muyuthi umwe niwe ni hindi akinya ni hindi ritwa riake riracekwo haria macini-ini ya Kemskit niguo aheo mweke wa gwikia kura na nituonete andu ethĩ ni mareyumiria thu ni maregucia hanini no ndio tukwaraniria no ni maroria ayuthi aria me miciini metekire kumira niguo manyite itemi hemo yuthi twariria nake ugwitagwo Kagendo na Kagendo ni oririe ayuthi aguku mbere ya Rugongo matiga kuga kuri na wathani muru bururi-ini ende mari na kura na ciemecie Kagendo akoria ayuthi wenzake metekire kumira niguo manyite itemi gwicagurira mubunge uria marenda atuike kana atwarithie gicigo kiao kia ubunge na mbere na Kate Muthoni ihinda-ini riri ndina mwandiki kana muruna wito wa mohoro kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni okirio nake kunyitirira mwaro bwana Boniface Thuku karibu muno mutheni ni ndakunyita ogeni guku mbere ya Rugongo na ni ndiramenya nayo ni uthiete ceceni-ini itiganite cia wikia wa kura hiu no utwire ni kuthiete na niki wiyoneire na uria mihango eno iratwarithio na mbere Boni ngatho muruna kwa maina kuringana uria twathie muthenya wa muthi ni twathie matura ma muconoke tuka tuikurukite guo nginya guku mwena wa Chicago na uria tuona ni na bane ni andu matikoretwo makiyumiria tondu rona mundu aroka agaikia kura thutha ndagika 2 kana ndagika 1 akorwo arikiirio ni kuonania na bane ni andu matire maretikira kumira na toria kuma na githagathago muthenya mathaini ma kiroko gukinyeria riu maundu ni macokete magathie magastabilize kana magathie nomo ni riu kiria tuko tugika kana kwirorera makiria ni uria huria kura kana ikia kura magokorwo magithie na mbere hi Boni wa Thuku no utaririe muwiroreri wa Inoro TV kura ciarikia guikio gitiri ho thaa 11 ni mihango iriku ikurumirira kuria giceceni-ini kinene gia gutarira kura thukuru-ini wa airetu wa Chicago kura ciarikia guikio na Pius Mahinge station ciothe kura kwambiriria gutarwo imwe kwa imwe kuma hau ni niguo magoko makiihuria form ya kura yarikia gutangathwo ahuraniri yothe igekirwo ikahingurwo yothe uguo ikonanio kwi muingi maga confirm kana kura ni uhoro wa ma macoka riu marikia niguo magwikira form-ini iria maihurie na marikia gwikira kirore thutha wa gwikira kirore riu niguo gucoka riu ihurwo mbica igatumwo
kwa IBC kuringana uria mitaratara yao makoretwo makiiga koguo ni kuonania ati mariki uguo kura ciothe na getha riu agents ciothe makoma magikira kirore nigetha kuga ati nimetikirania na maumirira maria Boni ndiramenyithio form iyo ni form 35 kwina 35A 35B na 35C na area 35C ndaigua niyo ikanirira muhotani na negero certificate hi no utaririe mwiroreri wa Inoro TV cigie form 35 ino A B na C iraruta wira uriku mihango-ini ino ya githurano form cia mbere ciothe igũkorwo cia kuonania maumirira kuma gĩcicio-inĩ kĩenyewe tondu ũngĩririkana nginya kũringana ũrĩa watho wa Supreme Court waugire kana itua rĩa Supreme Court maumirira ma polling station nĩmo mũico koguo rĩu form ĩrĩa yarĩkia gwĩkĩrwo nigetha rĩu macoke mathi form-inĩ ya kerĩ form ya gatatũ rĩu nĩ gũcoka ĩtũmwo kũrĩa ciakagwo yarĩkia gũtũmwo rĩu nĩguo ĩkorwo rĩu nĩyo mũico maumirira-inĩ mothe rĩu marĩa makorwo magitangathwo ĩyo rĩu nĩyo ĩkorwo ĩgĩtiriha maũndũ mothe nĩ ngatho Mũruna Boni wa Thuku kuma kũrĩa kaunti itũ ya Kirinyaga marigainie na kaunti ĩno ya Embu na nĩokĩte onake kũnyitirĩra mwaro gũtigĩrĩra atĩ eroreri a Inoro TV harĩa hothe marĩ nĩ makinyĩrwo nĩ ũmemerekia ũyũ Kate Muthoni koguo ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ĩrathiĩ na mbere na gũkinyanĩrio gũtigĩrĩra atĩ mwĩroreri wa Inoro TV harĩa hothe arĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ndanatigĩrĩrwo nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ mbere ya rũgongo Kate Muthoni njĩtĩkĩria tũhanyũke kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok kuria kuri na githurano kinini kia MCA ward-ini ya Narok Town tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Stanley Bogwa mwaro ni waku ni thegio Mwangi ndakwa mukira wega uri ku ciakago na ni ndire guku county-ini ya Narok na uikia wa kura no urathie wega na rucini tuma kuria mwena wa Masikode kuria kuri na ikia kura igia makiria ma 8,000 na riu kwa hinda ri turi police station yetagwo Orontoto niyo area ikuraihu kuma tauni-ini ya Narok makiria ma kilomita 19 na niho haraikirio kura aria marikia kura ni 721 na othe amwe matinahota guka aige kuona guko tanauti yethi na aria kuratuika mokite ni andu ta 300 no kuria no nituguthiete kundu kungi ku Masikode twagerera St Peter na ru tondu tugukaritie na aria angi uria roira giti giki na kiama kia UDA na kiama kia DCP na ru kwa hinda riri uria nake wa kiama kia Jubilee niwe Joshua Ole Kaputa ahota nake gwikia kura ihinda riri na turia tunyitanire nake nigetha nake atwire uria onete muthenya wa umuthi na kuria guothe athiete atwire maundu onete mahana atia Kaputa karibu kwa Inoro TV asante sana leo umepiga kura na leo umeonaje usaidi umesunguka nataka kushukuru leo ni siku yetu ya kupiga kura hapa Narok Town na mimi ni voter wa hapa Ololtoto na tunashukuru Mungu kwa hayo lakini kumekuwa na madai ambaye mimi mwenyewe nimeshuhudia ya kwamba wamejaribu mambo sana ya kupea watu fedha ili watu wasipigie watu wala ambao wanataka. Kumekuwa na magari ambayo tuko na namba zao ambayo wamekuwa pia wakijaribu kusungusha pesa ili kuwapea watu ama kuwadanganya ili wasivotie yule mtu ambaye watu wanataka. Lakini kwa jumla watu wa Narok Town wanapenda amani. Sisi tunapenda amani na ningependa tu kuendelea kuambia watu wa Narok Town Ward ya kwamba tuchague amani. Kama chama ya Jubilee tunapenda amani sana na hiyo ndio maombi yetu. Hata kama kumekuwa na mahitilafu ambayo zinaendelea, amani ndio ya muhimu kwa sababu baada ya hii by election tutakuwa na Narok Town na tutakuwa na watu wa Narok Town. Maybe madai haya unasema umesha ripoti popote kwa polisi ama kwa IBC? Tumeripoti madai hayo kwa IBC, tumeweza kuambia IBC na wale watu wa security ambao tumekuwa na hawa pia hapa tumeweza kuambia na kuna wale ambao walichukua hatua kiasi na kuna watu ambao walifukuzwa kwa sababu ya vile walikuwa wanajaribu kuharibu hiyo process. Gathonire ketobe tunyitanire na nitwakorera muikariri giti guku umwe wa kiama kia Jubilee nake agerie gutwerethera maundu maria onete. Hamaritwa ni Gitonga wa Ndegwa chairman na ni ndugamirire timu ino ya Jubilee thiini wa githurano giki kinini kia Narok Town na ni ngwenda kuga ati ni tuthirukite thiini wa ituo o makiria ma 11 na ni tuonete maundu maingi mara marathi na mbere thiini wa kundu guku kura no irathi na mbere na guikio no kindu kiria kiratumakia ni gukorwa ati thirikari no ya UDA ni irathi na mbere na gukorwo ikigura kura ikahuthira mbeca undu atureganete naguo muno
na undu ne tumenyithitie ginya borithi tukamenyithia ginya ABC na kwoguo ne tugete moe hatua tondu tingitikira maundu ma muthemba ucio ni tondu ndaika muico gukorwo ati we mutongoria wa cagurwo gugucagurwo mutongoria ndu wa mbeca no ti undu wa andu wenyewe kwiyendera na ni turenda macagure mundu uria wagiriire na nigetha tuike wa kumarutira wira uria marenda tondu kundu guku ni turona maendeleo mari thi muno na no twende kundu guku gukurio. Ni thengio muno reke kiti tunyitire na umwe mwiki umwe wa kura nigetha tukiotha tukirikiria twambie majina yako na mtuambie ulikuja saa ngapi na umefuti saa ngapi. Mimi naitwa Moipen Sadera. I'm a voter hapa Ololtoto polling station. Nilikuja kupiga kura saa 12. It's been peaceful na tunaomba the internal security team waendelee kutulinda. Ni thengio kiti no akigwa mau ni mawoni mao maria marakiuga maybe kumana andu megukiheanaga mbia no mau ni mawoni mao maria maragithuthurio na riu ithuereke tujokie mwaro kuria kiti nigetha uthi na mbere na mohoro ma Inooro TV na kuma guku kaunti-ini ya Narok njitikaga Wanyoike wa Mbugua. Thengio muno Wanyoike wa Mbugua ni guturehera uria maundu marathie na mbere mwena ucio wa Narok. Ihinda-ini ri mwiroreri tukiuma Narok tukurora guku kaunti-ini ya Nairobi tunyitanire na Sam Njuguna niguo tutaririe uria maundu marathie na mbere kuria mwena wa Kariobangi ya Rugogo. Sam Njuguna angikorwo no rajigwa tutaririe uria maundu marathie na mbere na kana namba ya ikia kura ni ikorirwo ikiongerereka ukiringithania na uria yuma hau kiroko. Ngatho cia mwanya muno Kate Muthoni na nĩ motoguo atariria kwa ihinda rĩrĩ hũrĩte kambe thĩinĩ wa gĩceceni kĩa Our Lady of Fatima Secondary School kana gĩceceni kĩnene kĩa ũtari wa kura kĩrĩa kĩrĩ gĩkorwo kĩrĩ thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Our Lady of Fatima na kĩrĩa no kĩmwe gĩa gĩceceni kĩa wĩkiria wa kura na mĩhang'o ya wĩkia wa kura no ĩragĩgĩthiĩ na mbere kuma mathaa-inĩ ma thinacara kuma rĩrĩa mĩhang'o ĩyo ĩgĩkĩhingũrirwo nginyagia thaa ici thaa 7 kũrĩa namba ya andũ arĩa maragĩkĩyumĩria gũkĩringana na iceceni iria tũgĩgĩthiũrũrũkĩte tinene muno makiria gukiririkanwa ati no giturwa kimwe kiragikorwo gikiikirio kura thiini wa ward ino ya Kariobangi ya Rugogo kiria ni giturwa kia MCA kuria maikorwo magigitanya gugithura mujumbe wao wa bunge ya kaunti ya Nairobi na uria gukiyuria ithenya riria rigitigirwo ni uria wari MCA wa ward ino Joel Munuve na uria wagikihurukire kiambiriria-ini kia mwaka uyu na kwa ihinda riri gwamba kunyitana na uria ugikirugamirire ithurano ward-ini ino ya Kariobangi ya Rugogo na nigetha akorwo agitutariria hihire mihang'o igigitaria atia. Karibu sana bwana Abdi Roba hapa Inooro TV. Ningeomba uweze kutufahamisha, je, shughuli zinaendelea namna gani katika eneo hili? Kwa sasa shughuli tunaendelea mzuri, hatukuwa na shida yoyote. Kituo chote kilifunguliwa vile sheria inasema saa 12 na tunatarajia kufungwa saa 11. Na hapo ukifungwa ndo tunaanza kuhesabu. Lakini kwa saa hii tuko sawa, hatuna shida chochote. Tukiangalia katika vituo na ambavyo tumeweza kuvizunguka, hamna ule msongamano wa watu katika foleni. Je, idadi ya watu ambao wanajitokeza iko namna gani? Idadi ya watu wanajitokeza kwa saa hii ni 25, asilimia 25, lakini tunatarajia kupata wao wapigaji kura wajitokeze kupiga kura na tunasubiri mpaka saa 11 na kwa sababu tumeweka mikakati ya wapigaji kura because sheria inatusema convenience of voters. Tuliweka mikakati mzuri. Asubuhi tulikuwa na line kidogo, lakini sasa tuko mzuri, kila mtu akikuja anapiga kura na akaenda zake. Ikikumbuka kwamba tunaona baadhi ya wapiga kura ambao wameweza kupiga kura zao, tunaona wengine wakizidi kukaa katika maeneo haya. Je, kisheria mambo yako namna gani? Tulikuwa na voter educators ambaye tulikuwa on the ground na tuwashauri vizuri. Wapigaji kura akipiga kura wanafaa waende tu nyumbani. Na hapa kwa sababu hii ni kitongoji. Ukiangalia hapa, ukiingia hapa kuna kitongoji, kuna kanyumba hapo. Hawa ni wenyeji wa nyumba ambao wanashuhudia vile hii kitu inaendelea. Lakini ukienda kitu kingine utakipata hivyo, na kwa sababu ya kitongoji ni ngumu sana kuzuia mtu uko hapo. Lakini tuliwashauri vizuri. Hata wakikuja kupiga kura waende nyumbani kwa sababu kura inachungwa na agency. Na hapa tuko na agenti 16 kwa every polling station kwa sababu tuko na wagombeaji 16. Mwisho kabisa, labda matarajio ama matokeo tutayatarajia kama lini hivi shughuli zitakapokamilika saa 11?
Matarajio tunatarajia mapema, lakini kwa sababu tuko na wagombeaji wengi ambaye ni 16 na wagombeaji wengi wote lazima utangaze na uandikishe. Hata kama mtu amepata 0 lazima uandikie vizuri, lakini kwa sababu ni wadi na pia position ni moja, tunatarajia kupata result mapema. Naam, shukran sana kwa wakati wako hapa Inoro T. ya mweno ragithie na mbere na gukigariura na undu ungi ni ati maabitha a borithi guku magikiri cemba gutigirira ati ni magikorwo magigithie na mbere na mihango ya gugikorwo magikigacirithia ugitiri na mundu gwitwo Karuga ngikiguguciria mbica agikuoni uria maundu magiikaire maabitha a borithi magikirugamite cemba gutigirira ati maundu mothe megie ugitiri ni mathie na mbere na kwigariura wega gutigirira ati gutiri undu oro wothe ugicungiriria ati kana ugikorwo ati ni gwakorwo na undu oro wothe wa uhaguku wa ugitiri mwena uyu utagikorwo na kiuria mundu gwitwo Kate ngwamba gukuhundurira mwaro mwena wa keri wa studio na ririkana ati maumirira mothe kuma iceceni ciothe ithano cia wikiria wa kura magikirika megwikorwo magikirego thiini wa giceceni giki kuria mihango ya uturaniri wa kura ciothe igwikorwo igigitafanirio nigetha gwitigirira ni gwakimenyekana no ugwikorwo agikiri MCA wa ward ino ya Kariobangi ya Rugongo. Ndi na mangihno kuhundura mwaro mwena wa keri wa studio na handu-ini ha Inoro TV kuma thukuru-ini wa Our Lady of Fatima ni njitagwo Sam Njuguna Kate. Thengio muno Sam Njuguna muri hamwe na Karuga ni gukorwo maitho maitu mwena ucio no tukumucaria mathaa mangi niguo mututaririe ria maundu marathie na mbere. Ihinda-ini riri ni tumurike kuria mwena wa Mbere North kuria ni kuma na nditimurano ceceni-ini ya wikia wa kura ya Chicago gicigo-ini kia ubunge kia Mbere ya Rugongo riria mundurume wa ukuru wa gatagati ageriria gutindikania mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi akiaria na andiki a mohoro. Undu wikikire thutha wa Muturi gwikia kura ceceni ya Kanywa Mbora na gucoka kurara mwena wa Chicago guthurima mihango ya githurano ukirikana ngahiha ici ciumandire na muthuri gukorwo akiagarara mawatho o hamwe na mitaratara ya githurano. Commissioner wa IEBC Francis Odhiambo ni ageririe kuhoreria ngahiha ici akiuga IEBC ni ri na wigerereki wa gutafania githurano kiri na uma na gutire mwena ikwenderera. Kumbere mvango ya githurano ni miega na nginya thaa ici gutiri handu yuta na ngui na muthemba uriku kana uriku koguo gwiciria ni guthie wega no ndireu mahani rathi gukorora guku miana ya Chicago menyone uria kuragithie turakiguite maundu mara marakirikuo mibango ya thirikari irathondekete turekana ino marathi na mbere kubanga ni ngetha tukiango mena maundu mekite ri tugetha kumariria hii woya dakika cigana gwikia kura yaku ndetha ri dakika imwe Torioku mwena wa Mbere North Minister wa utungata wa mwigi Geoffrey Ruku uria niwe wari mubunge wa nahau kabere wa gicigo kiu kia Mbere ya Rugongo ni aikirie kura yake ceceni-ini ya Chicago Social Hall. Ruku uria mekurehanite hamwe na muhuraniri wa kiama kia UDA Leo wa Muthende thutha wa gwikia kura ni makomithitie mageria ma mwahu wa mung'ethaniro makwenda kuruta thogo kurumirira gicanja makiria kionekanite ceceni-ini no atongoria a mung'ethaniro magiteta kuri na andu mekirite marangi maciama o hamwe no guo ni ati ni kuma na andu matagwitikiritio gukorwo ceceni-ini ici indi ni mauma kuo. Conducting the voting process na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge wasahau. Watu ya Mbere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbere. Hapa ni Mbere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu mbele. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo linatakikana katika eneo hili, ni maendeleo.
Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful result out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes. And we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4-5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the to register as voters in ranked numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere North constituency is concerned. Tarehe kwa mwena wa Mbeere ya Rugogo na kia muhuraniri wa kiama kia UDA gituroini kia obunge kia Mbeere ya Rugogo Leo wa Muthende augite ni iganire noria IBC ratwarithia mihango ya githurano kiu kinini. Akiaria thutha wa kuhura kura yake ceceni-ini ya Chicago Social Hall ni akomithetie mageria o mothe ma guthoga githurano giki kiria kirakinyanirio na njira ya thayo. Taken me less than a minute to vote. Yeah, so I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as it are. And the outcome is Leo wa Muthende is definitely the winner of this election. They know it, that's why they have been moving around with guns. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station, that tells you what they are trying to do. They expected our people to react, they did not react. So please come out and vote. Umai mukadhurane. Thank you. Mwanzo kulikuwa na tetesi kwamba kuna baadhi ya maafisa wa chama TODN ambao wamekuwa na mavazi ya chama hapa katika hichi kitu. Unachukulia vipi swala hilo? Sijampata yoyote hapa. Nimeangalia na sijaona yeyote, na nafikiri mtu akifanya makosa anaelezewa na anabadilisha, so sidhani kuna issue yoyote. Tetesi za voter bribery, kuna watu kwamba kuna tetesi za watu kuongwa kabla. Yes, hiyo inafanyika na opposition, hiyo nimesema. Kuna mahali wanajaribu kupatia watu 100, 200 na nitaitisha hiyo list, nitawapea nyinyi wenyewe mtafanya uchunguzi. Sana sana inafanyika Evurori ward, lakini wapiga kura wetu walishapiga kura, na wale wengi huko walikuwa wanangoja kuona nimepiga kura, na saa hii washaona nimepiga kura, watajitokeza, washafanya uamuzi.
Mwerare tukiuma kuu mwena wa mbere ya Rugogo ihinda-inĩ rĩrĩ tũrore kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Mwena wa Purko tũnyitanĩre na Robert Masai mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio atũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere. Na ngũririkania mwena ũcio wa Purko kũrahũranĩrwo gĩturwa kĩa MCA. Robert Masai, kama wanisikia, tueleze vile shughuli za hizi zinaendelea hiyo pande. Naam, Kate, bila shaka kama ulivyosema tuko katika wadi ya Purko, hapa ni Kajiado ya Kati. Tumekuwa hapa kuanzia saa 12 asubuhi, lakini mpiga picha wangu akielekeza utaona hapa shughuli ni chache mno, ikiashiria tu kwamba idadi kubwa ya wapiga kura wamemaliza shughuli na wakaelekea nyumbani. Kwa hivyo kufikia sasa, kwa mfano hapa katika kituo hiki cha shule ya msingi ya Kumpa, watu wachache mno ndio wanazidi kuingia mmoja baada ya mwingine. Kwa mfano tumekuwa hapa takriban saa 1 na kwa muda huo wote tumeshuhudia tu kama watu 10 hivi ndio wameingia hapa kupiga kura. Pia vituo vingine watu wanazidi kuwa wachache kutokana labda na idadi ya chini ya wapiga kura katika eneo hili, kwa sababu eneo hili linatua wapiga kura 4848. Kwa hivyo labda wale kupiga kura inawachukua muda mchache sana. Kwa mfano hapa kuna watu 1500 ambao wanapiga katika vituo vitatu, kwa hivyo 500. Kwa hivyo ukiona ile idadi inaashiria kwamba watamaliza mapema. Na sasa kwa sababu IBC lazima wakuwepo hapa hadi mida ya saa 11 jioni ili waweze kufunga kituo na kuelekea katika shule ya Ngoile Boys kuweza kujumuisha zile kura, ndio maana bado wako hapa pamoja na wale maafisa wa kuangalia shughuli na mambo kama yale. Lakini kwa sasa hapa watu wako wameshapiga kura wakaenda nyumbani. Ila awali kidogo tulikuwa tumezunguka hususan katika vile vituo ambavyo wapiga kura wagombeaji wote watatu wanapigia kura. Tulikuwa hapa mapema katika shule hii ya Kumpa ambapo mgombea wa chama cha UDA Amos Mbusia aliweza kupiga kura yake, na vile vile tukafululiza moja kwa moja hadi shule ya Nkoile ambapo mgombeaji wa chama cha ODM Daniel Naikuni alipiga kura yake, na mwisho kabisa tukaelekea katika shule ya Ilparwa ambapo mgombeaji wa chama cha DCP aliweza kupiga kura yake, na baadaye tukaweza kufanya mahojiano na wote watatu ambapo walituarifu kwamba wameridhia mchakato mzima, hususan namna amani imedumishwa na vile vile maandalizi yamefanywa kutoka kwa maafisa wa usalama na vile vile maafisa wa IBC. Hizi hapa kauli zao, tusisikilize. Kufikia hapa mimi nimependa vile wanaendelea. Kumekuwa na amani, kumekuwa na maelewano kabisa, wanapiga kura ya haki. Na niliwaambia tu hapo mbeleni tutangulize sana amani katika Purko. Hakuna maana ya kukosana ama ya kukorofishana, na ili hali sisi ni watu moja, sisi ni watu tumetoka sehemu moja. Ninaendelea tu kuhimiza watu waendelee kupiga kura na amani bila tashwishi yote. Nimeona ndani wanaendelea vizuri, na ninaomba tu watu waendelee kupiga hiyo kura bila tashwishi yoyote. Amani ndio kitu ya maana. Leo hii kura itaisha, kesho tutaendelea kama wanapurko, na ninasema tu ya kwamba wache nipongeze watu wa Purko kwa sababu hii vile wanaendelea kupiga kura. Nimeona kwa stations 2-3 saa hii nimetembea, inaona hii shughuli inaendelea vyema, na nimekuja hapa saa hii mimi mwenyewe nimemaliza kupiga kura na nimekuta inaendelea vyema. Kitu kingine nimeona process inaendelea vizuri, hata mimi nishapiga kura na tumaini itaendelea kuwa na utulivu kama huu, na naomba pia wakaaji wa Purko tuendelee kupiga kura na amani na bila furugu yoyote, kwa sababu tunaenda kuchagua kiongozi na kila mtu ako na haki yake ya kumchagua. Katika hiyo senda zote tumepanga askari wawili ambao wako armed. Kwa saa hizi hatujashuhudia kisa yoyote ya uhalifu ama uibaji. Wananchi wako organized. Naomba tu wananchi, wakati mnapopiga kura uelekee nyumbani. Tukikupata unatangatanga, hiyo itakuwa ni maneno mengine. Watu waende nyumbani, ukipiga kura uende nyumbani, ungojee mpaka saa 11 wakati kura itahesabiwa, msikie matokeo ukiwa nyumbani. Umewekwa mark, na tukikupata kwa kituo kingine umepiga kura, tutakuchukulia tu. Naam, kama ulivyowasikia, hawa ndio wagombeaji watatu ambao wanamenyana kwenye kiti hichi cha MCA wadi hii ya Purko, na vile vile kamanda wa polisi kaunti ya Kajiado bwana Alex
Chikondi akitoa hakikisho kwamba kuna usalama wa kutosha. Labda tu kwa faida ya mtazamaji ni kwamba eneo hili, kiti hiki kilisalia tupu baada ya kufariki kwa mwakilishi wadi wa eneo hili mwezi Aprili mwaka huu, Bwana Simon Saitoti, na hivyo ikatoa nafasi ama fursa ya wawaniaji watatu ambao tayari wameingia debeni, na hii leo ndio itabainika mbivu na mbichi, hususan pale jioni katika shule ya wavulana ya Ngoile ambapo kura hizi zote zitakuwa zinajumuishwa. Wakati kura hizi zitakuwa zinajumuishwa ili tuweze kujua labda nani ameibuka mshindi, lakini kwa sasa idadi tu bado ni ndogo kabisa, kwa sababu hata ukiangalia ni wapiga kura wachache kabisa ambao wanazidi kufika hapa na kuweza kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Lakini ni swala ambalo tunazidi kufuatilia katika eneo hili la Purko. Tumekuwepo tangu saa 12 asubuhi. Tutaendelea sasa kuzuru vituo vingine ili kujua labda yepi yanaendelea kule, na baadaye tuelekee katika shule ya wavulana ya Ngoile ambapo ujumuishaji utakuwa unafanyika na Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi IEBC ili kuweza kutangaza mshindi. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, Kate, na komea hapo kwa sasa, narejesha kwako. Mimi naitwa Robert Masai. Asante sana Robert Masai kutueleza venye mambo yanaendelea pande hiyo. Na mwiroreri tugethi na mbere tukiuma Kajiado rutorore kuria mwena wa Narok kuria gicunji kinene kia ikia kura nikio kiyumiritie ceceni ya gwikia kura ya St Peters Nkairama gicigo-ini kia ubunge gia tauni ya Narok. Maya mahanikite riri ona kuo Narok kumana wagagu kiroko kia umuthi kuria maafitha a borithi maitirwo mwena ucio niguo kuhoreria ngahiha icio. Kuja kama hapa saa 1 asubuhi. Na leo tumeamka asubuhi kuja kupiga kura katika St Peter. Na hali iko mzuri sana. Tuko salama hapa. Na sisi wote tumeamka kupiga kura kwa njia ya usalama na tunarejea ifanyike vizuri. Nimemaliza kupiga mimi kura, na mimi ninataka nihimize wananchi wenye bado hawajatoka kupiga kura watokee wapige kura kwa sababu kuna amani. Na IBC tunaona wanafanya kazi mzuri. So Narok Town by election inaenda vizuri. Hatujaona shida yoyote. Tunahimiza wale watu wote wanashindana na Kanyinge tuhubiri amani. Hatutaki kuona furugu. Tunataka kura ipigwe kwa njia mzuri. Mwararari haudo tugutirihira mohoro ma ithaa riri na njira nguhi ma maria marathi na mbere kuhanika miena itiganite kuria kuraikio kura. Nao no tuguthi na mbere mathaa mau mangi maraoka. No tuguthi na mbere kurora uria mihango ino irathi na mbere ni tuguikia maitho kuria mwena wa Malava, Magarini, twina Kasipul na oho turi na Baringo na oho kuria andu a kirima mararora muno ni kuria mwena wa Mbeere North. No tuguthi na mbere guikia maitho no ihinda-ini riri nguhe ageni aria tuma nao guku studio mweke wa korwo magitiri haka na kurikiriria gutuhe uge wao wa muthia niguo tukihe gathoni wanjihia mweke akorwo agithi na mbere no memereke uyu. Na wakirikenywa ngwanjiriria nawe tuhe uge waku wa muthia na oho gitwire guthie kabere urona ta bururi uria mihango ino ya ikorwo ikihanika niratuhe hope ati githurano gia 2027 maundu ni makagira. Thank you muno Kate. Gwiciria oria ngugite na hau mbere maundu ni gukuringana na uria muthenya wa muthi uguthira. Twakinya hau ha laini kuhingwo na kura gutarwo na uria cigutuika cikwanirirwo. Hau ni tukuhota kuona kana kwina mweki ati maundu ni magukorwo magirite kana ni magakorwo magirite na hau mbere. Uguo niguo tukuhota kumenya. Koguo gwiciria gwikinya rucio mathata maya tuko twina sign kana turorete ha kana ni ha turathie. Uria ingenda kuga ni ku encourage kana kuhe andu acio aria me ku icigo-ini icio kurathuranwo motisha meyumirie mathaa no maingi mbeca ni ciigitwo kigina kinene kia ithurano icio. Koguo mangia guthurana icio mbeca cigukorwo cihana ta citangitwo. Kwina ballot papers cia kuigana, kwina security ya kuigana. Koguo meyumirie thaa 11 tanakinya nietha mahote ku express na kuonania uria mangienda guthie na mbere.
Aya, thank you. Nawe munene ngũkũhe kanyo nawe ũkorwo ũkiuga ũhoro. Thengi muno Kate, niĩ ũndũ ũrĩa wangenia muno thĩinĩ wa reporting ĩno tuona haha thĩinĩ wa TV. Nĩ ndakena muno nĩ tondũ there is confidence ndambĩrĩria kuona thĩinĩ wa IBC tondũ ũngĩrora mũndũ gwĩtwo JB Muturi ena confidence na IBC, urore muhuranĩri wa gĩturwa kĩa mbunge kĩa mbere no gwĩtwo Leo Muthende nake the same, warora kũrĩa kũngĩ nginya kũrĩa Narok, Kajiado the same, andũ mena confidence nene muno nĩ tondũ wa IBC. Moving forward nĩ ĩronania nĩ njĩra njega muno thĩinĩ wa ũtongoria tondũ tũngĩhota gwĩtĩkĩra atĩ kwĩna institution ihetwo mandate ya gũthũrima ithurano gũthiĩ na mbere nĩgetha tũhote kũgĩa na ũtongoria ũrĩa tũngĩhota kwenda thĩinĩ wa matũra. Nĩ mbica njega muno tondũ nĩ ndakena ndeciria angĩkorwo arĩa mang'ethanagĩra nĩ maretĩkĩra ithurano nĩ cirathiĩ na mbere wega, thĩna ũcokaga kuma kũ? Ũguo nĩ ndĩrakena muno ngauga ithuĩ twĩ ta raia na at least confidence no ĩrabuild thĩinĩ wa IBC, na no ngwenda gũcokeria ngatho IBC tondũ wa kũhota gũtabania ithurano ici na njĩra njega, na nĩ iratũhe mwĩhoko ithuĩ especially twĩ ta mbeũ njĩthĩ ya gũtũĩra twĩna nafasi ya gũcenjia mũtũrĩre witũ thĩinĩ wa through ũtongoria mwega tondũ ĩngĩiga metha yaragane nĩgetha tũhote kũgĩa na nafasi njega ya gwĩka siasa, tũhote gũtongoria, no tũkũhota kũgĩa na nafasi ya gũtongoria thĩinĩ wa bũrũri tondũ kĩrĩa gĩtũmaga IBC ĩkorwo ĩho nĩ kũgĩa na waragania thĩinĩ wa siasa na kũgĩa na waragania thĩinĩ wa ithurano. Na nĩ ndakena muno tondũ ndahota gwĩciria if this is the picture coming 2027 nĩ tũgakorwo na ihinda ihũthũ muno rĩa tũgĩthiĩ siasa-inĩ tondũ IBC ĩraruta wĩra wayo independently na tũtikũmaka nĩ maũndũ marĩa makĩũka tondũ challenges tikĩagaga thĩinĩ wa mũtũrĩre, no kumera heko kwa IBC so far na twĩre andũ arĩa mangĩkorwo mabangĩte ngũĩ moving forward matikae gwĩciria atĩ mena nafasi thĩinĩ wa ũtongoria. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kwĩra borithi tondũ ndona mũthigari wĩ kũrĩa Narok akiuga atĩ andũ mathurana magacoka magathiĩ mũciĩ, nĩ ndaigua ũndũ ũcio ta ũngĩcũngĩrĩria ngũĩ tondũ raia nĩ andũ ogĩ nĩ moĩ watho. Ndũngĩambia kwĩra andũ atĩ wamũkora handũ nĩ mũkwĩrana nake, gũtirĩ curfew ĩkĩrĩtwo emergency, gũtirĩ hĩndĩ there is no state of emergency. Ũguo nake mũthigari ũrĩa ũraria kana nĩ OCPD kana nĩ OCS nĩ abatiĩ kũrora ciugo iria araria ndakae gũcũngĩrĩria ngũĩ tondũ maũndũ macio no macũngĩrĩrie ngũĩ nĩ tondũ wa gwĩciria nĩ ũndũ ũngĩrehe nĩkĩ kĩratũma twĩrwo tũinũke, nĩ tũĩ ũrĩa tũbatiĩ kũbehave after ithurano, na ũguo nĩguo raia ĩbatiĩ gũtwarithio, ndĩgatwarithio tarĩ wathani wa kibua tũmerwo mwarĩkia ithurano nĩ gũbatiĩ gwĩkuona, matigakĩrwo atĩ twagũkora hana nĩ tũkwĩrana nawe wega. Onake abatiĩ kũmenya arĩ o watho-inĩ matamshi ma mũthemba ũcio ndabatiĩ kũ-intimidate andũ, no ndĩmwĩre hau nĩ abatiĩ kunĩra kanua ithĩgĩ tondũ bũrũri ũyũ ti wa thigari nĩ wa mũingĩ na metĩkĩre kũrutithania wĩra tũrĩ hamwe. Na moving forward no nyende ona inyuĩ andũ a media o ũguo mũrareport tondũ ndakena mũno nĩ ũrĩa mũrareport mũthiĩ na mbere nĩgetha tũhote kũrehe maũndũ maya in the open nĩgetha bũrũri ũyũ witũ tondũ nĩ witũ ithuothe, wahĩa tũkũhĩa tũrĩ o hamwe, wagĩra ũkwagĩra tũrĩ o hamwe, na njokerie na ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa nafasi ĩno, na njokerie nginya andũ a Roysambu nĩ tondũ wa kũhe nafasi tũhote kwaranagĩria maũndũ marĩa megiĩ ũtongoria thĩinĩ wa matũra maya ma Roysambu na Nairobi at large. Thank you very much. Thank you. Mwĩroreri ũcio nĩ James Munene, nĩ mũthathaũri wa mwathanĩre o hamwe na ũtongoria, na oho gũkũ studio nĩ Tuma na Kinyua Macharia, ũcio nake nĩ wakiri. Haha nĩho ithuĩ tũgũkorwo tũgĩrĩkia kana tũgĩtirihe ũmemerekia witũ, tũgũkorwo tũgĩtiga moko-inĩ ma Gathoni wa Njĩhia ũrĩa gũkorwo agĩthiania nawe nginyagia mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ rĩrĩa ceceni ici cia wikia wa kura igũkorwo ikĩhingwo. Ngakwendithĩria mĩaraho mĩega, niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Imago kokumago
Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Inoro TV haria hothe uri we uri thiini wa bururi ona we wija ya bururi ihinda-ini riri turakungwira miaka 10 ya umemerekia mukaru kuma ndiria twambiririe Inoro TV rucini tabarira-ini citu tukamuramura magatheti tugakurehera ageni magatuthomithia maundu ma utongoria maundu ma uteti maundu ma urimi maundu ma ugima wa mwiri na maundu ma biacara Kamau wa Kang'ethe ngagucokeria ngatho nundu okorwo na ithio miaka 10 na ona miaka iri ingi iguka thie na mbere na gutunyitirira. Happy birthday Inoro TV. Kimenyithia kuri mafundi othe, contractors na agents a Murang'a, Keno na matura maria marigiceirie. Heritage Mabati Mills ni marakunyita ugeni githomo kana training ya mafundi othe iria gakorwo Golden Palm Breeze Hotel Keno Murang'a County. Ni muthenya wa Jumaa tariki 28 mweri uyu wa 11 kwambiriria thaa 2 cia rucini. Ni ugoka uthome maundu meru na oho korwo na mweke wa kumenyana na mafundi angi. Oro makiria hura 0709368000. Nenda premium wino, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kora mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Nenda premium yengi. Raha Premium Kavagara, neo premium original. Aterere, kaya premium wele kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Weda premium original na ni akavagara. Ogo na premium original, jokalia pesa ciakwa. Nindi na premium wingi. Mabujeria mamenye. Premium original neno ya Kavagara na yangano ni yenu. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenyan shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Miaka 10 kirumaniririo Inoro TV ikoretwo iri githima kinyuagirwo ni aingi o kuma umemerekia wa mohoro mathuranire uwega na gwatatabarira nguthi na ona tugikungwagira miaka 10 ya umemerekia utari hangarata ona we mwiroreri ni turaukungura ni gutuikia mbere na gutuhe mahinda maku amuona guku Dubai marauga Inoro riture. Happy 10th birthday Inoro TV. Jitagwo Julius Karithi wa munene.
This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. View Sasa brings you Emanuela. Manela. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on View Sasa. Emanuela! There's so much entertainment on View Sasa. Now, wow. Ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *812*789# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Njĩtagwo Lois Ng'endo Njoroge kana Magui Thagariene na tũgĩkũngũĩra mĩaka 10 ya Inoro tukauga nĩ thengio mwĩroreri nĩ gũtwarana na ithuĩ kahinda kau gothe na mĩaka ĩyo yothe tũra celebrate nawe, so happy birthday Inoro at 10. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ. Nĩ ũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ cigamaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ atũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu, tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari. Ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgĩmainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Bongĩrakara wandĩka tũbarũa kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngũrani. Njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid. Igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo. Reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Karen, rekia wĩra ũyũ tũthiĩ. Mutumia wa Joma nĩwe woragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani.
Nuhura gireya. Esiu mandala. Jerry. Ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki. We ugutigwo matawa-ini. Karen mathitangitwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana. Nie na tutingicokana. Na omwe wao arageria uria angigirira uria ungikigetho kiu. Twena wira wa bica cianyu na Lea rira mwari Dubai. Ehi kwe mundu ukamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atwenda gutuika mutumia wa keri na nima niwe woragire Lea. Kiama ni mwana wa brother yako. Kihoto ni gikonekana. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni imwe ma imwe kwa imwe guku bururi-ini. Okumaririe mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate. Nicio turiaga, nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria Ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County. Kikuyu Sub County. Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotional no twekaga drain. Tabarĩra-ini ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Uge waku. Oyo ni uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano ni ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Mũraiko waku mũrekia thie Samirwa nĩ mwago ngamwona ucio pasta akanjira nikiahandire guku wandanduku na mĩago ya kwehenja ngoro ũtarĩ waigua ũhonokio wĩnaguo na mwari gwĩ na ihu ndukunye gũtũguo ndukunye gũtũ gwaku kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra mambia ruga iria hunjia cio angĩ njogo ciothe gũkũ gĩcunjĩ gĩa 10 na ũrĩire story nĩkĩ itarĩ ndakũhe thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ gũkũhũrĩra nĩ mũcorore witũ kana nĩ mũhiki ũngĩrakwa kamũndũ karagia utatoka niĩ ndukanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema marigo mese gĩbaũ nĩgũra na muonia wendo ũrĩ kwa taĩ kwendaga o mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV.
mwiroreri ni miaraho miega ya muthenya uyu wa mwanya wa tariki 27 mweri wa 11 mwaka wa 2025 na turathie na mbere na umemerekia wa mwanya wigie ithurano nini iria ciambiriirie miena itiganite ya bururi kumagia wodi-ini icigo-ini cia obunge onginyagia kuria marathie coka irebe-ini gukorwo magithura maseneta ni tukoretwo tugikuonia mihango yo uria ikoretwo igithie na mbere kuma oro shine rwa thinacara hindi ria ceceni cia wikia wa kura cikorirwo cikihingurwo ni maundu matiganite tuonete gatagati-ini kau nginyagia ihinda riri na twi haha nigetha guthie na mbere na gukumenyithia maundu ta uria marathie na mbere na kwiyumiria kuma miena itiganite ya bururi o nginyagia hindi ria ceceni ici cia wikia wa kura cirikorwo cikihingwo mathaa-ini ma hwaini na nginyagia riria utari wa kura ugukorwo ukiambiriria tukwambiriria na kuria gicigo-ini kia ubunge kia mbere ya rugongo tukuririkanie ahuraniri aria marahuranira giturwa giki kia ubunge kia mbere ya rugongo na tukwambiriria na Ruben Njeru uyu ararugamana kiama kia Alliance for Change Party kwena Newton Kariuki uria ararugamana kiama kia DP Duncan Boy uyu ararugama na chama cha kazi Gary Daniel Ireri ararugama na kiama kia Kenya Moja Movement nake Gary Albert Murimi akarugama na kiama kia The National Vision Party kwena Lawrence Mwaniki uyu ararugama na kiama gia Safina Leo wa Muthende ararugama na kiama kia UDA Waiharo Simon Mwaura ararugama na kiama kia Umoja na Maendeleo nake Murige Isaac Giri akarugama na kiama kia United Progressive Alliance na mwiroreri kugi kurathie na mbere na ithurano ici nini ni kuria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul na guku ni kaunti-ini ya Homa Bay mwandiki wa mohoro Gatete Njoroge ari mwena ucio Gatete agikorwo ni uratwamukira ni tukuonete gugitumuka ngwe gatagati ka amwe aria maroka kurora uria mihango ino ya ithurano irathie na mbere kuma ciama itiganite hamwe na aria marahuranira giturwa giki hihi gukinyagia ihinda riri ni gucokereirie thayo na mihango ya wikia wa kura no irathie na mbere Gatete. Tegio gathoni twe guku mwena wa Kasipul reke njuge thaa ici kwina thayo rucini ni kuma na incident na borithi ni mokire na ni mahota ona riboti ria twanyita ati kwina andu manyitetwo nitukuhota kumenya ni andu aigana manyitetwo ni undu wa uhoro ucio uhanikire kuria thukuru-ini wa Agorosare no thaa ici gathoni ndi guku mwena wa Kasimba guku nikuo turanjiririe uhoro witu muthi rucini thinacara niturari hamwe thinacara na nikurari na andu aingi muno no thaa ici ndarora gathoni gutire na andu haha kwena 4 polling stations no warora thaa ici gathoni gutire ona mundu umwe ukinyete kundu guku ni andu anyinyi muno aria mahotete kuhura kura na ukiririkana thaa ici tutigetie mathaa matatu nigetha horo uyu wa kuhura thire na maavitha a IBC majie uhoro wa gutara kura icio akorwo muhuri mbica wakwa no akuonie niona neo agents aria marahuranira giturwa giki kia Kasipul maikarite haha nja makiroraga magiterera andu makinye na waingira haha thiini nikuo maundu mothe marathi na mbere no arora afisa IBC maikarite gutire andu aingi maroka kuhura kura maikarite magietereraga nigetha andu acio moke ucio ni clerk wa mbere kwina clerk wa kire na haria niho andu marathi makahura kura warikania na kuoya ballot paper ya kugathi haria ukahura kura ugacoka ugaikia ithanduku-ini riri gathoni no arora haha aria meguku riu no agents na afitha a IBC aria maraeterera andu makinye nigetha uhoro uyu urike no gukinyia thaa ici ni njarite na munene wa IBC kundu guku uria uretwo Rebecca Abuakuna ni atwira gukinyia thaa ici
polling station area ena aidu aige area ikinyete area adu aige mathiete na makahota kuhura kura ni adu gicunje kia mirongo na ere that is 42 eo ne kuga ni 42% na station area ena adu anyinyi muno aria mathiete kuhura kura ena percentage ya 12% na eno ni rona ni adu anyinyi muno aria makinyete na makahota kuhura kura riu gathoni tweguko no tureterera aria tuge ni mathire wira rucini tene na riu ni hindi maraumira wira nigetha mwoke makoro na kahinda kuhura kura na gwicagurira mubunge uria magenda amatongorie nginya mwaka wa 2027 hindi iria tugakorwo na githurano kenene no tha ici gathoni ne tuge ni andu anyinyi muno aria makinyete kundu guku na ni gukorwo na twiko uguo twa andu guthie tatao ni kuma na gicanja madagika nyinyi no thigari ni moka haraka na ni mateithia uhoro ucio ndugathie na mbere reke tuge kwina thigari aingi muno aria maitetwo guku niguo kugitira thayo na niguo process eno ethie na mbere wega tuguthie kundu tofauti tuthiete cukuru tofauti na tukona uria kurathie na mbere na kundu kuingi kwina thayo no haria tuma aria kuma na gucanio nini gathoni no tha ici ona guku ni tukuma tucoke miena yo nigetha tuone uria maundu marathie no turirikane ati tutigetie mathaa matatu turikie uhoro wa kuhura kura na twanjie uhoro wa gutara kura ici iria aikaria guku Kasipul mahotete kuhura gukinyia tha ici tha 8 gathoni. Thegio muno gatete kuma mwena ucio wa Kasipul ne gutumenyithia maundu uria maikarite na no tugukorwo tugicoka kuri we hagikorwo kuri na undu ugukorwo ukiyumiria mwena ucio nguririkanie mwiroreri amwe aria marahuranira giturwa gicigo-ini giki kia ubunge gia Kasipul turi na Okelo Jesse uyu ararugamana kiama kia Democratic National Alliance turi na Aoko Linda Ouma uyu ararugama ta muhuraniri kiumbe Aroko Philip ono uyu arahuranira ta muhuraniri kiumbe kuri na Robert Mani ono uyu arahuranira ta muhuraniri kiumbe kuri na Abok Isaac Kiche uyu ararugamana kiama kia Kenya Moja Movement kuri na Oumwa Robert uyu nake ararugamana kiama kia Labour Party of Kenya. Omondi Collins oyo ararugamana kiama kia Movement for Democracy and Growth oyo Ishmael akarugamana kiama kia National Liberal Party. Boyd Were oyo arahuranira giturwa giki na kiama kia ODM na ke Sam Rateng Okoth akarugamana kiama kia United Progressive Alliance. Acio ni aria mare irefaine gukorwo makienda kurirukia federa kuria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul na no tugukorwo tugithie na mbere na gukumenyithia maundu mangi maingi maria marathie na mbere na kwiyumiria no kwa hinda riri mwiroreri turi na mugeni guku thiini wa studio uyu ni tugukorwo tukinyitanira nake guthie na mbere na gutwarithia ndereti ino na mbere muthenya uyu wa bata muthenya uyu uria andu aingi maugite ni gicicio kia uria maundu magakorwo mahana mwaka wa 2027. Kathi Irongo, karibu sana kwa Inoro TV horo wa miaraho. Thengio muno gathoni na ni ngatho miaraho yakwa ni miega na ruo nani ndatindo tawe tugikirora uria bururi wikaire makiria ni undu wa ithurano na ni ndagicokia ngatho ni undu wa kunyamukira guku niguo tugiteretange Kathi ni njui wita muteti wita muthathauri wa maundu megie uteti maitho maku matinda mahingukite makiroraga miena yothe hihi kuringana nawe riera ria muthenya wa umuthi ungiritaura na njira iriku riu observations kana kuringana na uria ndiroreire na uria ndatinda ngikiona kuma rucini itu ihingurirwo tene muno na hau no wega tugagicomment kana tugakiuga IBC ni rutite wira mwega wa kuhingura ituo tene kuhingurirwo 6 gwicia kundu kuingi manjirie kuvote goikia kura 6 kana thinacara ina ndagika 10 na 10 na kindu koguo yo ni observation ya mbere ria nyonire ni makuhingurite tene wa keri ni gukiuga uria ndona andu matieyumiritie na njira nene
na nĩngwĩciria nĩ tũgũthiĩ tũkĩũragia nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩcangira kwaga gwa kwĩyumĩria kwa andũ. Na wa gatatũ nĩ kuona andũ aitũ kana anake aitũ na airĩtu arĩa twĩtaga Gen Z niĩ ndinamona ndiramona wega ona gũgĩkorwo gũtikĩrĩ kũrahingwo ituo ndiĩ kana nĩo marenda gũthiĩ gũikia kura marĩ harĩa mũico nginya hau tũkinyĩte ndimonete mũno. Na wakana nĩ ũndũ ũmwe ũtarĩ mwega ũrĩa ndakorwo ngĩonera ũhoro wa ngũĩ kana violence na gũkorwo kũndũ kũingĩ andũ nĩ marahũrana nĩ kana makahũrwo na ũcio ĩyo ti mbica njega tondũ nĩ kuga atĩ gĩthurano gĩkĩ haha gĩokĩra kĩrĩ kĩa by elections tondũ ciothe nĩ 22 ũngĩ imagine atĩ tũrĩ na ihinda rĩrĩ rĩothe rĩtigarĩte nĩguo tũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩnene gĩa 2027 nĩ kuga ta bũrũri nĩ tũgũbatara gũkorwo tũkĩkinyĩrĩria ũhoro wa wĩigi wa thayũ na tũngĩaga gwĩka ũguo kwahota gũgakorwo na gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kihana o ũũ tũrona. Koguo macio nĩmo mawoni makwa nginya hau twakinya wĩroreri wakwa na gũgĩthiĩ na mbere nĩ tũgũgĩthiĩ tũkĩroragĩrwo nawe tuone ũrĩa gũgũikara. Na Kathi nĩ watarĩria maũndũ matiganĩte na hamwe namo ũhoro wĩgiĩ namba ya andũ arĩa mareyumĩria gũkorwo magĩikia kura na nĩ tuonire ta gĩcigo kĩu gĩa Kasipul nĩ kuma na ngũĩ nĩ tuonire ona mwena wa mbere ya rũgongo no kuma na wagagu no korwo ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macangĩire hihi arĩa mekwendaga kwĩyumĩria gũkorwo makĩremwo kwĩyumĩria kana kwaga kwĩyumĩria kwa aikia a kura aingĩ kuonekire o rũcinĩ o hĩndĩ ĩrĩa icigo cihingũrirwo. Okay, wa mbere Gathoni nyambe njuge ti ũndũ abnormal gũkorwo andũ matakumĩra thĩinĩ wa by election. By election hingo ciothe itiumagĩrwo na ũngĩrora na hau thutha itiumagĩrwo ũrĩa gĩthurano kĩnene kiumagĩrwo. Tondũ ta rĩu nĩ ũkoraga rĩrĩa kwĩna gĩthurano kĩa andũ othe atandatũ president, governor, senator, woman rep, MP, MCA he mũndũ umagĩra tondũ he mũndũ arathiĩ gũikĩria kura arĩ MCA kũrĩ ũngĩ ũthiaga o tondũ arathiĩ gũikia kura ya president. Koguo gũkorwo atĩ nĩ gĩtĩ kĩmwe tu kĩrahũranwo nĩ kũrĩ andũ mahũthagia ũndũ ũcio na makona to nginya aumĩre. Koguo it is not abnormal although rita rĩrĩ niĩ hakwa nĩ ndona andũ marĩa anini mũno. Wa kerĩ nĩ kumĩrire ngũĩ tene mũno. Ta rĩu ũngĩrora ngũĩ iria cionekire kũrĩa Malava kũrĩa Seth Panyako augire atĩ araire akĩingatithio nĩ mĩitũ na nginya uga mũciĩ wake nĩ watakirwo na maũndũ macio. So nona rĩu macio nĩ maũndũ ma gũtũma mũndũ ũrĩa ũkwĩroragĩra maũndũ macio rĩ arĩ gwake mũciĩ rĩ no igue guoya wa gwĩka atĩa wa kumĩra tondũ nĩ ũgũkĩũria rĩu ndathiĩ kũrĩa na rĩngĩ gũkorwo kwĩna ngũĩ kakumĩre mbara ndũhota rĩngĩ gwĩtiria mbara ĩyo. So violence kana ngũĩ no cihinyĩrĩria andũ aingĩ mũno kwaga kumĩra. Ona kũrĩa mbere nĩ nyonire numbers ona cio ti njega mũno na rĩu ũngĩrora mũndũ ta rĩrĩa kũgĩire na altercation kana mbara ĩkũhanaga ta ĩngĩtuthũka gatagatĩ ka mũrũgamĩrĩri wa UDA Mheshimiwa Kĩrũga na Mheshimiwa former cabinet secretary ũgwĩtwo Justin Muturi na hagĩa mwanake anga Gen Z na akĩarehe kĩũndũ gĩkũhanaga ta maracenjania mĩario na aguthũkĩrwo nĩ Muturi. Tondũ tũu tuothe rĩ no to discourage andũ aingĩ mũno na makĩria by the way andũ arĩa mangĩ discourage mũno kumĩra kĩũndũ-inĩ ta kĩu nĩ atimia na andũ anini naturally because nene atumia matingĩhota gwĩtiria mũno kwanja ya mbara na andũ anini nĩ ũndũ wa kaũndũ karĩa maragereire mũthenya ũngĩ nao no maigue okoguo nĩguo kũhana rĩ tũtigũthiĩ. So macio nĩmo harĩ woni wakwa maũndũ mana mangĩkorwo macũngĩire andũ kwaga gũkorwo makĩyumĩria. Na Kathi tũkĩrora atĩ ici nĩ ithurano nini ti gĩthurano kĩnene kĩrĩa tũkoragwo tũkiumĩra gũkorwo na ũcenjia mũnene wa bũrũri. Nĩkĩ hihi kĩratũmaga atĩ mĩaki ĩrarĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa ithurano ici nini ona nĩ njiguĩte andũ amwe makiuga andũ arĩa meire beinĩ icigo-inĩ imwe tio marathurwo ona mũingĩ ndĩraumĩra gũthura andũ arĩa meire beinĩ. That is true. Ta rĩu nyambe tũtwarie ũhoro wa gĩcigo gĩkĩ gitũ kĩa Mount Kenya. Ta rĩu gĩthurano kĩa mbere rĩ rĩu nĩ ta kwamũrania haro ya
deputy president aya eri Kithure Kindiki uri uri kuo na muheshimiwa Rigathi wa Gachagua uri wari hau gabere tondu ruma kurahani kurakinyita handu gukoneka githurano kia mbere ni ta ni eri marangengana na nginya rimwe ukaga kuona candidates eri waya aria mararugamaga aya makoneka muno athuria eri anene politically no ndumena igweta na marito manene makahana tario maroneka muno so githurano giki kirari na excitement nyingi muno ni undu woguo gukorwo ni toria mugikirana ni giants riu acio niyo murorete iguru na ni muramenya uyu wa rundo uyu consequences no cikiwikaine then kindu kiria kingi ni uhoro wigie campaign ni twajirie tene muno ona okorwo bururi uyu turikagia githurano twathuraga thoni thiko igire ciarikari twajagia gwiciria gathoni no kamuruta giteini kiu ari so iyo nayo ni undu twikaga no riu ri githurano gukorwo na campaign cia hu riu campaign iria riu view ni ciajirie tene muno bururi-ini na ndigwiciria ni gugucenjia by the way gwiciria trend ino eguthiethiete ogwo nginya tugakinya 2027 ndigwiciria ni kuri ndu gucenjia kogwo gukorwo ati harari na ihinda inene ria gukorwo andu magika siasa na ni tukiwe maundu maria makoretwo magituma siasa icio ithi iguru muno wa mbere ni kuhagurwo kwa munini wa president uria wari ho mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ucio ni undu mwe especially gicigo giki kia Mount Kenya ni warehire siasa iguru muno na ni njue ni maundu tukoretwo tukiaria na inywe undu uria ungi ukoretwo ukirehe kiundu kiu kia andu kuiguanita turi ihinda-ini ria campaign ni agitations kana marakara matukuya na miario ria andu makoretwo makiaria muno Gen Zs tondu riu andu mahanire ta manegena macoka makirio no ririkane marakara maya mariho kana maundu maria maraio mari oho riu tukoretwo perpetually tukoretwo turi campaign mode na dikuona igithira kindu kiria gikugaruka ni kuma umuthi guthie na mbere riu kuringana uria githurano giki gigugituika to tutioi uria gigathie riu ningi siasa riu nacio ni ciacenje koguo riu tuhota kuona ikorwo timu iria gugicinda na iria gucindwo na tondu riu ni twakiuga ni giants ni andu eria nene mekuri iguru gicigo giki gitu nio marahuranagira ite so to say so uria guguthie riu ningi ri kwahota ningi gucenjia dynamics cioteti ege uria tugaga na githungu back to the drawing board mwanjie riu gucora ringi mwanjie riu gitama kuigirira kandi metha-ini weru na kuri kundu ta Nyanza na Nyanza ndirario horo wa Nyamira no ikuria Nyamira na nikuo deputy party leader witu wake amakia Jubilee akoragwo umite kwina by election nyingi muno na kucia MCAs na nakuo kwina excitement tondu wa mbere andu agithi na ti Nyanza ika Nyanza na Western ikuku kwa kuria tugaga guikaragwo ni Luyas kundu kuu guothe maraturite marumirire Raila Odinga na niwe riu tha ici riu kundu ta Kisii na kundu ta Western matinarugamia mundu wa ODM no uguo na riu nayo ni effect ya nyamu ino president William Ruto na ODM metaga broad based government wakorwo riu mena wiguano wa kurania gukuri turugamie kana tureke ude rugame noguo niguo mekire riu kundu ta Malava ude gitigirwo ODM ndiarugamirie mundu na traditionally ni ODM ni rugamagia andu all the time so kwina dynamics nyingi kwina maundu maingi muno na gigwicia gikuo kia Right Honorable Raila Odinga na Ngai amuhurukie kwega kuraga na kio kina ni kireruturo kindu kiu giokorwo ndariho ni kirutururite muno thiini wa ithurano ici tondu korwe ho no gukorwo tugire na candidate wake wa ODM riu kundu ta Malava na kundu ta Githii now the fact that riu nakio kia mata Jubilee nakio nikiyumiritie na kina presidential candidate kundu ta mundu gwitwo Dr. Friend Matiang'i na kuni urona Githii kuria Kisii Nyanza na riu ni urona mwena uria mekete aria macokete no teneri aigiao mararia ODM na anini haha na hari ari marakiria UDA so kwina dynamics mithemba mingi ona kundu ta Magarini traditionally kou ni kwa ODM no riu ri ni urona nginya kiama ta DCP ri kiri na ki candidate nona ni ugaruruku uyu koretwo kuo wa gukorwo Right Honorable Raila Odinga ndariho na gucoka gukorwo ati riu siasa riu ni ciakianjirie tene so all that is in play na maucio ni maundu mana maguko magi control maumirira ma githurano kia muthenya wa umuthi na kathi agikorwo he undu
kana ndereti yarĩ kuo mũno makĩria mwaka wa 2024 thutha wa andũ ethĩ gũkiumũrũrũka na gũkorwo magĩtetia maũndũ matiganĩte. Nĩ ũrĩa rĩu andũ mohĩgĩte, andũ mamenyete hinya wao guoka nĩ maũndũ ma ithurano. Angĩkorwo mũikia wa kura nĩ ohĩgĩte na nĩ aramenya mũmbunge andeithagia atĩa rĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma orĩre inegene-inĩ rĩrĩ rĩa andũ erĩ magĩthima na hinya na gũkinyĩrĩria atĩ hihi ahota kwaga kumĩra tondũ ti gĩthurano kĩnene? Nĩ kwaga kumĩra. Ta rĩu tũngĩaria ũhoro wa our young people acio wa gweta rĩ, ta rĩu acio rĩu no mage kumĩra nĩ ũndũ wa tondũ rĩrĩa maumĩrire rĩ, thirikari nayo rĩ yandirire na watĩa, nĩ mahũrirwo, nĩ moragirwo, nĩ kwagire na abductions, nĩ kwagire na ikuũ nyingĩ mũno. Rĩu maũndũ macio mothe marora rĩ, nĩ kĩũndũ kĩu no gĩtũme mũndũ aigua arĩ hopeless. Koguo nĩguo andũ aya magacoka raini macoke tondũ monekaga ta andũ mendaga instant result. Rĩrĩa maumĩrĩte gũkũ bara rĩ, monekaga ta kũndũ mangĩendire maũndũ magarũrũke na ihenya, na nĩ ndĩma understandaga tondũ gũtirĩ ũndũ moragia ũtangĩkĩka. Ũrĩa maugaga igĩthomo gĩthondekwo, tũthondekerwo health care na tũthondekerwo maũndũ macio gũtirĩ handũ mahĩtĩtie. So rĩu frustration ĩyo ya gũkorwo nĩ monaga matiaiguirwo, gũtirĩ mũndũ apeire attention, in fact aingĩ ao nĩ gũkua makuire. Ũndũ ũcio rĩ no ũmorage kĩ? No ũmorage ngoro. Nĩwona? Rĩu koguo ũcio rĩu ũndũ ũngĩrehe kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ apathy. Na apathy nĩ harĩa ũkoraga andũ ona no ũguo gwathiĩte 2022 na hingo ona gũtiakĩrĩ maandamano. Ũgakora andũ nĩ mareyũria atĩrĩ rĩu rĩ ngũthiĩ nĩkĩ? Kana ona ndathiĩ rĩ kura yakwa rĩ nĩ but kĩndũ kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara tũkĩ-encourageaga andũ aitũ ethĩ tondũ nĩo rũciũ rwitũ na nĩo makarũnga bũrũri ũyũ rĩngĩ kũrĩa arĩa akũrũ kũmakĩra manogomora manathũkia rĩu moke mogomore nĩguo bũrũri ũrũgame na bũrũri ũtuĩke mwega. Matiagĩrĩirwo nĩ gũkua ngoro na matiagĩrĩirwo nĩ gũikia moko kana mauge matiko participate thĩinĩ wa gĩthurano tondũ kwĩragwo ũngĩkorwo ndũgũthiĩ gũthura mũndũ ũcio we wonaga nĩwe ũgoka gũthondeka maũndũ rĩ, kũrega gũthiĩ gũthurana gwaku rĩ wagĩtĩkĩra ũcio ũtendaga eke atĩa ahĩtũke. So tondũ hena mathaa matigarĩte maigana ũna, ngwĩciria rĩu nĩ ta mathaa mana nĩ ta mathaa matatũ merĩ na kĩndũ actually to gũkũhingwo thaa 11. Mathaa macio merĩ na kĩndũ matigarĩte aiko he mũndũ ũratũthikĩrĩria na ndaikĩtie kura yake na arĩ kũu icigo-inĩ icio cia mbunge kana cia wodi iria ciĩna ithurano, wĩyumĩrie na ũthiĩ wĩikie kura yaku tondũ kura ĩyo yaku mũgambo ũcio waku waga gũikia kura ĩyo kĩu ũtarenda kĩu gĩkũrakarĩtie ũguo rĩu nĩkĩo ũretĩkĩra gĩthiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kuoneka. So nĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩtũma andũ matigathiĩ gũikia kura, ona ũhoro ta wĩitangi wa mbeca cia mũingĩ. Rĩu rĩmwe naguo nĩ ũtũmaga mũikia wa kura akĩũria atĩ koguo niĩ ndĩragũthura we Gathoni kana Wanjikũ kana Njeri kana Kamau, wathiĩ harĩa waingĩra rĩ ona wathiĩ kũnyamaria mo. Rĩu nĩ tũgũbatara kũhe andũ aitũ hope na kũmonia atĩ nĩ possible kũgarũra. Na rĩu kũgarũra rĩ njĩra ĩmwe ya kũgarũra ti gũkĩamba gũthura andũ atongoria ega, rĩu kũu kũngĩ rĩ gũkĩrehe o kahora o kahora. Na kathi reke twambe tũrore ũndũ nyonete list-inĩ ya andũ arĩa othe marahũranĩra iturwa ngũrani kana nĩ kĩa ward kana nĩ senator kana nĩ ũmbunge. Ũhoro wĩgiĩ namba ya atumia arĩa meyumĩragia gwetha iturwa itiganĩte, na we nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo ũteti-inĩ kwa ihinda iraihu. Kũringana nawe andũ arĩa tũrona ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ namba njega ya atumia, na nĩkĩ kĩngĩtũma gũkorwo atĩ nĩ tũrona ũrathoma list ũgakora nĩ andũ 8 arũme ũmwe mũtumia? Ta rĩu rĩ tũkĩaria ũhoro ta wa mbere tondũ nĩndathikĩrĩirie Kĩrĩrĩmbĩ Sunday na nĩndonire hatiarĩ mũtumia ona ũmwe werutĩire gũka ũrahoya kura gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge. Rĩu no tũkĩheana example ta ĩyo tuge kũu gũtirĩ na mũtumia ona ũmwe. No ũngĩthiĩ constituency ingĩ ta ici mwenda igwa wagweta hata Kasipul Kabondo rĩ Homa Bay nĩ gũthura gwa atumia mũno. Ta rĩu gavana Wanga nĩ wa kũu, mũndũ ũgwĩtwo Millie Odhiambo nĩ wa kũu, nĩ mathuraga atumia na njĩra nene mũno. But then kĩrĩa kĩngĩtũma atumia aingĩ maigue guoya wa gũkorwo makĩparticipate ithurano nĩ mĩtugo ĩno ũrona. Tondũ atumia handũ hothe hangĩgĩa haro na ngũĩ na ngahĩha na ũiti wa thakame, atumia matiendaga maũndũ macio. Na niĩ tondũ ndĩna experience ya gũkorwo nũgamĩte kũndũ gũkoragwo na violence mũno kũrĩa gwitũ Mathira, ũngĩkorwo ũĩ haha wathiĩ nĩho gũthiĩ kũhũrwo
ndũngĩthiĩ koguo na ndĩrauga ũguo ta mũndũ anathiĩ handũ gĩthurano-inĩ ngekora rĩngĩ ũgakora nĩ ũnyitirwo kĩũndũ gĩtarĩ kĩega na ĩrĩa tũngiuga na gĩthũngũ sexual harassment kana nĩ ũĩkorire handũ na hau mangũĩ na rĩu we ndũngĩhota kwĩyũrĩria na nĩ ũĩ atimia a siasa tuonagwo ta tũngĩhota kwĩyũrĩria ona kwĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ ndirikanaga mũndũ anjũririe ũkũhũragwo kirĩte nĩkĩ we ndũngĩhota kwĩyũrĩria because the moment waumĩra siasa-inĩ as a woman andũ ma expectaga ũhana arũme but nĩ harĩ ũtumia-inĩ witũ nĩ harĩ kĩrĩa ingiuga na gĩthũngũ ũhinyĩrĩrĩku kana nĩ ũrĩa tũngiuga ngudi we ũngĩhũrwo ngudi kana niĩ ũhũrwo ngudi na njamba ĩrĩa ĩharĩa nayo ĩikio ngudi icio itiganaine na itihanaine tũtirĩ hinya mĩrĩ ĩno itũ na ya arũme ndĩhanaine so rĩu mũndũ nĩ ambaga akaigua guoya ũkamenya haha ũngĩgũthwo ngudi ona rĩngĩ ihenya rĩngĩrwo rĩtengerwo rĩngĩ ndũngĩtengerwo ũrĩa andũ arĩa mangĩtengera so ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũngĩ discourage atumia aingĩ but then ona twehereire maũndũ ma violence ici tũrona rĩ mbeca ithurano nĩ very expensive ta rĩu niĩ tondũ ndanarũgama maita merĩ no njuge ndĩraria kuma experience na gũkorwo gĩthurano gĩgĩtuĩka that expensive atumia aingĩ matirĩ mbia tondũ ti atumia aingĩ ona marĩ properties ũrĩa mũndũ angiuga nĩ arĩ taito kana nĩ arĩ kĩ ona ũngĩrora arũme arĩa mahotaga kũhũranĩra itĩ mũno rĩ nĩ arĩa makoragwo mahusikĩte thĩinĩ wa ungumania Ona na atimia aingĩ ti aungumania although that is also debatable tũngĩanjia kũrora tondũ na wathuri no mauge atĩrĩrĩ kwanoneka mũtumia ũmwe kana atimia erĩ makaiya so tũtigũkiuga collectively atĩ atimia othe nĩ ega no atimia aingĩ ti aici mũno koguo ũici ũrĩa ũkoragwo nĩguo andũ mone mbia cia gũthiĩ kũgũra kura rĩ atimia matingĩona so nĩ maũndũ ta macio nĩmo madiscourageaga atimia kumĩra no mũno nĩ violence ĩyo atumia aingĩ nĩ metigĩrĩte na ũndũ wa gatatũ ngĩkuongerera rĩ no na nyamũ ĩno na nĩ inyuĩ mũmĩrehaga mũno andũ a media mũmĩtaga na gĩthũngũ two horse race mũga create atĩ gĩthurano gĩkĩ nĩ gatagatĩ ka ng'ania na ng'ania ona andũ arĩa angĩ othe me hau ta kũndũ ta mbere ngwĩciria mararĩ andũ hakuhĩ 10 nĩ ũraiguaga andũ aya angĩ makĩarĩrĩrio mũno tũtiũĩ ũrĩa gĩthurano gĩkũrĩka no tũraragĩrĩria mũno andũ aigana andũ erĩ tũkarĩrĩria wa Mũthende na tũkarĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Karish niki rĩu ũrĩ gũthondeka a two horse race atumia nĩ moragĩra tondũ atumia mationagwo ta horse ndiye monagwo ta kĩ arĩ horses rĩ matitaragwo ta horse rĩu ndiye mataragĩrwo ku so every time you create that narrative ya two horse race atumia matikoragwo aho rĩu kuma hau magakĩũrĩra tondũ waga name recognition rĩtwa rĩaku rĩngĩ akũgwetwo campaign-inĩ ta rĩu ndĩra marĩtwa maya ma Newton Karish na nĩ mũndũ tũĩ mũno especially mũndũ wothe ũthikagĩrĩria radio cia Gĩkũyũ nĩ tũmwe nĩ ũndũ wa nyĩmbo ciake aya okorwo nĩ wa Mũthende tũramũmenyire nĩkĩ niĩ ndirĩ ndamũigua mbere ya gĩthurano gĩkĩ tũramũmenyire nĩkĩ nĩ ũndũ wa gũtinda akĩrumwo na rĩtwa rĩrĩ rĩake rĩu andũ nginya rĩu magacokera wa Mũthende nginya rĩu rĩtwa rĩrĩ rĩgakĩmenyeka mũno no rĩramenyeka na njĩra ya kũgeria kũmũruma na hingo yothe wathiĩ thĩinĩ wa gĩthurano ũngĩgweta rĩtwa rĩa mũpinzani waku rĩ ũmũtuaga popular nĩ ũrĩa ũramũgweta rĩ na andũ noguo mendaga kũmenya ũcio rĩ nake no mũndũ ũcio ũretwo rĩtwa funny interesting nake no nona so kĩthurano kĩrĩ factors nyingĩ mũno iria itumaga candidate umwe agatuĩka popular na ũrĩa ũngĩ agashrink rĩu icio nĩcio icio ũrona uchaguzi-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kĩama of course kĩama nakĩo nĩ very important na no tũgũkorwo tũgĩũka nĩgetha tũkĩũranie kahe atarĩ makinya tũkinyũkĩtie kumagia mĩaka ĩrĩa kwambĩrĩirie gũkorwo na ithurano na atumia arĩa manakorwo mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo makĩgeria gũtura gacĩra ka arĩa angĩ marĩ thutha no mbere ndaya reke twambe tũthiĩ o nginyagia kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu gũkũ tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Boni Thuku. Boni, angĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra hihi ndiũĩ wĩ ceceni-inĩ ĩrĩkũ na nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ? Gathonga kwamũkĩra wega Gathoni toguo warĩkia gũtarĩria nĩ matũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo na nĩ mĩhang'o ya wiki wa kura no ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere kuma mathainĩ ma kĩroko na gũtuĩka mathainĩ ma kĩroko nĩ kuma na ĩrĩa ĩtagwo ati kana mshike no gũkinyĩria rĩu mĩhang'o ĩno yothe ĩkoretwo ĩgĩtwarithio wega na mbere na gũkinyĩria rĩu twĩco cihoro-inĩ ya ciakago na tũgũkorwo tũgĩthio na mbere kũrora ũrĩa maũndũ magũkorwo makĩgariũra kuona atĩ rĩu namba nene ya aikia kura
nĩ marĩkĩtie kwambĩrĩria gũkinya gĩceceni-inĩ gĩkĩ kuonania atĩ aikia a kura amwe ao marĩkia mawĩra rĩu nĩguo marakorwo makiumĩra na nĩgetha makorwo magĩkorwo makĩamũrania gatagatĩ ka atongoria arĩa marenda atuĩke mũtongoria wa ũmbunge wa gũkũ. Na ũngĩrora kũringana na mathabu ma IEBC ũrĩa marĩkia gũtwĩra nĩ atĩ gũkinyĩria rĩu gĩcunjĩ kĩa 45 kĩa aikia a kura nĩ marĩkĩtie kumĩra, na nĩ kuonania atĩ andũ no magũthiĩ na mbere na kumĩra, kuona atĩ no gatene na andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria na njĩra njega. Na itanatiria maũndũ mainĩ maya mothe Gathoni, nĩ ngwenda twaranĩrie na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa wandĩki wa mohoro kana Media Council atwĩre kũringana nake rĩrĩa okire gũkũ na mathaa marĩa akinyire na gũkinyĩria rĩu onete bũrũri ũrathiĩ atĩa. Bwana Karanja, karibu, no twĩre gũkinyĩria rĩu ũrona maũndũ mathiĩte atĩa? Asante sana. Alivyotaja, jina langu ni Karanja, mimi ni mratibu wa baraza la wanahabari. Hivi leo tumekuwa hapa Mbeere North, Siakago Social Hall, na tunaona kura ikizidi kuendelea. Wanahabari, sisi kama baraza tumekuja kufanya ile monitoring ya kuhakikisha kwamba wanahabari wanafanya kazi yao kwa uadilifu, na pia kuhakikisha kwamba wanahabari wanafanya kazi yao bila zile harassment ambazo huwa zinafanyika wakiwa nje. Na himizo kama baraza kwa wote ambao wanatusikiza hivi leo, tuwaruhusu wanahabari wafanye kazi yao. Tumekuwa na changamoto mahali kwingine ambapo wanahabari wamekuwa wakipata attacks wakifanya kazi yao. So himizo tunawaomba na tunawahimiza waruhusu wanahabari wafanye kazi yao kwa uadilifu. Mathainĩ ma kĩroko nĩ tũkuonete nĩ gũkũgĩte gathĩna rĩngĩ harĩ maũndũ marĩa mũkorirwo mũkĩarĩria andĩki a mohoro makĩria mahinda-inĩ maya marathiĩ na mbere na kũrora ũhoro wa gĩthurano. Asante sana. Himizo kubwa ambalo na hata mikutano ambayo tumeifanya hivi leo na wanahabari ni kuwahimiza hata kuhakikisha kwamba usalama wao wanazidi kuzingatia. Wasijikute kwa mahali ambapo wanaweza jipata wakiwa attacked wakifanya kazi yao. Tumekuwa na mkutano na vitengo tofauti vya serikali na wale security agencies, na tumewahimiza na pia tumewaomba wawape wanahabari usalama wakifanya kazi yao. Gathoni ũguo ũrathiĩ na mbere kuona aikia a kura nĩ hĩndĩ marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria, na rĩu thaa ici rĩu ũngĩrora harĩa mbuthi-inĩ kwĩna aikia a kura erĩ makoretwo meyumĩrĩtie. Nĩ kuonania namba ĩno rĩu gũkinyĩria gĩthai-inĩ gĩkĩ no ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka, na ta ũrĩa mũhũri wa mbica witũ Jim angĩthiĩ na mbere na gũkuonia nĩ atĩ andũ marathiĩ na mbere kumĩra mũndũ ũmwe erĩ atatũ ũmwe erĩ atatũ, na twĩna matarajio kana gũkorwo na matarajio atĩ no magũthiĩ na mbere na kumĩra na njĩra nene nĩgetha rĩu gũkorwo magĩthiĩ na mbere gũtiriha, kuona atĩ mathaa maya nĩ mathiĩte na mbere na gũthiĩ na mbere na gũkundera. Handũ-inĩ ha Inooro TV gĩcokia mwaro mwena wa studio, njĩtagwo Boni wa Thuku. Thengio muno Boni wa Thuku nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũmenyithia ũrĩa mĩhang'o ĩyo ya wĩikia wa kura ĩrathiĩ na mbere kũu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mbeere ya Rũgongo. Tũgĩcokereria gũkũ studio, Kathi nĩ ngũkwĩrĩte nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ kana hatirĩ makinya tutacukĩtie ũhoro wa kũhe atumia hinya ũcio wa kũmonithia atĩ ũhoro wĩgiĩ kambeini na ithurano nĩ ũndũ ona ũturahota kuma-accommodate, na tũkĩringithania atĩ matirĩ na hinya ta ũrĩa arũme marĩ naguo, na kana kũrĩ na maũndũ mangĩ maramahingĩrĩria gũkĩringithanio na arũme. Wa mbere njuge nĩ tũtacukĩtie makinya maigana ũna na mega, na mamwe mamo rĩ no njuge atĩrĩrĩ, gatiba itũ rĩ kuma rĩrĩa twahĩtũkirie gatiba njerũ ĩno tugaga ya 2010 niyo yarehire nginya iteta cia women rep nĩguo tuongere namba ya atumia, na tũtacukia ningĩ makinya mangĩ magũkorwo tukiuga nĩguo tunyite kĩndũ kĩrĩa tugaga not more than 2/3 gender rule. Andũ aingĩ maugaga ũhoro wa 2/3 nĩguo tukinye 2/3 ĩno rĩ, na by the way nĩ wega gũtarĩria mũthikĩria 2/3 gender rule yugaga atĩrĩrĩ, handũ hothe harĩ na wathani kana nĩ thĩinĩ wa mbunge kana thĩinĩ wa senate kana county assembly kana institution ingĩ nginya ta cabinet baraza la mawaziri no hatikanakorwo either arume kana atimia magĩkĩra gĩcunjĩ gĩa 2/3. Ũguo nĩ kuga akorwo andũ nĩ atatũ rĩ, erĩ no makorwo marĩ agenda ĩmwe, na hatiugaga ũhoro wa atimia. Nĩ kaingĩ andũ nĩ mahĩtanagia makauga 2/3 gender rule yoka ku address maũndũ ma atimia. Aca addressaga nginya maũndũ ma arũme, tondũ rũcio rũngĩ rĩ kwahota gũkanakorwo
bunge atimia ni waingi gukira ki arume koguo ni kuga gutire hindi ona emwe institution citu kiwatho igakorwo iri na more than 2/3 ya gender ki imwe kana ni men kana ni women uguo niguo 2/3 gender rule yuga tondu rimwe wiguaga andu mauga nie ndi haha ni undu wa gender gender ni kuga ate tondu you are either a man or a woman so gatiba itu ni yatuheire empowerment nocio ni undu mwega na igagicoka institutions ona ta cabinet ugakora ona warora cabinet ni gukoretwo kwina kugeria gwa ku make sure ati atimia ni mekiro thini wa cabinet no na kuri oguo ni turi na wira muritu muno twagirwo ni kuruta niguo tuigananie na riu ri wira ucio ni tariri institutions citu na agencies riu muno ta andu ara marugamagira ruhonge rwa security ensure ati atimia ni maheo security ya kuigana toguo tukuga uhoro wathie ithurano mundu agakora ni haro koguo mutumia akeherera ni twagirirwo ni gukorwo na goodwill especially kuma kuri ciama citu cia giuteti na ciama citu cia giuteti ri itire cia kinya hau tondu ukoraga kiama gia uteti thini wa githurano ta giki ringi morio mukwenda mukurugamia mutumia ka muthuri makona kaba marugamie muthuri na maybe rimwe ni mako right tondu mararora makona atiriri ingirugamia mutumia ri no korwo giti giki dikona so ciama ni ciagirwo ni ku balance itigakorwo biased ihe ginya atimia a level playing ground ati oguo murahe arume ati matigitire ona atimia ni mureka ati and especially kurora quality ya atimia aria murauga ni murahe opportunities tondu to kumahetu no ni kuhe mundu wina wigiririki no hoti wa kurutira muingi wira for example mundu athie bunge ndagugikira mundu angituika cabinet secretary ndagukira mundu angituika kiria kingi giothe ri no hota kurutira muingi ki wira so we have a long way to go tutie turakinya na ndio tugakinya ri giaria ta mundu koretwo thini wa siasa kwa miaka mingi ndio tugakinya ri no ndina mwihoko ati onokorwo tutire turakinya muthenya omwe no tugakinya no kindu kiria kia bata ni ati atimia nao tumenye mundu ndathuragwo tondu ni mutumia uthuragwo tondu andu ni mari na confidence ati we ungiheo giti no uhote guthii kuruta wira no naho hau ni very important tondu rimwe tuthiaga mutumia agithi gwetha giti mashinani akauga ni thurai tondu mutumia aca uguthurwo tondu wina capacity ya guthii kurutira andu wira na andu makurora ri ni marona mutongoria thini wake thini waku kuguo ngwihoka muthenya mwega thonire ni tugacoka haha na tu discuss tuge no turakinyukia makinya kana ni twagikinyaniria no ruo ngirora na bunge eno eri kuo tha iciri it is unconstitutional tondu bunge eno ndikoragwo emitete ruo gwo tauga gacunji kaigire hari ithatu ati ka representation ya either gender iri arumia ingi gukira atimia na watumia tugakiuria arumia ni maturagia atiriri to ni murauga ni murenda kuongererwo na bari wewe mutumia no uthure mutumia ucio ungi naguo niguo ingienda kuria muthikiriria wewe mutumia ku mashinani ta kuria nie nyumite kuria gwitu Nyeri kana kundu kuria kungiri we mutumia ugirwo uthure mutumia ungi ni umuthure tondu no nginya twambe tuyende tugirwo mutumia hena mutumia presidential candidate no ko twambaga kuga ndigimuthure tondu ni mutumia no korwo ithu twambaga ku dismiss ourselves na dismiss mutumia dismiss mutumia uri ungi ni we dismiss ni wore dismiss koguo ni maundu maingi muno makoragwo ho na nimo magiragiriria tukinye hau urauga na tokorwo kathi dereti icio cigikoragwo ku ati nie ndigũthurang'ania tondu ni mutumia kana keke hi tokorwo biceo rimwe yukaga ni undu wa aria manakorwo ho ri mekite ati na wathuri aria manakorwo ho ri mekite ati you know acio no makanyitanira at least athuri magekirwo group imwe makanyitana athuri makanyitanirira kana ni mwega kana ni muru no ithu tugakorwo atumia ni turarwa muno okay guga atiriri riria twanjirie campaign cia go campaignera atumia na kumarehe iguru kuga mathurwo ri kaingi tugaga na noguo ngwambite kuga haria mutumia athuritwo ri ni honekaga ugaruruku no nawe ugaruruku ucio ngiaga kuoneka mutumia ajajagwo maita meri maita matano maita 10 ma mundurume tondu ru muthuri ri athuri ni tatwa twametikirie they get away with everything ni twametikirie magekaga maundu moru tariu ugikoni ndi mutongoria na ni wonete atongoria ingi atimia na tutikumagweta ri mehia ma mutumia ri ni mabararagio muno
ona gatheti na media citindaga ni muronire mutumia ucio uri arekire no mamundurume ni magakuoneka then therefore ni gukiuga atiri na we mutumia ungiheo wigiririkano heo position ya utongoria hena bata ukoro we responsible makiria tondu ni uramenya maitho maria makurorete ni maingi na judgment yaku iguru gukira yake ya rume so uhoro tutikambe kurora uhoro ati wa kuiganana ati we are equal twambe tutigie uhoro wa equality tani twambe twethe equity twambe twethe equity equality ni rigoka na kuwe ni riuka no for now twambe turani atiriri ni turahe atimia na andu aria anini na andu aria mari mawathe level playing ground ati no maumire mathie mahoe kura na maheo ciama ni irametikiria ni tura mahe mieke onokorwo ni ya wandikani na maundu mangi ni turathi na maybe ni njugaga atiriri no korwo ni kio wonire ginya protest ici cia Gen Z ciatongoretio ni iritu because of that agitation ndegema kuigwa tamatara igweka but also gutwika encouraged ni kuona atimia angera mari na hau mbere itu ri na ono mekaga kaundu ndege nao makauga aha nie ni gutwika kionereria hari ugaruruku ra ndirenda kuona thino wa bururi na kathi maundu ma tondu maundu maya mothe marathie na mbere maitho mothe marorete mwaka wa 2027 na angikorwo he andu marabetie kuoyo no ritu na magakorwo muteti wothe ni arenda agerie na njira ciothe nigetha magakorwo mari gikabu-ini giake mwaka ucio wa 2027 ni andu ethi ino githurano giki no kihuthike ta githimi kia uria nambeo ya aikia akure gakorwo ikiyumiria ithurano-ini nene ni kuhuthika kwahota gukorwo ateti ni megucenjia muonere wao wa maundu megi andu ethi okay kiuria kiuri no njokie na njira igire na ca niki tondu riri ateti aingi aria maretha iti ici nene riu cia president na kiri ni ateti traditional ni aria tungiuga ni andu aria makuriire oteti-ini ni andu makoretwo oteti-ini miaka yao yothe na mati uyu ndungi kanitha wa PCA gwika rwimbo kainagwo ndi uyu ndungi njuyo uguo riu ateti amwe riu aya akuru mati uyu ndungi moyo uguo niki moe kuhuthira ethnicity kana ukabira niguo mamobilize andu moke mamaikirie kura koguo ri ateti acio ri no gwiciria ni ta kiroto kiao kirakinyanira ati uria mangiendire Gen Z kana andu aya nini na agitation yao na inegene riao mage gugatwika anything ni giakinyanira tondu mati uyu ndungi moyo uguo nao agwitikanira ati no to wega kumahuthia kana gwiciria matikaumira ni atiriri turari ohoro ginya wao tukauga matira register as voters na nijue ni wiguite numbers icio tugiciaririria but also tutikariganirwo ati gutire okay andu ni mahitanagia mageciria hingo no kuranirirwo niguo by election ici ciuke gugatwika andu bathi makeyandikithie ta huria kura ri andu aingi maranyitite ni gukuhingwo mundu wananchi aingi na andu anini aingi manyitite ni gukuhingwo by election ino yekwo ri umuthi riu IBC ni kuhinga no etagwo continuous voter registration na ni kuga ona rucio ri Gen Z uri otowete kura no ri ongi ureka kigeranio kia form 4 no ri ongi utowete koro no to momiririe mathie moe kura ri hena time ya kuongerera numbers icio ciao niguo kura ciao nacio cikiate igie no ritu na digwiciria also ni wega kuga hatire na hatigakorwo na effect tondu hari undu ungi nyonete nwonire Gen Z makinyitana magathie na guku na kuu gwitu kundu gwitagwo thaya kwa Kaluma Boy muthenya ungi makinyitana magithie Embu muthenya ungi ndiramona kundu kanitha-ini so twahota gukorwo ni tureciria matira organize na ni mara organize akorwo ithui ni ithui tureciria magwika maundu uria mekire last year na this year no akorwo mareka maundu na njira ingi ithui tutoi ari akuru kumakira tutoi we are not familiar with tari uri uhoro wa gukorwo magika maundu digitalized na gadgets ici cia thimu na laptops na kiri no tiki undu traditional no koguo niguo mara organize na ithu tutirona uguo to twetereire moke maandamano na matiroka maandamano so you know egukona na effect maita mere no mahuthio na mwena ungi no korwo turamahudhia tukameka very big mistake akorwo no marathie na mbere na kwiorganize no ni call yakwa umuthi twinawe gathoni mathaa maya ma miaraho ni kuririkania we wi muci
na wina kibandi na nduri urayandikithie ta muhuri wa kura thie wiyandikithie ni ndauga it is continuous voter registration hingo yothe no uthie wabici ya constituency na wiyandikithie nawe utari kibandi no gukorwo riu ngi ni mwana ni aya maraumire form 4 ucio nake ri thie woe kibandi tondu tari kibandi ri ndungikiandikithio ta muhuri wa kura niguo voice ino yanyu ri ndikorire so that encouragement ithuĩ andu aria akuru kumakira no nginya twikare tukimaheaga encouragement tondu uria tugire ni orucio rwitu so hatiri bata wa kumagag kana kumahinyiriria matikarie reke marie na gutiri mwario wina hinya wao gukira mwario wa kura reke twarie uhoro wa IEBC aingĩ maugĩte gĩkĩ nĩkĩo kĩgeranio kĩao kĩa mbere na nĩgĩgũkorwo okorwo kũrĩ na marking scheme nĩgũkorwo ĩkĩrorwo na ritho irikarikĩru na nĩ watarĩria ũhoro wĩgiĩ ũhoro ta wa kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura no nĩ wĩra wa IEBC gũthiĩ na mbere na kwĩra mũingĩ tutirahinga tuthiaga na mbere na kwandĩkithia ikia kura nginyagia ona ithurano ta ici ciahĩtũka IEBC nĩ ĩrutĩte wĩra wa kũigana guoka nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthomithia mũingĩ he hĩndĩ wonaga nginya okorwo nĩ TV-inĩ marendio-inĩ nginya nyĩmbo ciao kaigua rwĩmbo rũrũ rũrĩa o hakiri-inĩ rwa IEBC ĩgĩkwĩra ũnyite itemi rĩaku thaa ici nĩ tũrona hinya ũcio wa guthomithia muingi ugikiriro okay wa mbere gathoni ni wega turirikane that IEBC ino ni raikarire muno eteketwo itathondeketwo na guthondekwo kwa IEBC kwa rugamaga ni undu wa andu guthie magotini na muno ithuĩ andu aria mari thĩinĩ wa opposition ni kwa yumiragia cira o hingo kuguo uthondeki wa IEBC ni waikarire muno ugigakinyanira na nginya riu ningi hari urakinyanire ri marokire marakora bururi utari weka by election na ni kuri MPs mathurirwo na magikwa within the first year mwaka wa mbere biũ wao wa guthurwo magikorwo matariho therefore ici ni by election ici turetereire ihinda inene ogwo ciagirwo ni gwikwo imwe tene muno kuguo IEBC hari erokire irakorirwo ina ihinda iritu muno mabe meke kindu gitagwo induction mabe mamenye wira wao o enyewe nginya mamenyane macoke mathurimwo macoke makore kwina githurano majie wihaririria kahinda kau gatikoretwo gekaigano gakoretwo gekanini muno imagine IEBC ona ndiri nahota kurora mihaka tondu o hingo mbere ya githurano ni turoraga mihaka niguo rimwe ri tugakiuga constituency no ni aneneha muno ni nyihio ni citinio itwike igiri kana ward ino ni nini muno ni ongongererwo ni tutineka ogwo so he maundu maingi muno ni undu wa gukorwo tutia constitute IEBC ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire he maundu maingi muno IEBC nayo itanakorwo yahota gwika no kiu tigitumi kana tikigwatio kiao kwaga gutuhe free fair verifiable credible election ati gutire mundu guthii igoti-inĩ kuga gwe kundu kwa irwo kiu gitiagirwo ni gukorwo gigitumi kiao gia kwaga gutuhe ithurano iria turerigirira magutuhe very fair tondu giao wiko cie fair riu ningi ni ngui ingi igiao kora ire fair ningi mundu gi ni athii igoti-inĩ tutigutura magoti-inĩ na nguririkania kaundu kangi gakonie IEBC yarikia maundu maya ma githurano ri gwiciria hau niho makwanjia maybe campaign riu iria nene muno tondu by the way ningi githurano gitana kuhiriria ni gwikagwo kindu kingi gitagwo mass voter registration icio ni iria wonaga ndie kana we wanona nginya hakuhi murutwo nyumba iru pio tariu IEBC ina wabici imwe tu iria ra function no ya constituency tondu ni ihinda ria continuous voter registration no riria gugakinya ihinda ria mass voter registration nirio thiaru kamakora nginya polling station hau hanyunja riu magathii kuri andu mari so it's a process na gigatiba ri kuri maundu matangika tha ici mageka tugikwiriria githurano kinene kiria kiroka tukirora njira iria campaign ici cia ithurano nini ciratafadirio naguo kuringana nawe ndiye kana ni cirari campaign cia maundu maria atongoria megwikira muingi kana irari o campaign ya athani ogoro we campaign itara na issues ni ici kwaja ici cia mbere ici it was irari campaign ya personalities ni wega kwaria irari campaign ya riri one term two term
irare campaign ya riri nie ni mwafutire wira na mukihe uyu ruacio nao athuri aciari nao magakingangana irare campaign ya riri tuli arakaru irare campaign irare na marakara maingi muno na amidst inegene higo nyingi andu ni maremagwo ni guthikaniriria tondu inegene ria ingi handi gukuigwa ndunjigwa uyu ungi nake ndaigwa ucio ungi riu mugaikania niguo toigaga ati na githweri farasi wawili wakipigana nyasi humia riu mundu uri okoragwo thina-ini ni wanjiku tondu aya manegenire no matirakwira atiriri mai ri tuguthondeka na njira ino thitima ri tugwika ona barabara ri tugwika ou siasa ya ino ya by election irumiria ni ndaigua na andu gwitana tumaritwa tumundu kamundu ona ritwa riu tocio wa muthende ritwa riake kuhuthirwo kumucambia na iundu imwe nyingi muno tutinathaka siasa ya issues turathakire siasa ya personalities na gwiciria siasa uria iguthie riu kuma haha ri twahota gukigarurira githurano giakirika tuyurie kana mitugo ino niyo tukwenda ati mundu okira kiroko agathi no nie ni njitikitie muno guhoro wa mahoya na ni ndiriganagirwo ni gukua ruthario koguo no hoe muno ngai aturirikane tukigaruruke tondu tutingikorwo o hingo turirutaga mitugo ihana ino tondu nie kiria ndironire gutirari na siasa ciena kuria iri ona in fact gathoni ngwire mitugo ino urona ya haro na ngwiri yauma nona githogothanio kiu tondu turekire siasa ya ngwi both ithuĩ mwena wa opposition na mwena ũyũ ũngĩ wa thirikari mwena wa opposition ri ni irumi we Kasongo wewe nani na ki na kuga one term naguo mwena ũrĩa ũngĩ wa thirikari ri sheer arrogance ukona nginya mundu ni arakwira ati mwende kana mutiende ri githurano giki no tugacinda ni mundu ucio ni akuima hinya waku ta muikia wa kura so miena yeri gutiri mwena utarai na mahitia maguo na riu kiundu kiu kirarehire riu emotions kiratuma andu magie na matuko ya maingi muno na matuko ya maya ni moruuro na mitugo ino turona ha TV-ini ukarora Kasipul uyu ni arenda kuraga uyu malavanga no hurirwo no imagine kiria gathoni MP mugima agitunyo mushinga ne guns ni ucio ni undu very serious aiko MP no atunyo Kaluma ndona nginya ni mutihie mutwe aiko Kaluma no ahurwo atihio na atunyo mushinga ri iwe mundu wa kawaida so kiundu giki kia emotions andu magakorwo merekanire muno ni undu wa matukuya nikio giki kireyumiria riu na reke kathi turugamirie hau twambe tuigue kuri na atongoria mambiririe kuruta ndumiriri cia gukumithia maundu maria meyumiritie kuria kuma na ngui na mubunge wa Saboti Caleb Amisi ni orotete honge cia ugitiri hamwe na commission ya IEBC ni kwaga kwarira mitaratara mirumu ya gutigirira githurano ni giatafanio hatari gaheha augete borithi meroreire riria kundu kumwe gutumukite gaheha na andu makagurario na gutiri undu wikitwo arauga ni kiha kuona atongoria aria mari thirikari makihaka muingi niguo uthure atongoria aria thirikari irenda. Lakini kwa sasa mambo ambayo inaendelea ni mambo ya kupigana, kuharibu mali. IBC haina lolote la kufanya wakati watu wanapigana. Hiyo ni mambo ya polisi. Na ndio tunasema IBC makosa yake itakuja kama uchaguzi imeendezwa kwa njia ambayo si ya kikatiba. Lakini sasa tunaona ni mambo ya ukosefu wa usalama. Ndio tunaongelelea sasa hivi. Ndio tunasema sheria inasema uchaguzi lazima ifanyike kwa njia ambayo iko mwafaka, njia ambayo iko na usalama, na kwa sababu hii uchaguzi haijafanywa kwa njia ya kisheria itupuliwe mbali. Hii uchaguzi imeonekana kwamba watu wanapeana gifts, wanapeana mambo ya serikali kwa wapigaji kura. Unaona watu wanaleta mattress mbele, wananchi wanaleta mattress, viongozi wameonyesha kwa mtandao wakileta mattress jana. Na hiyo ni kinyume ya katiba na sheria za IBC. Unaona watu wanajenga vitu za serikali, wanaleta pesa, wanapea watu pesa. Unaona kwamba unapata watu wamenunua vijana kutoka sehemu mbalimbali waingie sehemu nyingine wakitumia pesa za serikali.
Hiyo ni makosa ya IBC ama ni makosa ya serikali? So tusikuje tu watu kushtumu IBC kila wakati. Tukirora riboti ingĩ nĩ atĩ minista wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Opiyo Wandayi nĩ agathĩrĩirie commission ya ithurano na mĩhaka IEBC akiuga gũkinyagia rĩu nĩ yonanĩtie ũhoti wa gũtabania ithurano na njĩra ĩgwete. Opiyo ũrĩa ũrũmanĩrĩire na mĩhang'o ya wĩikia wa kura gĩcigo-inĩ kĩa Ugunja kaunti-inĩ ya Siaya augĩte hatarĩ nganja mũthia-inĩ wa ũhoro IEBC nĩ ĩkuonania wĩra mwega. Many Kenyans, of course, know that this IBC team is newly placed in office. It hasn't taken long since it was inaugurated. But going by what I've seen so far, they have mastered the game. And I only hope that this will continue. There can be no perfection. 100% perfection. Yes, there could be teething problems here and there. There could be hitches here and there. But that is the exception rather than the rule. So I think we must commend the IBC, headed by the chairman, Mr. Ethekon, and his entire structure. We want Kenyans to give the IBC rather than keeping harassing the commission, left, right, and center. Okay? We want leaders to show the way by giving the public hope that our institutions of democracy, even though they are nascent, they can be made to work. Mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K nĩ akomithĩtie ciĩko iria irahanĩka mwena wa Malava cia gũthoga gĩthurano mwena ũcio. Mũhoranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Malava na kĩama kĩa DAP-K Seth Panyako augĩte atĩ ona thengia wake kũhũra riboti kũrĩ borithi thutha wake gũtharĩkĩrwo. Afitha a borithi matinonania kuoya ikinya o rĩothe. Aruti a wĩra ake arĩa nĩ hamwe na ndereba wake nĩ magurarĩtio na rĩu maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ thutha wao gũtharĩkĩrwo. Rĩu Wamalwa nĩ orĩtie andĩki a mohoro mamateithĩrĩrie kwanĩka njĩra iria irahũthĩka gũthoga ithurano. Wamalwa augĩte matinetĩkĩrio gũthũrima mathandũkũ ma wĩikia wa kura nĩ commission ya IEBC. One of the victims of this attack had his intestines actually torn out. As we left Webuye Sub-County Hospital, he was in theater, and he's not out of danger yet. Would want to request you that you accompany us there, and we also would like you as the media, as our key partners, free media being the cornerstone of our democracy, to know that our democracy is facing its darkest hour of peril. And you, the media, can actually defend our democracy by exposing all electoral malpractices. I have no driver speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. We want to urge all our supporters across the country, from Magarini to Mbere to Malava, to come out. The only way we can defeat this system is by coming out in large numbers. Gahihane itumukite kũndũ gũtiganĩte kũrĩa kumana ũikia wa kura kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa ngari cionekete igĩcinwo na atongoria gũtharĩkĩrwo. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kasipul, mũmbunge wa Homa Bay Peter Kaluma ekorire hatĩka-inĩ marĩ na mũrangĩri wake thutha wao gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake marĩ cukuru-inĩ wa mũthingi wa Agorosare. Ihinda-inĩ rĩa gĩthagathago kĩu, mũcinga wa mũrangĩri wa Kaluma nĩ ũrire na nginya rĩu nĩ ũrethwo.
mwiroreri tuguthie na mbere na gukumenyithia maundu ta uria mareyumiria kuma miena itiganite ya bururi muthenya uyu kuria icigo itiganite cirathie na mbere na guikia kura ithurano-ini nini cia mwaka uyu. Tugicokereria guku studio turiona Kathi Irungu muthathauri wa mundu megie uteti tugithie na mbere na kurora maundu uria maikarite. Kathi, ni wona imwe cia riboti iria twakorwo tukirehera mwiroreri mwena umwe ni urahurira IBC makofi kuria kungi ni maruta mahitia uhoro ucio wa gukorwo ati tutire na woni umwe wigie IBC uratuiga ha du uratuiga handu igiuga wa mbere ni analysis niyo mundu ari woni wake na gutire woni utakiri woni no wega guthikiriria andu othe na umani ugo tukugite IBC this particular commission irokire na irakora kwina wira muingi muno kuko ya gukorwo matire wihaririria wao ni maratu ashuite ni meharirie wega no kwahota gukorwo ni undu akahinda kau gukundera no korwo ni marai na ihinda iritu kudeliver githurano giki ungirora mwena wa thirikari tondu Mheshimiwa Opiyo Wandayi ni minister wa thirikari ino kugwo nita kuga miario yake thirikari ndirona hari na mahitia tukiaria na njira ya muthemba ucio tondu yakiri represent akao thini wa cabinet kugwo ni araria ringi on behalf of thirikari now andu ara mari thini wa opposition nao marakiaria miario itiganite okay thini wa githurano to ni ndana korwo ithurano igiri na ngaga gucinda githurano gitiagaga muhotwo na muhotani riu unfortunately ndeto icire yumiria mbere ya ona tumenye no muhotani na no muhotwo tondu ko turariria uhoro wa kura cia mbere ni ciatangathwo cia Kasipul Kabondo cia kuria kungi ni cia umira riu turauga was it fair or not riu thina ni ati we are preempting riu Mheshimiwa Wandayi waziri ni ko preempt ati ni mararuta wira mwega na ki na wayangi mundu gwitwo Mheshimiwa Eugene Wamalwa riu ucio na tiko preempt tondu araria from experience we arauga ni matharikirwo ni mahurirwo but that is not an IBC issue that is a security issue kindu kiria ni igienda kuruta IBC mahitia muno kuri gukinya haha hakinya bururi-ini andu matiendaga gukirirwo riu ni kwagirwo ndiye kana ni maririe muingi I don't know no ujire to dinatinda giona no haria njui nginya haha turi ni ndirona IBC commissioner kana chairman akirelease miario akauga guikaire it is very important andu matiendaga gukirira communication is key especially hindini tariri na kogwo akoro hari undu magirwo ni gwika na ihenya muno na tugietagirira kuri thie kwanirirwo maumirira ma ithurano iciri communication ya kuhoreria andu ngoro ciao na kumera ogwo rona gugithie he twihariirio na kana gukurikona ndikiwe maybe ni makuheana ndaika ya mwisho kwa hingo niguo matikahane ta mara interfere tondu ningi mahota kwaria gutwike he na IBC is bias kana IBC imwe no riku kana riku ruona maundu maria maraumira gathoni ta maya mari TV-ini ni maundu mathoni nyingi muno na kuona anake itwa nini tondu aria ni anake anini makihuthirwo na nikio riria kwari na post election violence ya 2007 no wega kwamba kwari horo wa maundu maria turona ndagika ino 2007 ndari nirio ndari kagia university kugwo ndari mundu mugima na waikagia kura yakaigana ya keri na githurano kiu tokere na ngui nyingi na uragani na witu wa thakame na andu kuhamurithio kuma kwao magathie magatuika matire na gwa guikara kiari na ruo ruingi na korwo no uririkane higweo riria gwokire gugiikarwo thi ni waki na Craig na report iria ciothe ciaumirire ciaugire atia ciaugire Kenya mwimenyererei muno mwicirio horo wa andu aya nini na mumethere mawira tondu andu aya anini mahuthikire 2007 ni undu wa riri mundu ucio ndari na hope ndari na handu onaga uboco wake kogwo muteti no amwire ni ngukuhe matano nawe uthi uhure jenga ni ngukuhe ngiri nawe riu mitugo eno ni weno tondu kuma hingo yo nginya umuthi ni twaremirwo ni ku address issue ya employment ya andu aitwa nini na andu aya ni maguthie na mbere na kuhuthirwo gwikaga mitugo teno urona kaingi
na riu you know it's very unfortunate it's very unfortunate na tungiaga gwiciria uhoro wa mbeu njithi na kumathondekera mawira thino undu gutuma na ihenya wa gukoragwo na violence ya githemba giki urona haha na IBC nire kwerutwe wira wayo at least ni marekwo matuhe maumirira ni icio ingiri ni tukwariria tondu tumenya ni kuri boundary ya wira wa thigari wa security agencies na wa IBC wira wa IBC ni ku tuhe githurano uguo ndauga free fair verifiable gutunige tutikerwo ni kiirwo ucio niguo wira o kuturorera nio maitho maitu overseeing an election naguo wira wa honge ici ingi cia ugitiri riu ni mitugo teno kwensure mitugo teno na kuhurana na uguo kaluma hurirwo na mundu uri ungi uhurirwo no ngi ni mareka ate ni mara control no na ithu atetire we must restrain ourselves no ginya tugie na umiriru na tugie na kuonania leadership taru ndorire kuria mbere dika ni wonire kimwana dika ni ta kijenzi uguo die ni kikirire JB Mutunda no nginya ko ni kimwirire undu muru tondu muhiukire uria JB nyonire ahiuka akiguthukira na hana ta gukiguthithia ona ithu atongoria let's have restraint tondu tibisha njega mundu ta muturi wa kiwango giake ni wakiri ari National Assembly speaker ni mundu munene thini wa bururi no hetwo gitio ni tugerie kugia na restraint na nijue ni ti undu muhuthu kugia na restraint riria kwina emotions cia iguru ta kahinda gaka no ni important tugie na restraint tondu andu matuona ati ithu tutire na restraint na ni ithu atongoria riu mwananchi wa kawaida riu nake twakioire banga so it is very important to separate wira wa IBC na wa honge citu ciake cia usalama niguo tutikana uge ati IBC ni anga togwa ndaigwa monata wakwa Eugene Wamalo akiuga uhoro wa IBC no horo kiria IBC yagirwo ni gwikari tuigu ciothe cia githurano gathoni candidate ni tusainithagio kindu gitagwo code of conduct ya kuga atiriri we ndukacugira ngui we candidate no gasaina na ni tusainithagio nginya handu hauga atiriri ndukagura kura no gwikaga atia no gwikagwo maundu macio riu really it has got nothing to do with the IBC that one tondu ni abunge itu aria mari thini wa bunge magirwo ni kuhitukia mawatho macio na mawatho macio ri ta finance ta campaign finance bill ituraga bunge na bunge ra turi nao no kumirorera na matimihitukagia na ndugo gacoka kona mitugo teno ya kugura voters na maga akuhitukia niki ndono mundu no eyurie akoro ni kuri andu matufeirite ta Wanjiku ni abunge tondu mathi kuria mahitukagio biro iria mero mahitukie ni executive taru aria twathurire gicigo gia gatagati ni aria mathire makihitukia finance bill William Ruto president agicoka akiuga ni amigucia ni amieheria ore magithi kumuhurira ruhi riu gakirigwa atiriri abunge aya twatumire thini wa bunge na kundu kuria kungiri kamatari hakiri cia o enyewe tiga cia executive ndireroreire na wa ODM muthenya ungiriria president arathire bunge last week kuheana state of the nation address ta imagine mubunge akirugama mama bunge nyumba hegete yoguo akajia kuga tutam mubunge do you know this is where we are failing na muno ni ndi tufeiraga Wanjiku ni undu wa gutwara bunge andu matari na wigiririki na nginya na riu no korwo no guo mweka no korwo muthi no guo mweka ningi tucoke oho ringi riu ni kiundu kiana githiururi no njugire nie ngoma na mahoya na ndi ukaga ngakuhurira thimu rimwe tugathie kuhoya nawe niguo riu tukionekana andu aitu ni magucenjia kathi ohoro cio wigie honge cia ugitiri taru muthenya wa ira ni turonire minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen akiruta ndumiriri na arakiuga ruhonge rwa ugitiri ni rwihariirie wega no mbere yo ni turonete okorwo ni mwena wa mung'ethaniro ukiuga nduri na mwihoko na honge cia ugitiri tondu marekwira ni cirahuthirwo ni thirikari gukorwo cikimagagia kuringana na maundu maria maumirire muthenya wa umuthi ni tureregereire gikiro kiu kia ngui gukorwo cikiyumiria na angikorwo tutirehariirie ri honge cia ugitiri muingi wina mwihoko nacio gukorwo ati hangiumira thina ni ci gukorwo cikiteithiriria na riu hau ndiraria ta mundu anakorwo githurano-ini na borithi kana thigari kana honge cia ugitiri ikahuthirwo kuhinyiriria nie ta muteti kana ta muikia wa kura kana taki. This is the fact. Higo nyingi
thigari ni ihuthikaga uru na dinauga ni thigari ciothe mutikani misunderstand ndirari uhoro wa riri haria mashinani haria thiri taru ni ndirikanaga hingo imwe kuria gwitu mathira itura ritagwo kia Macimbi ngirugamio iri nie thiete ndathi kurora kura ciakwa ngiflagwo ni muthigari ngirugama kijira ni ndi OCS na ndirenda kurora ngari ino yaku kiki ona itaneciria niki arenda gwika ni anyitite agent wakwa chief agent na akaigirirwo angauma na maratathi angauma na ki angania gukwite mbica ciakwa na agaikio thiini you see rimwe ruhonge rwa ugitiri ni ruhuthikaga kana rwana huthika ni opponent angikorwo na hinya gugukira ri akorwo na control nene muno mwena ucio ri ni agukuhinyiriria na riu uhinyagiririo to an extent that we helpless tondu ithui tuyatiriri ta Kenyans ugithioheterio ni mundu tuthia borithi guthitanga riu angikorwo nake muborithi niwe riu ringi ukuigirire kigenyo kana igirira mundu waku ringi ta chief agent kigenyo ri ni ukurigwo gwika atia ndahiana example yakwa nie mwene undu wahanikire na reke ngwire Gathoni no igithurano kiu diari na chief agent diari na ngari iria anyitirwo ngari iria ari yari na migate yari na iria yari na irio riu cia andu aria diabetic na kiara matangikiria migate tamenya indo icio twacitigire o ku borithi iyo koguo ru ndafosirwo ndakinya itura ringi riria ndathiaga next kuma hau riu ngure irio ingi so these things have been there you know it's tugaga call a spade ni wega kwari horo rewe wa ma na ni hena fata muno kugie na reforms no guo ndirakwira kwi mawatho mari bunge matahitukagio tondu andu aria mathire bunge ni akwirwo ni kwagirwo na ni kugia na watho ungi hinya wa muthigari muthenya wa wikia wa kura uthiragira ha na ti athigari othe oru kuri thigari njega na ni maintainaga law and order muthenya wa githurano to naguo muthenya wa githurano no wa ngui bado riu no kugikorwo gutari na muthigari ungirugama their position na agirie mitugo miuru gwikika wici wa kura ni ukugia andu no marwire nginya kuitu ona gitingi githurano kiu so ndirauga ni athigari othe oru but I'm also saying ni mahuthikaga na manahuthika in fact in my case ndahera rugano rwakwa nie mwene koguo riu ni uguo ni ndekirwo kuitura riu ndakwira gitagwo kia Macimbi kugikwo mundu nginake angikwo o uguo yenda gukigwa ruo riu nani ndakiguire hingo iyo so ni hena fata wa ku align mawatho maitu niguo mawatho maya magakoragwo matira favor mwena umwe na wakorwo ni ku protect ri gugakorwo mundu wothe ni araigwa protected gutakumakania ni munene muno ni munini muno ka ni mutumia ni mundurume koguo ndiguthikiria mutumia guthikiria you know it is very necessary tugie na culture tuthi tugicenjagia culture itu political niguo mundu uria we unene-ini ri akamenya ati o watho uyu arahuthira kana thigari icio angihuthira muthenya umwe no ihuthirwo against him oha tondu andu riria mari power ini matiiciragia ni makeherera giti na nikio koraga mundu uria we power ini ni ahuthagira thigari uria kwenda kana aria metikira kuhuthirwo uru no riria nake akeherera giti akorwo ru niwe uria tugana githungu on the receiving end riu karuo karia akaigwa gucia ni gaturaga muno tondu we ahumenyerete kuiguithia andu aria angiki ruo ru so we better have an equal society kuria mundu wothe ni protected nganyita riu na ungirora ndeto icio ciario haria ni Panyako akiuga ati athie kuri borithi kuhoya uteithio ndanaheo ri riu tutingihota gu substantiate but it is also possible it is possible no tutingihota kumenya to tutirakirikuo so githurano ire ndeto nyingi muno tondu gutire ona mundu etikagira ni aguire mundu wothe githurano ona ni wanyona ndi haha ungijuria gwathire ate nigukuhe ndeto so o mundu ni ari ndeto ciake na nima ndeto icio nicio irongoragiriria mundu kugwa riu kwi mundu ngiuga ni ahurirwo kwi mundu ngiuga ni akorire stuffed box ballot boxes cikiritwo maratathi kwi mundu ngi nake ngikuhe rugano rugi rwake kwi mundu ngiuga ndari na mbia atumia ingi kwanja matiko na mbia so all these activities events nicio iplayaga out no hari undu ngi notire umuthe nie ndiroi nginya muthenya wa ira ndiroi mundu gwitwo wa Muthende ti registered voter wa Mbeere North ona gwi karatathi ndronete handu gakihiuka karaugaga ni tarahuragira kura Mombatha
ndacoka ndona thie arorwo register ritwa ria makwo ndona onanio thini wa biometric system ya kiria ya the digitalized one ndona eho riu nuona maundu maya mothe tukorwo tukiaria na maingi magakorwo ringi ni maheni nimo maya riu urona makiyumiria tondu riu ri ruta hau tungirendire IBC meke atia tiga go verify matwire ehe ni voter waku akuria mbere no nake mundu ungi mwena ungi wa mungethaniro arauga ati ehe uyu uri ona ti wagu ona maritwa market macio this politics of personalities ya kuhakana ndoro ni siasa njuru muno ni ithuĩ tũrĩ ta aikia a kura tukoragwo tugiakiriria mwaki ucio ati hindi ria nie ndi muhuraniri wa giturwa ndarugama ndaruma uria turang'ethanira nake hau niho makofi me maingi gukira riria ndiramera ona gwenda gukuria atiriri ona ni wandikiria rugano na kiuria kiu ngwiciria ni kiria tugaga na githungu pass niki gitumaga andu mathekereria andu muteti ararumana tariu ni ngirugama turugamanye nawe Gathoni ngauga atiriri riu ri kairitu kau mugugathurana niguo ge kanini muragathura gaki anga ona nawe warugama ukauga ni ona ndi muthaka gukira maundu peti haya ungiaka rugama kauga atiriri iri uri murenda guthura mwanake ucio ni ari mutumia mukaeku ndambia tuonie nao voters ri wajikuri akoragwo ikaire kuri athi akihura makofi agithekaga riu ri we are encouraging bad manners muthenya uria muteti akaumira athi arumane urege kuthekana ki riu hau niho muteti akajia gugaruruka ni akona ati it is not entertainment anymore he thimo yage kuyudi kana thimo gucia ni thimo yugaga ati uthuri wa itonga ndunungaga we have allowed bad manners bora bad manners icio ri ni cia mundu wina mbia ona ngiguthwo kiruhi pa ni mundu wina mbeca muteti wina mbia ri andu aya mam kumuthikagiriria no makire tondu ni marinukia magana maigana kana maigana so ni ithue wajiku ni ithue tu encourageaga ateti makona bad manners tariu ri ngoretwo ngiuria andu atiri na nawe ni nguriria guku kwanyu Gathoni one term ni ndu two term ni ndu turaga kwira ateti aya maroka matuheota matwire nikio magwika different turaga ona kwira William Ruto na thirikari yake atige gutwira two term atwire niki akugarurira to ni arenda guthurwo ringi niki akugarurira aya nao ari Gathi wa Gachagua aya maroka makauga Kasongo one term matitwire tondu uyu mareta Kasongo ni athukitie muno ri nao magoka kugarurira ate the moment we get there tutige mitugo eno yothe minyonyo na minyonyo ya Gathoni ri niria wonire 2022 andu mathire makiuga hasora tawara onogia moririe hasora ni ndu matingikwira andu aya magithie magitwira atiriri matiriaga bara ugia moririe irumisho ciari ciake tondu ithue ni ndi wake makia Jubilee na ni twageretie kuhe andu direction ri ugiathire you know uthikiriria andu makiuga bottom up ni ndu you ask people they cannot substantiate matingikwira riu kiundu kiu nikio rugi kiurona ningi kirecokera one term two term one term na andu matirauga atiri niki makagarurira niki mageka tofauti na Kathi ni ukwaretie horo wegi mawatho maria maratutongoria hindi iria kuri na ithurano tariu tungirora uria campaign icio cia ithurano ici nini cirekagwo uronaga maabitha anene thirikari nene o maratongoragia campaign ici kundu kumwe ni kuga ati horo wigie mawatho maitu ni mawatho maitu no maundu mandikitwo ni kuga atiriri ni kuga tutirumagirira watho rimwe tariu ri mundu withini wa thirikari a public officer ndagirwo ni gukorwa akiparticipate maundu-ini ta maya ona miario yake agirwo ni gukorwa miario mikindiriku miario mirore muno ona ni twiragwo resources cia thirikari ngari ya thirikari mbeca cia thirikari itiagirwo ni gukorwo ikioneka ire kuria mashinani igeka ati igeka campaign no ni ciikaga so what is the problem here thina ni riri tondu riu niyo na Wanjiku ndathuire mbia riu ni kaba kwaragia horo ama riu mbeca ici okuria akarutirwo athia guthwo ngiri kana igiri akiendaga
no nwe nake ti besha onendete muno ni thino ri ari naguo. So we need to address issues cia Wanjiku, issues iria ira affect mwananchi niguo maundu macenjie. No hau ori horo wa kana mawatho makoragwo karatathi-inĩ ri nduonaga hari mwana ni kugia kutonda nekaga kurumirirwo nginya ni andu mari thiini wa thirikari. It's very unfortunate tondu watho ni wagirwo ni kumean kaundu. The law should mean something for all of us. Na gutire mundu agirwo ni gukorwo akioneka tari we akiri iguru muno wa watho tondu ithuothe tutikire ya dagatifa emwe ya Kenya. So the constitution should protect all of us. Ithuothe mundu othe agirwo ni gukorwo akigwa we bururi wa Kenya ugithie guku nja tugithie na guku tauni tukiingira haria tunywe gikombe kia ndubia we protected. Na mwiroreri mbica icio urona ni umwe wa uthukangia uria wiyumiririe kundu gutiganite hindi iria gutumukire ngui aikia a kura makiyumiria gukorwo makinyita itemi riao. No hau kabere mathaa ma rucini nitukuonete Minister Geoffrey Ruku akiikia kura yake na akiruta woni wake kuria gicigo-ini kia bunge kia mbere ya Rugongo o undu mwena uria urahuranira giturwa giki na tigiti wa UDA Leo wa Muthendereke. Tuthikiririe maria mauma namo makuga. I'm very satisfied as far as how the IBC is conducting the voting process. Na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo, kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge wasahau. Watu ya Mbeere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbeere. Hapa ni Mbeere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu Mbeere. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo linatakikana katika eneo hili, ni maendeleo. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good. And let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause a fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes. And we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4 or 5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the young people, the youth of this country, to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana.
to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Bere North is constituency is concerned. It's taken me less than a minute to vote. Yeah, so I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as it are. And the outcome is Leo Wamudende is definitely the winner of this election. They know it, that's why they have been moving around with guns. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station, that tells you what they are trying to do. They expected our people to react, they did not react. They have walked away, and we are just telling them to wait, to be embarrassed. Mwiroreri ucio ni muhuraniri wa giturwa kia ubunge kuria Mbere ya Rugongo Leo Wamuthende ni thutha wake kuruta mawoni make megie uria mihango ya muthenya wa umuthi ikorirwo igitwarithio na mbere. Guku thiini wa studio turi ona mugeni witu Kathi Irungu, na Kathi hari undu ukuhutiririe uhoro wigie tariu maundu maria muhuraniri wa giturwa ekirithagio kirore ni uhoro wa kugura kura kana kuhaka mwikia wa kura, ona uhoro wa ngui, na uhoro wa ngui ukauga nie Wanjiku wa Irungu Catherine ni ndehita nama ati ndigakorwo ngicugira ngui ka ndikaruithania na andu aya othe urona haha gutiri utekirite kirore. Unfortunately uteti-ini ri ndwitio maruaga ateti mahuthagira riu tongongwirire uhoro wa nyanake koguo nduri muona ontiga JB ndakigerera muno kuona mundu take wakiri agithi kugutha mwanake ucio because it is an offense. It is an offense. It's an electoral offense. No riu ukiririkana nake kuria ndakiuma ke candidate maybe na no uko mwanake ucio ne ugimuikitie ciugo itari njega ndikiui. So watho wiho, watho ni kurumirirwo utekaga atia utarumagirirwo, but the laws are there. In fact ni twiragwo atiriri kaingi muno ni mavururi ginya mangi gitaru-ini giki kia Africa. Kenya we have very good laws. Thina witu ndukoragwo kuko tutari watho. Thina witu ukoragwo ni turumagirira watho. Kana watho ni applyaga hari mundu wothe kana applyaga hari niu ka ku apply hari we ka apply he Njenga do apply he Maina ona. So hau niho challenge iri, otherwise mawatho twina mega tiga maria magikomete bunge ta macio ndakwira ta ma campaign finance bill iyo iturite bunge na ti bunge no oneri ingi na nwe no ko yaga kuhituka niki tondu andu matire riu tari kuhindia IBC 2017 ni matwititie o mundu auge mbeca iria ara intend kuhuthira githurano-ini. We had to take that na tukirwo mbeca icio ri cikirwo in one account. Taru ni dirikanaga nie ndari na ka account kari ga CDN na wikire mbia icio ciothe hau no ka account uria cia huthirwo. Apparently dia apply hari andu othe Panita tondu kiwatho ri ni kuri githimi kia mbeca iria njagirwo ni kuhuthira ngirugama MP, ngirugama woman rep, ngirugama MCA, ngirugama president. No riu ri no gukorwo watho uyu wagaga kuhitukio fiu tondu uguri wa kura ukoragwo we very prominent thiini wa Kenya na koguo ungikinginyangira uge ndikugura kura ri aya mari mbeca nyingi cia kugura aikia kura ri agakirigwa atiriri then aiko nduramuhe hinya aiko no amuima hinya wa kugura kura ri then guthia atia na bunge ni maratuhitirie moto magiro ni kuhitukia watho ucio niguo tugie na andu mena wigiririki na andu mariendagia cera no ona riu mundu toni aramenya agoka aguthe Wanjiku kia matano ka kia meri no ne kura riu ona mawatho ni irrelevant. We have a challenge there na abunge please especially aikoheria abunge maratuthikiria tuteithie ikuhitukia mawatho mamwe mamaya niguo Kenya ithereme na tuthie na mbere. Na Gathoni ne nderwo ngugeithie ni muiretu kana mutumia witagwo Miriam Gathoni Mrs Gakuhi ajira ni aratwirorera na njira ngugeithie muno na ni marakena ni nderetire turathino na andu angi aingi manyandikire haha makinjira ni marerorera na ni mararumirira. Ni Gathoni aciothe marathie na mbere na gutwirorera na kurumirira ndereti muthenya wa umuthi. Kathi ndikwendaga tume hau na makiria horo wigie aikia akura gukorwo makihakwo. Twina watho ni urauga tutikahake mwikia wa kura no ni tukoragwo na njira cia
kurumirira angikorwo muikia wa kura ni kana kuri mundu ukuhaka muikia wa kura ri twina njira cia kurumirira uria agirirwo ni gukinyirwo na taru twiragwo atiriri to nie ni thiete workshop nyingi muno cia maundu ma maithurano twiragwo atiriri ungigathie muno atumia ni tu advise agwo tondu tutikire bia nyingi cia kuhakana koguo ni tugeragia ku empower no ici no ni to ria tugaga cia muciti cio muno ici ni citukwaria kaingi ni tu empower go tukerwa atiriri thie ungikona mundu akiheana bia weri muhure bica tutume ABC tumuthite turumirire nginya atuike disqualified uguo niguo kwagirwo ni gwikwo because bribing a voter ni illegal na ni ona ndire ndahura bica na ti ati ndine ndakorerera andu makiheo besha no ni kuyuria atiriri uyu uraheana ri na muheo ri tondu ni karikaniro mauma na kwati ndakuhe meri ni ukanjikiria ri nima nokoro ingihura bica yo ndume ni uyu no akitwike uyu ngi ni agutwika disqualified no nuyo na ni ndeyakira ningi haro nene muno ningi na guku kwi Wanjiku. Let me tell you, limwe tuikaraga haha nawe Gathoni mwina murata witu witagwo Harun andu makiaria maragia ta voters ni angels na aheshimiwa ni Ngoma kana aheshimiwa ni angels na ke Wanjiku ni Ngoma na ndirauga Ngoma with all due respect no kuhuthira ndirahuthira in quotes tukageria kuonania uyu niwe muru uyu ni mwega. Do you know we are made kana turutagwo abugere umuthe mubunge muthende no ri ogathurwo no ko ni Karish kana mubunge wa Kasipul kana maguthura Aroko kana Boyd kana kuria kungi maguthura u kana u andu othe ri tuge giki gikombe ri haha niho Kenya andu makoma ikitio gikombe ngirathi-ini ino we all belong here na tu belongaga kundu gwitagwo Kenya na ithuĩ othe turi ya Kenya. Githurano gioka ri umwe witu eruta ri o gikombe giki ri no kio nikio kiugaga no marenda na no matakwenda so we are really one na tiga no tucenjirie fabric ya bururi uyu mundu wothe agie na uigiririki na responsibility wone ati ni rucio ritu tuko tukianaga ka we muteti kana we muthurani because at times wonaga atiri taruri no thie njuke na njuge atiri Gathoni ri nyaraheirwo 200 na ndirari hau akiheo neno niyo evidence no yona no ucoke gukora tukihitania nawe tondu nake muikia wa kura kwiyuria atiriri agiririe ndie 200 niki mheshimiwa agiririe ndie 500 niki so it is an entire fabric ya bururi yagirirwo ni guthie gicenjagia na twitikire ati ni tuhitetie ihinda inene no tugarure kwaga oguo ri tugutura tu pointaga fingers mheshimiwa niwe muru nake mheshimiwa akauga Wanjiku niwe muru yet we all belong here uguo ngwiri horo wa ngirathi ino ni ko pick to pick aga omwe witu tukamuruta akarutwo ta igongona tondu ni taguo na kiaga giita mbeca aita bia mwa muthurani undu wa mbeca ici amuitira ri andu meciragia mbeca ici igacoka ate tariu ri ask yourself turi na mieri 18 18 months niguo tuthie githurano kingi kinene na 18 months Gathoni ri ni twathura mujumbe umuthi wahuthira millions hundreds of millions niguo athurwo mbeca ici agacokeria ku so twikaga njigua muikia wa kura akiuga ona ndaga kuria ciake athi kuria no akaiya imagine ona ngwireka undu kangi na gaka no tugukikaugirwo guku studio hatire na thina muthenya madathite kundu siasa kuhura uguo kwariria andu na my late father na kihurukia uhoro ni andu arite twakinya ri ngiaria andu makinjira mheshimiwa ni uraria muno ni uraria muno kirigwa atiri kamare ndio ndio cia na kina no rohoro na muhorani no na niki kirohorwo ri ni ndalanire kaundu kamwe andu ri matithuire kuheo bia na in fact mutumia umwe aginyira anjirire atiriri we mheshimiwa nui turaguthura ugeteithie can you imagine our attitude about politicians tukuaga ati uratwara mheshimiwa bunge ageteithie na gweteithia kare kuriku tiga kamushara aguthie oneri gweteithia ku kungi ni kuiya so we have normalized bad manners
bad manners na ru bad manners icire ninge mwahinyiririo ri mukanjia kurira kwi harambe ciekirwo Mount Kenya region gukira iria ciekirwo 2022 ni especially ni andu aria mari mwena wa mungethaniro hingo iyo harambe ukanitha harambe milioni 1,500,000 milioni 2 ai tota maundu maya turonire ona mbere no thinoguo ndironaga besha ruri you know na tondu nawe nuramukira besha ici ri kautarona besha icio ciena effect yani no ire kiherehe results iria mundu uyu raruta bia ri arenda results ihanona na riu no nginya akinyirire nginya results icio ciume. We need to change na nigenaga muno ndoka Inoro Gathoni because the conversations we have here itu tutiukaga kuingirira Wanjiko na tutingagirira toguo ru ndirauga tutigirwo ni kuingirira mweshimwa tigaru ni haria mweshimwa agithuka achoma tukamwira ni arachoma no uguo twaragia miario no gukorwo Ngai arehire undu toyo wa Inoro niguo mitaratara na miario na mifango na programs icire igarure maundu maingi on the ground tondu things are not good na tutige kuhenania thina ti mwena omwe thina ni miena yo ithuothe ni twagirwo ni kugarura yeah. Ni thengio muno Kathi na ni ngatho nawe mwiroreri ni guthie na mbere na guikarania na ithui muthenya uyu turi na umemerekia wa mwanya umemerekia wa guthie na mbere na kumurika uria mihango ya wikia wa kura irathie na mbere miena itiganite na no tugugucokia miena iyo kuria tukunyitanira na andiki aitu a mohoro o tugithia na mbere na gukuhiriria mathaa ma kuhinga ceceni cia wikia wa kura reke twambe twikirie ni tugucokereria. Mwaka wa 2015 ni twambiriirie rugendo rwa kuhe andu aitu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture. Inoro TV ikoretwo thongoretie ruriri rwitu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo kinyite handu tukinyite tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gitugi kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwaci nyingi. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. At RFH Cancer Center, we offer personalized chemotherapy care treatments designed to fight cancer's toughest battles while protecting your strength and spirit. Our team of resident oncologists and dedicated healthcare professionals are always by your side, day and night. Through every movement, every question, every victory, you are supported, guided, and never alone. RFH Cancer Center, your treatment, your strength, your journey. Hai
Haya, leo tuna mugunda mwero Greenland Gardens Phase 5 Matu. Mugunda oyo turakwenderia ngiri magana meri cash na ngiri magana meri ma 50 installment. Deposit na ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene twigire ni kuruta andu kombori-ini tukamatua komborithania na broti citu ciothe ikoragwo na ready title deed. Mugunda uyu haku muno na barana ni mugunda ungigura na rucio roke gwaka. Mr. Jenga, mugunda uyu ri wena title? Oproti na title. Oproti na title. Oproti na title. Hore Dimo 0798 555 444. Nekewe taraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk. nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Maheri maku toto twaburiko ndungithie natuo Wajoeli niki tukire turia nime tuguthie natuo o riu ndakeneo muthi kari junior ini nie ngwendaga kwigire gataito ka Brico Homes gutithiaga uguo kuthia ati ingikona atia Jituo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne ngiri magana meri ma 50, Kamakis ne milioni 1, Juja Farm ne ngiri magana 5 ma 50, Mana ne ngiri magana 4 ma 80, ona kwa Chaka ne ngiri magana 4 ma 50, na kwa Nyahuru gwa Kongo ne ngiri magana 2. Kwa horo makeria tuhure thimo namba 0721 077 077 kana utoshare Jewel Complex Roysambu second floor kurigani na TRA. Githeti ni ndagwa thati ugite o kugia na hinya na umirerie muno ndugetigire ona kana umake ni gukorwo nie mwathani Ngai waku ndi hamwe nawe o haria hothe urithiaga roho wa muhuthia niguo turageire maundu urageire andu maundu ukoragira nginya family kiumia giki tariki 31 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1 kiugo kia Ngai nikio gicenjagia nginya araguri nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 ndukahitukwo ni tafarirano ya mwanya thiini wa Inoro TV. We kimwana higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes ati burotiko kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie no uri wiganire guku ukanga kuonia handu ngigura hatuike haku kundu ti kungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo uyu turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only nacio title nicio ici tuhurire thimo 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana tucerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. Jumamothi na tariki 29 wa 11 mwaka uyu harĩa ingoro cianyu na meciria mwamũkĩra ndũmĩrĩri ya ũtheri wa ũhoro wa ma gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte mwathani akorwo ndũmĩte kũrĩ inyuĩ nĩ tondũ thamaki wa Ngai nĩ wanjĩtie thĩ ĩno. Ambassador Kim Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmwarĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Koguo ti kweka kwatũmire twĩtwo Ngai nĩ arĩ na wĩra wake wa kũrutwo na wĩra ũcio etete ithuĩ. Nĩ Jumamothi ya tariki 29 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Muriega njĩtagwo Peter Gicuki Chairman Top Carers Kenya. Nĩ ũĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya.
mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu ni athaka nani rĩu? Nĩ kamenyeri ketũgũkore. Nĩ mũtuore kũrenderia mwana we. Niĩ njokeria mbia ciakwa. Kanta iguaga. Ũmenyerete kuoneana kĩrĩa mũndũ atanatũmana nĩkĩ? Ni original. Original ke? Mwangarie. Ũyũ githĩ ti ũrĩa ũrugagwo koma koma. Eni. Na nĩkĩo njugaga. Premium ti premium angĩkorwo ti extra premium. Eni. Extra premium. Ĩrĩa kũbeaga extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy. Gũtigĩrĩra atĩ we na family yaku mũno ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na no ĩmwe tu nice extra premium na nice extra ngano. Iria sabati ciayo nĩ hũthũ na ciĩ cama. Kururĩra extra premium. Na nice pure pishori. Kuma nice rice millers. Mwea. Siri ni nice. She nice na nice extra premium. Haya, Bragia, ira tore na andũ a Fahari Homes na maranjĩra ngũre nĩ wekire wega nĩ kũmatwara nyina wa Tabrinyo. Haya, ndatigire athiĩ site visit Kithioko. Ni kama mogakwa na maranjĩra atĩ nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti 4 na aracigũra ciĩ nuthu ĩka. Kai, ateke, ĩka ũcio nĩ umĩra Wow, na we nama. Haya, reke hũrĩa director wa Fahari Homes thimũ wĩigue. Haya, nyina wa Tabrinyo mamoto mari. Okire na akire broti kadhaa na ile kore Kithioko. Na by the way nacio ndigaru. Tena ikire hakuhĩ na barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the way sina nginya title. Hora thimo 0704 000 111. Oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamakis Third Floor T7. Ndina ũndũ mbere yakwa mũritũ. Rĩu thikĩrĩria, ndĩrenda hambe mũgithi na ũke gũkũ thaa ici. Nĩkĩ mwarĩ wa maitũ? Ũmenye biacara yakwa ĩkũndũ guothe. Uniform ĩno, na githĩ ndwĩkĩragwo gĩtwarithia Chatri Prasad. Ũhiki-inĩ wa mwarĩ wa nyũkwa. Nĩkĩ kĩratũmĩte we ũke na uniform ĩno yaku? No mũndũ no one andũ a gũkuua handũ o hothe. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Mwiroreri-inĩ twacokereria tũrathiĩ na mbere na gũkũrehera maũndũ ta ũrĩa marahanĩka mĩena ĩtiganĩte kũrĩa guothe kuma na ithurano nini mũikia wa kura agĩthiĩ gũthura atongoria matiganĩte a ikĩro citiganĩte arĩa megũkorwo makĩmarũgamĩrĩra ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene. Gũkũ studio tũrĩ na mũgeni Tokathi Irũngũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũhe mawoni make na ũũgĩ wake makiria arĩte mũndũ wanakorwo akĩnyita itemi ithurano-inĩ itiganĩte na akathi reke twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ mweke kũrĩ ahũranĩri iturwa kĩũmbe mwena ta wa mbere no ndinona ta harĩ mũndũ ũrarũgama kĩrĩa no kũndũ ta Kasipu kũrĩ na andũ aingĩ arĩa merũgamĩte ta ona front runner ũmwe ũcio Aroko independent mweke wa ahũranĩri kĩũmbe makiria kũrĩa tuonaga ta mũno mũno gũkoragwo gũgĩthimanwo hinya na mĩthingi ya ciama mweke wao ũhana atĩa guoka nĩ ithurano? Okay, rĩu rĩ no amenya gatiba ĩno tũgathĩrĩirie haha katiba ĩno itũ ya 2010 rĩ nĩyo yokire kũrehe thĩinĩ wa political etagwo nĩ tũrĩ Political Parties Act na nĩ tũrĩ Elections Act kana icunjĩ cia watho iria irũgamagĩrĩra ithurano na iria irũgamagĩrĩra ciama cia ũteti. So nĩ gwakinyire handũ gũkĩgĩa thĩinĩ wa Elections Act ikiuga atĩrĩrĩ
ni kwari na kindu gietagwo party hopping tene riu andu mekaga uguo tondu na ciama itiari serious itiakoragwo serious nie ngarugama na kiama gietagwo Wanjiku Political Party. Wanjiku Political Party muthenya wa nomination anyima tigitiri ndarugaga ngathie Gathoni Political Party. Na ke Gathoni Political Party ingiigua tutiratwarana wega andu ni mathamaga ciama uria menda. Koguo gugiuka watho ati no nginya ukorwo wi mumemba wa kiama kiu urarugama nakio kwa ihinda ria thiku 90 3 months mbere ya githurano. Wanyita? Na ciama ciothe tiri ikirealize ni mariruzaga andu tondu nie ndithiaga akorwo ndirarugamite na kiama gia TNA ndaimwo tigiti kahinda kau gatanathira ngaruga koguo ciama ikirehe ciama ri ikirehe nomination kana kindu twitaga party primaries exactly thiku 90 riu nita kuga oko githurano gigekwo thiku 90 kuma muthiri muthi ni mweri 20 na ki na mugwanje tiguo mweri wa 11 koguo mweri umwe ugathira December January February koguo akorwo githurano ni gia February 27 ri ciama ciothe tiri ciikaga nomination umuthi niguo ikuhingire niguo riu ugikorwo okorari wa Jubilee riu ndungiuma Jubilee uthie DCP kana okorari wa DCP ndungiuma DCP uthie chama cha kazi kana uthie Safina so riu ri na wandu makiuria atiriri nie ri ingikiingatwo kiama ri na ndirari wa Jubilee for example ri kana wa DCP ri ta mundu ri niki muranyima wadanduku kana we kujit niki muranyima right yakwa nie ta mundu muteti kana candidate gukorwo ngithie githurano-ini tondu watho wa mbere act ino yoka ori ya kurokaga out completely riu ndungirugama riria andu mathire makiuria ndarokwo nja niki ati tondu kiama gitina he tigiti riu nirio kwa introduce amendment kana watho uyu ri ugicenjio riu ningi hanini ugituika atiriri riu okay ni twagigwitikiria kirio tarikaga ri ni kiama kingi utarithiaga no utuike independent candidate kana uguo wauga na Gikuyu urugame ta mundu kiumbe process ya kurugama ta mundu kiumbe ti huthu nyambe ngwire ndanageria nyimetwo tigiti kana nyonete we uria gwagithie nomination ni kaingi itikoragwo free and fair na tutiguciariria ni ndiuka twarie ringi ugikorwo ni urenda guthi kurugama we independent candidate number 1 uthie uregister ritwa riaku na ORPP niyo yetagwo Office of the Registrar of Political Party riu ni togathie riu kwi register wega thoni ukahana ta watuika kiama no thiaga na logo yaku tondu andu aya angi othe mararugama ri oko ni udari matikire na hurubaru okoro ni DP matigikoragwo na tawa okoro ni Jubilee tutikire na gatutura so tondu riu we ni wauga guthie independent no nginya tware symbol na symbol yo mundu ni atwaraga ekaregwo ugerwo ihire hengi tondu symbol yaku ndiagirwo ni gukorwo igikuhaniria na symbol ya kiama nona riu we woka wiki we mundu kiumbe no ugirora ballot paper ona icio cio muthe ni ukuona atiriri ona aria independent ri menda symbol koguo uthio ka register ritwa riaku na symbol yaku Ruri no utware o ruothe kana ni kuri ikiro riu ruri ni wokumenya ni woguthii guthondeka no riu ndungithondeka ta riu ndungitwara ringi gikombe tondu ni njui gwikia magikoragwo na rogo ya gikombe ringi ndungitwara ng'ombe wahota gukora riu ni wicirie you have to think riu niguo kirehe kiria symbol itakara contradict na ciama iria ciho cioteti wa keri wetikirio guo ri reke ngwire kurugama we independent ni undu muritu tondu ni very expensive tondu riria urarugama na kiama ni giteithagiriria candidate ona kingia gukuhe mbeca ri the fact that we wa kiama kinari ni ona no ikagire tu t-shirt tutano tukufia na riu kiama ni kimenyekaga gukira mundu kiumbe so it becomes very expensive kwedia we gukira riria uredia we thini wake wa kiama koguo andu aingi muno ri ona mari independent candidate ri matithiaga hanene no kuore ugikorwo we mundu independent na we na mbeca ri we na resources ri no uhurane na ciama so running as an independent candidate requires a lot of resources iyo gicompare na kurugama na kiama na nikio riu ukoraga andu aingi aria marugama ta mundu kiumbe ri matithiaga hanene kana ugakora mundu ungi ni athie na ni arugama ta mundu kiumbe na ni ona tayo karora mihuko ya andu acio mathuragwo mari independent rora na rutiko magweta no tamarore ona guku Nairobi ni kuri umwe tamarore very rich people so riu
you know ni maundu no nginya mundu uri urarugama a balance na marore na njira ndikadikiru muno no ngugikwira atiriri uhoro wa independent candidate is a new phenomenon tondu tutiamenyerete oguo tene tuwe mundu arugamaga na kiama koguo riria mundu arugama ari independent ona andu matiambaga ku understand muno uguo ni kuga atia tondu ni kiundu kieru ni hindi kirokire no gwiciria tugithiathia in future ni gugakorwo na andu aingi muno marithuragwo independent uria turathi uria bururi urathi ukiandandukaga democracy itu andu makimenyaga ihoto andu makimenyaga maundu maingi gwiciria ni tukuona andu aingi independent ona githurano giki kiahota onakio kurehe mundu independent candidate yake athurwo naguo kane ahuraniri acio makoragwo makihuranira ta ahuraniri kiumbe mundu kiumbe ne gukoragwo na ate muingi wa moya ni undu wa angikorwo mundu ndanoka kiama koguo muingi wa moya ni undu wa maundu maria okire kuga ti bathi iri okire nayo no makinya kuria tuge okorwo ni mubunge akinya bunge ugakora ni agia na murugamo ni acenjirie you see tari na uguo niguo kwahanikire riria William Ruto ire power ri kindu kia mbere atanathi haraihu ambire ku deal na kiama gitu kia Jubilee ateithitio ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua makiamba makihinyiriria kiama gitu muno tugikorwo tutiri na kuria turi abunge aria twathurire magathie bunge na makiri hono koti aingi magiuka mwena wake na kiama gigiatukana agicoka agithie ahari independent aingi ya icio ri makigurwo ru magiuka mwena wa thirikari uguo ni kuga kura ya ndwe kura ya mubunge athie bunge ri ni ari vote ni ari kura iria riria kwerwo ni turahitukia oko ni bill fulani ri ni mubunge ni ikagia kura nikio wonaga makiurio as many are of that opinion and agree with it say aye na regi makero mauge no riu mugambo ucio wa mubunge akimagura nginya ria independent so no mwita independent na korwo ti independent uguo tondu angikorwo we independent na wakinya bunge ningi ni wakiuthie mwena uyu ngiri riu ukiri independent yana ku ithiti kuga wari independent o githurwo no in terms of uria wiciragia na maundu maku we you are not independent now kindu kiria twagirwo ni gwikari ni ugo gwirire culture itu ya siasa Archbishop wakwa hete gitio muno wa kanitha wa Archdiocese ya Nyeri ya Catholic witagwo Archbishop Muheria ri Muheria ugire atiriri na ndie kana andu ni makwire ciugo icio seriously Muheria ugire andu meke kindu marehe thiini wa uteti wa Kenya kindu gitagwo hygiene ametire na githungu political hygiene na miario yale miario medito muno kwa andu ni mamenyitire because political hygiene one of the things that would do andu no matuke accountable wauga we independent watu ira wathi gutetera wajiku so political hygiene ri iyo niyo gashenjia culture ya siasa shitu iria twikaga bururi uyu na guoka ni uhoro wa ciama cia kiuteti mithingi ya ciama cia kiuteti guku bururi-ini ikoragwo ihana atia ni tuonaga taru no tuge he kiama guku bururi-ini ati muthingi waguo ni tuge kuruirira ihoto kurehe utongoria mwega kuhe andu othe mieke ni tukinyete hau kana ciama no bathia gukiria mutongoria no tuge ni kuri kana no tuge ciama ni cikite attempt taru kiama kia Jubilee tugeria uhoro wa maari no tuge no turore we can pick eto tiko go tuge maundu maria Uhuru wa Kenyatta ekire miaka 10 yake ya wathani na turugie niki some of the gains maundu maria mega magiekire riu ni gutururirwo maratururirwo magiteanagirio na ni augite uguo ni araugirie uguo mucemanio twiriga ungirora ri kiama kia ODM ugicoka na hau thutha ri giakitwo na mithingi ya kuruirira ihoto cia kimundu cia umundu na uhoro wa democracy na kwadandura space ya atimia ona kuruira equality na maundu tamacio na maundu mau kwanja kiama kia ODM ngikirumira miaka yo yothe yake yo 20 ni makoretwo makimarumirira muno so tuge ciama irio kuo ikoretwo ikigeria gwika maundu maria ciranire rigi makaga ku achieve igana kwa igana no magaki achieve o how we ma achieve percentage ira ma achieve ri tuge ni gukoretwo na improvement no ni tugufatara twake ciama stronger gukira iria ciri ku ihinda riri niguo ru nacio ciama no ikiama kina hinya no kio no go ikihoya mubunge wina hinya kana kina hinya kihana atia kathi kiama kina hinya ri undu wa mbere ri ni kiama kina national outlook utiri kiama kigigia hinya agiko we uratwira kiama giki giakwa ni kia baruya
kana kiama giki giakwa nĩ gĩa Gĩkũyũ kana kiama giki giakwa nĩ kĩa andũ a Mombatha gitingĩgĩa kiama kĩna hinya nĩ kiama kĩrĩ na gender balance kwĩna arũme na kwĩna atumia kwĩna youth kwĩna andũ arĩa marĩ na mawathe ni representation ya andũ acio othe kiama kĩna hinya rĩ nĩ kiama kĩna manifesto na constitution ĩrũgamĩte no rĩu ngumakie ningĩ ũndũ ũngĩ Gathoni nĩ andũ matithoma manifesto ni kuri mathomaga no percentage nene ya andũ ndithoma manifesto so rimwe ri even very good work thini wa manifesto ri we wajikuto no urathondekerwo manifesto ni umithomete ona constitution ni uri wathoma andu mathie tarukite kia woman rep ri andu mathie kurugama ri nie nderirwo ni andu na kuu gwitu ati twarorire no muthaka as if iyo niyo manifesto ya mundu ucio uri urathi kumurutira wira haya wathikiririo ko nĩ ta gĩtĩ gĩa senatari ukaigwa andũ matiraikua no ritu marauga ati ucio ri senatari nĩ ta wĩra wa senator andũ matamenyaga biũ no mũmbunge andũ nĩ marĩ bata mũno na gĩtĩ kĩa MP kĩa MCA na kĩa governor ta iyo karora na kĩa president of course no harĩ ite ihũthagio so we fail kuhuthia ite icio kana kwa guthikiriria gĩtĩ gĩkĩ kĩagirwo nĩ kũruta besides the manifesto what does the constitution ya Kenya yugaga wĩra wa woman rep nĩ ũrĩkũ wa senator nĩ ũrĩkũ rĩu twaga gũthoma gatiba nĩguo tumenye rĩ na twaga gũthoma manifesto ya ciama nĩguo tumenye ciama kĩrĩa irũgamagĩrĩra rĩ then don't blame people mũndũ aga gũkũrutĩra wĩra rĩ gĩtige kũmũ blame tondũ we ona ndũrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũmũria kĩndũ tondũ ona ndũĩ wĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkũrutĩra na hau nĩho ateti amwe matĩkagĩra advantage ũcio mũndũ agakwĩra nĩ agagwakĩra bara na akĩmenyaga itiga rĩu wĩigĩrĩrĩki wa Thoni o akĩmenyaga ona bara ĩyo ni ya county kuguo ni governor gathondeka bara for example bara ici cingiraga thiini ri taru na kuu kwanyu na kuu gwitu gicagi gwitu gwitagwo Ndima-inĩ na ndageithia andũ a Ndima-inĩ othe aria maragithikiriria ri citagwo feeder roads gutire hindi mũmbunge it's very hard gutuike mũmbunge no goka guthondekera kabara kau ka Maramu tubara tu tuingire tuthondekagwo no ni MCA na governor haya kuri bara cia highway riu ici nene ta Thika super highway na iria ingire icio gutiri handu governor hutanagiria nacio yes no agithii amutetere but the truth is ni kuri bodies kana ni kuri institutions iria irekereirio kuruta mawira macio guteta yes mutetinia guthia amutetere andu agwa kwari kuhana but ni tuhenagia andu muno riu hau niho urauga muteti nake agatake advantage ta riu ri githomo kia nathari ri ni kia divovirwo riu gikoragwo governor ni womenyaga horo wa cukuru cia nathari na ciana uri guthoma na ki no ahota kuigwa mũmbunge akika campaign akaria kiundu nona ungirora kindu ta Ngirigaca agriculture is devolved na nikio wonaga ona counties ri ni ire ministers toguo riu Mheshimiwa Mutahi wa Kagwe ari cabinet secretary wa Ngirigaca ugakora na kuo kundu ta Laikipia kana ta Githumo ri na kuo ni kuri na minister wa Ngirigaca even health ri nayo ni devolvetwo kiwango fulani but riu tugithie gwetha kura tukahenia tukahe muingi tukunande tuitare na kuria ire naguo muingi ri tondu thomaga amwe matithomaga constitution ri na manifesto ri makaingira ki mahenini macio so there is an importance na riria no nyende muthenya ungi turiuka nawe twanjie riu guthathaurira andu ati what are the rules gatiba ri yugaga wira wa MCA ni uriku tugathoma wa MP ni uriku riu no turemwo ni gwika macio mothe tariu gite ki confuseagwo muno ni kia woman rep ona andu magitaga women rep tari murugamiriri wa atimia tu it is a woman representative tondu ni mutumia wathie bunge ni MP riu confusion na riu katiba no ina miaka igana uria Gathoni kuma hituka since 15 so we should have learned it we should have understood in fact that ishire tugirora ni atirira niguo gukoretwo na those suggestion ginya na ndiko niguo yageragia gwika tugirora ni gukorwo tugirora ni atiriri niki thini wa gatiba eno kiagirwo ni gucenjio so ni tukinyete riu ihinda ria kwa amend gatiba eno ringi turathi kwa amend gatiba uta understandaga we muthikiriria so there are so many tu maundu tuthie tugithondekaga ni muguthia kana ni umenyo uyu tatambaga kuria wagirire is a systemic issue dio systemic na gikundi ka tukwita undu wa kimerera yani ni ta kiundu very deep
tondu riu siasa mwathie ko ni public participation is noise mutithia mutirathikania ni negene wathie kwaria handu kero wekira kana uguo ngwirire twohore riu ri uri ohorwo ri no thikiriria ri na menye uri agatiba yugaga ri riu no nginya tumenye turenda kuohorwo kana turenda kumenya rights citu gatiba uria yugaga maundu matiganite such kind of things na tariu hindi yo kurari na campaign ici cia ithurano ici ciratabanio muthenya wa umuthi hindi ria kwagia na atongoria a gikiro kia iguru muno thiini wa bururi magiuka tugeta gicigo kia ubunge kuingirania na uteti wa gicigo kia ubunge ri undu ucio ni urahutia na njira yothe wa mbere matua ma muikia wa kura na wa keri kungigakorwo na kiuria tukoria au okay you see adore that's how politics ito ningi no ihana ri andu ni mendete unene na nene nirona taruri ni na ndiendete ginya kuigwa mundu akijita muheshi muheshi mwana kwanza ndaririkana ndiathuri riu ona ndiendaga riu kwanja tondu ni njira imwe ya kwirwo ukiohorane but undu uria wa bata ni ati andu ni mathuirio nene so andu ni makuthie mathiururukirie gukena muno mona mundu ta Professor Kithure Kindiki Bere North makago hey uyu niwe deputy president there is a bit of excitement kana hi uyu niwe wari deputy president uria witagwo Rigathi Gachagua uria one man uguo winainagia andu guku andu othe akiugaga one time riu kiundu kiu gia andu kwenda kuikara hario nene uri gwicio nene ni uri korugari we uguo rehaga na no kega but now riu ni undu wa excitement ino ya andu aya manene ho uri riu issues nacio ikariganira because now you make it an issue of those two big people andu aya ni riu maroneka in fact andu guthomaga ati kwengi online igwikiritwo githurano kio muthe igwikiritwo bica ya his excellency the president mweno uyu na his excellency Rigathi wa Gachagua mweno uyu riu magekirwa na hau gatagati akandikwo battle 2027 riu ri ukarigwa atiriri why are we making it an issue of personalities because really giki ni githurano kia either mubunge kundu akuire MCA kundu aremirwo ni kuruta wira kundu ruta ku kwa Bere North kwa ruku mundu wa tuirwo CS it has got nothing to do with those big people okay kiria kiratuma andu mamione uguo ni tondu no iri gikoro na impact tondu ni gukiuga uria mumirira mo muthe makumira nacio siasa ni cia cenjia no turamitua horo wa andu eri ni undu wake na media inyu kwanza ni nyumwikaga uguo muno turatua githurano giki about those two niki na ateti na ithu tukongerera mwaki ugwakanaga ri tugaita feturu tondu I do not see kiria kiratumire tunyihie candidates ayo uguo ginya ru gutuike it is about the big people ona ti about ando ya marathuranaga na no amenya ndathikiririe Sunday kiriribe riri ando ya mokire ku express kuga uria mundu agwikana kina ki realize ona ando aria mataronekaga muno prominently hari iguru ri they have something to offer tondu rathikiriria mundu akauga mitaro yakwa were erehaga mai na ku you know ya irrigation ni a participate na niwe wandikire very good people but no ru moragiraga undu-ini gaka ngwirire kariri ga two horse race ru mationekaga so you know oguo uranjuria gucokia kiuria giaku ni ati twambatiria aya nene ri na mo maundu maingiri magekatia makariganira na reke twarireria horo wa tondu uteti mugaga ni mathabu na undu ukihanika umuthi weciritie ihinda inene muno thutha kuria gicigo-ini kia ubunge kia Mbere ya Rugongo uhoro wa rukugutuo minister wari o undu wa mundu wina hoti wa kuruta wira wa minister kuheo giturwa kiu kana kiuteti mathabu mari kuringana na orona mari okay first of all nyambe njuge atiriri ni mheshimiwa Rukuri ni mundu njui personally to tukoretwo tugaga na githungu in the trenches tugetha ite guku bara twarugamire ngirugama rita ria mbere around 2010 2012 how na kenwa rugamite senator Kigwa ani ngigwa woman rep tukirugama ningi ria keri MP ngigwa akigwa ararugama ru ararugamite ria gatatu nona ucio ni mundu wina kindu gitagwo na githungu resilience kumiriria kuingi muno na kugiginya na kuga muthenya umwe ni ngahutia karurigi now
uhoro wake gukorwo akiheo wira wa cabinet secretary ndigwicia he mathabu manene mekitwo ati ni undu wa 2027 no mathabu maria mari hau mari very easy. JB Muturi ni atiga wira na guku JB Muturi atiga wira ri no ginya ku replace na mundu ungi na the only possible kiria ri replace na mundu wake wa kwao na JB Muturi in fact ruko athuritwo na kiama giake kia DP kuguo ni moya-ine riu ni kiundu gia gucenjania hau first of all. Secondly, uria ni ndimoi ta mundu individually ni mundu uri a lot of energy. Ona korwo no uririkane ria ari MP gwiciria ni arokaga inoro ku ni mundu very vibrant, eloquent na ni mundu ye energy nyingi muno ya kuruta wira. So maybe president ni kurora rori yake ona mundu uyu ri ekende mwambatirie ni akundutira wira. He's one of those cabinet secretaries Joe mathiaga wabici nginya thaa 10 cia utuku. So ndigwiciria hari na mathabu mekitwo kaundu kau urauga ni Joe ni ndikaiguite gakuria kana yari njira ya gu test waters ikurora tuikie DN tumenye irikite nginya. I don't think so. Gwiciria yari o coincidence ya Muturi ni atiga wira na riu no nginya ki replace. Na he kaundu ndaigwa wa gweta ka kumanagia na moimirira ma muthenya wa umuthi ni tukuona siasa igicenjia. Ta tucorere mbica iyo ya kumagia riu rucio tugukorwo tukirigirira kuona maundu mahana ate. Ona rutigo kinya rucio mathoni tondu results actual results gugikinya thaa thita cio tukuni tugukorwo tuciui tondu riu some of those constituency tumwe imwe turaririo horo acio ni nini na no waigua haha tukirwo ati kunari ino niyo namba ya andu aria maikia kura very taru 45% no ti andu aigi 45% ti andu aigi. So riu teo riu horo wa ti andu aigi muno makiumira kuguo kura icio ni gutarika na ihenya. So now maundu ni meri oko ni kundu ta mbere tutikwanjia mbere tukwambiriria na kundu ta Kasipul. Kundu ta Kasipul andu aria maroneka matwaranite hakwa hahari ni Boyd ni mwana wa uri wari MP wa kuu uria woragirwo na mundu gwitwo Aroko ni independent no acio nio marakioneka matwaranite haha kwa haha ginya hau tukinyite ku Aroko agishinda ri he's an independent candidate koguo ti wa ODM. Riu kiuria kinene kingiko kiri atiriri ni kuga ODM ni ajia kwaga uritu tondu baba ringi ndakiriho right honorable Raila Odinga. Kiu ni kiuria kimwe kingiko gikinene na ringi riu kuma hau andu no maje gwiciria ati ona riu ri ODM ndiri na hinya. Nake Boyd agishinda ni kuga kiama kia ODM kiri na hinya muingi muno o uria kirari naguo na hau kabere riria Raila Odinga arariho and therefore mundu wothe ungiko agika mathabu ma mwena ucio efange na kiama kiriku kia ODM. Ogithi kuruta magarini maundu ni meri either mundu wa ODM we na riu ODM igioya ri ni kuga ni broad based government yo tondu ara supportwo ni thirikari ni andu aria mari thini wa thirikari UDA na ni ara supportwo ni andu a ODM koguo cio ona tiga ni andu ararugama na kiama kia ODM ri tungimwita ona twagirwo ni kumwita broad based ko ni kuri kiama gitagwo broad based ucio niwe candidate wa broad based no mundu uri maragiginyana nake kugiginyana gutari na itheru ri ni wa opposition. Riu ri ku nakuo andu a broad based magioya ri ni kuga broad based andu ni ta kuga andu a ODM mari o thini wa broad based onokoro baba ndariho nona na kukugio ni united opposition ni kuga andu a coast kana andu a gitaru kia pwani gicwaini ri na uru ni kuga kuma baba ehera ni maraumire ODM na broad based riu mari united opposition nona icio nicio dynamics na kwa riu kungioka riu tukweyo kuruta gutatu riu tuke guku gwitu Mount Kenya UDA egioya riu ni kuga thirikari ni yekinyira makiria thini wa gicigo kia Mount Kenya na gitaru gia gatagati na ni kuga siasa ringiria tukoretwo tugika especially the other opposition tukiugaga gitkia mati popular no girugama guku na huirubaro nduguthurwo riu ni twatuo miario itu no ituo mai na ni kuga ona riu turia tukoretwo tukiaria cia one term na two term nacio ni ciekirwo kiuria ni ciagia kanyita andu ni maja kwiyuria atiri ai
ndeto ici mutwiraga noguo nakuo mundu uria candidate uria twina Keta United Opposition Newton Karish na tukiri nginya nangi tondu na mundu gwitwo Bui candidate wake amakia Moses Kuria chama cha kazi no rugio nake nita wa United Opposition nake acio umwe wacio nake agiuka oe riu naguo ni kuga riu andu mako interpretation maitho-ini ma ithu andu akirima na nginya nja ya kirima ri nitakuga kiama kia UDA gitikeyukiriria ni andu aria magithurire to ni ndiari umwe ni njugaga kaingi nitakuga ni mathurire no ru ni maumanirwo kihiko kiu andu ni matiganire na matigucoka riu you know and now riu kuma haru ni kurora riri riu nayo 2027 ri ni kuga atia no ya boost no ya he confidence ni United Opposition kana president gukuringana na maumirira magithurano giki uria maguthii undu maingi kwira urari woni wakwa ni mwene na ndiraria on behalf of United Opposition ndiraria hakwa ni mwene urari undu moru muno hakuhi ndiwite worimu wa ciama kurwa na mithingi yati guku ni kirima na koguo kiama kina gitikurugamia mundu tondu ni kaba tungiraheire ciama a level playing ground niguo ciama iria nguru na iria nini ona kiama ta kia Mathakaru wa Safina ya Jimmy wa Njigi na ndothe aria mena ciama thini wa gitaru giki gitu mbe mundu kwenda ri arugamie ni njui initially miario yari to front mundu umwe anyitirwo ni ciama ici ingi ciothe no ungirora ri gwi ciama utanona taru wathie konta nitaku bereri no ko kuri andu utanona kuri kiama utanona gigithi gwikira candidate uria rari hokura the second one mahitia maria manene ningi turekire muno na we hope matigutu cost hope mahitia macio matigutuma United Opposition candidate uria wiku kana aria meku mage gitiri ni undu mwe fani kana ndiuka gwitana gwate wagukorwo turatuire siasa ya bereri ni ya personality koguo turekirire Rigathi wa Gachagua atari we wathie gwetha giti kiu nginya aya angi othe marahana ta mehera muturi ndaronekaga muno tigani umuthi oneka oko ni kiama kia Jubilee tutironeka riu gugako mundu umwe arenda atengeranie na gikombe anyita agikira moko guo ri auge I have brought it home ni ndakirehe na ni ndakirehe na arendaga ni njui Rigathi wa Gachagua angienda arehe giti giki niguo iteo ciake thini wa kirima ciambatire na niguo kiria akinyagira muno uhoro-ini wa Kingpin ri naguo wabatire na touru it is not bad to be ambitious ni undu mwega muno na meririria mau ma ngoro yake no mega no riu ri gatagati-ini gaka kama undu maya mothe ri andu aingi muno magituika defranchised makorwo uyu ari guku go hope ucio naguo ti undu gutu cost giti ta United Opposition tondu contest it was not about Rigathi Gachagua na it was about all of us in the United Opposition na ihoya ritu ni ati gitigiki gigiuke kingikiaga gugiuka ri uri ugathie nakio ri tugitikira tondu ina contest mundu mwetu no we uri shida na uhoro cio woga wa mundu uri ukurehe gikombe auge ni uyu ni ndakirehe na ni ndagikinyira I've brought it home ni tuonete miari gatagati ka miari iria yari United Opposition ni uhoro wa ni kuwa watuma miario yake arobekura tondu niwe tugutigira mwaro na twarikia uhoro cio mwana wa mung'ethaniro ni wari no uhoro cio wakuga wethio mathe gwakwa tugacoka undu ucio wa ni ukuhutia na njira yothe kumana na maimirira ma ithurano ici eni tondu riu ri kiuria kiria muno gikurio ni atiri we watu augire wathi kumatha gwaku ni warehe ni warehe tugakuhurira makofi ugiaga kurehe ri ni tugagikuria ciuria tukuria atiriri ithi ndwaugire ni ukarehe waga kurehe niki so it is ni riri ni twara tugana githungu a double edged sword ni ruhiu rurarenga miena yeri warehe tukuhurire makofi na tukwire ni wega ugiaga kurehe ningi tukurie ciuria tugikuria riu ri this is what you promised na watu erire 1 2 3 4 gakurathiria ni thengio na gwiciria hau niho hakinyaga andu kaigwa andu makirana atiriri language ya majenzi kwani ulikula fare tugo kibenya uguo thutha wa moimirira ma gukorwo makirekererio na mwiroreri ndirona tutigaritie ndagika 33 nigetha ceceni cia
gwikiria kura cikorwo cikihingwo na kathi ni tweregereire kuona gatagati ka ndagika icio 30 ni tukuigua rucini andu makiuga hihi andu me mawira metereire mathaa ma miaraho ndagika ici 30 no cikorwo cikirehe utikanu itigucenjia muno by the way gathoni nyambe gwire andu mweri wakinya 5 ya clock ituo ni kuhingwo ihingagwo okay so riu ungigikorwo wi njari ndukuingirite ri you go home and it is normal ndanakorwo githurano-ini na ngona kana ona andu ringi makahurira makanjira ni twahingirwo riu ngamera ti kuhingirwo mwahingirwo guthuranagwo nginya thaa 11 na ciakinya ri weri please gicoke na muci so uria ni ndona haha TV ni ici tura stream na andu aya maratuhe mohoro kuma ground gutigucenjia muno gutikuonge namba icio itikuongerereka maybe kuria gukuma na 45% ukianjia debate ino nawe nako ni magukinya 50 no akenya ri we ni uria Kenyans twikaga ni twendete gutengera gwatuka the last minute ona muthi kugirwo rucio kwina Monday kwina deadline ya kindu fulani andu ingi mathiaga Sunday so I will not be surprised kuigwa ningi kuri andu ingi muno meka atia mahingirwo nja na ni akiona mwiroreri angikorwo we na itanya ria guthie gwikia kura angikorwo gicigo-ini giaku ni kuma na githurano giki kinini uri na ndagika ta 30 gukorwo wikinyetie ceceni-ini ya gwikia kura reke mwiroreri twambe tukumenyithie maundu mamwe maria matinda makihanika na tukwambiriria na nditimurano iria yuma ceceni-ini ya wikia wa kura ya Siakago gicigo-ini kia ubunge kia mbere ya Rugongo riria mundurume wa ukuru wa gatagati-ini ageririe gutindikania mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi akiaria na andiki a mohoro undu uyu wikikire thutha wa Muturi gwikia kura ceceni-ini ya Kanywa Bora na gucoka kurora mwena wa Siakago guthurima mihango ya githurano gukirikana ngaheha ici ciumanire na Muturi gukorwo akiagarara mawatho na mitaratara ya githurano. Commissioner wa IEBC Francis Odhiambo ni ageririe kuhoreria ngaheha ici akiuga IEBC ina wigiririki wa gutabania githurano kire na uma na gutire mwena irenderera na nginya thaa ici gutire handu igwite na ngui ona muthemba uriku kana uriku koguo gwiciria ni guthie wega no ndireu mahani rathi gukorora guku mianya Siakago menyone uria kuragithie turakiiguite maundu mara marakirikuo mibango ya thirikari irathondekete tuone kana hii no marathi na mbere kubanga nigetha tukiango mena maundu mekite ri tugetha kumariria hii woya ndagika cigana gwikia kura yaku ndĩretha rĩ ndagika ĩmwe nake minista wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku uria niwe wari mubunge wa nahau kabere wa gicigo kia mbere ya Rugongo ni aikirie kura yake ceceni-ini ya Siakago Social Hall. Ruku uria me kurehanite na muhuraniri wa kiama kia UDA Leo wa Muthende thutha wa gwikia kura ni akumithitie mageria ma mwaho wa mung'ethaniro kwenda kuruta thogothogo kurumirira gicanjama kiria gikuonekete ceceni-ini ino atongoria a mung'ethaniro magiteta kuri na andu mekirite marangi ma ciama na hamwe na uguo atekuma na andu mategwitikiritio gukorwo ceceni-ini ino mauma kuo. Iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge wasahau. Watu ya Mbere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbere. Hapa ni Mbere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu mbele. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo linatakikana katika eneo hili, ni maendeleo. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila
kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka, bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause a fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes. And we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4-5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching you live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the young people, the youth of this country, to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere North constituency is concerned. Mwiroreri ucio ni minista wa utungata wa muingi Joyfrey Iruko uria ukwaritie thutha wake guikia kura ku gicigo-ini kia ubunge kia Mbeere ya Rugongo, na riu kathi ithwe ni gutiriha turatiriha reke nguhe mweke uge ciugo ciaku cia muthia wakamwira tutigeire ikuwa Moro. So gwiciro ndo wa mbere ni gugikiuga ni wega, ni mwahe ya time ya kuigana ugithekagia tondu ngwicia no wega ukairaga muthikiriria mwiroreri igua tuthia break ni we entertain na garimwe so kiugo ciakwa cia mwisho cia muthia tugitiri ha direct ino ni kuga na ndiraciruta handu ndatumiro message ni mwarimu wetagwo Triza Mukami, na Triza anjira ni kuhoya marahoya. Gwiciria atimia ni makuwa murigo wa bururi na njira nene muno, ajira ni aratwirorera, but most importantly haria mari ni kuhoya marahoya. Reke ndimwire athikiriria eroreri a Inooro TV muririkane hingo ciothe rĩrĩa kwagĩa na ngũĩ ya muthemba wothe muno affectaga atimia na ciana, na maintaining peace thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ nginya maumĩrĩro ũrĩa makauma ni kugitira rucio rwitu. Koguo tuige thayu ikiro-ini ciothe, kana ni kuria waniriri urikorwo gikikira, kana ni rucio uria gugokirwo na mithenya ucio ngi, tondu tutiri na bururi ungi wa guthie, ona aria mararua ku mararua ni kuhitia marahitia muno, tondu gutiri Kenya ingi turi nayo tigeno turi nayo. So turirikane ati thayu ni kindu kia bata muno, na bururi utari na thayu biashara urokaga kamukawa kawuhi uroka ukahingura kawira urokaga wira wandikitwo gutiri undu ungikika. Koguo thayu ni kindu kia bata muno. Tuige thayu, tuthingate, turumiririe to muthi tu nginya thiku iria iroka na hau kabere. Na kuo kuri thirikari na agencies citu ciothe cia ugitiri na andu tacio ni mweonera uria githurano giki giathie na nikiagia na ngui nyingi. Ni twaje kwiyuria niki tungika niguo tugitire na haria kabere githurano kiria kiroka gigakorwo gikia thayu na gigakorwo gikiega gukira utona. Tutigakorwo ati kiria tuona umuthiri is just a small picture
ya uria kungihanika na kuria kabere ithuothe tugerie uria wothe tungika tukorwo na peace building activities cia gwaka rucio rwitu rwi rwega na rwi rwega muno makiria. Thengiũ mũno ũcio nĩ Kathi Irũngũ mũtaramu wa maũndũ megiĩ ũteti ũrĩa twakorwo tũgĩtigithania nake mĩaraho ya ũmũthĩ gũkorwo tũgĩkũrehera maũndũ ta ũrĩa mareyumĩria mĩena ĩtiganĩte kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũkorirwo gũgĩtabanio ithurano nini na ta ũguo ũrona mwĩroreri nĩ atĩ ndagĩka nĩ 23 mbere ya ceceni cia wĩikia wa kura gũkorwo cikĩhingwo na koguo angĩkorwo uma na itanya rĩa gũkorwo ũkĩnyita itemi rĩaku gũikia kura gũthiĩ gũcagũra mũtongoria kana nĩ MCA kana nĩ mũmbunge kana nĩ senator ũrĩ na ndagĩka icio 20. Niĩ njĩtagwo Gathoni Wanjihia nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na haha tiho tũrekĩrĩra gatumo ikua wa Mboci-inĩ egũka nĩgetha nake akorwo agĩgũtwarithia na mbere onginyagia mathainĩ ma hwainĩ. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũgũtige na marĩtwa ma andũ arĩa marahũranĩra iturwa ngũrani kuma icigo-inĩ itiganĩte. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ, ndĩrakwendithĩria hwainĩ mwega.
ngatho cia mwanya mwirori wio thiete na mbere gutwarana na ithwe ihinda no rirathie na mathano marathi magikunjaga otore mugikuyogire riũa ritietagirira muthamaki kugwo riria cihandire thaa 12 kana thinacara cia rucini noguo tukiambaniriirie nawe guku studio-ini cia Inoro TV kuria twakorwo tukirora maundu uria maragithie na mbere kundu gutiganite guku bururi-ini na makiria kuria gukiri na iturwa irakihuranirwo kana ciraikirio kura itiganite guku bururi-ini nie ngikunyita ogeni ritwa riakwa njitagwo Ikua wa Boshi no rio kiuma hau mbere ni gathoni wa Njehia makiri na Kathi Rongo aria megwitutwarithagia na mbere ona ndereti ino ya wikia wa kura kundu gutiganite ririkana twina andikitwa mohoro aria makihurite kambi kundu gutiganite guothe kuria kuraikio kura ici na hono ukorwo kiaraniria ni kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhinio 2288 kuria YouTube twikuona wathie Facebook ona kuo tukirio kuo nigetha tukorwo tukiamukira woni waku ukigimainie na kiria kiragithi na mbere na hihi githurano giki gia guthomithia ki kuona ni githurano kinini na gitikiri bururi-ini mugima no we wita mwiroreri wakorwo ugithoma ki na magi maingi tugukorwo tukirora thiini wa studio kwambiriria ikereka riri tutwarane uguo nginya riria ningi turi gicenjania mwaro uyu na dikiri wika thiini wa studio rikiri na mugani uria tukiri nake ugwitwo Horsewell Kinuthia nake ni mutaramu na ni ohigiriire maundu megi mainie no teti na tugukorwo tukirora hihi to uteti wa kirima-ini indi tugukorwo tukirora uteti wa bururi mugima na makiria uteti wa ciama na niki hihi kira anyita itemi ni makiria hau kabere andu makoretwo makiaria uhoro wa unduriri kana ukabira na aria makorwo makiaria uhoro wa uteti wa ciama hihi githurano giki na bururi mugima niki gikoretwo gikinyita thinga makiria ni ciama kana ni ukabira ni tugukorwo tukirora maundu maya mothe na tugukorwo tukirora nginya ona ciama iria cigikoretwo cikiyumiria tiria ciakiri hau kabere na iria ciari ona cio hau kabere ni iri ikoretwo igika wega makiria mau mothe nimo tugukorwo tukiaririria Horsewell ngonyite ogeni guku kwa studio cia Inoro TV ngwihoka no atinda wega haria umite ni ndatinda wega muno na Ikua na karibu thengiu muno nundu wako njeta guku kwa Inoro TV nyambe ngeithie mwiroreri witu haria hothe ari na muno ngeithie eroreri akuma matura maria githurano giakorwo gigitabanio muthenya wa umuthi ngwiciria ni twakiona mbica itiganite kundu maundu ngurani no njuge congratulations kuri mukenya wothe wakorwo akinyita itemi thiini wa githurano kia umuthi na njira ya guthie guikia kura yake tondu njira ya guikia kura ni kuo kuonania uraia waku na gutia democracy ya bururi waku koguo akenya ciothe makorwo magiikia kura ni congratulations kurio na ni matanya maitu ati wendi wao ni gukorwo ugikika thiini wa githurano kiu na demokrasia itu ni gukorwo igithie na mbere na kugacira ni ngatho tukirikagira ndereti-ini ino hihi no nyambe utaririe mwiroreri witu ndirona itigaritie ndagika o 15 nigetha mathaa maria makirutitwo ma kiwatho ma kuhinga cikirio cia kura makorwo makihingwo niki tureterera kuma ndagika ino kiria tureterera na hope niguo mutaratara ukiri kuria kwa IEBC ni ati mundu wothe ugukorwo akinyite kituoni mbere ya mathaa maria meranirwo ma kuhingwo aiko mundu ni agukorwo ari ku thiini andu acio othe maheo nabathi ya gukorwo magiikia kura yao ngwiciria hihi andu aria matangigitikirwo ni aria meguka thutha wa mathaa macio no aria othe makinyite kituoni makorwo makiheo nabathi ya gukorwo magiikia kura ciao na riu makirikia gukinya hau niguo gugukiambiriria utari wa kura hindi yo niguo riu gugikoragwo utari ucio gitabanio ni arugamiriri a IEBC na ma agent a candidates othe magagikorwo ho magishuhudia gutarwo gwa kura na kura ici citaragwo maitho-ini andu othe makionaga ikoyo na iguru ikonanio imakitwo iria imakitwo mundu na njira iria agirire cikaigwo hamwe iria hihi itanakimakwo na njira njega niyo twitaga spoiled ballot igakorwo ni tangathwo guthuka koguo kura icio cigatarwo na maoni mau magacoka magakiandikwo fomu-ini
na fomu ĩyo ĩkandĩkwo na ĩgacainwo nĩ agents othe. Fomu icio nĩcio cicokaga gũtwarwo kũrĩa Tallying Center, angĩkorwo nĩ constituency Tallying Center, na ciatwarwo kũu cikamũkĩrwo nĩ the constituency returning officer, ũrĩa wĩra wake no gũtarĩ nĩ kuga nĩ kuonganĩrĩria ĩno na ĩno, no resort ĩrĩa yumire polling station ĩyo ndarĩ na hinya wa kũmĩhutia, ĩyo nĩ final. Wĩra wake no kũjumuisha results icio ciothe, agagĩkorwo akĩanĩrĩra mũhotani ũrĩa wandĩkagwo gwĩ form ĩrĩa twĩtaga form 35B. Ĩgakorwo form 35B ĩkoragwo na result cia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu kĩrĩ gĩothe, na ũrĩa wangĩnyita kura nyingĩ nĩwe ũheagwo form 35C ĩrĩa nĩ ya kũmũtangatha ta mũhotani wa gĩturwa kĩu. Hena 35B na 35C. 35A. 35A nayo nĩ ĩrĩa yumire kũrĩa polling station-inĩ. Ciatarwo kũrĩa polling station-inĩ, result icio ciandĩkagwo form 35A-inĩ thĩinĩ wa form 35A. Koguo 35B nĩ kũjumuisha result cia form 35A. Nĩ wakorwo ũgĩcokia wega, na he handũ ngwenda ũcoke thutha hanini ũtarĩrie. Wauga ona mĩrango ĩgĩkorwo ĩkĩhingwo, mũndũ ũrĩa gũkinyĩte ndagĩrĩire gũkorwo akĩgirio gũikia kura. Ũguo nĩ kuga mũndũ ũrĩa wĩ raini-inĩ ataragwo ta ũrĩa ũkinyĩte. Mũndũ wothe ũkinyĩte kituoni, koguo nĩ kuga within kituoni na akaingĩra raini-inĩ, mathaa na makinya na ndaikĩtie kura yake, magĩrĩirwo rĩu magirĩrie kumagia na hau mahinge gũtigoke mũndũ ũngĩ, no acio othe marĩ raini-inĩ maheo mweke wa kũrĩkia gũikia kura ciao. IBC na makĩria tũkĩrora IBC nĩ tũrona ithurano imwe ciagĩrĩire gũkorwo citabanĩtio tene, ti ndagĩka ĩno, no gũgĩkorwo gũtirombĩtwo o IBC. Kumania na rĩrĩa yombirwo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ, ũthomete kĩ harĩo? Kumagia nĩ twakĩrĩ na challenge ĩrĩa ya IBC, tondũ nĩ ũgũkĩririkana twarĩkia gĩthurano gĩa 2022, hau noho mathĩna mambĩrĩirie, tondũ nĩ hakĩrĩ na ngucanio gatagatĩ-inĩ ka makomishna, na makomishna makorwo makĩahũkana, mahinda mathianga nĩguo makomishna marĩa marĩ mana nĩguo magĩtuĩkire nĩ meyeheria. Na meyeheria rĩu gũgĩkorwo wa mbere gũtiarĩ na quorum, na ningĩ gatagatĩ-inĩ kau gũgĩũka gũgĩkinya mahinda atĩ nĩ gũgũkorwo angĩ magĩthiĩ term yao ĩkĩ expire, retirement, na nginya ũhoro wa gũkĩhurũka, ta ũrĩa wakĩrĩ chairman wa IBC Wafula Chebukati. Koguo maũndũ macio mothe matũmire gũkorwo gũtarĩ na IBC, nĩ vacancy ĩtarĩ anticipated, angĩkorwo nĩ kwarĩ na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire wa gwĩka transition. No ũririkane IBC nĩyo ĩtabanagia gĩthurano bũrũri wothe, na nĩyo ĩgĩkoragwo ĩkĩamũrania macindano marĩa makoragwo meho makari mũno ma gĩsiasa, na koguo nginya kuunda kamĩtĩ ya IBC nĩ ũhoro ũkoragwo na ngucanio nyingĩ mũno, tondũ nĩ ũhoro ũrakĩenda gũgĩkorwo ũgĩetha kwaranĩria gatagatĩ-inĩ ka thirikari, mũng'ethanĩro na ikundi itarĩ cia gĩthirikari, ikundi cia kĩndini. Nĩ ũhoro ũkoragwo ũkĩenda tume ĩyo ĩgĩthondekwo ikorwo na mĩario ĩgũkorwo ĩkĩhutia mũndũ wothe, tondũ ũyũ nĩ referee ũragĩcagũrwo, na nĩ hekwenda hakarehwo referee ũroneka arĩ impartial. Koguo process ĩyo nĩ yatĩkire ihinda iraihu mũno, gũgĩkorwo nginya kwĩna injunction cia igoti-inĩ nĩ ũndũ wa gũkĩona hihi tai mũno arĩa me thirikari-inĩ mahana ta marakungia wara nĩgetha mahote gũkĩrehe referee ũrĩa ũroneka ta arakĩmabĩva. No marigĩrĩria ma maũndũ macio mothe nĩ rikana nĩ kwarĩ na ũhoro wa maandamano nĩguo gũkĩgĩa na mĩario ya NADCO. Ngwĩciria marigĩrĩria ma maũndũ macio mothe nĩ atĩ nĩ twakĩgĩire na IBC ĩrĩa tũkĩrĩ nayo, na ĩgĩgĩkorwo nĩ commission ĩna andũ hakuhĩ aingĩ mũno makorwo me very fresh. Koguo gũgĩkorwo marĩ andũ very fresh commissioners acio, ngeciria no disadvantage ĩmwe, tondũ aingĩ nĩ megũgĩkorwo matirĩ na kĩrĩa tũngĩta institutional memory ya wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutwo. Koguo ngwĩciria nĩ marakĩrĩ na ihinda ikuhĩ mũno rĩa gũkorwo magĩtuĩka trained na makorwo makĩ understand wĩra wao kũringana na watho, na makĩharĩrĩria ithurano ici ciratabanio mũthenya wa ũmũthĩ.
ndirona mwiroreri ucitigarite ndagika 8 nigetha mirango ino ikorwo ikihingwo ya guikia wa kura na wakiigwa toria Hoswell akorwo agitariria ungikorwo wi kuria thiini ndwagirire ni gukorwo ukihingiririo ni ugukioya kanya kau no Hoswell uririkane maita maingi mu Kenya akoragwo wa gutengera ndagika ya muico hihi tukirora maita maingi riria andu marakorirwo magika campaign andu ni mararagio horo wa kumira makaumira makwa magikia kura no gwikinya mathaini ma thaa 10 uguo ta ithaa rimwe ihituku nituiguire kundu ta kuria Kariobangi uria gwitongoragia mihango ino ya ithurano kuma mwena wa IEBC akiuga neta gicunje kia 25 kiyumiritie kuria mwena wa mbere na kuo toigwo makiuga neta gicunje kia 40 kiyumiritie thina wa wiki wa kura ungikorwo ugicungiririo niki gwiciria gutire na undu tungita surprise muno thiini wa kiria giguki expect go andu makiumira tondu ungikirora data ya na hau thutha ithurano cia by election kaingi na kaingi ni ikoragwo rimwe citigogikorwo ikiguciriria aikia ingi akura tondu riu andu gwiciria makiri mihango-ini yao ya mawira umuthi ona ti muthenya wa public holiday no ita another working day riu boshi ungikorwo hihi umite mbere kana kuria kungi umuthi ukiri wira-ini koguo hihi no wage mweke wa guikia kura na kaingi riria twina general election muthenya ucio wa githurano na nitutuaga public holiday nigetha andu othe magaikorwo na mweke wa gukorwo magicera ituo-ini ciao na gukorwo magikia wendi wao koguo by election kaingi na kaingi turnout ni koragwo ithi na ti undu ukiri surprising ona gukiona uria hana no ngagiciria ona umuthi hihi tondu ni gwagikorwo na ciiko ciganona cia violence kana cia ngui ngugiciria no kuri andu hihi magitigirire kumira guthie gukorwo magika wendi wao tondu riu mundu arenda athie aikie kura na njira ya thayo acoke inuke mucii neterere matokeo no riu riria ugukiona ati no uthie na hau ukigurare kana hi maundu macio no maguoyohie andu metigire gukorwo magithie guikia kura koguo hihi nikio tugukiona namba iyo ikiri a bit suppressed no ngeciria ni nomo thiini wa mutaratara wa by election andu matihotaga gukiumira muno ni undu wa itumi itiganite andu matitua by election tari githurano serious ta iria ingi ngwiciria oria kwagiriire by election ni yukaga hihi ona tungirora uria by election kiaraizaga yukaga hihi ni undu wa maundu matiganite tariu kuri na yukite kumana na ikuo ciaria maraikarire iti iria cikiriho na aria hihi makiheirwo mawira magigitiga magikorwo maki resign kuma positions ciao koguo ngeciria ti undu hihi ukirehaga excitement nene ningi uririkane kundu kuingi na kuingi no githurano kimwe tu iconic kia MCA iconic kia mubunge no riria twina general election cikoragwo ciri ithurano nyingi makiria to ikoragwo ciri ithurano ithathatu na koguo gwiciria he mundu ungikorwo interest yake muno ni maundu megie county government koguo riria githurano ni kia MP agakiigua gitiramuhutia na njira nene muno na agikorwo ari guku Nairobi agakiigua ndegugithie kuria gicagi gukorwo agiikia kura yake koguo undu ucio no gitumaga ungi contrast ithurano iria ni ukuona stakes ya general election ikoragwo ci iguru muno tondu kwina githurano gia president kwina githurano kia governors githurano kia senators koguo ngagiciria hau no hagikorwo hakirehe tofauti iyo tugitigana na githurano giki na muno ringi mwena wa Mount Kenya tukirora bururi mugima kundu ta Baringo kundu ta Marava kundu ta Magarini tutige kurora Central ithurano hau kabere ni irakoragwo ihana tari maundu ma ukabira turathurana ni undu wa muthemba kana ni undu wa ciama umuthi hihi mu Kenya akinyite ha gwakinya ni wikia wa kura gwiciria riria tureka ithurano cia by elections cikoragwo cigithurano hihi ni andu maimite o gicigo kimwe na gicigo kinini koguo ukabira hihi ti factor ne muno thiini wa by election tondu gwikora aikia ingi akura kuma itura riu na ni a language imwe koguo by election muno ni ciama ikoragwo igithimana uritu na igithimana hinya na twanona ona hau kabere
in the run up ya guka 2022 to ni kwa kiri na by elections nyingi ni ukurikana he by election yekitwo kuria gwitu Kiamba ni kwa na by election itura ya Juja na ingi kwa na corona by elections guku Kibira kwa na corona by election matura matiganite warora by election iyo haswa muno andu aria makoragwo magithima na hinya ni thirikari na mung'ethaniro uria wikuo hindi iyo na andu aria makoragwo hihi na me very energetic ni amwena wa mung'ethaniro tondu ni makoragwo makigeria kwashua arumiriri ao ati ni mari na capacity ya gukorwo makidethrone kana makitoria thirikari iria irikuo nayo thirikari ngeciria ni koragwo ikigua undu uyu tari kigeri kurio koguo ni koragwo ikideploy hinya muingi muno nigetha ikorwo ikionania ati kweli iri ona ushawishi thiini wa matura mau na ti mugaru no ria turakiona githurano giki haswa matura maria tungigita battleground ta kuria mbere thirikari ni ra deploy hinya wayo wothe nao upinzani ne marathire na tactics yothe iria ikihuthiragwo ni opposition na tactics ya opposition kaingi na kaingi ni guikorwo ona tondu mahihi no mage resources iria cina thirikari koguo kiria mekaga muno ni gukorwo makiaria na andu makimahe weaknesses cia thirikari na makimahe itumi na makahuthira ino ta chance yao ya guthima uritu wao na kugeria ku discredit thirikari makihaririria gwipamba na thiini wa general elections. Koguo kiria kironeka muno ni miahuiri thirikari na mwahu uyu ungi uria ringi ukiri wa mung'ethaniro noti uteti wa ukabira. Gwiciria kiria kironeka muno thiini wa githurano giki ni andu metagwo United Opposition magipambana na thirikari na oho ona mutaratara uria wikuo wa broad based government gwiciria uria ukigeranio-ini tondu gukiri na matura maria hihi maragiturite me stronghold cia akoni kiama kia ODM no umuthi tugakiona kwina ucindani mukari muno gatagati-ini ka huraniri aria makiri kuu na muno wakiona aria matari mutaratara-ini wa broad based ni marenda kwi exert na kuonania ati kweli no mahote gukorwo makiinainia thirikari ya broad based kana kuonania protest kurigana na kumana na mutaratara ucio wa broad based government na nikio hihi umuthi urakiona uhoro ni ugicacire ni ugicacire maria maingi hihi ya Kenya mekwirigagirira ni mamonete gwiciria riu kiria akenya meregereire muno wa mbere ni gukiuma na expectation icio cia gukorwo na ucindani mukari tondu riu riria wakiona umuthi atongoria ingi na andu aria meguthiete gwikigeria njira itiganite cia last minute cia gukorwo makigeria hihi kwionania kuri muingi nigetha magete gukorwo makiguciriria kura ni kuri na maundu meyumiria okuo na ngeciria ningi ni tuona umuthi politics cia kuhuthira itoi na kuhuthira hinya muingi kugeria guki-intimidate na gukorwo koguo ni ucindani wakorwo wi mukari hihi ona wakira ithimo iria cikiagiriire cia macindano tondu riu ni twakiambia kuona maundu maku na watho maundu magirirwo na gukorwo hihi mangi makidisqualify andu amwe na ngeciria kuri ona maundu tuona ma mitugo miuru tondu reke ni tuguka hau ha turore riu mitugo iria yuma kuo na nigetha turore nginya disputes iria cikiuma kuo turore hihi ni kiagirire gukorwo gigikwo ni IEBC ni borithi wagirire gukorwo wikinyukio makinya mariko indinde ikeno mwiroreri thaa 11 ni irikitie kuihanda o ta uria polling station cihingurirwo rucini thinacara kana thaa 12 thaa 11 ciarikia kwihanda na nikuga riu nacio cikirio cia kura ni ciakorwo ikihingwo na tiga uria Hoswell akorwo agitariria uria wi thiini ni wetu uheagwo kanya ga guikia no we ukiuma mucii ukugite ni ndagika ya muico matha ni magituika ma kuhingwo na ni nyambe hinge hanini no ndiragicokereria thutha wa ndagika citari kuraya.
Nilipata watoi wangu nikiwa young sana, nilikuwa 16. Sikuwa najua mtoi ananipatiwa food gani. Kitu moja mimi napenda in life, napenda sana kujituma. Na siku moja nikakaa nikadiscover, kumbe naweza ingia kwa mtandao, nifanye ma research zangu na nipike chakula fiti. Ili ni make mpaka nikajua naweza fanya food yangu pia ikuwe colorful na ikuwe pia tasty, isikuwe too boring, na watu wangu by the way walikuwa na enjoy. Mtandao ilinisort. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Extraordinary opportunities with Corp Bank MSME financing, and you'll get an incredible boost that will have all eyes on you. Unafikiri kama iko na simiti? Visit any Corp Bank branch today and see how your business can benefit. Nenda premium wino, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Nina premium yenge. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, kaya premium wele kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga. Ugiaga gukorwo na premium original. Wendega premium original na ni akavagara. Ogo nduri na premium original, jokaria pesa ciakwa. Nindi na premium yenge. Mabunjeria mamenye. Premium original neno ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara, kwa raha ya familia. Maheri maku toto twaburika ndungethie natuo. Wajoeli niki? Tokire tuli anime. Tuguthie natuo. O riu ndakeneo muthi. Kari junior. Ine nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes. Mutithiaga oguo. Kuthia ati ingikona atia. Jituo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne girimagana mere ma 50, Kamakis ne milioni 1, Juja Farm ne girimagana 5 ma 50, Mana ne girimagana mana ma 80, ona kwa Chaka ne girimagana mana ma 50, na kwa Nyahuru Gwakongo ne girimagana meri. Kwa horo makeria, tuhure thimu namba 0721 077 077. Kana utoshare Jewel Complex Roysambu, second floor, kurigani na TRA. In the fight against cancer, clarity changes everything. The PET CT scan at RFH Cancer Center detects active cancer cells early, revealing where they are and how they're behaving. With this insight, our experts plan a precise, targeted attack, protecting your health and boosting treatment success. To win, you must first see the battlefield. RFH Cancer Center, the power of precision seeing. We, kimwana, higura guku nyumbani yakwa na ndurihite rent. Kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati burotiko kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. No uri wiganire guku. Ukaga kuonia handu ngigura hatuike haku. Kondo ti kungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo yo turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Nacio title necio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444. O rĩngĩ 0795 999 444. Kana utucerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor. Waraka Homes wĩgwatĩre handũ ngĩta haku. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor
so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Huu ni unga wa extra premium. Huyu ni aga kana ni rĩu. Nĩ kamenyeri ketũgũkore. Nĩ mũtuore kũrĩa mwana we. Niĩ njokeria mbia ciakwa. Kanta iguaga. Ũmenyerete kuonana kĩrĩa mũndũ atanatumana nĩkĩ? Ni original ke? Mwangarie. Ũyũ githĩ ti ũrĩa ũruga gũkoma kũma. Na nĩkĩo njugaga. Premium ti premium angĩkorwo ti extra premium. Extra premium ĩrĩa kũbeaga extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy gutigirira ati we na family yaku muno gima mwega wa mwili na no imwe tu nice extra premium na nice extra ngano ĩrĩa sabati ciayo nĩ hũthũ na ciecama kururira extra premium na nice pure pishori kuma nice rice millers moya Siri ni nice na nice extra premium. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩamũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Ukienda kwa duka tu Hamwezeni wait? Lea premium, si complicated. Kupika Lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Jumamothi na tariki 29 wa 11 mwaka uyu harire igoro cianyu na meciria mwamukira ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma gitumi kira gitumite mwathani akorwo ndumite kuri inyui ni tondu thamaki wa Ngai ni wanjetie thino. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumwarĩria guka gwake ri kwa muhonokia Jesu Kristo. Koguo ti kweka kwatumire twetwo Ngai ni ari na wira wake wa kurutwo na wira ucio etete ithue. Ni Jumamothi ya tariki 29 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Agonyite ogeni oringi mwiroreri tugithi na mbere na ndereti ino na makiria tukirora matura-ini matiganite kuria gukiri na ithurano nini cia mwaka wa 2025 na ituko tukirora ndagika cigana na hituku icikirio cia kura ni ciakorwo cikihingwo kuringana na mathaa maria makigitwo kiwatho na cigikorirwo cikihingurwo thinacara cia rucini nginyagia thaa 11 na riu ujitekirie nigetha tukorwo tukiarania na andiki aitu a mohoro aria mahurite cemba kundu gutiganite akiona twina mundu gwitwo Sam Njuguna akiri mwena uria waga Kariobangi ya Rugongo nigetha nake akorwo agitwira maundu maikarite atia. Sam Njuguna mathaa ma kuhingwo gwa ceceni ici ciicikirio kura ni ciakorwo magikinya hihi kwina andu mahingiriirio jana hihi kwina andu mathie na mbere kwiyumiria na agikoni urajigwa hihi namba ya ikia kura aria makoretwo makiyumiria ikoretwo ihana atia mathaa-ini ma muthenya.
Ngatho cia mwanya muno Ikua wa Mbuci na Mwotogu wa tarĩria kwa ihinda rĩrĩ ndĩgĩkĩhũrĩte kambe thĩinĩ wa gĩceceni kĩa Our Lady of Fatima kana thukuru wa thekondarĩ wa Our Lady of Fatima, na gũkũ nĩkuo gĩceceni kĩnene kĩa ũtari wa kura, gũkũ nĩkuo mĩhang'o ya ũtari wa kura ĩgũgĩkorwo ĩgĩgĩtabanĩrio. Na ririkana ndagĩka nini hĩtũku mĩhang'o ya ũikia wa kura nĩ yagĩkorwo ĩgĩgĩtirigwo thĩinĩ wa iceceni 38 thĩinĩ wa wodi ĩno ya Kariobangi ya Rũgongo, na kuria mĩhang'o ya ũikia wa kura ĩgũgĩthia na mbere wega, kuona gũtiuma na mũhatĩkano wa andũ. Namba ĩrĩa ĩgũgĩthia na mbere na gũgĩikia kura nĩ megũkĩyumĩrĩtie o wega, na kũringana na mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya ithurano thĩinĩ wa wodi ĩno ya Kariobangi ya Rũgongo nĩwe Abdi Roba, nĩ egũgĩkoretwo atũmenyithia atĩ gwĩkinyĩria mathaa-inĩ ma thaa 7 thaa 8 namba ĩrĩa ĩgũgĩthiĩte na mbere na gũkĩyumĩria ndiuma nene yuma ĩgũconagĩria gĩcunjĩ kĩrakinyĩria 40% kĩa aikia a kura othe 24,500. Rĩu haha ngĩkĩrũgamĩte kwa ihinda rĩrĩ nĩ thĩinĩ wa cukuru wa Our Lady of Fatima, na mũhũri wakwa wa mbica mũndũ gwĩtwo Robert Karũga no agĩkuonia atĩ maabithaa a IEBC arĩa ũragĩkĩona harĩa ũguo nĩ hĩndĩ maragĩgĩka meharĩria ma mũthia nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩkĩamũkĩra kura kuma thĩinĩ wa iceceni icio ciothe 38, na haha ũguo noho mũhotani egũkorwo agĩkĩanĩrĩrwo ũrĩa ũgũgĩkorwo agĩkĩiyũkĩtie ũhotani wa gĩturwa kĩa MCA wa wodi ĩno ya Kariobangi ya Rũgongo. Nĩ gĩturwa gĩkĩgucĩrĩirie ahĩtahĩtanĩri 16 nao magĩkĩrũgamĩte rungu rwa ciama itiganĩte, nao erĩ ao magĩkoretwo magĩkĩrũgamĩte ta ahũranĩri kĩũmbe. Ririkana rĩu acio no tũgĩgĩtanyĩte ndagĩka nini kuma rĩu maumĩrĩra magĩkĩambia gũkĩingĩrĩra thĩinĩ wa gĩceceni gĩkĩ, na ũrĩa mathaa megũkorwo magĩgĩthiĩ nĩ atĩ tũgũkorwo tũgĩkĩmenya hihi nũ ũtongoretie na nũ ũrĩ mũthia ũrĩkorwo arĩ mũhotani. Kaũndũ kangĩ nĩ atĩ kamĩtĩ ĩno ya IEBC nĩ gĩgĩgĩte ona gĩceceni gĩa gũkĩonania maumĩrĩra macio kana screen ya gũkĩonania ũrĩa maumĩrĩra macio maragĩkĩingĩra, na nĩ igĩrĩ, ĩmwe ĩgĩkĩrĩ gũkũ ũguo thĩinĩ ĩrĩ mwena wakwa wa ũrĩo, arĩa megũgĩkorwo magĩkĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ megũgĩkorwo magĩkĩona maumĩrĩra mothe ũrĩa maragĩkorwo magĩkĩingĩra. Nakĩo kĩu kĩngĩ kana screen ĩyo ĩngĩ gĩkĩigĩtwo nja wa thukuru ũyũ, nja wa kĩharo gĩa thukuru ũyũ, harĩa arĩa magĩgĩkinyĩtie megũgĩkorwo nao magĩkĩona maumĩrĩra ũrĩa megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na gũkĩingĩra. Aikia a kura arĩa tũgũkĩaranĩirie nao na hau kabere nĩ magĩgĩtarĩirie gũkĩonekana kũiganĩra kwao kumana ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩgũgĩtwarithagio na mbere, ũkiuga nĩmo maragĩkinya ndagĩka matigũkĩaga nyingĩ cia gũgĩikia kura. Ĩndĩ rĩu kĩrĩa magĩetereire no gũkĩona ũrĩa ũgũgĩkorwo agĩgĩthurwo gũgĩtuĩka MCA wao gũgĩthiĩ na mbere. Ĩndĩ nao ahĩtahĩtanĩri gatagatĩ-inĩ ka ciothe 16 harĩa tũkorirwo tũgĩkĩaranĩria nao, amwe nĩ magĩkoragwo magĩgĩkũa njama cia gũgĩthoga maumĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ, makiuga kuma na mĩhang'o ta ya mĩhang'o ũguo ya gũthiĩ na mbere na gũgĩthoga maumĩrĩra macio kana gũgĩthoga wĩikia wa kura. Ĩndĩ nao arĩa angĩ magagĩkorwo magĩkĩregana na mĩhang'o, makauga mĩhang'o yothe ĩrathiĩ na mbere o wega. Na kũringana na rũhonge rwa ũthũrimi wa ithurano kana arĩa magĩkĩroragĩra ithurano magĩtagwo observers tuma na rũhonge rwa ILOG, tũgĩkorirwo tũgĩkĩaranĩria na amwe ao mathaa-inĩ ma mĩaraho, na magĩgĩtũtarĩria onao magĩkĩonire mĩhang'o ĩyo kana gĩko kĩrĩa magĩkĩonire no kĩmwe tu kĩa mwanake ũkorirwo agĩgĩikio ngono thutha wake gũkĩnyitĩkana akĩhũra mbica thĩinĩ wa gĩceceni kĩmwe kĩa wĩkiria wa kura mwena ũyũ wa Kariobangi ya Rũgongo. Kĩu no kĩmwe gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa hihi magĩkorirwo magĩkĩyumĩria, na kuma haha ũguo nĩ maũndũ rĩu tũgũgĩtanya ũrĩa megũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũkĩyumĩria kuma gũkũ ũguo gĩceceni kĩnene kĩa ũnganĩrĩria wa kura gĩcigo-inĩ gĩkĩ kana wodi-inĩ ĩno ya Kariobangi ya Rũgongo. Mũndũ gwĩtwo Ikua wa Mbuci ũtangĩkorwo na kĩũria mwena wa studio, niĩ ngomba gũkũhũndũrĩra mwaro, no ngĩthiĩte na mbere na kũhũra kambĩ mwena ũyũ na marĩa mothe megũkorwo magĩkĩyumĩria gũthiĩ na mbere na kũmenyithia mwĩroreri wa ceceni ya Inooro TV. Ikua, hihi mĩhang'o ya ũgitĩri yakorwo ĩhana atĩ? Hau kabere nĩ tũkuonete mũkĩarani no mwa ahũranĩri gĩturwa ũrĩa ũkiuga hihi nĩ gũkiuma na batoni ya nyanake cikuonekaga. Ndagĩka ĩno hihi mĩhang'o ya ũgitĩri ĩhana atĩa mwena ũcio wa Kariobangi?
Mihango ya ugitiri nayo kuuma mathaa-inĩ ma kiroko maabitha borithi matinda marĩ cemba, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ nja wa thukuru ũyũ kana nja wa kĩharo gĩa thukuru ũyũ twagĩkĩona namba ĩngĩ ya maabitha borithi nĩ makorwo magĩkĩongererwo kuma honge-inĩ itiganĩte kũrĩ arĩa a kuma rũhonge-inĩ rwa GSU, kũrĩ na maabitha arĩa angĩ a honge cia kana rũhonge rwa Kenya Police Service o ũndũ ũmwe na arĩa kuma rũhonge rwa DCI magĩkĩrwo thĩinĩ wa gĩceceni gĩkĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri. Ririkana hau kabere ũguo wagĩgĩtaria nĩtũgũkĩaranĩria na ũcio mũrũgamĩrĩri wa ithurano gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩwe Abdi Roba, na agĩgĩtũtarĩria ona thengia ya gũkorwo atĩ kũrĩ na namba ya andũ megũkĩyũmbĩte nja wa iceceni ici, nĩ namba ĩragĩgĩkwo gũkorwo aya nĩ kuona iceceni ici cia wĩkĩria wa kura irĩ thĩinĩ wa mĩciĩ ya andũ thĩinĩ wa igĩceceni kana thĩinĩ wa wodi ĩno. Ũguo nĩ kuga atĩ andũ arĩa othe magĩkĩrĩ thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kariobangi nĩo makĩrĩkĩtie gũkĩyũmbanĩrĩria thutha wa gũgĩikia kura handũ wa gũgĩcoka mĩciĩ-inĩ yao magĩkorwo magĩgĩikara thĩinĩ wa barabara ici. Ũguo gũgakĩonekana kũrĩ na mumo wa andũ. Hĩndĩ agakiuga ũrĩa watho ũgĩgĩathĩrĩire atĩ mũndũ agĩkorwo agĩgĩikia kura akahũndũka mũciĩ atigĩrĩre arĩa magĩgĩtagwo agent oro ũndũ ũmwe na maabitha kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano IEBC nĩgetha makorwo magĩgĩtwarithia na mbere mĩhang'o ĩno. Ũguo ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio, ndikuona handũ kwa ihinda rĩrĩa atĩ gũkĩrĩ na ngũĩ oro ciothe kana wagagu oro wothe wa kĩũgitĩri, ĩndĩ ũgitĩri ũkĩrĩkĩtie kũgacĩrithio na njĩra nene. Sam Njuguna nĩtũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na riboti ici makĩria na marĩa megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria mwena ũcio nĩ gũkorwo ũgĩtũmenyithia, na oho mwĩroreri tũgũkorwo tũgĩthiĩ na tũkĩaranĩria na andĩki aitũ a mohoro kuma icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kũrĩa ciothe gũkĩrĩ na cikĩrio cia kura. Ũcio Sam Njuguna agĩtwĩre handũ hetagwo Our Lady of Fatma, kuria kura ciothe ciacokanĩrĩria igũkorwo ikĩrehwo na gũtarĩrwo thutha wa kũnganio thĩinĩ wa cikĩrio kura 38 iria ikĩrĩ mwena ũcio wa Kariobangi. Na kũringana na riboti yake nĩ wakĩigua Abdi Roba, na nĩwe ũkĩrũgamĩrĩire commission ya ithurano mwena ũrĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC, akiuga wĩikia wa kura mwena ũcio andũ nĩ meyumĩrĩtie na gĩcunjĩ kĩa andũ gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa namba ya aikia kura arĩa meyandĩkithĩtie arĩa nĩ 24,500. No tũgũthiĩ na mbere mwĩroreri na gũkũmenyithia ũrĩa icigo ici ingĩ ciragĩthiĩ na mbere o ũrĩa twanyitana na andĩki aitũ a mohoro nĩgetha nawe ũkorwo ũtatigĩtwo na thutha, tondũ ũcio nĩguo wĩra witũ ithuĩ ta Inooro TV. Na ngĩkũririkania tũkĩrĩ na mũgeni witũ Hoswell Kĩnuthia, na no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrora maũndũ maya ũrĩa maragĩthiĩ na mbere. Kĩnuthia ngĩgũcokia thĩinĩ wa studio, nĩ twakorwo tũkĩaranĩria na mwandĩki witũ na nĩ wakĩigua hau kabere nĩ kũrĩa nĩ mekwĩyumĩrĩti kuga kwĩna mbatoni cianake na to gũkũ mwena wa Nairobi nĩ tũkuonete mwena wa Kasipul mũmbunge ũgwĩtwo Kaluma akiuga nĩ arahũrirwo, twacoka tuona Marava kwĩ kũndũ nakuo ngari icinĩtwo. Ũkarigwo maũndũ maya mothe na thirikari nĩ yugĩte kwĩna ũgitĩri makoragwo moko-inĩ mao nĩ ma IEBC kana nĩ rungu rwa munene wa borithi IG Kanja no wagĩrĩire gũkorwo agĩtacũkia ikinya, na ikinya rĩrĩ rĩtacũkagio rĩ angĩkorwo nĩ kwagĩa na maũndũ meyumĩria rĩrĩa kũrĩ na kũraihio ihinda-inĩ rĩu? Thengio mũno ikua nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu, na ngwĩciria hingo ciothe kwĩna ũhoro wa gĩthurano honge itiganĩte cia thirikari nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩrutithania wĩra hakuhĩ nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyanĩria ithurano ici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na rĩu ũhoro ũrĩa rĩmwe ũthiaga ta rĩu rita rĩrĩ ndĩrona ũgĩthiĩ ũkarehe mbica ĩtarĩ njega, nĩ tondũ nĩ ta kuona ta thirikari the executive nĩ ta part of the contestant a gĩthurano gĩkĩ, na nĩkĩo rĩu kuona tarĩu nĩ tuonire CS Ruko akĩrĩ kũrĩa mwena wa mbere na tũgakĩona akĩrĩ na activity imwe iria cigũkĩgenerate excitement na agĩkĩrĩ partisan akĩrĩ na mũndũ ũrĩa arakĩhe support na nĩ akoretwo nginya akĩmwĩkĩra campaign. Ngeciria ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩrehe mbica njega mbica ĩtarĩ njega mwena-inĩ wa thirikari, tondũ cabinet secretary no twende makorwo maikarĩte makĩruta wĩra wao, na katiba itũ nĩ yameheririe gũkorwo na jukumu ya marĩ ya bunge
koguo no twende kuona magĩplay a neutral role thĩinĩ wa kũhotekithia democracy itũ kũgerera ithurano. Na ningĩ ona mũthenya wa ira nĩ ũraiguire minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen agĩthiĩ na mbere na kũruta statement itiganĩte ciĩgiĩ, na ndaratarĩria mũno ũhoro wĩgiĩ meharĩrĩria ma thirikari mwena-inĩ wa gĩthurano. Nĩ warnings araruta akaiga andũ anga meke atĩa. Ngwĩciria hau nĩ harĩ na hanini harĩ na overlap ya mawĩra marĩa magĩrĩirwo makĩrutwo, tondũ mĩtaratara yothe ĩgiĩ ũhoro wa ũgitĩri, procedure ciothe cia security na ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũikara, ngwĩciria wĩra ũcio wĩna Inspector General wa borithi hamwe na mũbango wake, koguo nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo akĩruta directives cia ũrĩa mĩtaratara ĩgatwarithio na mbere nĩgetha gũkinyanĩria ũgitĩri. No ngeciria atĩ minister tondũ minister ona ndakĩrĩ na role ya gũcommand thigari cirute wĩra wao. Mũndũ ũrĩa wĩna role ya gũcommand thigari na nĩcio cinyitaga ũgitĩri nĩ Inspector General wa borithi. Koguo minister agĩrĩirwo gũkorwo arĩ kando agĩka maũndũ mangĩ megainie na policy na gũgĩfacilitate gũkinyanĩria mibango, no ti gũkorwo akĩruta instruction. Koguo ngeciria nĩ kũrĩ na andũ marathiĩ ũguo makarega gũkorwo magĩtaũkwo. Ta rĩu angĩkorwo cabinet secretary wa public service ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũtungata kũrĩ mũingĩ arĩ kũrĩa akĩoneka partisan agĩtetera mũndũ, na rĩu nginya andũ arĩa makĩoyagwo nĩ IEBC makorwo magĩteithĩrĩria. Nyambe ngũrenge, nĩ mũgarũ na watho mũndũ ũcio gũkorwo ekũu? Kũringana na katiba itũ ya 2010 nĩ ehereirie cabinet secretary jukumu. Ngwĩciria ũngĩrora watho nĩ kũrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo the spirit of the constitution, na the spirit of the constitution ĩra envision mũndũ ũyũ ndagakorwo akĩ-involve na campaign cia day to day, tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũkĩrĩ na access ya state resources na machinery cia state, koguo agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta wĩra wa gũteithia mũingĩ wothe, no ti gũkorwo agĩtukania na campaign. Rĩu ona tũngĩrora campaign ĩno ũrĩa yatwarithio mwena wa thirikari, no njuge nĩ makorwo makĩ-abuse state cia thirikari gũkorwo magĩcihũthĩra kwa advance their political agenda na gũkorwo magĩka campaign na resources cia thirikari, nginya makahũthĩra mĩcemanio megwĩta magamĩta nĩ empowerment rekwo nĩ thirikari, magatũma ministers kũu thĩinĩ wa matũra macio makorwo magĩtwarithia campaign no magakĩmĩbatithia marĩtwa mangĩ. Koguo ũndũ ũcio ndwegemaine na gũkũria democracy itũ na gũtwarithia democracy itũ ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo hau niĩ mwena wakwa nĩ nguona hatarĩ hega, ngona nĩ maraingĩrĩra mũno, na ndagĩka ya mũico kĩrĩa gĩkuonekana nĩ nĩ suppression ya democracy na ya wendi wa andũ na intimidation ya nginya officers arĩa mararuta wĩra, tondũ wakĩrora mĩena ĩngĩ aya no andũ ciao, koguo makĩheo instruction kuma kũrĩa nĩ megũkĩigua me intimidated, na koguo ũhoro ũcio nĩ ũkwenda wĩikare ũgĩthondekagwo na reforms iria ciagĩrĩire cikare igĩkagwo thĩinĩ wa watho nĩguo kũhakikisha andũ aya state officers matirathiĩ gũkorwo magĩka campaign na resources cia bũrũri. Tũngĩrora bũrũri wa Kenya kuma rĩrĩa ithurano ici cia mbere gũtabanio na ti cia by elections cika kuma mĩaka-inĩ ya 1960 nginyagia ũmũthĩ ũyũ, bũrũri wa Kenya nĩ tũgimarĩte kũigana ũndũ wa tũgĩtabania ithurano ici tũtirabatara gũkorwo na hũhi, kana tũkinyĩte gĩcunjĩ kĩrĩkũ, na hihi wahe gĩcunjĩ kĩu percentage ĩyo nĩkĩ? Ngwĩciria tũtingĩkiuga tũtirĩ na democracy thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, twanona ithurano ingĩ tarĩu by election thĩinĩ wa dispensation ĩrĩa ĩrarĩ ho, tũgakĩona mwena wa thirikari makĩhotwo na kũndũ kũngĩ makahotwo nginya na margin nini mũno, koguo gũkoneka kwĩna ũcindani mũnene. No ngeciria thirikari iria twĩ nacio na iria tũkoretwo nacio nĩ ikoretwo rĩmwe na rĩmwe nĩ ũndũ wa interest ciao makĩrega gũtĩa watho na tũkaga corrective action
ya gukorwo tukima sanction ni undu wa gwika ciiko cia kwa gutia watho. Ni kuri na macira maingi muno manaumbikwo megie uhuthuri muru wa resources, na ngeciria ni hakoragwo na raini njeke muno na ngunderu muno ya kuga deputy president athie kuria mbere na athie na ngari cia thirikari, athie na resources cia thirikari, ona magutekerirwo no thirikari na indo iria ingi, no athie go campaignera mundu binafsi. Koguo kaundu kau gatirika tutire twetikira na thirikari iria ciri ku stire cia korwo ci honest nigetha cihote go separate campaign na service kuri muingi. Koguo magituaga no service matwara kuri muingi, na maundu macio ni makoragwo makicokia democracy itu na thutha. Koguo ni ingiuga hari 10 democracy itu ingimisko hihi inya, ni tondu gukiri ona ciiko cithiaga uguo cigekwo cigakioneka ni twahuthira honge cia kiwatho nginya ku manage politics. Tondu tariu riria twaigua ati governors na senators ni makorwo security yao igituika ni eherio na ireherio nigetha makorwo intimidate matikahote gukorwo magitwarithia wira wao na mbere uria kwagirire. Koguo state ni ikoragwo ikihuthira abuse powers ciayo na igakorwo ikigeria ni kwana heano commitment. Ukaigua atongoria aria maracaria ite makiuga matikuhuthira justice system na hinya wa state gukorwo manage affairs cia politics ciao muthenya. No gwiciria no statement ikiheanagwo ciiko ciao ititwaranaga. Ni ngatho mwirori togura kiona hau TV-ini yaku, icio ni utari wa kura uria uragithie na mbere kuria mwena wa Mboere, na mwena ucio ungi hakiri na utari wa kura na uria uragithie na mbere mwena wa Baringo. Maya na mangi maingi tugukorwo tukirumanirira namo, na ni wakiona ota uria gutariirio ati iratathi riu riagirire rigakioyo rigatamburukio nigetha aria makiri hau ta agents acio magikorwo makona kura no waikirio niguo gukigiria ungumania. Na njurie Hoswell, tunakorwo tukiaria uhoro wa manual of voter registration na kuvote kana guikia kura kuhuthira mitambo ya kiriu na iria ya tene, tungirikithania maundu maya meri ni hawaragania makiria ukoretwo ukiyumiria? Gwiciria kaingi na kaingi na andu aria mohagiriire uhoro Karis tugagiciria tungikorwo tugithurana kuhitukira electronic means. No tukorwo hihi tukiona wa mbere tukorwo tugika undu na njira ya naihenya. Ndeke ndi tugukorwo tugicokereria, no twambe tuthie kuria mwena wa mbere, twambe tuthikiririe kura iria cigitarwo leo. Karis leo. Karis leo. Karis leo. 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 Karis. Leo. Well, the vote tallying process is still underway. Mwirori togwa kiona nitugukorwo tukirumirira nigetha tumenye kiria giakorwo gikiria kingi nigetha tuone niki kirathie na mbere mwena ucio. Ni twakiona utari wa kura ugithi na mbere ku ni mwena wa mbere, na tugikorwo tugithie kuria na kuo mwena wa Baringo na kuria kungi tuone niki kiragithi na mbere. Gwa kihana ta kwagĩa ngahe handu no tugikorwo tugithikiriria na kuo mwena wa Baringo kiria kiragithi na mbere. Reke tutengere mwena wa Baringo hanini tuigue utari wa kura naguo uhana atia. Between the
nä tå gå korwo tå kä rå manä rä ra na mä tambo itå nä getha tå korwo tå kä igua thauti ya mwena å cio naguo na to Baringo ona mbere tå kä rä na andäki aitå ĩndĩ makĩrĩ kũndũ kũingĩ kwĩna Marava kwĩna Kasipul guothe nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra ona Kariobangi harĩa cikwambĩrĩria gũtarwo nĩ getha tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũtegũtigwo na thutha ona hanini kana kũhĩtũkwo nĩ curu kana cere ya kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere ũtari-inĩ ũyũ wa kura na tũkĩrora nĩ tũrakĩona ũgitĩri mwena ũrĩa wa mbere nĩ ũkĩgacĩrithĩtio na njĩra nene na tũrakĩona andĩki aitũ a mohoro nao makĩrĩ o cemba na torĩa maabitha IBC oro ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgitĩri rwĩranĩire nĩ atĩ nĩ megũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ wakinyanĩrio na nĩ kũrakĩrĩtwo kĩwatho wona wakorwo ũgĩikia kura yaku ũkorwo ũkĩehera na gũikara makĩria ma mita 100 kuma gĩikĩrio gĩa kura koguo no tũkũrũmanĩra na riboti ici ciothe na gũtirĩ kĩndũ gĩgũkorwo gĩgĩkũhĩtũka tũgĩcoka gũkũ studio tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ tũkiuma ha gũtarĩria ũhoro wa gũikia kura ici na njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩyo Kimskit na tũkiuma na area ya tene hihi tũkũranagia nĩ ĩrĩkũ yarĩ na waragania makĩria. Thank you. Nĩ twakĩona mĩhang'o ya gũtara kura nĩ yambĩrĩirie koguo kĩrĩa tũrahope nĩ atĩ mĩhang'o ĩyo nĩ ĩgũthiĩ na njĩra njega na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩona maumĩrĩra na hotani a ithurano icio. Ngeciria tũkĩaria ũhoro wa mũthuranĩre witũ kwanakorwo na mawoni matiganĩte mũno marĩa maratũpush gũkorwo tũgĩthurana na njĩra ya kĩ-electronic tondũ nĩ monekaga hihi ta me fast ningĩ makoneka tarĩ twahũthĩra njĩra ya electronic ka results gũkorwo citarĩ na a lot of tampering no kwa mahinda maya tũtikoretwo tũgĩthurana electronically kĩndũ kĩrĩa twĩna kĩo nĩ tũrĩ na electronic voter register na nĩkĩo watonya kĩtuo-inĩ ũthiaga ũkahutia kamacini karĩa getagwo Kimskit gakoya biometrics ciaku. Reke ngũtinio rĩngĩ Oswald twambe tũtengere kũrĩa mbere tũigue kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. To go towards the county commissioner's office. But now you see when they started dispersing, that is actually when that guy came, amekuja gari ikakuja ikasimama mbele yangu. Sasa hapo ndipo ameweza kunishekea. Yeah. Sorry. This is one of our colleagues who's been affected by what you're seeing here. We just want to see whether we can peep outside and see whether we can get you some pictures from outside the social hall. This is one of the major polling stations in Mbere constituency with about 1,700 registered voters. And on the other side, you'll see some Ucio kire mwandiki witũ egwĩtwo Ton ũrakiaria na kĩmoni moni na tukĩrĩ na Mwangi wa Maina onake mwena ũcio na no tũgũkorwo nake agĩgĩtũmenyithia kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere tũrakĩona nĩ hakĩrĩ ona kaũndũ kareyumĩria kũu na tũgakĩhoka kĩrĩa kĩna bata makĩria nĩ thayũ na to mũkĩrĩ na mũhũri wa mbica witũ oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Maina ona inyuĩ mũkĩmenyerere tondũ ona twarĩkia ithurano ici ũmemerekio no tũgũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere naguo koguo no tũgũgĩkorwo tũkĩmenya nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere na andĩki aitũ a mohoro nĩ marakĩgereria gũbuatĩrĩra na gũbuata nĩgetha makorwo magĩtũmenyithia thutha wa ndagĩka citarĩ kũraya. Hostel nĩ twagĩcokereria na tũgũkinyĩte harĩa ihinda-inĩ rĩrĩ tũtirĩ tũrahota kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya electronic na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mĩtambo ĩrĩa tũhũthĩraga thaa ici twĩna electronic voter register na nĩyo ũthiaga ũgakĩoywo biometrics ciaku kana irore ciaku igagĩkorwo igĩkuonania thĩinĩ wa register. Ningĩ nĩ twĩkaga electronic results transmission twarĩkia gũthurana fomu icio nĩ tũhotaga gũkorwo tũgĩcitũma na njĩra electronic onokorwo no igĩkoragwo cina backup ya physical form. Koguo hau nĩho tũkinyĩtie our electronic voting system na ngwĩciria no tũrageria gũkorwo tũkĩ-strengthen kũringana na kĩwatho. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mabũrũri mangĩ ona mathiĩte fully electronic voting kũngĩ gwagĩkorwo kwanagwetwo kwĩna challenges. Koguo o hau ngũkwĩrĩte kabere, a system is as good as its users.
Angikorwo andu ni mari na ku observe ethics iria ciagiriire na tukorwo tukideploy technology iria yagiriire gukorwo ikigitira democracy itu no tukiui ati uhoro-ini wigie ithurano andu aingi ni makoragwo muno makigeria ku infiltrate na gukorwo maki influence na hihi njira imwe stari cia ma na ngeciria maundu macio ni makoretwo maingi mamo ni matuikite ni makoretwo magiteithuranwo magoti-ini gwakorwo kwina uhoro wa impropriety thiini wa elections na maundu illegal makoragwo magikika thiini wa ithurano koguo gu protect uhoro wa githurano wothe to system iyo iki ni rendwo andu ni rendwo mitaratara na ginya magoti no marendekana nigetha kuthii na mbere na kugitira democracy koguo nigetha democracy itu tuhote gukorwo tukimi promote ni undu twagirirwo kurora holistically turore kuma githomo kia aikia a kura turore machine na technology iria turahuthira guikia kura na utari wa kura turore agikorwo ni polling station ugitiri uria wikuo na uria turateithiriria andu aria mena disability aria mena maundu matiganite gukorwo magiikia kura uria turatara kura ici na gucigitira na uria ginya turasolve dispute thiini wa ithurano citu maundu mau magirirwo gukorwo makirorwo as a whole na gukorwo gwikwo reform iria ciagiriire cia guthii na mbere na gukatha nigetha tunyihanyihie irregularities iria ikoragwo thiini wa ithurano. Hostel nitugukorwo tugicokereria no ndaikeno tungihota twambe tuthi kuria mwena wa mbere tunyitanire na mwandiki witu Mwangi wa Maina. Mwangi wa Maina agikorwo ni uranyamukire twakorwo tukiona tukiuma kuria thiini utari-ini wa kura na twacoka twakiona kwagia na ngahiha hihi niki kiragithi na mbere mwena ucio? Gatho cia mwanya ikua wa Boshi ni ndirakwamukira na njira igwete na ndagika ino ndeja wa kana thiini wa session ya session kiria gigukagirio kura gia Siakago Social Hall na ndagika ino ni kura iratarwo no gukuja kwina nditimurano nene muno kwina ndathukanirio ya mishinga maabitha a borithi matari na uniform turamona mena mishinga makirathukia he ikundi giria ng'ethanira gwiki gikundi kimwe kiraikia mahiga na gwe gikundi kingi kina miti ya macembe na tutingihota kuga mwena uriku wina maabitha a borithi na mwena uriku wina nyanake ici koguo turona matukanite na tia gas ihurite guku tauni-ini ya Siakago na maundu reke njuge ni tamahana ni matharara na undu uria wambiriirie ni ati he gikundi kia nyanake giukire haha thutha wa session ya wikia wa kura kuhingwo na gioka kiambiriria kuruta ngui haha na mahana tama kuhorera no maundu mathuka riria mubunge wa Mathira Eric wa Mumbi arikia guka haha ikundi igiri ciageria kung'ethanira mageria kuhorerio ni maabitha a borithi na ithue kiria twambiriria kuigua noti ya gaze aikio twacoka tuona ndathukanirio ya mishinga na wikia wa mahiga na haha ndugamite kuri iguru ni ndiraigua andu magikaya ndona ni kuhurana marahurana turamenya ikundi ici ni iriku na tutingihota kuga ikundi ici irang'ethanira ni iriku na tondu gukire na maabitha a borithi matari na nguo cia borithi mena nguo cia raia koguo na aria mena miti ya macembe ndingikwira kana ni maabitha a borithi kana ni ikundi cia nyanake no ni turona aria mena miti ya macembe matirorio ni maabitha a borithi aria marugamite nja wa kihingo giki kia Siakago Social Hall koguo ikua uguo niguo maundu marathie na mbere no guku thiini kura ni irathie na mbere na gutarwo na ndirehoka thiini wa ndagika nini kura icio ni gukorwo irikitie gutarwo tondu ti nyingi na maabitha ugitiri ni aingi na maabitha gutara kura no marathie na mbere kiria kiahanika ndagika ino tauni ya Siakago ni ta yahingwo andu ni marikia kuharagana no guku kiria kirathie na mbere ni andu aya mena miti ya macembe na ni mekirite mask koguo ndungihota kumenya nia na mwituona makirathukia mishinga mena mishinga ino ya kunyitana guoko ya pistu na koguo tutingihota kuga hihi nia ayana tutingihota gukuira mwiroreri ikundi ici ni iriku no ni ikundi igiri ciambiriirie cia nyanake kung'ethanira haha ikua uguo niguo maundu mahana tauni-ini ya Siakago nja wa giceceni giki gia Siakago Social Hall ikua akorwo nduri na kiuria o giothe nimegucokeria mwaro ikundi ni ngatho Mwangi reke twambe tuigue nake mundu nake mwena uyu o kuu mbere nake kiria arakiuga. After I did my polls, I went to my friend's place so that I can have some meal, all right? Which was around 3 in the
in the evening, all right? Now, I just had a meal, bought some water so that I can quench my thirst, all right? And then, on getting out of my meat place, then there was chaos. And actually, I'm a coach, all right? You're a coach, huh? I'm a coach, huh? So, I have my whistle. I want to tell these guys to kindly keep it cool. This is not about them, right? It's not about it. It is about everybody in this car. This is a country issue, and it's a county issue, all right? And no matter what they do, the results will remain the same. I think we have competent officers who know exactly what they're doing. We have competent IBC who know what they're doing. So I don't think we should have any violence, and any violence actually won't resolve anything. Okay. The youth we've seen engaging each other here, the ones with the rungus and others with stones, do you know whether they come from this area? I have no idea because labda ukitema jaba utaongea vizuri. Acha kuniambia vile nitafanya ndugu yangu. Utakosana mimi na vile hujaiona ona. Because I haven't slept the whole night, I've been around keeping the peace. That's why I have my whistle. This is supposed to be for sports, all right? But I'm doing it for politics because I don't want anybody to fight. And the time I've whistled, this is the time that guys started to rearrange themselves. I don't even understand who goons these are. I don't know which goons are fighting which goons. Either way. Have you seen them here before? I have never seen this here again. How are you affected? Me, affected? That's not a serious question. You can ask me a serious question. No. Don't I look affected? Move and go where? No. Don't tell me. We're okay. Okay. Thank you, sir. That's a very good question. Actually, you should have asked me a good question because, as you see, I'm affected. So you should. Let me engage you. Please come here. We are sorry for that, sir. You're here. What would you say about the happenings that we've just seen? Start with your name. My name is John Aremi Dhoidi. I'm a resident of Embu County and an aspirant for the senatorial seat. For the better part of the day, everything has been smooth kutoka asubuhi. The polling station was opened at 6. People voted peacefully. The police officers kept the peace. And then at around 5, when the polling stations were about to close, there was Mheshimiwa MP wa Mombi akakuja akaanza he wanted to insist to get into the polling station, and then the residents of around here wakakataa, wakasema masaa imekwisha, hakuna mtu anafaa kuingia kwa polling station. And then Wamombi mobilized his goons and his security. They started. Are you sure they belong to him? Yeah. What evidence do you have? They were with him. They came from the same alighted the same cars. They were surrounding him. They were waiting for him. Venye alikuja, they approached him, they escorted him to the gate until the residents of here Chicago decided to take matters into their own hands and insist. Yeah, he wanted to. The intention was to cause a provocation with the residents of Chicago so that there can be commotion, and that is exactly what has happened. But I want to commend the security forces for being calm and maintaining peace and order. Tunataka kuambia watu watulie, uchaguzi imefanyika, watu wangoje sasa mshindi atangazwe. Asante. I think it's getting calmer, and I want to Anegatho mwirori ogwo wakiona hau ucio ni mwandiki witu wa mohoro etagwo Emmanuel To na ori okiuma hau kabere etagwo Mwangi wa Maina na tutanathii na kuu tukiuma kuria mwena wa Chicago Social Hall kuko ni mwena wa mbere akuretwo gukiroraga kiria kiragithi na mbere na toguo Mwangi akorwa gitariria ni akiuga kukiri na mubunge wa Mathira uri wakirikia gwikinyia na gwakihana ta gukugia ngahihano ni tugikorwo tukirumirira makiria nigetha tumenye kiria kiria kingi ku mwena ucio wa mbere na toguo rakiona TV ni yaku kana gicicio-ini giaku ku ni mwena wa Baringo kuria nakuo kuragithie na mbere na utari wa kura na hau kabere tuikuria mwena wa mbere ni wakigwa Mwangi agitariria kuria kura ici iratarirwo kuria Chicago Social Hall ni kuhingitwo wega ku gutikiri na kigirio giothe gia kugiria kura itarwo kiria gikiri na thina ni kuja kuria gwakigia na ngahiha cia
ikundi igiri iria iragitengerania ni undu wa kiria o ene makiwi no ni tugikorwo tukirumirira nigetha tugikumenyithie muthia kuri karate na tukuririkania uikia wa kura wabici kana cikirio ici cihingirwo thaa 11 na cigukihingiritwo rucini rwa thinacara koguo ni gukiuma na mathaa o mega na tugithii na mbere guku studio riria tuona maundu ta maya Horsewell makiyumiria muthia guthiaga atia na nigetha gukinya handu ati nginya githurano ni kiakanjwo niki gikoragwo kihanikite gwiciria kuringana na watho wa ithurano andu marikia guikia kura na nikio o muhuraniri wa giturwa o muhuraniri ni akoragwo ahetwo agent aria magerirwo gukorwo magiikara thiini wa polling station nigetha makorwo makirora kura ciake na uria kwagiriire ni ati andu marikia guikia kura mainuke nigetha maheane kamweke kura ikorwo igitarwo na matangatho makorwo makimakinyira koguo ngwiciria riu uguo urakiona andu meyungite gatagati ka itariro cia kura na makorwo makiruta ngui ti uhoro kiri mwega thiini wa uhoro wa githurano giki na mau ni mamwe ma maundu maria kungikioneka kurari na gross violation of the law ati ni kuri na maundu maingi muno marekikire thiini wa gutuma ati maumirira maria maratangathirwo kana maumirira ma githurano kiu matingihota gukorwo magiverify gukorwo mari ma na ma kwina waragania ucio ni undu umwe ungitindikiriria kura gukorwo githurano gukorwo gikanjwo no gwiciria borithi na maabitha a IEBC tondu makiri well equipped gwiciria ni mekuhuthira mbinu ciothe gukorwo makigitira kura iria yakorwo igikastwo muthenya wa umuthi nigetha uhoro ucio ndugagikorwo ugiteanirio koguo hope ni megukorwo magicigitira na matare na njira ya waragania na kiria ona kingikorwo kina bata muno ni ahuraniri aituro ici hamwe na supporters ao metikire democracy na o muthako ni uri mawatho maguo na andu ni mekuhetwo mathaa makorwo magithie guikia kura na ni mahetwo agent na ni mahetwo security ya thirikari koguo gutangikorwo na maundu mekuonekana kwa uwazi ati ni attempt cia kura gukorwo ikiiywo andu metikire ni mabind na mawatho macio na makorwo magitikira matokeo maria mekumira tondu thiini wa contest yo yothe no nginya gukorwo na muhotani na uria wakihotwo kuri na ithurano nyingi irathie na mbere muthenya wa umuthi no twarora kuria tahihi matu mabagitio kana kuria maitho meroreire ni mwena wa mbere da kuria mwena wa maraba niki kiratwaririria ndetho ino unfortunately ohoro cio uratwariririo muno tondu githurano kiu na ti about andu aria maikaraga matura macio ni guthima na hinya kwa aria magitongoretie siasa cia gibururi ucio ni mwena wa opposition na mwena wa thirikari koguo ona warora kuria mbere muno na ti andu a mbere kana mundu uria ungihota guteithia andu a mbere muno ura we at play thiini wa drama iria yothe irakiyumiria muthenya wa umuthi na maundu maria mekuo gutiri ona mundu wina meciria ma mundu wa mbere aka representwo ni mundu hana atia kiria kikuo ni opposition na thirikari cirathima na hinya na ngwiciria opposition irageria kuonania ati yo ina hinya wa gukorwo ikitoria thirikari iria ikuo na yo thirikari ni gejika kamuhite gukionania ati yo ndingitorio ni opposition koguo ni kio ndeto ikiri na uritu muingi ugu no ni no nyende kumahoya o eri opposition na mwena thirikari metikire kufuata watho na kurubirira watho wa bururi uyu tondu kindu kiria kina bata muno na haswa muno nginya mwena wa thirikari kindu kiria kina bata muno nigetha mundu akorwo ari wa afisini ni kindu gitagwo legitimacy na legitimacy iheanagwo ni muingi ni undu wa kuoneka ati mundu ni atwarwo through a process nigetha akinyire power ni atwarwo through a process iria itikiranitio ni muingi na ni athaka fair na ahota kuiyukia power na njira iyo koguo ri kwina bata muno thirikari guard democratic space nigetha gukoragwo na legitimacy na ni ukuona ata riu turonire Tanzania
andu makiraga guthie muthenya wa githurano magathie street ine gukorwo makiruta ngui koguo tutingienda Kenya ikinye hau tungienda Kenya andu maheo confidence ati no ma trust process itu ya kugia na atongoria no ma trust ati ingithie umuthi uyu njoe kura na mwaka wa 2027 ingame cast my vote will count kana ningatoria kandi na toria ningaheo mweke wa guthie gwika wendi wakwa na riu tugicoke tukiwikie mizani-ini ya democracy nigetha tukimenye no watoria no andu mangiaga confidence na process iyo ona thirikari ni legitimacy yagaga na bururi ugakorwo na wagagu ni wakorwo kiario horo wa legitimacy ya thirikari riria yatuika ni yaga na nä gå kä ona rä ngä må ngethanä å kä geria kuorota thirikari å gä kiuga rä ngä haha na haha hatinathiä wega ta kå u mbere rä rä a å kå igua rä ngä må mbunge å cio nä mwena wa thirikari nä akinya gå kå koguo hena å ndå å tanathiä wega ritho rä u rä ngä rä rä a rä atuä ka thirikari nä yo ärorotwo må ndå agä rä ire kå rä ra ha ngwä ciria kä ndå kä rä a gä bata må no rä thä inä wa macindano rä nä andå kå rå mä rä ra watho na riria andu marumirira watho aikorwo ni thirikari irumirire watho na opposition yo nao matikakorwo makiagarara watho ta riu ona opposition mwena wao no gukiuma na maundu matanoneka magithie wega muno ta riu muthuri wa status ya Justin Muturi mundu koretwo aholdete position nene muno thiini wa bururi ino akionekana kuria akingangana na mbeu njithi ukona riu he mbica ikuranagio na mwanake kunyitanite mashati hakuhi makirwe mbere ya andu maundu macio mothe ni maratuma kwage decorum ni maratuma kuoneke gutirathie wega koguo ri nigetha tukorwo tukihe ginya legitimacy watho witu no ginya mundu a play by the rules opposition ye play by the rules na yo thirikari ye play by the rules reke tutige gutua kiundu giki tari tari jangu kuria gukoragwo na gutari na mawatho ni gutunyana gutikakorwo horo ni gutunyana ukorwo ni process ina fairness ina oma na process irahe nafathi mugambo wa muingi nä ngatho nä kä å ria kä u na gå gä cokia wega nä tå coke ithurano-inä cia må thenya wa å må thä maumä rä ra akuona ti ithurano iria tå gä koragwo nacio cia andå atandatå president governor MP å må thä nä ithurano specific okorwo nä kä a må mbunge nä kä a må mbunge okorwo nä kä a wadi nä kä a wadi maumä rä ra hihi magä rä ire gå korwo makioneka rä ngwä ciria rä u nä twambä rä ria process ya gå tara na wakirora ginya turnout ndikiuma nene koguo ngwiciria kura icio ni kura cingirikia gutarwo na mahinda matakiri o maingi ngagiciria tukiuga ni tukinyie mathaa ma thaa thita cio tuku twagiriirwo gukorwo tukiona ta 70% guthi na iguru ya kura ni irikitie gutarwo na maumirira magatangathwo ma that level koguo ni kuga by rucio rucini twagiriirwo tukimenya uria githura maumirira ma ithurano icio ciothe na tukiaragia horo wa ngahi haici ni turakiona kuria mwena wa mbere mwiroreri toguo rakiona kuri na ikundi cia nyanake cirakioneka cikiina ikirugaruga na gukire na mundu iguru wa ngari na kuringana na watho ni gukiuga gukiagirira mundu akorwo mita 100 kuma haria guikiria wa kura ukiri na twakirora tugakiona mwena uria wa mbere mbeu njithi na aria makiyumiritie ikundi citiganite toria twakorwo tugitaririo ni mwandiki witu Mwangi wa Maina itarakimenya ni mairakinyita mwena uriku mbaru ni irakioneka cikiugiriria na tugakiona oho gwiciria ho swell wakiona kuri ona mundu wiharia iguru wa ngari kuga gukiri na mundu urakigeria na kuya direction na no wego tucokeri kiuria giki kia hihi riria gwatuika wehere mita 100 na campaign tariu tirahingirwo thiku igiri mbere wa muthenya wa guikia kura ni kwagiririe gukorwo na undu toyu tureyonera ogethie na mbere wa ati kwina muteti ureyumiria guka riria kura iratarwo ngwiciria maundu maya ni maundu IBC agiriirwo gukorwo ikinote na njira njega muno tondu maya ni maundu mamwe ma illegalities iria cirekika kumagiria riria mahinda ma campaign marathirire mathaa 48 before githurano giko
na rĩrĩa gĩthurano gĩgwĩkwo nginya rĩrĩa gĩthurano gĩkĩrĩkia gũtangathwo gũtiagĩrĩire gũkorwo na ndundu o ciothe cia andũ magĩcemania tarĩ kwĩyũnga nĩgetha meke maũndũ othe mangĩkorwo magĩka ona gũtiagĩrĩire gũkorwo na atongoria makĩ-address mũingĩ tondũ kĩrĩa mangĩkorwo magĩka hihi no incitement na no twende honge ciothe cia thirikari ciĩtĩkĩre kũruta wĩra nĩgetha angĩkorwo nĩ kũrĩ na ateti maroka kũ-incite ngũĩ nĩ tũrĩ tume ĩrĩa ya National Cohesion and Integration Commission arĩa mamonitaga ũhoro wĩgiĩ hate speech ũhoro wĩgiĩ incitement na atongoria amwe aya maroka gũkorwo makĩ-address mũingĩ na makĩruta mĩario ya gũcocera ngũĩ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩoerwo makinya marumu nĩgetha kũ-discourage. Gwĩciria gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩega mũno kũrĩ ABC kũrĩ commission ciothe cia katiba na kũrĩ nginya thirikari meharĩrĩria ma gĩthurano gĩa 2027 tondũ rĩu tũngĩkorwo nĩ twaremwo nĩ kũ-manage ithurano ici